nothing belonging to you, not even a thread or the strap from your sandal, so that you will never be you will be never able to say, I made Abraham rich. I will accept nothing but what my men have eaten, and the that belongs to the men who went with me, and 𝗙𝗏 and Elok and Mamir, let them have their share. The Lord's covenant with Abraham. After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. I am your shield, your great reward. But Abraham said, the sovereign Lord, what can you give me since I remain childless, and the one who is right? My stage is Hazar and Darkens. And Abraham said, you have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Then the word of the Lord came to him, this man will be not your heir, but the son whom is yours is the own flesh and the blood, and will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky and count the stars. If it's in need, you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be? Abraham believed in the Lord and created it to him as righteousness. He also said to him, I am the Lord who brought you out of the Ur and the Chaldeans to give you this land to take the possessions of it. But Abraham said, sovereign Lord, how can I know that I will gain the possessions of it? So the Lord said to him, bring me a heifer and a goat and a ram, each 3 years old, along with the dove and the young pigeon. Abraham brought all those to him, cut him into two, and arranged the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in off, but the birds of the prey came down and caresses, but the Abraham drove them away. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and a thick and a dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, now for a certain for the 400 years you descendants will be stranger in the country, not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nations will serve as slaves, and afterward they will come out of the great possessions. In the 14th generation your descendants will come back here, for the sins of the Ammonites has not yet reached its full measure. When the sun had set and darkness has fallen, a smoking fire pot and the blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I will give this land, from the Wadi of the Egypt to the great river of the Euphrates, the land of the Kinnerites, Edomites, Hittites, Perizzites, Rephaites, Ammonites, Canaanites, Girgashites, and the Jeshubites.
Hagar and Ishmael. Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no child, but she had an Egyptian slave named Hagar. So she said to Abraham, "The Lord has kept me from having child. Go sleep with my slave. Prefer I can build a family through her." Abraham agreed what Sarai said. So after Abraham had living in Canaan 10 years, Sarai his wife took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband. But be his wife, he slept with Hagar, and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to dispel her mistress. Then Sarai said to Abraham, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and you now that she knows she is pregnant, she dispelled me. May the Lord judge between you and me. Your slave is in your hand." Abraham said, "Do not do with her whatever you think best." Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. The angels of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur, and he said, "Hagar, slave of Sarai, where have you come from, and where are you going?" "I am running away from my master, Sarai," she answered. Then the angels of the Lord took her. "Go back to your master and submit to her." The angel added, "I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count." The angels of the Lord also said to her, "You are not pregnant, and you will give birth to a son. You shall name him Ishmael, for the Lord has heard of your mystery. He will be wild donkey of a man. His hand will be against everyone, and everyone's hand against him, and he will live in hospitality through towards all his brothers." She gave this name to him, to the Lord, and who spoke to her, "You are the God who seek me," for she said, "I have not seen the one the one who see me." That is why the well was called Birohi. It is still there between Kash and Bethel. So Hagar bore Abraham a son, and Abraham gave the name Ishmael to the son she had born. Abraham was 80 years old, 86 years. Abraham was 86 years old when Hagar bore him. Hagar bore him Ishmael, the covenant of consent. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, "I am God Almighty. Walk before me faithful and be blameless. Then I will make your covenant between me and you will gently increase your numbers." Abraham will fell face down, and God said to him, "As for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abraham. Your name will be Abraham, for I will make you father of nations. I will make you very faithful. I will make you nations to
of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you, and your decrees after you are from the generation to come to be your God and the God of descendant after you. The whole land of Canaan where you now reside as you forgiven, I will give you as an everlasting possession to you and your descendant after you, and I will be their God. Then, then God said to Abraham, "As for you, you must keep my covenant, and you and your descendants after you will not after you for the generation to come. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are kept. Every male among you shall be circumcised. You are to undergo circumcision, and it will be the sign of the covenant between me and you. For the generation to come, every male among you who is the 88 days old must be circumcised, including those born in your household or brought with money for a virgin. Those who are not your offspring were born in your household. My covenant in your flesh is to be everlasting covenant. An uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. God also said to Abraham, "As for Sarai, your wife, who are no longer to call her Sarai, her name will be Sarah. I will bless her and will surely give you a son by her. I will bless her so that she will be the mouth of the nation. Kings of the people will come from her." Abraham fell face down. He laughed and said to himself, "Will a son be born to a man of 100 years old? Will Sarah bring a son at the age of 90? And Abraham said to God, "If only Ishmael might live under your blessing." Then God said, "Yes, but your wife Sarah will bear you a son, and you will call him Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his descendants after him. And as from Ishmael, I will make him fruitful and grateful and increase his number. He will be the father of 12 rulers, and I will make him into a great nation. But my covenant I will establish with Isaac, whom Sarah will bear." To you, but this next year, when he had finished speaking with Abraham, God went up from him. On that very day, Abraham took his son Ishmael and all those who born in the household or bought with his money
every male in his household and circumcised them as God told him. Abraham was 99 years old when he was circumcised, and his son Ismail was 13. Abraham and his son Ismail were born circumcised on the very day, and every male in Abraham's household, including whose born in the house and brought from a foreign, was circumcised with him. The three visitors. The Lord appeared to Abraham near the great tree of Mari while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground. He said, "If I have found favor in your eyes, my Lord, do not pass your servant by. Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. Let me get you something to eat so you can be refreshed, and then go on your way. Now that you have come to your servant." "Very well, then," they answered, "Do as you say." So Abraham hurried into the tent to Sarah. Quick, he said, "Get 3 seahs of the finest flour and knead it and bake some bread." Then he ran to the here and settled a choice tender calf and gave it to the servant who hurried to prepare it. He then bought some curds and milk and the calf that he had been prepared, and set this before them. While they are eat, he should near them under a tree. Where is your wife Sarah?" They asked him. "There in the tent," he said. Then one of them said, "I will surely turn to you about this time next year, and Sarah, your wife, will have a son." Now Sarah was listening at the entrance to the tent, which was behind him. Abraham and Sarah were already very old, and Sarah was past the age of childbearing. So Sarah laughed herself, and she thought, "After I am wore out and my Lord is old, will I know how this pleasure?" Then the Lord said to Abraham, "Why did Sarah laugh?" Sarah laughed and said, "Will I really have a child now that I am old? Is anything too hard from the Lord? I will return to you at the appointed next year, and Sarah will have a son." Sarah was afraid, so she lied and said, I did not laugh." But he said, "Yes, you did laugh." Abraham pleased for Sodom. When the men got up to leave, they looked down towards Sodom, and Abraham walked along with them to see them on their ways. Then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I came about to
to Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on the earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he had promised him. Then the Lord said, the outcries against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that he has reached me. If not, I will know. The men turned away and went towards Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Then Abraham approached him and said, "Will you sweep away the righteousness with the wicked? What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteousness people in it? Far be it for you. Do not such thinking to kill the righteousness with the wicked, treating the righteousness and the wicked alike. For far be it for you. Will not judge of all the earth do right." The Lord said, "If I find 50 righteousness people in the city of Sodom, I will spare the whole space for their sake." The Abraham spoke again. "Now that I have been so bold as to speak to the Lord, true, I am nothing but dust and ash. What if the number of 30 righteousness is 5 less than 50? Will you destroy the whole city of lack of 5 people? I will find 45 there." He said, "I will not destroy it." Once again he spoke to him. "What if it only 40 are found there?" He said, "For I will shake for the 40, I will not do it." Then he said, "May the Lord be angry, but let me speak. What if only 30 can be found there?" He answered, "I will not do it if I find 30 there." Abraham said, "Now that I have been so bold as to speak to the Lord, what if only 20 can be found there?" He said, "For the sake of 20, I will not destroy it." Then he said, "May the Lord will not be angry, but let me speak just once again. What if only 10 can be found there?" He answered, "For the sake of 10, I will not destroy it." When the Lord had finished speaking with Abraham, he left, and Abraham returned home. Sodom and Gomorrah destroyed. The 2 angels arrived to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gateway of the city. When he saw them, he got up to meet them and bowed down with his face to the ground. "My Lord," he said, "please turn aside to my servant's house. You can wash your feet
and spend the night and then go on your way early in the morning. No, they answered, we will spend the night in the square. But he insisted so strongly that they did go with him and enter his house. He prepared a meal for them, baking bread without yeast, and they ate. Before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, where are the men who called to you night? Bring them out to us so that we can have sex with them. Lot went aside to meet them and shut the door behind him and said, no, my friends, do not do wicked things. Look, I have 2 daughters who have never slept with a man. Let me bring out to you, and you can do what you like with them. But do not do anything to this man, for they have come under the protection of my roof. Get out of your way. They replied, this fellow can hear a foreigner, and now he went to play the judge. Will treated you worse than them. I will keep bringing pressures on Lot and move forwards to break down from the house. But the man inside reached out and pulled Lot back into the house and shut the door. Then they struck the man who were at the door of the house. Young and old were blindless, so that they could not find the door. The 2 men said to Lot, do not have anyone else here, son-in-law, son or daughter, or anyone else in the city who belongs to you. Get them out of there, because we are going to destroy this place, the outcut to the Lord against its people. So it is so great that he has sent us to destroy it. So Lot went out and spoke to his son-in-law who were plagued to marry his daughters. He said, hurry and get out of this place, because the Lord is about to destroy the city. But his son-in-law thought he was joking. Then they coming off down, the angels agreed Lot, saying, hurry, take your wife and your 2 daughters who are here, or you will be swept away when the city is punished. When he stayed, the man grasped his hands and the hands of his wife and of his 2 daughters and led them safely out of the city. For the Lord was merciful to them. As soon as they had brought themselves out, one of them said, feel of your life. Do not look back and do not stop anywhere in the pain. Feel the mountains or you will be swept again. But Lot said to him, no, my Lord, please, your servant has found favor in your eyes, and you have great kindness to me in spare my life. But I can't feel to the mountain
The disaster you will overtake me, and I will die. Look, there is a town near to run to, and it is small. Let me flew it to you. It is very small, isn't it? Then my life will be spared. He said to them. He said to him, very well, I will grant this request to you. I will not throw the town you speak of, but flew there quickly because I can't do anything until you reach it. What is why the town was called Zora. By the time the Lord reached Zora, the sun had raised over the land. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heavens. These have overthrown this city and have entered pain. Destroy all those living things in the city and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Early the next morning, Abraham got up and returned to the place where had stood the Lord. He looked down towards Sodom and Gomorrah. From the Lord out of the heavens towards all the land of the plain, and he saw this smoking rising from the land like smoke from a furnace. So when God destroyed the city of the plain, he remembered Abraham, and he brought Lot out of the castopia that overthrew the city where Lot had lived. Lot and his daughters. Lot has two daughters, left Zorah and settled in the mountains, for he was afraid to stay in Zorah. He and his two daughters lived in a cave. One day the older daughter said to the younger, "Our father is old. There is no man around here to give us children. As is his custom all over the earth, let's get our father to drink wine and then sleep with them and preserve our family line through our father." That night they got their father to drink wine, and the older daughter went in to sleep with him. He was not aware of it when she lay down or when she got up. The next day, the older daughter said to the younger, "Last night I slept with my father. Let's drink to wine again tonight, and you go and sleep with him, so we can preserve our family line through our father." So they got their father to drink wine, and at the night also the younger daughter went it and slept with him. Again he was not aware of it when she lay down and when she got up. So both of Lot's daughters became pregnant by their father. The older daughter had a son. She named him Moab. He is the father of Moabites of today. The younger daughter also had a son, and she named him Ami. He is the father of Ammonites of today. Abraham and Abinikel. Now Abraham moved on from there and into the region of the Negev and lived between Kadesh and Shuri.
For a while he stayed in Gerar, and there Abraham said to his wife Sarah, "She is my sister." Then Abimelech, king of Gerar, sent from Sarah and took her. But God came to Abimelech in a dream one night and said to him, "You are as good as dead because of the woman you have taken. She is married." 23 ஆதியாகமம் 20ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் முதல். அபிமெலேக்கு அவளை சேராதிருந்தான். ஆகையால் அவன், "ஆண்டவரே, நீதியுள்ள ஜனங்களை அழிப்பீரோ? இவள் என் சகோதரி என்று அவன் என்னோடே சொல்லவில்லையா? அவன் தன் சகோதரன் என்று இவளும் சொன்னாளே. உத்தம இருதயத்தோடும் சுத்தமான கைகளோடும் இதை செய்தேன் என்று சொன்னான். அப்பொழுது தேவன், "உத்தம இருதயத்தோடே நீ இதை செய்தாய் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன். நீ எனக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யாதபடிக்கு உன்னை தடுத்தேன். ஆகையால் நீ அவளை தொட நான் உனக்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. அந்த மனுஷனுடைய மனைவியை அவனிடத்தில் அனுப்பிவிடு. அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசி. நீ பிழைக்கும்படிக்கு அவன் உனக்காக வேண்டுதல் செய்வான். நீ அவளை அனுப்பிவிடாதிருந்தால் நீயும் உன்னை சேர்ந்த யாவரும் சாகவே சாவீர்கள் என்று அறிவாயாக" என்று சொப்பனத்திலே அவனுக்கு சொன்னார். அபிமெலேக்கு அதிகாலையில் எழுந்து தன் ஊழியக்காரர் எல்லாம் அழைப்பித்து இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் அவர்கள் கேட்கும்படி சொன்னான். அந்த மனுஷர் மிகவும் பயந்தார்கள். அப்பொழுது அபிமெலேக்கு ஆபிரகாமை அழைப்பித்து, "நீர் எங்களுக்கு என்ன காரியம் செய்தாய்? நீ என் மேலும் என் ராஜ்யத்தின் மேலும் கொடிய பாவம் சுமர பண்ணுகிறதற்கு உனக்கு நான் என்ன குற்றம் செய்தேன்? செய்யத்தகாத காரியங்களே என்னிடத்தில் செய்தாயே" என்றான். பின்னும் அபிமெலேக்கு ஆபிரகாமை நோக்கி, "என்னத்தை கண்டு இந்த காரியத்தை செய்தாய்?" என்றான். அதற்கு ஆபிரகாம், "இவ்விடத்தில் தெய்வ பயம் இல்லை என்றும் என் மனைவி நிமித்தம் என்னை கொன்று போடுவார்கள் என்றும் நான் நினைத்தேன். அவள் என் சகோதரி என்பது மெய்தான். அவள் என் தகப்பனுக்கு குமாரத்தி, என் தாய்க்கு குமாரத்தி அல்ல. அவள் எனக்கு மனைவியானாள். என் தகப்பன் வீட்டை விட்டு தேவன் என்னை தேசாந்தரியாய் திரியும்படி செய்தபோது நான் அவளை நோக்கி, நாம் போகும் இடமெங்கும் நீ என்னை சகோதரன் என்று சொல்வது நீ எனக்கு செய்ய வேண்டிய தயை என்று அவளிடத்தில் சொல்லியிருந்தேன்" என்றான். அப்பொழுது அபிமெலேக்கு ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்து அவன் மனைவியாகிய சாராளையும் அவனிடத்தில் திரும்ப ஒப்புவித்தான். பின்னும் அபிமெலேக்கு, "இதோ என் தேசம் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. உன் பார்வைக்கு சம்மதியான இடத்திலே குடியிரு" என்று சொன்னான். பின்பு சாராளை நோக்கி, "உன் சகோதரனுக்கு 1000 வெள்ளிக்காசு கொடுத்தேன். இதோ உன்னோடு இருக்கிற எல்லார் முன்பாகவும் மற்ற யாவர் முன்பாகவும் இது உன் முகத்து முக்காட்டுக்காவது" என்றான். இப்படி அவள் கடிந்து கொள்ளப்பட்டாள். ஆபிரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளி நிமித்தம் கர்த்தர் அபிமெலேக்குடைய வீட்டாரின் கற்பங்களை எல்லாம் அடைத்திருந்தபடியால் ஆபிரகாம் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் கொண்டான். அப்பொழுது தேவன் அபிமெலேக்கையும் அவன் மனைவியையும் அவன் வேலைக்காரிகளையும் குணமாக்கி பிள்ளை பெறும்படி அனுக்கிரகம் பண்ணினார். கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாராள் பேரில் கடாட்சமானார். கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தருளினார். ஆபிரகாம் முதிர் வயதாய் இருக்கையில் சாராள் கர்ப்பவதியாகி தேவன் குறித்திருந்த காலத்திலே அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள். அப்பொழுது ஆபிரகாம் தனக்கு சாராள் பெற்ற குமாரனுக்கு ஈசாக்கு என்று பெயரிட்டான். தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு பிறந்த 8ஆம் நாளிலே ஆபிரகாம் தனக்கு தேவன் கட்டளையிட்டிருந்தபடி அவனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணினான். தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கு பிறந்தபோது ஆபிரகாம் 100 வயதாயிருந்தான். அப்பொழுது சாராள், "தேவன் என்னை நகைக்க பண்ணினார். இதை கேட்கிற யாவரும் என்னோடே கூட நகைப்பார்கள். சாராள் பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுப்பாள் என்று ஆபிரகாமுக்கு எவன் சொல்லுவான்? அவருடைய முதிர் வயதிலே அவருக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றேனே" என்றாள். பிள்ளை வளர்ந்து பால் மறந்து ஈசாக்கு பால் மறந்த நாளிலே ஆபிரகாம் பெரிய விருந்து பண்ணினான்.
பின்பு எகிப்து தேசத்தாளாகிய ஆகார் ஆபிரகாமுக்கு பெற்ற குமாரன் பரியாசம் பண்ணுகிறதை சாராள் கண்டு ஆபிரகாமை நோக்கி, இந்த அடிமை பெண்ணையும் அவள் மகனையும் புறம்பே தள்ளும். இந்த அடிமை பெண்ணின் மகன் என் குமாரனாகிய ஈசாக்கோடை சுதந்திரவாளியாய் இருப்பதில்லை என்றாள். தன் மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த காரியம் ஆபிரகாமுக்கு மிகவும் துக்கமாயிருந்தது. அப்பொழுது தேவன் ஆபிரகாமை நோக்கி, அந்த பிள்ளையையும் உன் அடிமை பெண்ணையும் குறித்து சொல்லப்பட்டது உனக்கு துக்கமாயிருக்க வேண்டாம். ஈசாக்கின் இடத்தில் உன் சந்ததி விளங்கும். ஆதலால் சாராள் உனக்கு சொல்வதெல்லாவற்றையும் கேள். அடிமை பெண்ணின் மகனும் உன் வித்தாயிருக்கிறபடியால் அவனையும் ஒரு ஜாதியாக்குவேன் என்றார். ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரையும் எடுத்து ஆகாருடைய தோளின் மேல் வைத்து பிள்ளையையும் ஒப்பு கொடுத்து அவளை அனுப்பிவிட்டான். அவள் புறப்பட்டு போய் பெயர்செபாவின் வனாந்தரத்திலே அலைந்து திரிந்தாள். துருத்தியில் இருந்த தண்ணீர் செலவழிந்த பின்பு அவள் பிள்ளையை ஒரு செடியின் கீழே விட்டு, பிள்ளை சாகிறதை நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு பாயும் தூரத்திலே போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள். தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார். தேவதூதன் வானத்திலிருந்து ஆகாரை கூப்பிட்டு, ஆகாரே, உனக்கு என்ன சம்பவித்தது? பயப்படாதே. பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் அவன் சத்தத்தை கேட்டார். நீ எழுந்து பிள்ளையை எடுத்து அவனை உன் கையினால் பிடித்து கொண்டு போ. அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார். தேவன் அவளுடைய கண்களை திறந்தார். அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு போய் துருத்தியில் தண்ணீர் நிரப்பி பிள்ளைக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். தேவன் பிள்ளையுடனே இருந்தார். அவன் வளர்ந்து வனாந்தரத்திலே குடியிருந்து வில் வித்தையிலே வல்லவனானான். அவன் பாரான் வனாந்தரத்திலே குடியிருக்கையில் அவனுடைய தாய் எகிப்து தேசத்தாளாகிய ஒரு பெண்ணை அவனுக்கு விவாகம் பண்ணுவித்தாள். அக்காலத்தில் அபிமெலேக்கும் அவன் சேனாபதியாகிய பிகோலும் ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னுடனே இருக்கிறார். ஆகையால் நீ எனக்காவது என் குமாரனுக்காவது என் பேரனுக்காவது வஞ்சனை செய்யாமல் நான் உனக்கு செய்த தயவின்படியே நீ எனக்கும் நீ தங்கி இருக்கிற இந்த தேசத்திற்கும் தயவு செய்வேன் என்று இங்கே தேவன் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான். அதற்கு ஆபிரகாம், நான் ஆணையிட்டு கொடுக்கிறேன் என்றான். ஆனாலும் அபிமெலேக்குடைய வேலைக்காரர் கைவசப்படுத்தி கொண்ட துறவின் நிமித்தம் ஆபிரகாம் அபிமெலேக்கை கடிந்து கொண்டான். அதற்கு அபிமெலேக்கு, இந்த காரியத்தை செய்தவன் இன்னான் என்று எனக்கு தெரியாது, நீயும் எனக்கு அறிவிக்கவில்லை. இன்று நான் அதை கேட்டதே அன்றி இதற்கு முன் அதை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை என்றான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் ஆடு மாடுகளை கொண்டு வந்து அபிமெலேக்குக்கு கொடுத்தான். அவர்கள் இருவரும் உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்டார்கள். ஆபிரகாம் 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை தனித்தனியே நிறுத்தினான். அப்பொழுது அபிமெலேக்கு ஆபிரகாமை நோக்கி, நீ தனியே நிறுத்தின இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகள் என்னத்திற்கு என்று கேட்டான். அதற்கு அவன், நான் இந்த துறவு தோண்டினதை குறித்து நீர் சாட்சியாக இந்த 7 பெண் ஆட்டுக்குட்டிகளை என் கையில் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றான். அவர்கள் இருவரும் அவ்விடத்தில் ஆணையிட்டு கொண்டபடியால் அந்த இடம் பெயர்செபா எண்ணப்பட்டது. அவர்கள் பெயர்செபாவிலே உடன்படிக்கை பண்ணி கொண்ட பின் அபிமெலேக்கும் அவன் சேனாபதியாகிய பிகோலும் எழுந்து பெலிஸ்தருடைய தேசத்திற்கு திரும்பி போனார்கள். ஆபிரகாம் பெயர்செபாவிலே ஒரு தோப்பை உண்டாக்கி சதாகாலமும் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை அவ்விடத்தில் தொழுது கொண்டான். ஆபிரகாம் பெலிஸ்தருடைய தேசத்தில் அநேக நாள் தங்கியிருந்தான். இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார். எப்படியெனில் அவர் அவனை நோக்கி, ஆபிரகாமே என்றார். அவன், இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேச குமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்து கொண்டு மோரியா தேசத்துக்கு போய் அங்கே நான் உனக்கு கற்பிக்கும் மலைகள் ஒன்றின் மேல் அவனை தகன பலியாக பலியிடு என்றார். ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து தன் கழுதையின் மேல் சேணம் கட்டி தன் வேலைக்காரரில் 2 பேரையும் தன் குமாரன் ஈசாக்கையும் கூட்டிக் கொண்டு தகன பலிகளுக்கு கட்டைகளையும் பிளந்து கொண்டு தேவன் தனக்கு குறித்த இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனான். 3ஆம் நாளில் ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து தூரத்திலே அந்த இடத்தை கண்டான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் எங்கள் கழுதையை நிறுத்தி இங்கே காத்திருங்கள், நானும் பிள்ளையாண்டானும் அவ்விடம் மட்டும் போய் தொழுது கொண்டு உங்களிடத்திற்கு திரும்பி வருவோம் என்றான். ஆபிரகாம் தகன பலிகளுக்கு கட்டைகளை எடுத்து தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கின் மேல் வைத்து
தன் கையிலே நெருப்பையும் கத்தியையும் எடுத்து கொண்டான். இருவரும் கூடி போனார்கள். அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை நோக்கி, என் தகப்பனே என்றான். அதற்கு அவன், என் மகனே, இதோ இருக்கிறேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், இதோ நெருப்பும் கட்டையும் இருக்கிறது, தகன பலிக்கு ஆட்டுக்குட்டி எங்கே என்றான். அதற்கு ஆபிரகாம், என் மகனே, தேவன் தமக்கு தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை பார்த்து கொள்வார் என்றான். அப்புறம் இருவரும் கூடி போய் தேவன் அவனுக்கு சொல்லியிருந்த இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்கி கட்டைகளை அடுக்கி தன் குமாரனாகிய ஈசாக்கை கட்டி அந்த பலிபீடத்தில் அடுக்கிய கட்டைகளின் மேல் அவனை கிடத்தினான். பின்பு ஆபிரகாம் தன் குமாரனை வெட்டும்படிக்கு தன் கையை நீட்டி கத்தியை எடுத்தான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதனானவர் வானத்திலிருந்து, ஆபிரகாமே, ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டார். அவன், இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், பிள்ளையாண்டான் மேல் உன் கையை போடாதே, அவனுக்கு ஒன்றும் செய்யாதே. நீ அவனை உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் எனக்காக ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் நீ தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்றார். ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது, இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான். ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு யெகோவா ஈரே என்று பெயரிட்டான். அதனாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள் வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. கர்த்தருடைய தூதனானவர் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு, நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை வானத்து நட்சத்திரங்களைப் போலவும் கடற்கரை மணலைப் போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றார். உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்தரித்து கொள்ளுவார்கள் என்றும், நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தபடியினால் உன் சந்ததிக்குள் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என் பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார். ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரரிடத்துக்கு திரும்பி வந்தான். அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு ஏகமாய் பெயர்செபாவுக்கு போனார்கள். ஆபிரகாம் பெயர்செபாவிலே குடியிருந்தான். இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு ஒருவன் ஆபிரகாமிடத்தில் வந்து, மில்காலும் உன் சகோதரனாகிய நாகோருக்கு பிள்ளைகளை பெற்றாள். அவர்கள் யாரென்றால், முதற் பேரான ஊத்ஸ், அவன் தம்பியாகிய பூஸ், ஆராமுக்கு தகப்பனாகிய கேமுவேல், கேசேத், ஆசோ, பில்தாஸ், இத்லாப், பெத்துவேல் என்பவர்கள். பெத்துவேல் ரெபெக்காளை பெற்றான் என்று அறிவித்தான். அந்த 8 பேரே மில்கால் ஆபிரகாமுடைய சகோதரனாகிய நாகோருக்கு பெற்றாள். ரேயுமாள் என்று பெயர் கொண்ட அவனுடைய மறுமனையாட்டியும் தேபா, காகாம், தாகாஸ், மாகா என்பவர்களே பெற்றாள். சாராள் 127 வருஷம் உயிரோடு இருந்தாள். இவ்வளவே சாராளுடைய வயது. கானான் தேசத்தில் உள்ள எபிரோன் என்னும் கிரியாத் அர்பாவிலே சாராள் மரித்தாள். அப்பொழுது ஆபிரகாம் வந்து சாராளுக்காக புலம்பி அழுதான். பின்பு ஆபிரகாம் பிரேதம் இருந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து போய் ஏத்தின் புத்திரரோடு பேசி, நான் உங்களிடத்தில் அந்நியனும் பரதேசியுமாய் இருக்கிறேன். என்னிடத்தில் இருக்கிற இந்த பிரேதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு உங்களிடத்தில் எனக்கு சொந்தமாக ஒரு கல்லறை பூமியை தர வேண்டும் என்றான். அதற்கு ஏத்தின் புத்திரர் ஆபிரகாமுக்கு பிரதியுத்தரமாகிய, என் ஆண்டவனே, நாங்கள் சொல்லுகிறதை கேளும். எங்களுக்குள்ளே நீர் மகாபிரபு. எங்கள் கல்லறைகளில் முக்கியமானதிலே பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ணும். நீர் பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ண எங்களில் ஒருவனும் தன் கல்லறையை உமக்கு தடை செய்வதில்லை என்றார்கள். அப்பொழுது ஆபிரகாம் எழுந்திருந்து ஏத்தின் புத்திரராகிய அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்து அவர்களோட பேசி, என்னிடத்தில் இருக்கிற பிரேதம் என் கண்முன் இராதபடிக்கு நான் அதை அடக்கம் பண்ண உங்களுக்கு சம்மதியானால் நீங்கள் என் வார்த்தையை கேட்டு சோகோருடைய குமாரனாகிய எப்ரோன் தன் நிலத்தின் கடைசியில் இருக்கிற மக்பேலா என்னப்பட்ட குகையை எனக்கு சொந்தமான கல்லறை பூமியா இருக்கும்படி தர வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். அது பெருமான விலைக்கு அவர் அதை தருவாராக என்றான். எப்ரோன் ஏத்தின் புத்திரரின் நடுவிலே உட்கார்ந்திருந்தான். அப்பொழுது ஏத்தியனாகிய எப்ரோன் தன் ஊர் வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கிற ஏத்தின் புத்திரர் அனைவரும் கேட்க ஆபிரகாமுக்கு பிரதியுத்தரமாக,
அப்படி இல்லை என் ஆண்டவனே, என் வார்த்தையை கேளும். அந்த நிலத்தை உமக்கு தருகிறேன், அதில் இருக்கும் குகையும் உமக்கு தருகிறேன். என் ஜனபுத்திரருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அதை உமக்கு தருகிறேன். உம்மிடத்தில் இருக்கிற பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ணும் என்றான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் அத்தேசத்தாருக்கு வந்தனம் செய்து, தேசத்து ஜனங்கள் கேட்க எபிரோனை நோக்கி, கொடுக்க உமக்கு மனதானால் என் வார்த்தையை கேளும். நிலத்தின் விலையை தருகிறேன், என் கையில் அதை வாங்கி கொள்ளும். அப்பொழுது என்னிடத்தில் இருக்கிற பிரேதத்தை அவ்விடத்தில் அடக்கம் பண்ணுவேன் என்றான். அதற்கு எபிரோன் ஆபிரகாமுக்கு பிரதியுத்தரமாக, என் ஆண்டவனே, நான் சொல்லுகிறதை கேளும். அந்த நிலம் 400 சேக்கல் நிறை வெள்ளி பெறும். எனக்கும் உமக்கும் அது எவ்வளவு காரியம்? நீர் உம்மிடத்தில் இருக்கிற பிரேதத்தை அடக்கம் பண்ணும் என்றான். அப்பொழுது ஆபிரகாம் எபிரோனின் சொல்லை கேட்டு ஏத்தின் புத்திரருக்கு முன்பாக எபிரோன் சொன்னபடியே வர்த்தகரிடத்தில் செல்லும்படியான 400 சேக்கல் நிறை வெள்ளியை அவனுக்கு நிறுத்தி கொடுத்தான். இந்த பிரகாரம் மம்ரேக்கு எதிரே மக்பேலாவில் உள்ள எபிரோனுடைய நிலமாகிய அந்த பூமியும் அதிலுள்ள குகையும் நிலத்தின் எல்லையெங்கும் சூழ்ந்திருக்கிற மரங்கள் அடங்களும் அவனுடைய ஊர் வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கும் ஏத்தின் புத்திரர் எல்லாரும் அறிய ஆபிரகாமுக்கு சொந்தமாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கு பின் ஆபிரகாம் தன் மனைவியாகிய சாராளை கானான் தேசத்தில் எபிரோன் ஊர் பூமியான மம்ரேக்கு எதிரே இருக்கிற மக்பேலா என்னும் நிலத்தின் குகையிலே அடக்கம் பண்ணினான். இப்படி ஏத்தின் புத்திரர் கையில் கொல்லப்பட்ட அந்த நிலமும் அதிலுள்ள குகையும் ஆபிரகாமுக்கு சொந்த கல்லறை பூமியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. ஆபிரகாம் வயது சென்று முதிர்ந்தவனானான். கர்த்தர் ஆபிரகாமை சகல காரியங்களிலும் ஆசீர்வதித்து வந்தார். அப்பொழுது ஆபிரகாம் தன் வீட்டில் உள்ளவர்களில் வயதில் மூத்தவனும் தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் அதிகாரியுமாகிய தன் ஊழியக்காரனை நோக்கி, நான் குடியிருக்கிற கானானுடைய குமாரத்திகளில் நீ என் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளாமல் நீ என் தேசத்துக்கும் என் இனத்தாரிடத்திற்கும் போய் என் குமாரனாகிய ஈசாக்குக்கு பெண் கொள்வேன் என்று வானத்துக்கு தேவனும் பூமிக்கு தேவனும் ஆகிய கர்த்தர் பேரில் எனக்கு ஆணையிட்டு கொடுக்கும்படிக்கு நீ உன் கையை என் தொடையின் கீழ் வை என்றான். அதற்கு அந்த ஊழியக்காரர், அவ்விடத்து பெண் என் பின்னே இந்த தேசத்துக்கு வர மனதில்லாதிருந்தால் நீர் விட்டு வந்த தேசத்திற்கு தானே உம்முடைய குமாரனை மறுபடியும் அழைத்து போக வேண்டுமோ என்று கேட்டான். அதற்கு ஆபிரகாம், நீ என் குமாரனை மறுபடியும் அங்கே அழைத்து கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. என்னை என் தகப்பனுடைய வீட்டிலும் என் இனத்தார் இருக்கிற தேசத்திலும் இருந்து அழைத்து வந்தவரும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை தருவேன் என்று எனக்கு சொல்லி ஆணையிட்டு வந்தமான வானத்துக்கு தேவனாகிய கர்த்தர், நீ அங்கே இருந்து என் குமாரனுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு வரும்படிக்கு தம்முடைய தூதனை உனக்கு முன்பாக அனுப்புவார். பெண் உன் பின்னே வர மனதில்லாதிருந்தாளேயாகில் அப்பொழுது நீ இந்த ஆணைக்கு நீங்களாயிருப்பாய். அங்கே மாத்திரம் என் குமாரனை மறுபடியும் அழைத்து கொண்டு போக வேண்டாம் என்றான். அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் தன் கையை தன் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுடைய தொடையின் கீழ் வைத்து இந்த காரியத்தை குறித்து அவனுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தான். பின்பு அந்த ஊழியக்காரன் தன் எஜமானுடைய ஒட்டகங்களில் 10 ஒட்டகங்களை தன்னுடனே கொண்டு போனான். தன் எஜமானுடைய சகலவித உச்சிதமான பொருள்களும் அவன் கையில் இருந்தன. அவன் எழுந்து புறப்பட்டு போய் மெசொப்பொத்தாமியாவிலே நாகூருடைய ஊரில் சேர்ந்து ஊருக்கு புறம்பே ஒரு தண்ணீர் துறவண்டையிலே தண்ணீர் முள்ள ஸ்திரீகள் புறப்படுகிற சாயங்கால வேளையிலே ஒட்டகங்களை மடக்கி தனக்குள்ளே சொல்லி கொண்டது என்னவென்றால், என் ஜனமாகிய ஆபிரகாமுக்கு தேவனாயிருக்கிற கர்த்தாவே, இன்றைக்கு நீர் எனக்கு காரியம் சித்திக்க பண்ணி என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமுக்கு தயவு செய்தருளும். இதோ நான் இந்த தண்ணீர் துறவண்டையிலே நிற்கிறேன். இந்த ஊராருடைய பெண்கள் தண்ணீர் முள்ள புறப்பட்டு வருவார்களே. நான் குடிக்க உன் குடத்தை சாய்க்க வேண்டும் என்று நான் சொல்லும்போது குடி என்றும் உன் ஒட்டகங்களும் குடிக்கும்படி வார்ப்பேன் என்றும் சொல்லும் பெண் எவளோ அவளே நீர் உம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய ஈசாக்குக்கு நியமித்தவளாயிருக்கவும் என் எஜமானுக்கு அனுக்கிரகம் செய்தீர் என்று நான் அதனாலே அறியவும் செய்தருளும் என்றான். அவன் இப்படி சொல்லி முடிக்கும் முன்னே இதோ ஆபிரகாமுடைய சகோதரனாகிய நாகூரின் மனைவி மில்காளுடைய குமாரனாயிருக்கிற பெத்துவேலுக்கு பிறந்த ரெபேக்காள் குடத்தை தோள் மேல் வைத்து கொண்டு புறப்பட்டு வந்தாள்.
அந்த பெண் மகாரூபவதியும் புருஷனை அறியாத கன்னிகையுமாயிருந்தாள். அவள் துறவில் இறங்கி தன் குடத்தை நிரப்பிக் கொண்டு ஏறி வந்தாள். அப்பொழுது அந்த ஊழியக்காரன் அவளுக்கு எதிர்கொண்டோடி, உன் குடத்தில் இருக்கிற தண்ணீர் கொஞ்சம் குடிக்க தர வேண்டும் என்றான். அதற்கு அவள், குடியும் என் ஆண்டவனே என்று சீக்கிரமாய் குடத்தை தன் கையில் இறக்கி கொண்டு அவனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். கொடுத்த பின், உம்முடைய ஒட்டகங்களும் குடித்து தீரு மட்டும் அவைகளுக்கு மொண்டு வார்ப்பேன் என்று சொல்லி சீக்கிரமாய் தன் குடத்து தண்ணீரை தொட்டியிலே ஊற்றிவிட்டு இன்னும் மொண்டு வர துறவண்டையில் ஓடி அவனுடைய ஒட்டகங்களுக்கெல்லாம் மொண்டு வார்த்தாள். அந்த மனிதன் அவளை குறித்து ஆச்சரியப்பட்டு, கர்த்தர் தன் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணினாரோ இல்லையோ என்று அறியும்படி மௌனமாயிருந்தான். ஒட்டகங்கள் குடித்து தீர்ந்த பின் அந்த மனிதன் 1/2 சேக்கல் எடையுள்ள பொற்காந்தனையும் அவள் கைகளுக்கு 10 சேக்கல் எடை பொன்னுள்ள 2 கடகங்களையும் எடுத்து கொடுத்து, நீ யாருடைய மகள் எனக்கு சொல்ல வேண்டும், நாங்கள் உன் தகப்பன் வீட்டில் ராத்தங்க இடம் உண்டா என்றான். அதற்கு அவள், நான் நாகோருக்கு மில்கால் பெற்ற குமாரனாகிய பெத்துவேலின் மகள் என்று சொன்னதுமன்றி, எங்களிடத்தில் வைக்கோலும் தீவனமும் வேண்டிய மட்டும் இருக்கிறது, ராத்தங்க இடமும் உண்டு என்றாள். அப்பொழுது அந்த மனிதன் தலை குனிந்து கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் தம்முடைய கிருபையையும் தம்முடைய உண்மையையும் என் எஜமானை விட்டு நீக்கவில்லை. நான் பிரயாணம் பண்ணி வருகையில் கர்த்தர் என் எஜமானுடைய சகோதரர் வீட்டுக்கு என்னை அழைத்து கொண்டு வந்தார் என்றான். அந்த பெண் ஓடி இந்த காரியங்களை தன் தாயின் வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு அறிவித்தாள். ரெபேக்காளுக்கு ஒரு சகோதரன் இருந்தான். அவனுக்கு லாபான் என்று பேர். அந்த லாபான் வெளியே துறவண்டையில் இருந்த அந்த மனிதனிடத்துக்கு ஓடினான். அவன் தன் சகோதரி தடைத்திருந்த அந்த காதணியையும் அவள் கைகளில் போட்டிருந்த கடகங்களையும் பார்த்து, இன்னபடி அந்த மனிதன் என்னோட பேசினான் என்று தன் சகோதரி ரெபேக்காள் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்ட மாத்திரத்தில் அந்த மனிதனிடத்தில் வந்தான். அவன் துறவு அருகே ஒட்டகங்கள் அண்டையில் நின்று கொண்டிருந்தான். அப்பொழுது அவன், கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே உள்ளே வாரும், நீர் வெளியே நிற்பானேன், உமக்கு வீடும் ஒட்டகங்களுக்கு இடமும் ஆயத்தம் பண்ணியிருக்கிறேன் என்றான். அப்பொழுது அந்த மனிதன் வீட்டுக்கு போனான். லாபான் ஒட்டகங்களின் கட்டவிழ்த்து ஒட்டகங்களுக்கு வைக்கோலும் தீவனமும் போட்டு அவனும் அவனோடே வந்தவர்களும் தங்கள் கால்களை கழுவி கொள்ள தண்ணீர் கொடுத்தான். பின்பு அவனுக்கு முன்பாக போஜனம் வைக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவன், நான் வந்த காரியத்தை சொல்லும் முன்னே புசிக்க மாட்டேன் என்றான். அதற்கு அவன், சொல்லும் என்றான். அப்பொழுது அவன், நான் ஆபிரகாமுடைய ஊழியக்காரன், கர்த்தர் என் எஜமானை மிகவும் ஆசீர்வதித்திருக்கிறார், அவர் சீமானாயிருக்கிறார். கர்த்தர் அவருக்கு ஆடு மாடுகளையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் ஒட்டகங்களையும் கழுதைகளையும் கொடுத்திருக்கிறார். என் எஜமானுடைய மனைவியாகிய சாராள் முதிர் வயதான போது என் எஜமானுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள். அவர் தமக்கு உண்டான யாவையும் அவனுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். என் எஜமான் என்னை நோக்கி, நான் குடியிருக்கிற கானான் தேசத்தாருடைய குமாரத்திகளில் நீ என் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ளாமல் நீ என் தகப்பன் வீட்டுக்கும் என் இனத்தாரிடத்திற்கும் போய் என் குமாரனுக்கு பெண் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆணையிட்டு கொடுக்கும்படி சொன்னார். அப்பொழுது நான் என் எஜமானை நோக்கி, ஒருவேளை அந்த பெண் என் பின்னே வராதே போனாலோ என்று கேட்டதற்கு அவர், நான் வழிவிடும்படி கர்த்தர் உன்னோடே தம்முடைய தூதனை அனுப்பின் உன் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணுவார். என் இனத்தாரிடத்திலும் என் தகப்பன் வீட்டிலும் நீ என் குமாரனுக்கு பெண் கொள்வாய். நீ என் இனத்தாரிடத்திற்கு போனால் என் ஆணைக்கு நீங்களாயிருப்பாய். அவர்கள் உனக்கு பெண் கொடாமற் போனாலும் நீ என் ஆணைக்கு நீங்களாயிருப்பாய் என்றார். அப்படியே நான் இன்று துறவண்டையிலே வந்து, என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாகிய கர்த்தரே, என் பிரயாணத்தை நீர் இப்பொழுது வாய்க்க பண்ணுவீரானால், இதோ நான் தண்ணீர் துறவண்டையிலே நிற்கிறேன். தண்ணீர் மொள்ள வரப்போகிற கன்னிகையை நான் நோக்கி, உன் குடத்தில் இருக்கிற தண்ணீரில் கொஞ்சம் எனக்கு குடிக்க தர வேண்டும் என்று கேட்கும்போது, நீ குடி என்றும் உன் ஒட்டகங்களுக்கும் மொண்டு வார்ப்பேன் என்றும் சொல்லும் பெண்ணே, கர்த்தர் என் எஜமானுடைய குமாரனுக்கு நியமித்த ஸ்திரீயாக வேண்டும் என்றேன்.
நான் இதை என் இருதயத்தில் சொல்லி முடிக்கும் முன்னே இதோ ரெபேக்காள் தன் குடத்தை தோள்மேல் வைத்து கொண்டு புறப்பட்டு வந்து துறவில் இறங்கி போய் தண்ணீர் மொண்டாள். அப்பொழுது நான் எனக்கு குடிக்க தர வேண்டும் என்றேன். அவள் சீக்கிரமாய் தன் தோள் மேல் இருந்த குடத்தை இறக்கி, குடியும், உம்முடைய ஒட்டகங்களுக்கும் வார்ப்பேன் என்றாள். நான் குடித்தேன், ஒட்டகங்களுக்கும் வார்த்தாள். அப்பொழுது நீர் யாருடைய மகள் என்று அவளை கேட்டேன். அதற்கு அவள், நான் மில்காள் நாகோருக்கு பெற்ற குமாரனாகிய பெத்துவேலின் மகள் என்றாள். அப்பொழுது அவளுக்கு காதணியையும் அவள் கைகளிலே கடகங்களையும் போட்டு தலை குனிந்து கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு, நான் என் எஜமானுடைய சகோதரன் குமாரத்தியை அவர் குமாரனுக்கு கொல்ல என்னை நேர்வழியாய் நடத்தி வந்த என் எஜமானாகிய ஆபிரகாமின் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தரை ஸ்தோத்தரித்தேன். இப்பொழுதும் நீங்களும் என் எஜமானுக்கு தயையும் உண்மையும் உடையவர்களாய் நடக்க மனதுள்ளவர்களானால் எனக்கு சொல்லுங்கள், இல்லை என்றால் அதையும் எனக்கு சொல்லுங்கள். அப்பொழுது நான் வலதுபுறத்தையாகிலும் இடதுபுறத்தையாகிலும் நோக்கி போவேன் என்றான். அப்பொழுது லாபானும் பெத்துவேலும் பிரதியுத்தரமாக, இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது. உமக்கு நாங்கள் நலம் பொலம் ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. இதோ ரெபேக்காள் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறாள். கர்த்தர் சொன்னபடியே அவள் உமது எஜமானுடைய குமாரனுக்கு மனைவியாகும்படிக்கு அவளை அழைத்து கொண்டு போம் என்றார்கள். ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரன் அவர்கள் வார்த்தைகளை கேட்டபோது தரை மட்டும் குனிந்து கர்த்தரை பணிந்து கொண்டான். பின்பு அந்த ஊழியக்காரன் வெள்ளியுடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் எடுத்து ரெபேக்காளுக்கு கொடுத்ததும் அன்றி அவளுடைய சகோதரனுக்கும் தாய்க்கும் சில உச்சிதங்களை கொடுத்தான். பின்பு அவனும் அவனோடு இருந்த மனிதரும் புசித்து குடித்து ராத்தங்கினார்கள். காலையில் எழுந்திருந்து அவன், என் எஜமானிடத்துக்கு என்னை அனுப்பி விடுங்கள் என்றான். அப்பொழுது அவள் சகோதரனும் அவள் தாயும், 10 நாளாகிலும் பெண் எங்களோடு இருக்கட்டும், பிற்பாடு போகலாம் என்றான். அப்பொழுது அவள் சகோதரனும் அவள் தாயும், 10 நாளாகிலும் பெண் எங்களோடு இருக்கட்டும், பிற்பாடு போகலாம் என்றார்கள். அதற்கு அவன், கர்த்தர் என் பிரயாணத்தை வாய்க்க பண்ணியிருக்க நீங்கள் எனக்கு தடை செய்யாதிருங்கள். நான் என் எஜமானிடத்துக்கு போக என்னை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது அவர்கள் பெண்ணை அழைத்து அவள் வாய் பிறப்பை கேட்போம் என்று சொல்லி ரெபேக்காளை அழைத்து, நீ இந்த மனிதனோடே கூட போகிறாயா என்று கேட்டார்கள். அவள் போகிறேன் என்றாள். அப்பொழுது அப்படியே அவர்கள் தங்கள் சகோதரியே ரெபேக்காளையும் அவள் தாதியையும் ஆபிரகாமின் ஊழியக்காரனையும் அவன் மனிதரையும் அழைப்பித்து ரெபேக்காளை வாழ்த்தி, எங்கள் சகோதரியே, நீ கோடா கோடியாய் பெருகுவாயாக, உன் சந்ததியார் தங்கள் பகைஞருடைய வாசல்களை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்களாக என்று ஆசீர்வதித்தார்கள். அப்பொழுது ரெபேக்காளும் அவள் வேலைக்காரிகளும் எழுந்து ஒட்டகங்கள் மேல் ஏறி அந்த மனிதனோடே கூட போனார்கள். ஊழியக்காரன் ரெபேக்காளை அழைத்து கொண்டு போனான். ஈசாக்கு தென் தேசத்தில் குடியிருந்தான். அப்பொழுது அவன் லகாய்ரோயி என்னப்பட்ட துறவின் வழியாய் புறப்பட்டு வந்தான். ஈசாக்கு சாயங்கால வேளையிலே தியானம் பண்ண வெளியிலே போயிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது ஒட்டகங்கள் வர கண்டான். ரெபேக்காளும் தன் கண்களை ஏறெடுத்து ஈசாக்கை கண்டபோது ஊழியக்காரனை நோக்கி, அங்கே வெளியிலே நமக்கு எதிராக நடந்து வருகிற அந்த மனிதன் யார் என்று கேட்டார். அவர்தான் என் எஜமான் என்று ஊழியக்காரன் சொன்னான். அப்பொழுது அவள் ஒட்டகத்தை விட்டிறங்கி முக்காடிட்டு கொண்டாள். ஊழியக்காரன் தான் செய்த சகல காரியங்களையும் ஈசாக்குக்கு விவரித்து சொன்னான். அப்பொழுது ஈசாக்கு ரெபேக்காளை தன் தாய் சாராளுடைய கூடாரத்துக்கு அழைத்து கொண்டு போய் அவளை தனக்கு மனைவியாக்கி கொண்டு அவளை நேசித்தான். ஈசாக்கு தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான். Genesis chapter 25. Abraham had taken another wife, whose name was Keturah. She bore him Zimran, Joksha, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. The descendants of Dedan were the Ashurites and the Litholites and the Limulites. The sons of
Midian were Hippa, Epper, Hanok, Abida, and Elda. All these were the descendants of Keturah. Abraham left everything he owned to Isaac, but while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of East. Abraham lived 170 years. Then Abraham breathed his last and died at a good age, an old man and full of years. He was gathered to his people. His son Isaac, Ishmael, buried him in the cave of Machpelah near Mamre, in the field of Ephron, son of Zorah the Hittite. The field Abraham bought from the Hittites. There Abraham was buried with his wife Sarah. After Abraham's death, God blessed his son Isaac, who then lived near 𝗙𝗏 This is the account of the family line of Abraham's son Ishmael, who Sarah's slave Hagar the Egyptite bore to Abraham. These are the names of the sons of Ishmael, listed in the order of their birth. Nebaioth, the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Napish, and Kedma. These were the sons of Ishmael, and these were the names of the 12 tribal rulers according to their settlements and camps. Ishmael lived 37 years. He breathed his last and died, and he was gathered to his people. His descendants settled in the area of Havilah to Shur, near the eastern border of Egypt, as you go towards Ashur. And they lived in hostility towards all the tribes related to them. This is the account of the family line of Abraham's son Isaac. Abraham became father of Isaac, and Isaac was 40 years old when he married Rebekah, daughter of Bethuel, the Aramean had from Padan Aram, and the sister of the Laban the Aramean. Isaac prayed to the Lord on behalf of his child because she was childless. The Lord answered his prayer, and his wife became pregnant. The babies jostled each other within her, and she said, "Why is this happening to me?" So she went to inquire of the Lord. The Lord said, "Two nations are in your womb, and the two peoples from within you will be separated. One people will be stronger than the other. The elder will serve the younger." When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first one came out as red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him 𝗙cie. After this, his brother came out, with his hand grasping 𝗙cie's heel. He was called as Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up, and 𝗙cie became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, loved 𝗙cie, but Rebekah loved Jacob. Once when Jacob was cooking some stew, 𝗙cie came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of the red stew. I am famished." That is why he was called as Edom. Jacob replied, "First tell me your birthright." "Look, I am about to die," 𝗙cie said. "What good is the birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave 𝗙cie some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So 𝗙cie despised his birthright. Now there was a famine in the land, because besides the previous famine in Abraham's time, Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar.
The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to the Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you. I will bless you. I will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as stars in the sky, and will give them all these lands. And through your offspring all nations on the earth will be blessed, because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions." So Isaac stayed in Gerar. When the men of that place asked him about his wife, he said, "She is my sister," because he was afraid to say, "She is my wife." He thought the men of this place might kill me on the account of Rebekah, because she is beautiful. When Isaac had been there for a long time, Abimelech, king of Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, "She is really your wife. Why did you say she is my sister?" Isaac answered him, "Because I thought I might lose my life on account of her." Then Abimelech said, "What is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us." So Abimelech gave orders to all the people, "Anyone who harms this man or his wife shall surely be put to death." Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up and filling them with the earth. Then Abimelech said to Isaac, "Move away from us. Here became too powerful for us." So Isaac moved away from there and camped in the valley of Gerar, where he settled. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Isaac's servants in the valley and dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herdsmen of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek, because they disputed with him. Then they dug another well, but they quarreled over that one also. So he named it Sitna. He moved on from there and dug another well, and no one quarreled over it. He named it Rehoboth, saying, "Now the Lord has given us room that we will flourish in the land." From there he went to Beersheba. The night the Lord appeared to him and said, "I am the God of your father Abraham. Do not be afraid, for I am with you. I will bless you and will increase the number of your descendants for the sake of my servant Abraham." Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. Meanwhile Abishag had come to him from Gerar with 𝗙će, his personal advisor, and Phicol, the commander of his forces. Isaac asked him, "Why have you come to me, since you were hostile to me and sent me away?" They answered, "We saw clearly that the Lord was with you. So we said that there ought to be a sworn agreement between us and you. Let us make a treaty with you, that you will do us no harm, just as we did not harm you, but always treated you well, and sent you away peacefully. And now you are blessed by the Lord." Isaac then made a feast for them, and they ate and drank.
Early the morning, Early the next morning, the men swore an oath to each other. Then Isaac sent them on their way, and they went away peacefully. That day Isaac's servants came and told him about the well they had dug. They said, "We have found the water." He called it Sheba, and to this day the name of the town has been Beersheba. When Esau was 40 years old, he married Judith, daughter of Beri the Hittite, and also Basemath, daughter of Elon the Hittite. They were a source of grief to Isaac and Rebekah. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for his elder son Esau and said to him, "My son, here I am," he answered. Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like. Bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah had to say to her son Jacob, "Look, I overheard your father say to your brother Esau, 'Bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out of the flock and bring me 2 choice of young goats, so that I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies." Jacob said to Rebekah his mother, "But my brother Esau is a hairy man, while I have a smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him, and would bring down a curse on myself rather than blessing." His mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say and go and get them for me." So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food and just the way his father liked. Then Rebekah took the best clothes of her elder son Esau, which she had in the house, and put them on younger son Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with goat skin. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. She went to his father and said, "My father." "Yes, my son," he answered. "Who is it?" Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn. I have done as you told me. Please sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing." Isaac asked his son, "How did you find it so quickly, my son?" "The Lord your God gave me success," he replied. Then Isaac said to Jacob, "Come near to me. I can touch you, my son, to know whether you are really are Esau or not." Jacob went closely to his father Isaac, who touched him and said, The voice is the voice of the Jacob, but the hands are of Esau." He did not recognize him, for his hands were hairy like those of his brother Esau. So he proceeded to bless him. "Are you really my son Esau?" he asked. "I am," he replied. Then he said, "My son, bring me some of your game to eat, so that I may give you my blessing." Jacob brought it to him, and he ate, and he brought some wine and drank. Then his father Isaac said to him, "Come here, my son, kiss me." So he went to him and kissed him. When Isaac got the smell of his clothes, he blessed and said, The smell of my son is like the smell of a field that the Lord has blessed. May God give you heaven's dew and earth's richness and abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. Be Lord over your brothers, and may sons of your mother bow down to you. May those who curse
you be cursed, and those who bless you be blessed. After Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. He too prepared some tasty food and brought it to his father. Then he said to him, "My father, please sit up and eat some of my game, so that you may give me your blessing." His father Isaac asked him, "Who are you?" "I am your son," he answered, "your firstborn Esau." Isaac trembled violently and said, "Who was it then?" "The hunter came and brought it to me. I ate it just before you came, and I blessed him, and indeed he will be blessed." When Esau heard his father's words, he burst out into a loud and bitter cry, and said to his father, "Bless me too, my father." But he said, "Your brother came deceitfully and took your blessing." Esau said, "Isn't it he rightly named Jacob? This is the second time he has taken advantage of me. He took my birthright, and now he is taking my blessing." Then he asked, "Haven't you reserved any blessing for me?" Isaac answered him, "I have made him lord over you, and have made all his relatives his servant, and I have sustained him with grain and new wine. So what can I possibly do for you, my son?" Esau said to his father, "Do you have only one blessing, my father? Bless me too, father." Then Esau wept aloud. His father Isaac answered him, "Your dwelling will be away from the earth's richness, away from the dew of heaven above. You will live by sword, and you will serve your brother. But when you go restless, you will throw his yoke from your neck." Esau had a grudge against Jacob because of his blessing his father had given him. He said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob." Then Rebekah was told what her elder son had said. She sent for her younger son Jacob and said to him, "Your brother Esau is planning to avenge himself by killing you. Now then, my son, do what I say. Flee at once to my brother Laban in Haran. Stay in there with him for a while until your brother's fury subsides. When your brother is no longer angry with you and forgets what you did to him, I will send word for you to come back from there. Why should I lose both of you in one day?" And Rebekah said to Isaac, "I am disgusted with living because of this Hittite woman. If Jacob takes a wife from among the women of this land, from Hittite women like this, my life will not be worth living." So Isaac called for Jacob and blessed him. Then he commanded him, "Do not marry a Canaanite woman. Go at once to Padan Aram, to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife for yourself there from among the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful and increase your numbers until you have become a community of people. May He give you and your descendants the blessing given to Abraham, so that you may take possession of the land where you now reside as a foreigner, the land God gave to Abraham." Then Isaac sent Jacob on his way. He went to Padan Aram to Laban, son of Bethuel the Aramean, the brother of Rebekah, who was the mother of Jacob and Esau. Now Esau had learned that Isaac had blessed Jacob and sent him to Padan Aram to take a wife from there, and that when he blessed him, he commanded him, "Do not marry a Canaanite woman." And Jacob had obeyed his father and mother and had gone to Padan Aram. Esau then realized how displeasing the Canaanite women were to his father Isaac. So he went to Ishmael and married Malatha, the sister of Nebaioth and the daughter of Ishmael, son of Abraham, in addition to the wives he already had.
Jacob left Beersheba and set out for Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones were there, he put it under his head and lay down to sleep. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to the heaven, and the angels of the God were ascending and descending on it. There above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham, the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are living. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will be spread out to the west and to the east and to the north and the south. All peoples on the earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go. I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place? This place is none other than the house of the God. This place is the gate of the heaven. Early the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head and set it up as a pillar and poured oil on the top of it. He called the place Bethel, and though the city used to call it Luz. Then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will watch over me on this journey I am taking, and will give me food to eat, clothes to wear, so that I return safely to my father's household, then the Lord will set my God, and this stone, then the Lord will be my God, and this stone that I have set up as pillar will be the God's house, and of all that you give me, I will give you a tenth. Then Jacob continued on his journey and came to the land of the eastern peoples. There he saw a well in the open country, with 3 flocks of sheep lying near it, because the flocks were watered from the well. The stone over the mouth of the well was large. When all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone away from the well's mouth and water the sheep. Then they would return the stone to its place over the mouth of the well. Jacob asked the shepherds, my brothers, where are you from? We are from Haran, they replied. He said to them, do you know Laban, Nahor's son? Yes, we know him, they answered. Then Jacob asked them, is he well? Yes, he is, they said. And here comes his daughter Rachel with the sheep. Look, he said, the sun is still high. It is not the time for the flocks to be gathered. Water the sheep and take them back to the pasture. We cannot, they replied, until all the flocks are gathered and the stone has been rolled away from the mouth of the sheep. Then we will water the sheep. While he was still talking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherd. When Jacob saw Rachel, daughter of his uncle Laban, and Laban's sheep, he went over and rolled the stone away from the mouth of the well and watered his uncle's sheep. Then Jacob kissed Rachel and began to weep aloud. He told Rachel that he was a relative of her father and the son of Rebekah. So she ran and told her father. As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister's son, he hurried to meet him. He embraced him and kissed him, brought him to his home, and there Jacob told him all these things. Then Laban said to him, you are my own flesh and blood. After Jacob had stayed with him for a whole month,
Laban said to him, just because you are a relative of mine, should you work for me for nothing? Tell me what your wages should be. Now Laban had two daughters. The name of the elder one was Leah, and the name of the younger one was Rachel. Leah had weak eyes, but Rachel had a lovely figure and was beautiful. Jacob was in love with Rachel and said, I will work for 7 years in return of your younger daughter Rachel. Laban said, it is better that I give to her to you than to some other man. Stay here with me. So Jacob served 7 years to get Rachel, but they seemed like only a few days to him because of his love for her. Then Jacob said to Laban, give me my wife. My time is completed and I want to make love to her. So Laban brought together all the people of the place and gave a feast. But when evening came, he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and Jacob made love to her. And Laban gave his daughter, his servant Zilpah, to his daughter as her attendant. When morning came, there was Leah. So Jacob said to Laban, what have you done to me? I served you for Rachel, didn't I? Why have you deceived me? Laban replied, it is not our custom to give the younger daughter in marriage before the elder one. Finish his daughter's bridal week, then we will give you the younger one also, in return for another 7 years of work. And Jacob did so. He finished the week with Leah, and then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife. Laban gave his daughter Bilhah to his daughter Rachel as her attendant. Jacob made love to Rachel also, and his love for Rachel was greater than his love for Leah. And he worked for Laban another 7 years. When Lord saw that Leah was not loved, he enabled her to conceive, but Rachel remained childless. Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben, for she said, it is because the Lord has seen my misery, surely my husband will love me now. She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, because the Lord heard that I am not loved, so he gave me this one too. She named him Simeon. Again she conceived, and now she gave birth to a son, and she said, now at last my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons. So he was named Levi. She conceived again, and then he gave birth to a son. She said, this time I will praise the Lord, and so named him Judah. Then he stopped having children. Genesis chapter 30, verse 1-2. When Rebekah said that she was not bearing Joseph any child, she became jealous of her sister. So she said to Joseph, give me child, or I will die. Joseph became angry with her and said, Am I in the God place, who hath kept you for having child? Then she said, he is beheld my servant. Sleep with her so that she can bear child for me, and I too can build a family through her. So she gave him health, 𝗙cie as a wife. So Joseph slept with her. And she became pregnant and bore him a son. Then Rebekah said, God hath visited me. He said, listen to my prayer and give me a
child. Because of she named her then Rebekah's servant beheld covered against and drowned. Daughter but again in son. Then Rebekah said, I have had a great strain with my treasure, and I have won. So she named her Naphtali. When Leah was that she had stopped giving child, she took her servant Zebulun and gave her to Joseph as a wife. Leah's her servant Zilpah born Joseph a son. Then Leah said, when God future it to she named her Gandhan. Leah's servant Zebulun brought Joseph earth again son. Then Leah said, how happy I am. Then woman will call me happy. So she named her Asher. During wheat having, Rebekah went over into the field and found some man desperate planting. When he brought to his mother Leah, Rebekah said to Leah, please give me some of your child and marked. But he said to her, was not it enough? Then you took always my husband. Will you took my son's mander too? Very well. Rebekah said, he can sleep with you tonight in return for your child marked. So when Joseph came in the field for the field that evening, Leah was out to meet him. You must sleep with me, he said. I have honored you with my son, and so he sat with her that night. God listened to Leah, and she became pregnant and born Joseph a 15th child. Then Leah said, God has rewarded me for giving my servant to my husband. So he named him Ephraim. Leah continued again and born Joseph up. Her sixth son. Then Leah said, God has presented me with a parade gift. This time my husband will treat me with honor. Honor time. My husband will treat me honor over because I have borne him six sons. So she named him Zebulun. So he named him Zebulun. Sometime later, she gave birth to a daughter and named her Dani. Then God reminded Zebulun. He listened to her and unable to continue. She became pregnant and gave to her son and said, God had taken away my discouragement. She named him Joseph, and she made the Lord added to me around son. After Rebekah gave birth to Joseph, Jacob said to Leah, send me on my way so that I can go back to my own houseland. Give me my wife and child for whom I have served you, and I will be on my way.
You know how make work I will do for you. But Leviah said to him, if I had found a favorable in your eye, please say, I have learned by demonstration that the Lord had blessed me because of you. He had named your way, and I will pay them. Uh, Jacob said to him, you know how I have worked for you and how your livestock is fed under my care. Then little you had become, I has individual greatly, and then Lord had blessed you wherever I have belonged. But now, when may I do something for my child household? When see I give you as he asked, do not give me any. Jacob replied, but if you will do things, only thing for me, I will go no near to your flock and watch over them. Let me go at all your flock today and remove from them every spilled or slaughtered sheep, every dark color, lamb, and every chopped or pig or preferring goat. They will be very weak, and my honesty will test for me in the future. Whenever you think on the you have paid me, any good in my eye for me poison, that is not pig or spoiled, or any lamp that is not dark color will be considered stolen. Agreed. The lamp, let it be as you have said. Then, then, they, then someday he removed all the male goats that got stalking or spoiled, and all the pork or spoiled female goats, all that have white on them, and all the dark colored lamp, and he placed them in careful on his son. Then he put a 3-day journey between himself and Jacob, while Jacob continued to tend that rest of the cult flock. And Jacob, however, took shortcut, bearing for bearing for along men and placing trees and make a white road on them. By planing the back and exploring the white inward wood of the branches, then he placed the branches in all the water, so that they would be dried in front of the flock. When they come to drink, when the flock will inherited and come to drink, they might in the flock of the branches, and they grown younger. That why talk or calling in Jacob's tent, set up the younger of the flock by themselves, but made the rest fade the earth and dark color animals that belong to Leviathan. Though he made separated flock for himself and did not put them with Leviathan animals. Whenever the strongest female went in the herd,
when placed the branch in the tomb in front of the animal so that he might never be branded. But if the animals were weakened, they would not place them there, so that weakened animals will be lifted and the strongest one to shows up. In this way, the man grows explained important and come to own longer flock and females and males, servant and camels and donkeys. Jacob had the mystical sons what saying, Jacob has took everything of our father only and has grain all that not wealthy for what belonged to our father. And Jacob noted that Rebekah's attitude towards him was not what it had belonged. Then the Lord said to Jacob, go back to the land of your father and to realize it, and I will be with you. So Jacob sent word to Rebekah and Laban to come over to the field with his flock, where he said to them, I see that your father towards me is not what it was before, but the God of my Lord had belonged with me. You know that I will work for your father with all my strength. Yet your father has settled me by charging in my ways 10 times. However, God had not allowed him to harm me. If he tells the flock only what be your way, then all the flock give birth to younger, and if he said that only we will be using, then all the flock born straight younger. So God had taken away your father's livestock, and he gave them to me. In the breed season, I only had a dream in which I looked up and saw that the male goat might with the flock with the angels of the God and said to me in the dream, Jacob, I asked her, I am, and he said, look up and see that all the male goat might with the flock are trained folk or spoiled. For I have seen all that as Rebekah has been doing to you. I am the God of Bethlehem, where your admiration a pillar and where you are made a voice to me. Never leave this land at only and go back to your national land. The Rebekah replied, do we stay here initial inhabitants of our father's seed? Do have not replied us forget not only he had told us, but he had used up when and what paid for us. All that wealth that God took away from our father belonged to us, and our child to do whatever God had told. Then Jacob, then Jacob put his child and his wife on camel, and he drove all livestock ahead of him. Always with all the good had counted
When Rebekah had gone to shear her sheep, Rebekah told her father's household God, many more Jacob drive the Ammon by not telling him he was running away, though he filled with all he had crossed to the river and had for the hill country of the Great. On the 3 days, his Levitical word took them, Jacob her fled, taking her resulting with me. He pursued Jacob for 7 days and caught up with him in the hill country of the Great. Then God come to Levitical and Adam in the dream at night and said to him, be careful not to say anything to Jacob, either good or bad. Jacob had pursued them and tent in the hill country of the Greek. Then Leviat overtook him, and Leviat and her Levitical revived there too. Then said to Jotham, what had you done? You will driving me, and you will care of my daughters like a captain in war. Why do you run off and revive me? Why do not you talk me, so that I would send you away with joy and singing to the song of the ancient? You did not even like me keep my grandchildren and my daughters good. But you have done the foolish things. I have the power to harm you, but last night the God of your father said to me, be careful, do not say anything to Jacob, either good or bad. Now you have gone up because you are longing to return to your father's home household. But why did you steal my God? Jacob answered, I am afraid because I have taught you would took your daughter away from me by force. But if you find anyone who had your God, or then shall do not live in the peace of our sea. For yourself, whether there is anything of you who have, I will be. And if so, that is now. Joseph did not know that Rebekah told the God. So went into Joseph's tent and into Levitical tent and into the tent of the 2 female servants, but he found nothing. After he ran over the licit tent, he entered Rebekah's tent. Now Rebekah had told the household God and put them inside the camel's belly and was sitting on them. Rebekah saw them everything in the tent, but found nothing. Rebekah said to her father, do not be angry, my God, that I cannot stand up in your company. I am having my period too.
He searched but could not find the household god. Joseph was angry and took to what is my crime. He asked, how have I wronged you that you hurt me down? Now that you have searched throughout all my goods, what have you found that belonged to your household? Put it there at the foot of your and mine, and earth the justice between the two of us. I have belonged with you for 20 years. Now your sheep and goat had not miscarried. Now I eater ranged for you flock. I did not bring you your animal dozen. By wild beasts I brought the loot myself, and you demanded payment for me for whatever was stolen by day or night. This was my the heat confusion me in the daytime, and that cold at night, and sleep frowned for my eyes. It was looking this for the 20 years I was in your household. I I I I worked for you. 14th year for your two daughters, and 6th year for your flocks and your chasing my 10 times if the God of my father, the God of Abraham and the fear of Israel had not begun with me, you would have sent me away empty-handed. But God had seen my hardship and the toil of my hand. And last night the revealed you, answered Joseph. The women are my daughters, the children are my children, and the flocks are my flocks. All you have seen is mine. Yet what can I do today about that daughter of mine, or about the children that have had born? Come now, let us make a conclusion. You and I am let it side as between us. So Jacob took a stone and set it up and a pillar. He said to her, so that took stone and pillars, then in the lift, and then eat them by the length, called it Bethel, and Joseph called it brilliant. Instead, he chief is a witness between you and me today. That is why it was called 𝗙ន់. It also called might, because he said, May the Lord keep watching between you and me when we are away from each other. If you hurt my daughter, or if you took any wife beside my daughter, even thought no one is with her, remain that God is wealthy between you and me. Leviticus also said to Jacob, he heard it this, and he is this pillar I have set between you and me. This hardship is a witness, and this pillar is a witness, and that it will not go past this side to your side to harm you, and that you will not go past this side and pillar to my side to harm me. May the God of the Abraham and the God of
of the dispute that God of their fathers dictated between us. So Jacob told, and in the name of the fear of the fathers itself, he offered a sacrifice that in the health country, and invited it to a meal. After they had eaten, they speak to the night. Early the next morning, Levitas with her grandchildren and his daughters and blessed them, and then he left and returned home. Jacob also went on his way, and the angels of the God met him. When Joseph was saying them, he said, "This is the camp of God." So he named them, Maharashtra. Joseph sent message ahead of him to her brother in the land of Childite, the country of Edom, had trained them. This is what you are to say to my God, Elia. Your servant Joseph say, I have been strangely with lambs and have remained until now. I have cattle and donkeys, sheep and goats, male and female servants. Now I am sending this message to my God that I am I may found favor in your eyes. When the message returned to Jacob, they said, we went to your brother, and now he is continuing to meet you, and 4,000 men are with him. In great fear and discrimination, Joseph divided the people who were within him. Two groups, and the flock and herd and camels as well. He thought, if Elia comes and attacks one group, a group that is left might escape. Then Joseph prayed, O God of my Lord Abraham, God of the Isaac Lord, you who said to me, go back to your country and I will make you proud. I am unworthy of all the kindness and faithfulness you have shown your servant. I have only my staff. When I crossed this by now, I have become too compelled. Save me, I pray, for the hand of my brother, for I am afraid he will come at me, attack me, and also the mother with their child. But you have said, I will make you prouder and will make you discontent like the sand of the sea which cannot be contained. He spent the night there and found what he had with him
220 ravens, 30 female cows with their young, 40 cows and 10 buffalo, 10 bull and 20 female donkey and 10 male donkey. He put them in the care of his servant, each held by itself, and said to her servant, "Go ahead of me and keep some space between the head." He intended the one in the lead was my brother meeting you, and asked, "Who does you belong to, and where are you going? And who only are all those animals in the front of you?" Then you are to say, "They belong to your servant Joseph. They are gifted sent to my Lord or Eliah, and he is coming behind us." He also issued the saying that the third and all the others who follow the head. You are to say that something to when you meet him, and to show your servant Joseph is coming behind us. For he thought, "I will be furnished him with those gifts I am tendered on head." And be sure to say, "Your servant Jacob is coming behind us, for he thought, I'll pacify him with these gifts I'm sending on ahead. Later when I see him, perhaps he will receive me." So Jacob's gifts went on ahead of him, but he himself spent the night in the camp. That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his 11 sons, and crossed the ford of the Jabbok. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men, so he divided the children among Leah, Rachel, and the 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. Then Esau looked up and saw the women and children. "Who are these with you?" he asked. Jacob answered, "They are the children God has graciously given your servant." Then the female servants and their children approached and bowed down.
Next, Leah and her children came and bowed down. Last of all came Joseph and Rachel, and they too bowed down. Esau asked, "What's the meaning of all these flocks and herds I met?" "To find favor in your eyes, my lord," he said. But Esau said, "I already have plenty, my brother. Keep what you have for yourself." "No, please," said Jacob. "If I have found favor in your eyes, accept this gift from me. For to see your face is like the seeing the face of God. Now that you have received me favorably, please accept the present that was brought to you. For God has been gracious to me, and I have all I need." And because Jacob insisted, Esau accepted it. Then Esau said, "Let us be on our way, I'll accompany you." But Jacob said to him, "My Lord knows that the children are tender, and that I must care for the ewes and cows that are nursing their young. If they are driven hard just one day, all the animals will die. So let my Lord go on ahead of his servant, while I move along slowly at the pace of the flocks and herds before me and the pace of their children, until I come to my Lord in Seir." Esau said, "Then let me leave some of my men with you." "But why do that?" Jacob asked. "Just let me find favor in the eyes of my Lord." So that day Esau started on his way back to Seir. Jacob, however, went to Succoth, where he built a place for himself and made shelters for his livestock. That is why the place is called Succoth. After Jacob came from Padanaram, he arrived safely at the city of Shechem in Canaan and camped within sight of the city. For 100 pieces of silver he brought from the sons of Hamor, the father of Shechem, the plot of ground where he pitched his tent. There he set up an altar and called it El Elohe Israel. Now Dinah, the daughter Leah had borne to Jacob, went out to visit the women of the land. When Shechem, son of Hamor the Hivite, the ruler of that area, saw her, he took her and raped her. His heart was drawn to Dinah, daughter of Jacob. He loved the young women and spoke tenderly to her. And Shechem said to his wife Hamor, "Get me this girl as my wife." When Jacob heard that his daughter Dinah had been defiled, his sons were in the fields with his livestock, so he did nothing about it until they came home. Then Shechem's father Hamor went out to talk with Jacob. Meanwhile, Jacob's son had come in from the fields. As soon as they heard what had happened, they were shocked and furious, because Shechem had done an outrageous thing in Israel by sleeping with Jacob's daughter, a thing that should not be done. But Hamor said to them, "My son Shechem has his heart set on your daughter. Please give her to him as his wife. Intermarry with us. Give us your daughters and take our daughters for yourselves. You can settle among us. The land is open to you. Live in it, trade in it, and acquire property in it." Then Shechem said to Dinah's father and brothers, "Let me find favor in your eyes, and I'll give you whatever you ask. Make the price for the bride and the gift I'm to bring as great as you like, and I'll pay whatever you ask me. Only give me the young woman as my wife." Because his sister Dinah had been defiled, Jacob's son replied deceitfully as they spoke to Shechem and his father Hamor. They said to them, "We can't do such a thing. We can't give our sister to a man who is not circumcised. That would be a disgrace to us. We will enter into an agreement with you on one condition only, that you become like us by circumcising all your males. Then we'll give you our daughters and take your daughters for ourselves. We'll settle among you and become one people with you. But if you'll not agree to be circumcised, we'll take our sister and go." Their proposal seemed good to Hamor and his son Shechem. The young man, who was the most honored of all his father's family, lost no time in doing what they said, because he was delighted with Jacob's daughter. So Hamor and his son Shechem went to the gate of their city to speak to the men of their city. "These men are friendly towards us," they said. "Let them live in our land and trade in it. The land has plenty of room for them. We can marry their daughters and they can marry us. But the man will agree to live with us as one people only on the condition that our males be circumcised, as they themselves are."
Won't their livestock, their property, and all their other animals become ours? So let us agree to their terms, and they will settle among us. All the men who went out of the city gate agreed with Hamor and his son Shechem, and every male in the city was circumcised. 3 days later, while all of them were still in pain, 2 of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and attacked the unsuspecting city, killing every male. They put Hamor and his son Shechem to the sword and took Dinah from Shechem's house and left. The sons of Jacob came upon the dead bodies and looted the city where their sister had been defiled. They seized their flocks and herds and donkeys and everything else of theirs in the city and out in the fields. They carried off all their wealth and all their women and children, taking as plunder everything in the houses. Then Jacob said to Simeon and Levi, "You have brought trouble on me by making me obnoxious to the Canaanites and Perizzites, the people living in this land. We are few in number, and if they join forces against me and attack me, I and my household will be destroyed." But they replied, "Should he have treated our sister like a prostitute?" Then God said to Jacob, "Go up to Bethel and settle there, and build an altar there to God, who appeared to you when you were fleeing from your brother Esau." So Jacob said to his household and to all who are with him, "Get rid of the foreign gods you have with you, and purify yourselves and change your clothes. Then come, let us go up to Bethel, where I'll build an altar to God, who answered me in the day of my distress, and who has been with me wherever I have gone." So they gave Jacob all the foreign gods they had and the rings in their ears, and Jacob buried them under the oak at Shechem. Then they set out, and the terror of God fell on the towns all around them, so that no one pursued them. Jacob and all the people with him came to Luz, that is Bethel, in the land of Canaan. There he built an altar, and he called the place El Bethel, because it was there that God revealed himself to him when he was fleeing from his brother. Now Deborah, Rebekah's nurse, died and was buried under the oak outside Bethel. So it was named Alon Bakuth. After Jacob returned from Padanaram, God appeared to him again and blessed him. God said to him, "Your name is Jacob, but you'll no longer be called Jacob. Your name will be Israel." So he named him Israel. And God said to him, "I am God Almighty, be fruitful and increase in number. A nation and a community of nations will come from you, and kings will be among your descendants. The land I gave to Abraham and Isaac, I also give to you, and I'll give this land to your descendants after you." Then God went up from him at the place where he had talked with him. Jacob set up a stone pillar at the place where God had talked with him, and he poured out a drink offering on it. He also poured oil on it. Jacob called the place where God had talked with him Bethel. Then they moved on from Bethel. While they were still some distance from Ephrath, Rachel began to give birth and had great difficulty. And as she was having great difficulty in childbirth, the midwife said to her, "Don't despair, for you have another son." As she breathed her last, for she was dying, she named her son Ben-Oni, but his father named him Benjamin. So Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. Over her tomb, Jacob set up a pillar, and to this day that pillar marks Rachel's tomb. Israel moved on again and pitched his tent beyond Migdal Eder. While Israel was living in that region, Reuben went in and slept with his father's concubine Bilhah, and Israel heard of it. Jacob had 12 sons. The sons of Leah, Reuben, the firstborn of Jacob, Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun. The sons of Rachel, Joseph and Benjamin. The sons of Rachel's servant Bilhah, Dan and Naphtali. The sons of Leah's servant Zilpah, Gad and Asher. These were the sons of Jacob who were born to him in Padanaram. Jacob came home to his father Isaac in Mamre near Kiriath Arba, where Abraham and Isaac had stayed. Isaac lived 180 years.
Then he breathed his last and died, and was gathered to his people, old and full of years. And his sons Esau and Jacob buried him. This is the account of the family line of Esau. Esau took his wives from the women of Canaan, Ada, daughter of Elon the Hittite, and Oholibah, daughter of Anna, and granddaughter of Zibeon the Hivite. Also 𝗙𝗥𝗏, daughter of Ishmael, and sister of Nebaioth. Ada bore Eliphaz to Esau, 𝗙𝗏 bore Reuel, and Oholibah bore Jeush, Jalam, and Korah. These were the sons of Esau, who were born to him in Canaan. Esau took his wives and sons and daughters and all the members of his household, as well as livestock and all his other animals and all the goods he had acquired in Canaan, and moved to a land some distance from his brother Jacob. Their possessions were too great for them to remain together. The land where they were staying could not support them both because of their livestock. So Esau, that is Edom, settled in the hill country of Seir. This is the account of the family line of Esau, the father of the Edomites, in the hill country of Seir. These are the names of Esau's son, Eliphaz, the son of Esau's wife Ada, and Reuel, the son of Esau's wife 𝗙𝗏, the sons of Eliphaz, Timon, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz. Esau's son Eliphaz also had a concubine named Timnah, who bore him Amalek. These were grandsons of Esau's wife Ada. The sons of Reuel, Nahad, Serah, Shammah, and Mizzah. These were grandsons of Esau's wife 𝗙𝗏. The sons of Esau's wife Oholibah, daughter of Anna and granddaughter of Zibeon, whom she bore to Esau, Jeush, Jalam, and Korah. These were the chiefs among Esau's descendants. The sons of Eliphaz, the firstborn of Esau, chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, Korah, Gatam, and Amalek. These were the chiefs descended from Eliphaz in Edom. They were grandsons of Ada. The sons of Esau's son Reuel, chiefs Nahad, Serah, Shammah, and Mizzah. These were the chiefs descended from Reuel in Edom. They were grandsons of Esau's wife 𝗙𝗏. The sons of Esau's wife Oholibah, chiefs Jeush, Jalam, and Korah. These were the chiefs descended from Esau's wife Oholibah, daughter of Anna. These were the sons of Esau, and these were their chiefs. These were the sons of Seir, the Horite, who were living in the region: Lotan, Shobal, Zibeon, Anna, Dishon, Ezer, and Dishan. The sons of Seir in Edom were Horite chiefs. The sons of Lotan, Hori and Homam. Timnah was Lotan's sister. The sons of Shobal, Alvin, Manahath, Ebal, Shipho, and Onam. The sons of Zibeon, Ea and Ana. This is the Anna who discovered the hot springs in the desert while he was grazing the donkeys of his father Zibeon. The children of Anna, Dishon and Oholibah, daughter of Anna. The sons of Dishon, Hemdan, Ishban, Ithran, and Keran. The sons of Ezer, Bilhan, Zavan, and Akan. The sons of Dishan, Uz, and Aran. These were the Horite chiefs: Lotan, Shobal, Zibeon, Anna, Dishon, Ezer. These were the Horite chiefs according to their divisions in the land of Seir. These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned. Bela, son of Beor, became king of Edom. His city was named Dinhabah. When Bela died, Jobab, son of Zerah, from Bozrah, succeeded him as king. When Jobab died, Husham from the land of the Timonites succeeded him as king. When Husham died, Hadad, son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith. When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king. When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river succeeded him as king. When Shaul died, Baal-Hanan, son of Akbor, succeeded him as king. When Baal-Hanan, son of Akbor, died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau, and his wife's name was Mehetabel, daughter of Matred, the daughter of Mezahab. These were the chiefs descended from Esau by name according to their clans and regions: Timnah, Alva, Jetheth, Oholibah, Elah, Penon, Kenis, Teman, Mibzar, Magdiel,
Aram. These were the chiefs of Edom, according to their settlements in the land they occupied. This is the family line of Esau, the father of the Edomites. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of corn out in the field, when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered round mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and the 11 stars were bowing down to me." When he told his father as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Now his brothers had gone to graze their father's flock near Shechem. And Israel said to Joseph, "As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I'm going to send you to them." "Very well," he replied. So he said to him, "Go and see if all is well with your brothers and with the flocks, and bring word back to me." Then he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph arrived at Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, "What are you looking for?" He replied, "I am looking for my brothers. Can you tell me where they were grazing their flocks?" "They have moved on from here," the man answered. "I heard them say, 'Let's go to Dothan.'" So Joseph went after his brothers and found them near Dothan. But they saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. "Here comes that dreamer," they said to each other. "Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns, and say that a ferocious animal devoured him. Then we will see what comes of his dreams." When Reuben heard this, he tried to rescue him from their hands. "Let's not take his life," he said. "Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness, but don't lay a hand on him." Reuben said this to rescue him from them and take him back to his father. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of the robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty, there was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother and our own flesh and blood." His brothers agreed. So when the Midianite merchants come by, his brothers pulled Joseph up out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites, who took him to Egypt. When Reuben returned to the cistern and saw that Joseph was not there, he tore his clothes. He went back to his brothers and said, "The boy isn't there. Where can I turn now?" Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped a robe in the blood. They took the ornate robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Then Jacob tore his clothes, put on sackcloth, and mourned for his son many days. All his sons and daughters came to comfort him, but he refused to be comforted. "No," he said, "I'll continue to mourn until I join my son in the grave." So his father wept for him. Meanwhile, the Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar,
one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. At that time, Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Hira. There Judah met the daughter of a Canaanite woman named Shua. He married her and made love to her. She became pregnant and gave birth to a son who was named Er. She conceived again and gave birth to a son and named him Onan. She gave birth to still another son and named him Shelah. It was at 𝗙ષિ𝗿 that she gave birth to him. Judah got a wife for his firstborn, and her name was Tamar. But Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death. Then Judah said to Onan, "Sleep with your brother's wife and fulfill your duty to her as a brother-in-law, to raise up offspring for your brother." But Onan knew that the child would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to avoid providing offspring for his brother. What he did was wicked in the Lord's sight. So the Lord put him to death also. Judah then said to his daughter-in-law Tamar, "Live as a widow in your father's household until my son Shelah grows up." For he thought he may die too, just like his brothers. So Tamar went to live in her father's household. After a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, the Adullamite, went with him. When Tamar was told, "Your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep," she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enam, which is on the road to Timnah. For she saw that, though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. When Judah saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face. Not realizing that she was his daughter-in-law, he went over to her by the roadside and said, "Come now, let me sleep with you." "And what will you give me to sleep with you?" she asked. "I'll send you a young goat from my flock," he said. "Will you give me something as a pledge until you send it?" she asked. He said, "What pledge should I give you?" "Your seal and its cord and the staff in your hand," she answered. So he gave them to her and slept with her. She became pregnant by him. After she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again. Meanwhile, Judah sent the young goat by his friend, the Adullamite, in order to get his pledge back from the women. But he did not find her. He asked the men who lived there, "Where is the shrine prostitute who was beside the road at Enam?" "There hasn't been any shrine prostitute here," they said. So he went back to Judah and said, "I didn't find her." Besides, the men who lived there had said, "There hasn't been any shrine prostitute here." Then Judah said, "Let her keep what she has, or we will become a laughing stock. After all, I did send her this young goat, but you didn't find her." About 3 months later, Judah was told, "Your daughter-in-law Tamar is guilty of prostitution, and as a result she is now pregnant." Judah said, "Bring her out and let her be burned to death." And as she was being brought out, she sent a message to her father-in-law, "I'm pregnant by the man who owns this," she said. And she added, "See if you recognize whose seal and cord and staff these are." Judah recognized them and said, "She is more righteous than I, since I wouldn't give her to my son Shelah." And he did not sleep with her again. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. As she was giving birth, one of them put out his hand. So the midwife took a scarlet thread and tied it on his wrist and said, "This one came out first." But when he drew back his hand, his brother came out, and she said, "So this is how you have broken out." And he was named Perez. Then his brother, who had scarlet thread on his wrist, came out, and he was named Zerah. From the blue, purple, and scarlet yarn, they made woven and garments for ministering in the sanctuary.
They also made scarlet garment for Aaron as the Lord commanded Moses. They made the ephod of gold and of blue, purple and scarlet yarn and of finely twisted linen. They hammered out thin sheets of gold and cut shreds to the work into the blue, purple and scarlet yarn and fine linen. The work of skilled hands they made shoulder pieces for the ephod which were attached in two of its corners so it would be fastened. Its skillfully woven waistband was like it, a one piece with the ephod and made with gold and with blue, purple and scarlet yarn and with finely twisted linen as the Lord commanded. As the Lord Now Joseph had been taken down to Egypt. Potiphar, and Egypt, who was one of Pharaoh's officials, the captain of the guard, brought him from the Ishmaelites who had taken him there. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. From the time he put him in charge of his household and of all that he owned, the Lord blessed the household of the Egyptians because of Joseph. The blessing of the Lord was on everything Potiphar had brought in the house and in the field. So Potiphar left everything he had in Joseph's care. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except the food he ate. Now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." But he refused. With me in charge, he told her, "My master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you because you are his wife. Now then could I do such a wicked thing and sin against God?" And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even with her. One day he went in the house to attend to his duty, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to me with me." But he left his cloak in her hand and ran out of the house. When she saw that he had left his cloak in her hand and had run out of the house, she called her household servants. "Look," she said to them, "this Hebrew has been brought to us to make sport of us. He came in here to sleep with me, but I screamed. When he heard me scream for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." She kept his cloak beside her until his master came home. Then she told him this story. "That Hebrew slave you brought us came to me to make sport of me, but as soon as I screamed for help, he left his cloak beside me and ran out of the house." When his master heard the story, his wife told him, saying, "This is how your slave treated me." He burned with anger. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warden. So the warden put Joseph in charge of all those held in the prison, and he was made responsible for all that was done there. The warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Sometime later, the cupbearer and the baker of the king of Egypt offended their master. The king of Egypt, Pharaoh, was angry with his two officials, the chief cupbearer and the chief baker, and put them in custody in the house of the captain of guard in the same prison where Joseph was confined. The captain of the guard assigned them to Joseph and he attended them.
After they had been in custody for some time, each of two men, the cupbearer and the baker of king of Egypt, who were being held in prison, had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own. When Joseph came to them the next morning, he saw that they were dejected. So he asked Pharaoh's officials who were in custody with him in his master's house, "Why do you look so sad today?" "We both had dreams," they answered, "but there is no one to interpret them." Then Joseph said to them, "Do not interpretation belong to God? Tell me your dreams." So the chief cupbearer told Joseph his dream. He said to him, "In my dream I saw a vine in front of me, and on the vine were 3 branches. As soon as it budded, it blossomed, and its clusters ripened into grapes. Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes, squeezed them in Pharaoh's cup, and put the cup in his hand." "This is what it means," Joseph said to him. "The 3 branches are the 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift up your head and restore you to your position, and you will be put Pharaoh's cup in its hand, just as you used to do when you were his cupbearer. But when all goes well with you, remember me and show me kindness. Mention me to Pharaoh and get me out of this prison. I was forcibly carried from the land of the Hebrews, and even here I have done nothing to deserve being put in a dungeon." When the chief baker saw that Joseph had given a favorable interpretation, he said to Joseph, "I too had a dream. On my head were 3 baskets of bread. In the top basket were all kinds of baked goods for Pharaoh, but the birds were eating them out of the basket on my head. This is what it means." Joseph said, "The 3 baskets are 3 days. Within 3 days, Pharaoh will lift up of your head and impale your body on a pole, and the birds will eat away your flesh." Now the 3rd day was Pharaoh's birthday, and he gave a feast for all his officials. He lifted up the heads of the cupbearer and the chief baker in the presence of his officials. He restored the chief cupbearer to his position, so that he once again put the cup into Pharaoh's hand. But he impaled the chief baker just as Joseph had said to him in his interpretation. The chief cupbearer, however, did not remember Joseph, he forgot him. Chapter 41. When 2 full years had passed, Pharaoh had a dream. He was standing up by the Nile when out of the river they came up 7 cows, sleek and fat, and they grazed among the reeds. After them 7 other cows, ugly and blond, came up out of the Nile and stood beside those on the river bank. And the cows that were ugly and gaunt ate up the 7 sleek fat cows. Then Pharaoh woke up. He fell asleep again and had a second dream. 7 head of grain, healthy and good, were growing on a single stalk. After them 7 other heads of grain sprouted, thin and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 healthy, full heads. Then Pharaoh woke up. It had been a dream. In the morning his mind was troubled, so he sent for all the magicians and wise men of Egypt. Pharaoh told them his dreams, but no one could interpret them for him. Then the chief cupbearer said to Pharaoh, "Today I am reminded of my shortcomings. Pharaoh was once angry with his servant, and he imprisoned me and the chief baker in the house of the captain of the guard. Each of us had a dream the same night, and each dream had a meaning of its own. Now a young Hebrew was there with us, a servant of the captain of the guard. We told him our dream, and he interpreted them for us, giving each man the interpretation of his dreams. And things turned out exactly as he interpreted them to us. I was restored to my position, and the other man was impaled." So Pharaoh sent for Joseph, and he was quickly brought from the dungeon. When he had shaved and changed his clothes, he came before Pharaoh. Pharaoh said to Joseph, "I had a dream, and no one can interpret it, but I have heard it said of you that when you hear a dream, you can interpret it." "I cannot do it," Joseph replied to Pharaoh, "but God will give Pharaoh the answer he desires."
Then Pharaoh said to Joseph, in my dream I was standing on the bank of the Nile, when out of the river there came up 7 cows, fat and sleek, and they grazed among the reeds. After them 7 other cows came up, scrawling and very ugly and lean. I had never seen such ugly cows in all the land of Egypt. The lean, ugly cows ate up the fat 7 fat cows that came up first. But even after they ate them, no one could tell that they had done so. They looked just as ugly as before. Then I woke up. In my dream, I saw 7 heads of grain, full and good, growing on a single stalk. After them, 7 other heads sprouted, withered and thin, and scorched by the east wind. The thin heads of grain swallowed up the 7 good heads. I told this to the magician, but none of them could explain it to me. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good head of grains are 7 years. It is one and the same dream. The 7 lean, ugly cows that came up after are 7 years, and are the 7 worthless heads of grain scorched by the east wind. They are the 7 years of famine. It is just as I said to Pharaoh. God has showed Pharaoh what he is about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Then all the abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will be revenge the land. The evidence in the land will not be remembered, because the famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter that has been firmly decided by God, and God will do it soon. And now let Pharaoh look for a discerning and wise man, and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a 55th of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of this good year that are coming, and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine. The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So Pharaoh asked them, can we find anyone like this man, one in whom is the Spirit of God? Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one too discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. No, only one respect to the throne will I be greater than you. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's fingers. It dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him in a chariot, and a second in commanded, and the people shouted him before him, make way. Thus he put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, I am Pharaoh, but without your word no one will lift hand or foot in all Egypt. Pharaoh gave Joseph the name Panehan, and gave him Asenath, daughter of Potiphar, priest of On, to be his wife, and Joseph went throughout the land of Egypt. Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. During the 7 years of abundance, the land produced plentiful. Joseph collected all the food produced in those 7 years of abundance in Egypt, and stored it in the cities. In each city he put the food grown in the fields surrounding it. Joseph stored up huge quantities of grain like the sand of the sea. It was so much that he stopped keeping records, but it was beyond measure. Before the years of famine came, 2 sons were born to Joseph by Asenath, daughter of Potiphar, priest of On. Joseph named him firstborn Manasseh, and said, it is because God has made me forget all my trouble and all my
father's house. The second son he named Abraham and said, "It is because God had made me fruitful in the land of my sufferings." The 7 years of abundance in Egypt came to an end, and the 7 years of famine began, just as Joseph had said. There was famine in all the other lands, but in the whole land of Egypt there was food. When all Egypt began to feel the famine, the people cried to Pharaoh for food. Then Pharaoh told all the Egyptians, "Go to Joseph and do what he tells you." And the famine had spread over the whole country. Joseph opened all the storehouses and sold grain to the Egyptians, for the famine was severe throughout Egypt, and all the world came to Egypt and to buy grain from Joseph, because the famine was severe everywhere. Chapter 42. When Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why do you just keep looking at each other?" He continued, "I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us, so that we may live and not die." The 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt, but Jacob did not send Benjamin, Joseph, brother, with the others, because he was afraid that harm might come to him. So Israel's sons were among those who went to buy grain, for there was famine in the land of Canaan also. So Joseph was the governor of the land, the person who sold grain to all its people. So when Joseph's brother arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. "Where do you come from?" he asked. "From the land of Canaan," they replied, "to buy food." Although Joseph recognized his brother, they did not recognize him, but remembered his dream about them and said to him, "You are spies, you have come to me where our land is unprotected." "No, my lord," they answered, "your servants have come to buy food. We are all the sons of one man. Your servants are honest men, but not spies." "No," he said to them, "you have come to see where our land is unprotected." But they replied, "Your servants were 12 brothers, the son of one man who lives in the land of Canaan. The youngest is now with the father, and one is no more." Joseph said to them, "It is just as I told you. You are spies, and this is how you will be tested. As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of your number to get your brother to arrest. You will be kept in prison, so that your words may be tested. So if you are telling the truth, if you are not, then as surely as Pharaoh lives, you are spies." And he put them all in custody for 3 days. On the third day, Joseph said to them, "Do this and you will live, for I, one of your brothers, stay here in prison, while the rest of you go and take grain back for your starving household. But you must bring your youngest brother to me, so that your words may be verified and that you may not die." This they proceed to do. They said to one another, "Surely they are being punished because of our brother. We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life, but we would not listen. That why this distress has come upon us." Reuben replied, "Didn't I tell you not to sin against the boy? But you wouldn't listen. Wouldn't listen. Now must give an accounting for his blood." They did not realize that Joseph could understand them, since he was using an interpreter. He turned away from them and began to weep, but they then come back and spoke to him again. He had Simeon taken from them and bound before their eyes. Joseph gave orders to fill their bags with grain, to put each man's silver bag in his sack, and gave them provisions for the journey. After this was done for them, they loaded the grain on the donkeys and left. At that place, when they stopped for the night, no one of them opened his sack to get feed for his donkey, and saw his silver in the mouth of his sack. "My silver has been returned," and said to his brothers, "Here it is my sack." Their hearts sank, and they turned to each other trembling and said, "What is this that God has done to us?" When they came to their father Jacob in the land of Canaan, they told him all that happened to them. They said, "The man who is Lord over the land spoke harshly to us, treated us as though we were spying on the land."
But we said to him, we are honest men, we are not spices, we are 12 brothers, sons of one father, one is no more, and the youngest is now with our father in Canaan. Then the man who is the Lord over the land said to us, this is how I will know whether you are honest me. Leave one of your brothers here with me and take food for your starving households and go. But bring your youngest brother to me, so I will know that you are not spices but honest man. Then I will give your brother back to you and you can trade in the land. As they were emptying the sacks, there in each man's sacks was his pouch of silver. When they and their father saw the money pouches, they were frightened. Their father Jacob said to them, you have deprived me of my children. Joseph is no more and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me. Then Reuben said to his father, you may put both of my sons through that. If I do not bring back to you, entrust him to my care, and I will bring him back. But Jacob said, my son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If I charm comes to him on the journey you are taking, you will bring my grey hair down to the grave in sorrow. Chapter 43. Now the famine was still severe in the land, so when they had eaten all the grain they had brought from Egypt, their father said to him, go back and buy as little more food. But Judah said to him, the man warned us solemnly, you will not see my face again unless your brother is with you. If you will send our brothers along with us, we will go down and buy food for you. But if you will not send him, we will not go down, because the man said to us, you will not see my face again unless your brother is with you. Israel asked, why did you bring this trouble on me by telling the man you had another brother? They replied, the man questioned us closely about ourselves and our family. Is your brother still living? He asked us. Do you had another brother? We simply answered his questions. How we were to know? He would say, bring your brother down here. Then Judah said to Israel his father, Then Judah said to Israel his father, send the boy along with me, and we will go at once, so that we and you and our children that live and not die. I myself will guarantee his safety. You can hold my personally responsible for him. If I do not bring him back to you and set him here before you, I will bear the blame before you all my life. As it is, if we had not delayed, we could have gone and returned twice. Then their father Israel said to them, if it must be, then do this. Put some of the best products of the land in your bags and take them down to the man as a gift. A little balm and a little honey, some spices and may, some pistachio nuts and almonds. Take double the amount of silver with you, for you must return to the silver that was brought back into the mouths of your sacks. Perhaps it was a mistake. Take your brother also and go back to the man at once. And may God Almighty grant you mercy before the man, so that he will let your other brother and Benjamin come back with you. As for me, if I am wherever I am buried. So the men took the gifts and doubled the amount of silver, and Benjamin also. They hurried down to Egypt and presented themselves to Joseph. When Joseph saw Benjamin with him, he said to the steward of his house, take these men to my house, slaughter an animal, and prepare a meal they are to eat with me at noon. The man did as Joseph told him and took the men to Joseph's house. Now the men were frightened when they were taken to his house. We were brought here because of the silver that was brought back into our sacks. The first time he warned
to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys and take our donkeys. So they went up to Joseph's reward and spoke to him at the entrance to the house. We beg your pardon, our Lord, they said. We came and down here the first time to buy food, but at the place where we stopped for the night, we opened our sacks, and each of us found his silver, the exact weight in the mouth of his sack. So we brought it back with us. We have also brought additional silver with us to buy food. We don't know who put our silver in our sacks. It's all right, he said. Don't be afraid. Your God, the God of your father, has given you treasury in your sacks. I received your silver. Then he brought Simeon out to them. The steward took the men into Joseph's house, gave them water to wash their feet, and provided fodder for their donkeys. They prepared their gifts for Joseph's arrival at noon, because they had heard that they were eat there. When Joseph came home, they presented him the gifts they had brought him into the house, and they bowed down before him to the ground. He asked them how they were, and he said, "How is your aged father? You told me about he is still living." They replied, "Your servant, our father, is still alive and well." And they bowed down, prostrating themselves before him. And he looked about and saw his brothers Benjamin, his own mother's son. He asked, "Is this your youngest brother, the one you told me about?" And he said, "God be gracious to you, my son." Deeply moved at the sight of his brothers, Joseph hurried out and looked for a place to weep. He went into his private room and wept there. After he had washed his face, he came out and, controlling himself, said, "Serve the food." They served him by himself, the brothers by themselves, and the Egyptians who ate with them by themselves, because Egyptians could not eat with Hebrews, for that is detestable to Egyptians. The men who had been seated before him in the order of their ages, from the first one of the youngest, and they looked at each other in astonishment when portions were served to them from Joseph's table. Benjamin's portion was 5 times as much as anyone's else. So they feasted and drank freely with them. Now Joseph, chapter 44. Now Joseph gave these instructions to the steward of his house: "Fill the men's sacks with as much food as they can carry, and put each man's silver in the mouth of his sack. Then put my cup, the silver, in the mouth of the youngest one's sack, along with the silver for his grain." And he did as Joseph said. As morning dawned, the men were sent on their way with their donkeys. They had not gone far from the city when Joseph said to his steward, "Go after those men at once, and when you catch them up with them, say to them, 'Why have you replied good with evil? Isn't this the cup my master drinks from and also uses for divination? This is a wicked things you have done.'" When he got up with them, he repented these words to them. But they said to him, "Why does my Lord say such things? Far be it from your servants to do anything like that. We even brought back to you from the land of Canaan the silver we brought inside the mouths of our sacks. So why we would steal silver or gold from your master's house? If any of your servant is found to have it, he will die, and the rest of us will become my Lord's slave." ஆதியாகமம் 44 அதிகாரம் 10 வசனம் முதல்.
அதற்கு அவன், நீங்கள் சொன்னபடியே ஆகட்டும், எவனிடத்தில் அது காணப்படுமோ அவன் எனக்கு அடிமையாவான். நீங்கள் குற்றமற்றிருப்பீர்கள் என்றான். அப்பொழுது அவர்கள் துரிதமாய் அவனவன் தன் தன் சாக்கை தரையிலே இறக்கி தங்கள் சாக்குகளை திறந்து வைத்தார்கள். மூத்தவன் சாக்கு முதல் இளையவன் சாக்கு மட்டும் அவன் சோதிக்கும் போது அந்த பாத்திரம் பென்யமீனுடையது சாக்கிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு அவனவன் கழுதின் மேல் பொதியை ஏற்றி கொண்டு பட்டணத்துக்கு திரும்பினார்கள். யூதாவும் அவன் சகோதரரும் யோசேப்பின் வீட்டிற்கு போனார்கள். யோசேப்பு அதுவரையும் அங்கே இருந்தான். அவனுக்கு முன்பாக தரையிலே விழுந்தார்கள். யோசேப்பு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் என்ன காரியம் செய்தீர்கள்? என்னை போலொத்த மனுஷனுக்கு ஞான திருஷ்டினால் காரியம் தெரிய வரும் என்று அறியாமல் போனீர்களா என்றான். அதற்கு யூதா, என் ஆண்டவனாகிய உம்மிடத்தில் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? என்னத்தை பேசுவோம்? எதினாலே எங்கள் நீதியை விளங்க பண்ணுவோம்? உம்முடைய அடியாரின் அக்கிரமத்தை தேவன் விளங்க பண்ணினார். பாத்திரத்தை வைத்திருக்கிறவனும் நாங்களும் என் ஆண்டவனுக்கு அடிமைகள் என்றான். அதற்கு அவன், அப்படிப்பட்ட செய்கை எனக்கு தூரமாய் இருப்பதாக. எவன் வசத்தில் பாத்திரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதோ அவனே எனக்கு அடிமையாயிருப்பான். நீங்களோ சமாதானத்தோடே உங்கள் தகப்பனிடத்துக்கு போங்கள் என்றான். அப்பொழுது யூதா அவன் அண்டையிலே சேர்ந்து, என் ஆண்டவனே, உமது அடியேன் உம்முடைய செவிகள் கேட்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன், கேட்பீராக. அடியேன் மேல் உமது கோபம் மூளாது இருப்பதாக. நீர் பார்வோனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறீர். உங்களுக்கு தகப்பனாவது சகோதரனாவது உண்டா என்று என் ஆண்டவன் உம்முடைய அடியாரிடத்தில் கேட்டீர். அதற்கு நாங்கள், எங்களுக்கு முதிர் வயதுள்ள தகப்பனாரும் அவருக்கு முதிர் வயதிலே பிறந்த ஒரு இளைஞனும் உண்டு என்றும் அவனுடைய தமையன் இறந்து போனான் என்றும் அவன் ஒருவன் மாத்திரமே அவனை பெற்ற தாயாருக்கு இருப்பதனால் தகப்பனார் அவன் மேல் பட்சமாய் இருக்கிறார் என்றும் என் ஆண்டவனுக்கு சொன்னோம். அப்பொழுது நீர் அவனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள், என் கண்களினால் அவனை பார்க்க வேண்டும் என்று உமது அடியாருக்கு சொன்னீர். நாங்கள் ஆண்டவனை நோக்கி, அந்த இளைஞன் தன் தகப்பனை விட்டு பிரியக்கூடாது, பிரிந்தால் அவர் இறந்து போவார் என்று சொன்னோம். அதற்கு நீர், உங்கள் இளைய சகோதரனை கொண்டு வராவிட்டால் நீங்கள் இனி என் முகத்தை காண்பதில்லை என்று உமது அடியாருக்கு சொன்னீர். நாங்கள் உமது அடியானாகிய என் தகப்பனாரிடத்துக்கு போன போது என் ஆண்டவனுடைய வார்த்தைகளை அவருக்கு அறிவித்தோம். எங்கள் தகப்பனார் எங்களை நோக்கி, நீங்கள் திரும்ப போய் நமக்கு கொஞ்சம் தானியம் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார். அதற்கு நாங்கள் போகக்கூடாது, எங்கள் இளைய சகோதரன் எங்களோடே வந்தால் போவோம், எங்கள் இளைய சகோதரன் எங்களோடே வராவிட்டால் நாங்கள் அந்த புருஷனுடைய முகத்தை காணக்கூடாது என்றோம். அப்பொழுது உம்முடைய அடியானாகிய என் தகப்பனார், என் மனைவி எனக்கு 2 பிள்ளைகளை பெற்றால் அவர்களில் ஒருவன் என்னிடத்திலிருந்து போய்விட்டான், அவன் பீருண்டு போயிருப்பான் என்றிருந்தேன். இதுவரைக்கும் அவனை காணாதிருக்கிறேன். இதெல்லாம் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள். நீங்கள் இவனையும் என்னை விட்டு பிரித்து அழைத்து போகும் இடத்தில் இவனுக்கு மோசம் நேரிட்டால் என் நரை மயிரை வியாகுலத்தோடே பாதாளத்தில் இறங்க பண்ணுவீர்கள் என்றார். ஆகையால் இளைவனை விட்டு நான் என் தகப்பனாய் உமது அடியானத்துக்கு போனால் அவருடைய ஜீவன் இவனுடைய ஜீவனோடே ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறபடியினால் அவர் இளைவன் வரவில்லை என்று அறிந்த மாத்திரத்தில் இறந்து போவார். இப்படி உமது அடியாராகிய நாங்கள் உமது அடியானாகிய எங்கள் தகப்பனுடைய நரைமயிரை வியாகுலத்துடனே பாதாளத்தில் இறங்க பண்ணுவோம். இந்த இளையவனுக்காக உமது அடியானாகிய நான் என் தகப்பனுக்கு உத்தரவாதி. அன்றியும் நான் இவனை உம்மிடத்துக்கு கொண்டு வராவிட்டால் நான் என்னாலும் உமக்கு முன்பாக குற்றவாளியாக இருப்பேன் என்று அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். இப்படி இருக்க இளையவன் தன் சகோதரருடைய கூட போக விடும்படி மன்றாடுகிறேன். உம்முடைய அடியானாகிய நான் இளையவனுக்கு பதிலாக இங்கே என் ஆண்டவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன். இளையவனை விட்டு எப்படி என் தகப்பன் இடத்துக்கு போவேன்? போனால் என் தகப்பனுக்கு நேரிடும் தீங்கை நான் எப்படி காண்பேன் என்றான். அப்பொழுது யோசேப்பு தன் அருகே நின்ற எல்லாருக்கும் முன்பாக தன்னை அடக்கி கொண்டிருக்க கூடாமல் யாவரையும் என்னை விட்டு வெளியே போக பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். யோசேப்பு தன் சகோதரருக்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகையில் ஒருவரும் அவன் அருகில் நிற்கவில்லை. அவன் சத்தமிட்டு அழுதான். அதை எகிப்தியர் கேட்டார்கள், பார்வோனின் வீட்டாரும் கேட்டார்கள். யோசேப்பு தன் சகோதரரை பார்த்து, நான் யோசேப்பு, என் தகப்பனார் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்றான். அவனுடைய சகோதரர் அவனுக்கு முன்பாக கலக்கமுற்றிருந்ததினாலே அவனுக்கு உத்தரம் சொல்லக்கூடாமல் இருந்தார்கள். அப்பொழுது யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி, என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான். அவர்கள் கிட்ட போனார்கள். அப்பொழுது அவன், நீங்கள் எகிப்துக்கு போகிற இடத்தில் விற்று போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான் தான். என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போட்டதினால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம், அது உங்களுக்கு விசனமாய் இருக்கவும் வேண்டாம். ஜீவ ரட்சணை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்பாக அனுப்பினார்.
தேசத்தில் இப்பொழுது 2 வருஷமாக பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது. இன்னும் 5 வருஷம் உழவும் அறுப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும். பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடு காப்பதற்காகவும் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னமே அனுப்பினார். ஆதலால் நீங்கள் அல்ல, தேவனே என்னை இடத்துக்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவர் குடும்பம் அனைத்திற்கும் கர்த்தனாகவும் எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாகவும் வைத்தார். நீங்கள் சீக்கிரமாக என் தகப்பனிடத்தில் போய், தேவன் என்னை எகிப்து தேசம் முழுவதுக்கும் அதிபதியாக வைத்தார், என்னிடத்தில் வாரும், தாமதிக்க வேண்டாம். நீரும் உம்முடைய பிள்ளைகளும் அவளுடைய பிள்ளைகளும் உம்முடைய ஆடு மாடுகளோடும் உமக்கு உண்டாயிருக்கிற யாவற்றோடும் கோசேன் நாட்டில் வாசம் பண்ணி என் சமீபத்தில் இருக்கலாம். உமக்கும் உம்முடைய குடும்பத்தாருக்கும் உமக்கும் இருக்கிற யாவற்றிற்கும் வறுமை வராதபடிக்கு அங்கே உம்மை பராமரிப்பேன். இன்னும் 5 வருஷம் பஞ்சம் இருக்கும் என்று உம்முடைய குமாரனாகிய யோசேப்பு சொல்ல சொன்னான் என்று சொல்லுங்கள். இதோ உங்களுடைய பேசுகிற வாய் என் வாய்தான் என்பதை உங்கள் கண்களும் என் தம்பியாகிய பென்யமீனின் கண்களும் காண்கிறதே. எகிப்திலே எனக்கு உண்டாயிருக்கிற சகல மகிமையையும் நீங்கள் கண்ட யாவையும் என் தகப்பனுக்கு அறிவித்து அவர் சீக்கிரமாக இவ்விடத்துக்கு வரும்படி செய்யுங்கள் என்று சொல்லி தன் தம்பியாகிய பென்யமீனின் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அழுதான். பென்யமீனும் அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அழுதான். பின்பு தன் சகோதரர் யாவரையும் முத்தம் செய்து அவர்களையும் கட்டி கொண்டு அழுதான். அவர்களுக்கு பின் அவன் சகோதரர் அவனோடு சம்பாஷித்தார்கள். யோசேப்பின் சகோதரர் வந்தார்கள் என்கிற சமாச்சாரம் பார்வோன் அரண்மனையில் பிரசித்தமான போது பார்வோனும் அவனுடைய ஊழியக்காரரும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி, நீ உன் சகோதரருடைய சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்கள் கழுதைகளின் மேல் பொதியேற்றி கொண்டு புறப்பட்டு கானான் தேசத்துக்கு போய் உங்கள் தகப்பனையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் கூட்டிக் கொண்டு என்னிடத்தில் வாருங்கள். நான் உங்களுக்கு எகிப்து தேசத்தின் நன்மையை தருவேன், தேசத்தின் கொழுமையை சாப்பிடுவீர்கள். நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்காகவும் உங்கள் மனைவிகளுக்காகவும் வண்டிகளை உங்கள் எகிப்து தேசத்திலிருந்து கொண்டு போய் அவர்களையும் உங்கள் தகப்பனுடனே ஏற்றி கொண்டு வாருங்கள். உங்கள் தட்டுமுட்டுகளை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம், எகிப்து தேசம் எங்கும் உள்ள நன்மை உங்களுடையதாக இருக்கும் என்று சொல்லி உனக்கு நான் இட்ட கட்டளைப்படியே செய் என்றான். இஸ்ரவேலின் குமாரர் அப்படியே செய்தார்கள். யோசேப்பு பார்வோனுடைய கட்டளையின்படியே அவர்களுக்கு வண்டிகளை கொடுத்ததுமன்றி வழிக்கு ஆகாரத்தையும் அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். பென்யமீனுக்கோ 300 வெள்ளிக்காசையும் 5 மாற்று வஸ்திரங்களையும் கொடுத்தான். அப்படியே தன் தகப்பனுக்கு 10 கழுதைகளின் மேல் எகிப்தின் உச்சிதமான பதார்த்தங்களும் 10 கோழியை கழுதைகளின் மேல் தன் தகப்பனுக்காக வழிக்கு தானியமும் அப்பமும் மற்ற தின்பண்டங்களும் ஏற்றி அனுப்பினான். மேலும் நீங்கள் போகும் வழியிலே சண்டை பண்ணி கொள்ளாதீர்கள் என்று அவன் தன் சகோதரருக்கு சொல்லி அனுப்பினான். அவர்கள் புறப்பட்டு போனார்கள். அவர்கள் எகிப்திலிருந்து போய் கானான் தேசத்திலே தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்கோபின் இடத்தில் வந்து, யோசேப்பு உயிரோடு இருக்கிறான், அவன் எகிப்து தேசத்துக்கெல்லாம் அதிபதியாய் இருக்கிறான் என்று அவனுக்கு அறிவித்தார்கள். அவன் இருதயம் மூச்சை அடைந்தது. அவன் அவர்களை நம்பவில்லை. அவர்கள் யோசேப்பு தங்களுடனே சொன்ன வார்த்தைகள் யாவையும் அவனுக்கு சொன்ன போதும் தன்னை ஏற்றி கொண்டு போகும்படி யோசேப்பு அனுப்பின வண்டிகளை அவன் கண்டபோதும் அவளுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபின் ஆவி உயிர்த்தது. அப்பொழுது இஸ்ரவேல், என் குமாரனாகிய யோசேப்பு இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறானே, இது போதும், நான் மரணமடையும் முன்னே போய் அவனை பார்ப்பேன் என்றான். ஆதியாகமம் 46ஆம் அதிகாரம். இஸ்ரவேல் தனக்கு உண்டான யாவையும் சேர்த்து கொண்டு புறப்பட்டு பெயர்செபாவுக்கு போய் தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்குடைய தேவனுக்கு பலியிட்டான். அன்று இரவிலே தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு தரிசனமாகி யாக்கோபே யாக்கோபே என்று கூப்பிட்டார். அவன் இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், நான் தேவன், நான் உன் தகப்பனுடைய தேவன், நீ எகிப்து தேசத்துக்கு போக பயப்பட வேண்டாம், அங்கே உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், நான் உன்னுடனே எகிப்துக்கு வருவேன், நான் உன்னை திரும்பவும் வர பண்ணுவேன், யோசேப்பு தன் கையால் உன் கண்களை மூடுவான் என்று சொன்னார். அதற்கு பின்பு யாக்கோபு பெயர்செபாவிலிருந்து பிரயாணம் புறப்பட்டான். இஸ்ரவேலின் குமாரர் தங்கள் தகப்பனாகிய யாக்கோபையும் தங்கள் குழந்தைகளையும் தங்கள் மனைவிகளையும் பார்வோன் அனுப்பின வண்டிகளின் மேல் ஏற்றிக்கொண்டு தங்கள் ஆடு மாடுகளையும் தங்கள் கானான் தேசத்தில் சம்பாதித்த தங்கள் பொருட்களையும் சேர்த்து கொண்டு யாக்கோபும் அவன் சந்ததியார் யாவரும் எகிப்துக்கு போனார்கள்.
அவன் தன் குமாரரையும் தன் குமாரரின் குமாரரையும் தன் குமார்த்திகளையும் தன் குமாரரின் குமார்த்திகளையும் தன் சந்ததியர் அனைவரையும் எகிப்துக்கு தன்னோடு அழைத்து கொண்டு போனான். எகிப்துக்கு வந்த இஸ்ரவேலின் நாமங்கள் ஆவன: யாக்கோபும் அவனுடைய குமாரரும், யாக்கோபுடைய மூத்த குமாரனாகிய ரூபன், ரூபனுடைய குமாரர் ஆனோக்கு, பல்லு, எஸ்ரோன், கர்மி என்பவர்கள். சிமியோனுடைய குமாரர் எமுவேல், யாமின், ஓஹாத், யாகின், சொகார், கானானிய ஸ்திரீயின் குமாரனாகிய சவுல் என்பவர்கள். லேவியினுடைய குமாரர் கெர்சோன், கோகாத், மெராரி என்பவர்கள். யூதாவினுடைய குமாரர் ஏர், ஓனான், சேலா, பாரேஸ், சேரா என்பவர்கள். அவர்களில் ஏரும் ஓனானும் கானான் தேசத்தில் இறந்து போனார்கள். பாரேசுடைய குமாரர் எஸ்ரோன், ஆமுல் என்பவர்கள். இசக்காரருடைய குமாரர் தோலா, பூவா, யோபு, சிம்ரோன் என்பவர்கள். செபுலோனுடைய குமாரர் செரேத், ஏலோன், எக்லேல் என்பவர்கள். இவர்கள் லேயாளின் சந்ததியார். அவள் இவர்களையும் தீனாள் என்னும் ஒரு குமார்த்தையும் பதாம் அராமிலே யாக்கோபுக்கு பெற்றாள். அவள் குமாரரும் அவள் குமார்த்திகளாகிய எல்லாரும் 33 பேர். காத்துடைய குமாரர் சிப்பியோன், அகி, சூனி, எஸ்போன், ஏரி, அரோதி, அரேலி என்பவர்கள். ஆசேருடைய குமாரர் இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வி, பெரியா என்பவர்கள். இவளுடைய சகோதரி செராக்கு என்பவள். பெரியாவின் குமாரர் ஏபேர், மல்கியேல் என்பவர்கள். இவர்கள் லாபான் தன் குமார்த்தியாகிய லேயாளுக்கு கொடுத்த சில்பாளுடைய பிள்ளைகள். இவள் இந்த 16 பேரையும் யாக்கோபுக்கு பெற்றாள். யாக்கோபின் மனைவியாகிய ராகேலுடைய குமாரர் யோசேப்பு, பென்யமீன் என்பவர்கள். யோசேப்புக்கு எகிப்து தேசத்திலே மனாசேயும் எப்ராயிமும் பிறந்தார்கள். அவர்களை ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாகிய போத்திப்பிராவின் குமார்த்தியாகிய ஆஸ்நாத் அவளுக்கு பெற்றார். பென்யமீனுடைய குமாரர் பேலா, பெஹேர், அஸ்பேல், கேரா, நாகமான், ஏஹி, ரோஷ், முப்பிம், உப்பிம், ஆர்து என்பவர்கள். ராகேல் யாக்கோபுக்கு பெற்ற குமாரரை இவர்கள் எல்லாரும் 14 பேர். தானுடைய குமாரன் உசிம் என்பவன். நப்தலின் குமாரர் யாக்சியேல், கூனி, எத்சேர், சில்லேம் என்பவர்கள். இவர்கள் லாபான் தன் குமார்த்தியாகிய ராகேலுக்கு கொடுத்த பில்கால் யாக்கோபுக்கு பெற்றவர்கள். இவர்கள் எல்லாரும் 7 பேர். யாக்கோபுடைய குமாரரின் மனைவிகளை தவிர அவனுடைய கற்ப பிறப்பாயிருந்து அவன் மூலமாய் எகிப்திலே வந்தவர்கள் எல்லாரும் 66 பேர். யோசேப்புக்கு எகிப்திலே பிறந்த குமாரர் 2 பேர். ஆக எகிப்துக்கு போன யாக்கோபின் குடும்பத்தார் 70 பேர். கோசேன் நாட்டிலே தன்னை யோசேப்பு சந்திக்க வரும்படி சொல்ல யூதாவை தனக்கு முன்பாக அவனிடத்தில் யாக்கோபு அனுப்பினான். அவர்கள் கோசேனிலே சேர்ந்தார்கள். யோசேப்பு தன் ரதத்தை ஆயத்தப்படுத்தி அதன் மேல் ஏறி தன் தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலை சந்திக்கும்படி போய் அவனை கட்டி கொண்டு அவனுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டு வெகு நேரம் அவன் கழுத்தை விடாமல் அழுதான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் யோசேப்பை பார்த்து, நீ இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாயே, நான் உன் முகத்தை கண்டேன், எனக்கு இப்போது மரணம் வந்தாலும் வரட்டும் என்றான். பின்பு யோசேப்பு தன் சகோதரரையும் தன் தகப்பனுடைய குடும்பத்தாரையும் நோக்கி, நான் பார்வோனிடத்துக்கு போய் கானான் தேசத்திலிருந்து என் சகோதரரும் என் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் என்னிடத்தில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் மேய்ப்பர்கள், ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறது அவர்கள் தொழில். அவர்கள் தங்கள் ஆடு மாடுகளையும் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்தார்கள் என்று அவருக்கு சொல்லுகிறேன். பார்வோன் உங்களை அழைத்து உங்கள் தொழில் என்ன என்று கேட்டால் நீங்கள் கோசேன் நாட்டிலே குடியிருக்கும்படி அவனை நோக்கி, எங்கள் பிதாக்களைப் போல உமது அடியாராகிய நாங்களும் எங்கள் சிறு வயது முதல் இதுவரைக்கும் மேய்ப்பர்களாய் இருக்கிறோம் என்று சொல்லுங்கள். மேய்ப்பர்கள் எல்லாரும் எகிப்திற்கு அருவருப்பாய் இருக்கிறார்கள் என்றான். ஆதியாகமம் 47ஆம் அதிகாரம். யோசேப்பு பார்வோனிடத்தில் போய், என் தகப்பனும் என் சகோதரரும் தங்கள் ஆடு மாடுகளோடும் தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றோடும் கூட கானான் தேசத்திலிருந்து வந்தார்கள். இப்பொழுது கோசேன் நாட்டில் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி தன் சகோதரரில் 5 பேரை பார்வோனுக்கு முன்பாக கொண்டு போய் நிறுத்தினான். பார்வோன் அவனுடைய சகோதரரை நோக்கி, உங்கள் தொழில் என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள், உமது அடியாராகிய நாங்களும் எங்கள் பிதாக்களும் மந்தை மேய்க்கிறவர்கள் என்று பார்வோனிடத்தில் சொன்னதுமன்றி கானான் தேசத்திலே பஞ்சம் கொடிதாய் இருக்கிறது. உமது அடியாரின் மந்தைகளுக்கு மேய்ச்சல் இல்லாமையினால் இத்தேசத்திலே தங்க வந்தோம். உமது அடியாராகிய நாங்கள் கோசேன் நாட்டிலே குடியிருக்கும்படி தயவு செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டார்கள்.
அப்பொழுது பார்வோன் யோசேப்பை நோக்கி, உன் தகப்பனும் உன் சகோதரரும் உன்னிடத்தில் வந்திருக்கிறார்களே, எகிப்து தேசம் உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது. தேசத்தில் உள்ள நல்ல இடத்திலே உன் தகப்பனையும் உன் சகோதரையும் குடியேறும்படி செய். அவர்கள் கோசேன் நாட்டிலே குடியிருக்கலாம். அவர்களுக்குள்ளே திறமையுள்ளவர்கள் உண்டு என்று உனக்கு தெரிந்திருந்தால் அவர்களை என் ஆடு மாடுகளை விசாரிக்கிறதற்கு தலைவராக வைக்கலாம் என்றான். பின்பு யோசேப்பு தன் தகப்பனாகிய யாக்கோபை அழைத்து கொண்டு வந்து அவனை பார்வோனுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான். யாக்கோபு பார்வோனை ஆசீர்வதித்தான். பார்வோன் யாக்கோபை நோக்கி, உமது வயது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு யாக்கோபு, நான் பரதேசியாய் சஞ்சரித்த நாட்கள் 130 வருஷம். என் ஆயுசு நாட்கள் கொஞ்சமும் சஞ்சலம் முழுதுமாய் இருக்கிறது. அவைகள் பரதேசிகளாய் சஞ்சரித்த என் பிதாக்களுடைய ஆயுசு நாட்களுக்கு வந்து எட்டவில்லை என்று பார்வோனுடனே சொன்னான். பின்னும் யாக்கோபு பார்வோனை ஆசீர்வதித்து அவன் சமூகத்தில் நின்று புறப்பட்டு போனான். பார்வோன் கட்டளையிட்டபடியே யோசேப்பு தன் தகப்பனுக்கும் தன் சகோதரருக்கும் எகிப்து தேசத்திலே நல்ல நாடாகிய ராமசேஸ் என்னும் நாட்டிலே சுதந்திரம் கொடுத்து அவர்களை குடியேற்றினான். யோசேப்பு தன் தகப்பனையும் தன் சகோதரரையும் தன் தகப்பனுடைய குடும்பத்தார் அனைவரையும் அவரவர்கள் குடும்பத்துக்கு தக்கதாய் ஆகாரம் கொடுத்து ஆதரித்து வந்தான். பஞ்சம் மிகவும் கொடிதாய் இருந்தது. தேசமெங்கும் ஆகாரம் கிடையாமற் போயிற்று. எகிப்து தேசமும் கானான் தேசமும் பஞ்சத்தினாலே மிழிந்து போயிற்று. யோசேப்பு எகிப்து தேசத்திலும் கானான் தேசத்திலும் உள்ள பணத்தை எல்லாம் காணியம் கொண்டவரிடத்தில் வாங்கி அதை பார்வோன் அரண்மனையிலே கொண்டு போய் சேர்த்தான். எகிப்து தேசத்திலும் கானான் தேசத்திலும் உள்ள பணம் செலவழிந்த போது எகிப்தியர் எல்லாரும் யோசேப்பின் இடத்தில் வந்து, எங்களுக்கு ஆகாரம் தாரும், பணம் இல்லை, அதனால் நாங்கள் உமது சமூகத்தில் சாக வேண்டுமோ என்றார்கள். அதற்கு யோசேப்பு, உங்களிடத்தில் பணம் இல்லாமல் போனால் உங்கள் ஆடு மாடுகளை கொடுங்கள், அவைகளுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தானியம் கொடுக்கிறேன் என்றான். அவர்கள் தங்கள் ஆடு மாடுகள் முதலானவைகளை யோசேப்பின் இடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். யோசேப்பு குதிரைகளையும் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் கழுதைகளையும் வாங்கி கொண்டு அந்த வருஷம் அவருடைய ஆடு மாடு முதலான எல்லாவற்றிற்கும் பதிலாக அவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்து அவர்களை ஆதரித்தான். அந்த வருஷம் முடிந்த பின் மறு வருஷத்திலே அவர்கள் அவனிடத்தில் வந்து, பணமும் செலவழிந்து போயிற்று, எங்கள் ஆடு மாடு முதலானவைகளும் எங்கள் ஆண்டவனை சேர்ந்தது, எங்கள் சரீரமும் எங்கள் நிலமுமே ஒழிய எங்கள் ஆண்டவனுக்கு முன்பாக மீதியானது ஒன்றுமில்லை. இது எங்கள் ஆண்டவனுக்கு தெரியாத காரியம் அல்ல. நாங்களும் எங்கள் நிலங்களும் உம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக அழிந்து போகலாமா? நீர் எங்களையும் எங்கள் நிலங்களையும் வாங்கி கொண்டு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும். நாங்களும் எங்கள் நிலங்களும் பார்வோனுக்கு ஆதீனமாயிருப்போம். நாங்கள் சாகாமல் உயிரோடு இருக்கவும் நிலங்கள் பாழாய் போகாமல் இருக்கவும் எங்களுக்கு விதை தானியத்தை தாரும் என்றார்கள். அப்படியே எகிப்தியர் தங்களுக்கு பஞ்சம் மேலிட்டபடியால் அவரவர் தங்கள் தங்கள் வயல் நிலங்களை விற்றார்கள். யோசேப்பு எகிப்து நிலங்களை யாவையும் பார்வோனுக்காக கொண்டான். இவ்விதமாய் அந்த பூமி பார்வோனுடையதாயிற்று. மேலும் அவன் எகிப்தின் ஒரு எல்லை முதல் மறு எல்லை வரைக்கும் உள்ள ஜனங்களை அந்தந்த பட்டணங்களில் குடிமாறி போக பண்ணினான். ஆசாரியருடைய நிலத்தை மாத்திரம் அவன் கொள்ளவில்லை. அது பார்வோனாலே ஆசாரியருக்கு மானியமாக கொடுக்கப்பட்டிருந்தபடியினாலும் பார்வோன் அவர்களுக்கு கொடுத்த மானியத்தினாலே அவர்கள் ஜீவனம் பண்ணி வந்ததினாலும் அவர்கள் தங்கள் நிலத்தை விற்கவில்லை. பின்னும் யோசேப்பு ஜனங்களை நோக்கி, இதோ இன்று உங்களையும் உங்கள் நிலங்களையும் பார்வோனுக்காக வாங்கி கொண்டேன். இதோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற விதை தானியம், இதை நிலத்திலே விதையுங்கள். விளைவில் 5 1 பங்கை பார்வோனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். மற்ற 4 பங்கும் வயலுக்கு விதையாகவும் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் ஆகாரமாகவும் உங்களுடையதாய் இருக்கட்டும் என்றான். அப்பொழுது அவர்கள், நீர் எங்கள் பிராணனை காப்பாற்றினீர், எங்கள் ஆண்டவனுடைய கண்களில் எங்களுக்கு தயவு கிடைக்க வேண்டும், நாங்கள் பார்வோனுக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறோம் என்றார்கள். 5 1 பார்வோனுக்கு சேரும் வாரம் என்று யோசேப்பு இட்ட கட்டளைப்படியே எகிப்து தேசத்திலே இந்நாள் வரைக்கும் நடந்து வருகிறது. ஆசாரியர் நிலம் மாத்திரம் பார்வோனை சேராமல் நீங்களா இருக்கிறது. இஸ்ரவேலர் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள கோசேன் நாட்டிலே குடியிருந்தார்கள். அங்கே நிலங்களை கையாட்சி செய்து மிகவும் பழுகி பெருகினார்கள். யாக்கோபு எகிப்து தேசத்திலே 17 வருஷம் இருந்தான். யாக்கோபுடைய ஆயுசு நாட்கள் 147 வருஷம். இஸ்ரவேல் மரணமடையும் காலம் சமீபித்தது. அப்பொழுது அவன் தன் குமாரனாகிய யோசேப்பை வரவழைத்து அவனை நோக்கி, என்மேல் உனக்கு தயவு உண்டானால் உன் கையை என் தொடையின் கீழ் வைத்து என்மேல் பட்சமும் உண்மையும் உள்ளவனாய் இரு. என்னை எகிப்து தேசத்திலே அடக்கம் பண்ணாதிருப்பாயாக. நான் என் பிதாக்களோடே படுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆகையால் நீ என்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போய் அவர்களை அடக்கம் பண்ணியிருக்கிற நிலத்திலே என்னையும் அடக்கம் பண்ணு என்றான்.
அதற்கு அவன், உமது சொற்படி செய்வேன் என்றான். அப்பொழுது அவன், எனக்கு ஆணையிட்டு கொடு என்றான். அவனுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்தான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் கட்டிலின் தலைமாட்டிலே சாய்ந்து தொழுது கொண்டான். அதற்கு பின் ஆதியாகமம் 48ஆம் அதிகாரம். அதற்கு பின்பு, உம்முடைய தகப்பனாருக்கு வருத்தமாய் இருக்கிறது என்று யோசேப்புக்கு சொல்லப்பட்டது. அப்பொழுது அவன் தன் 2 குமாரனாகிய மனாசேயும் எப்பிராயீமையும் தன்னோடே கூட கொண்டு போனான். இதோ உம்முடைய குமாரனாகிய யோசேப்பு உம்மிடத்தில் வந்திருக்கிறார் என்று யாக்கோபுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் தன்னை திடப்படுத்தி கொண்டு கட்டிலின் மேல் உட்கார்ந்தான். யாக்கோபு யோசேப்பை நோக்கி, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் கானான் தேசத்தில் உள்ள லூஸ் என்னும் இடத்தில் எனக்கு தரிசனமாகி என்னை ஆசீர்வதித்து, நான் உன்னை பழுகவும் பெருகவும் பண்ணி உன்னை பல ஜனக்கூட்டமாக்கி உனக்கு பின்வரும் உன் சந்ததிக்கு இந்த தேசத்தை நித்திய சுதந்திரமாக கொடுப்பேன் என்று என்னோட சொன்னார். நான் உன்னிடத்தில் எகிப்து தேசத்திற்கு வரும் முன்னே எனக்கு எகிப்து தேசத்தில் பிறந்த உன் 2 குமாரரும் என்னுடைய குமாரர். ரூபன் சிமியோன் என்பவர்களைப் போல எப்பிராயீமும் மனாசேயும் என்னுடையவர்கள். இவர்களுக்கு பின் நீ பெரும் பிள்ளைகள் உன்னுடையவர்கள். அவர்கள் தங்கள் தங்கள் சகோதரருடைய பெயரால் அழைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய சுதந்திரத்தில் பங்கு பெறுவார்கள். நான் பதானை விட்டு வருகையில் கானான் தேசத்தில் எப்பிராத்தாவுக்கு கொஞ்சம் தூரம் இருக்கும்போது வழியிலே ராகேல் என்னண்டையில் மரணமடைந்தாள். அவளை அங்கே பெத்லகேம் என்னும் எப்பிராத்தா ஊருக்கு போகிற வழியிலே அடக்கம் பண்ணினேன் என்றான். இஸ்ரவேல் யோசேப்பின் குமாரரை பார்த்து, இவர்கள் யார் என்று கேட்டான். யோசேப்பு தன் தகப்பனை நோக்கி, இவர்கள் இவ்விடத்தில் தேவன் எனக்கு அருளின குமாரர் என்றான். அப்பொழுது அவன், நான் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி அவர்களை என்கிட்ட கொண்டு வா என்றான். முதிர் வயதானதினால் இஸ்ரவேலின் கண்கள் மங்களாயிருந்தபடியால் அவன் நன்றாய் பார்க்கக்கூடாது இருந்தது. அவர்களை அவன் அண்டையிலே சேர பண்ணினான். அப்பொழுது அவன் அவர்களை மூத்தம் செய்து அழைத்து கொண்டான். இஸ்ரவேல் யோசேப்பை நோக்கி, உன் முகத்தை காண்பேன் என்று நான் நினைக்கவில்லை, ஆனாலும் இதோ உன் சந்ததியை காணும்படி தேவன் எனக்கு அருள் செய்தார் என்றான். அப்பொழுது அவனுடைய முழங்கால்கள் நடுவே இருந்த பிள்ளைகளை யோசேப்பு பின்னிட பண்ணி அவனுடைய முகத்துக்கு முன்பாக தரை மட்டும் குனிந்து வணங்கினான். பின்பு யோசேப்பு அவ்விருவரையும் கொண்டு வந்து எப்பிராயீமை தன் வலது கையினாலே இஸ்ரவேலின் இடது கைக்கு நேராகவும் மனாசேயை தன் இடது கையினாலே இஸ்ரவேலின் வலது கைக்கு நேராகவும் விட்டான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனமறிய தன் வலது கையை நீட்டி இளையவனாகிய எப்பிராயீமுடைய தலையின் மேலும் மனாசே மூத்தவனாயிருந்தும் தன் இடது கையை மனாசேயுடைய தலையின் மேலும் வைத்தான். அவன் யோசேப்பை ஆசீர்வதித்து, என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் வழிபட்டு வணங்கிய தேவனும், நான் பிறந்த நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் என்னை ஆதரித்து வந்த தேவனும், எல்லா தீமைக்கும் நீங்களாக்கி என்னை மீட்ட தூதனும் ஆனவர் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. என் பேரும் என் பிதாக்களாகிய ஆபிரகாம் ஈசாக்கு என்பவர்களின் பேரும் இவர்களுக்கு இடப்பட கடவது. பூமியில் இவர்கள் மிகுதியாய் பெருக கடவர்கள் என்றான். தகப்பன் தன் வலதுகையை எப்பிராயீமுடைய தலையின் மேல் வைத்ததை யோசேப்பு கண்டு, அது தனக்கு பிரியம் இல்லாதபடியால் எப்பிராயீமுடைய தலையின் மேல் இருந்த தன் தகப்பனுடைய கையை மனாசேனுடைய தலையின் மேல் வைக்கும்படிக்கு எடுத்து, என் தகப்பனே, அப்படியல்ல, இவன் மூத்தவன், இவன் தலையின் மேல் உம்முடைய வலது கையை வைக்க வேண்டும் என்றான். அவன் தகப்பனோ தடுத்து, அது எனக்கு தெரியும், என் மகனே, எனக்கு தெரியும், இவனும் ஒரு ஜனக்கூட்டமாவான், இவனும் பெருகுவான், இவனுடைய தம்பியோ இவனிலும் அதிகமாய் பெருகுவான், அவனுடைய சந்ததியார் திரளான ஜனங்களாவார்கள் என்றான். இவ்விதமாக அவன் அன்றைய தினம் அவர்களை ஆசீர்வதித்து, தேவன் உன்னை எப்பிராயீமை போலவும் மனாசே போலவும் ஆக்குவாராக என்று இஸ்ரவேல் உன்னை முன்னிட்டு வாழ்த்துவார்கள் என்று சொல்லி எப்பிராயீமை மனாசேக்கு முன்னே வைத்தான். பின்பு இஸ்ரவேல் யோசேப்பை நோக்கி, இதோ நான் மரணமடைய போகிறேன், தேவன் உங்களோட இருப்பார், அவர் உங்கள் பிதாக்களின் தேசத்துக்கு உங்களை திரும்பவும் போக பண்ணுவார் என்றும், உன் சகோதரருக்கு கொடுத்ததை பார்க்கலும் நான் என் பட்டயத்தாலும் என் வில்லினாலும் எமோரியரின் கையிலிருந்து சம்பாதித்த ஒரு நிலத்தை உனக்கு அதிகமாக பங்காக கொடுத்தேன் என்றும் சொன்னான். ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரம். யாக்கோபு தன் குமாரரை அழைத்து, நீங்கள் கூடி வாருங்கள், கடைசி நாட்களில் உங்களுக்கு நேரிடும் காரியங்களை அறிவிப்பேன். யாக்கோபின் குமாரரே, கூடி வந்து கேளுங்கள், உங்கள் தகப்பனாகிய இஸ்ரவேலுக்கு செவி கொடுங்கள். ரூபனே, நீ என் சிரேஷ்ட புத்திரன், நீ என் சத்துவமும் என் முதற் பிளனும் ஆனவன், நீ என் மேன்மையில் பிரதானமும் வல்லமையில் விசேஷமும் ஆனவன். தண்ணீரை போல தலைமையினவனே, நீ மேன்மை அடைய மாட்டாய், உன் தகப்பனுடைய மஞ்சத்தின் மேல் ஏறினாய், நீ அதை தீட்டுப்படுத்தினாய், என் படுக்கையின் மேல் ஏறினானே. சிமியோனும் லேவியும் ஏக சகோதரர், அவருடைய பட்டயங்கள் கொடுமையின் கருவிகள்.
என் ஆத்துமாவே அவருடைய இரகசிய ஆலோசனைக்கு உடன்படாதே. என் மேன்மையே அவர்கள் கூட்டத்தில் நீ சேராதே. அவர்கள் தங்கள் கோபத்தினாலே ஒரு புருஷனை கொன்று தங்கள் அகங்காரத்தினாலே அரண்களை நிர்மூலமாக்கினார்களே. உக்கிரமான அவர்கள் கோபமும் கொடுமையான அவர்கள் மூர்க்கமும் சபிக்கப்பட கடவது. யாக்கோபிலே அவர்களை பிரியவும் இஸ்ரவேலிலே அவர்களை சிதறவும் பண்ணுவேன். யூதாவே, சகோதரரால் போலப்படுபவன் நீயே. உன் கரம் உன் சத்துருக்களுடைய பிடரியின் மேல் இருக்கும். உன் தகப்பனுடைய புத்திரர் உன் முன் பணிவார்கள். யூதா பாலசிங்கம், நீ இறை கவர்ந்து கொண்டு ஏறி போனாய். என் மகனே, சிங்கம் போலவும் கிளசிங்கம் போலும் மடங்கி படுத்தான். அவனை எழுப்புகிறவன் யார்? சமாதான கர்த்தர் வருமளவும் செங்கோல் யூதாவை விட்டு நீங்குவதும் இல்லை, நியாயப்பிரமாணிகன் அவன் பாதங்களை விட்டு ஒளிவதும் இல்லை. ஜனங்கள் அவனிடத்தில் சேர்வார்கள். அவன் தன் கழுத குட்டியை திராட்சை செடியிலும் தன் கோழியை கழுதை குட்டியை நற்குல திராட்சை செடியிலும் கட்டுவான். திராட்சரசத்திலே தன் வஸ்திரத்தையும் திராட்சை பழங்களின் இரத்தத்திலே தன் அங்கியையும் தோய்ப்பான். அவன் கண்கள் திராட்சரசத்தினால் சிவப்பாயும் அவன் பற்கள் பாலினால் வெண்மையாயும் இருக்கும். செபுலோன் கடற்துறை அருகே கூடியிருப்பான். அவன் கப்பல் துறைமுகமாய் இருப்பான். அவன் எல்லை சீதோன் வரைக்கும் இருக்கும். இசக்கார் 2 பொதியின் நடுவே படுத்து கொண்டிருக்கிற பலத்த கழுதை. அவன் இளைப்பாறுதல் நல்லது என்றும் நாடு வசதியானது என்றும் கண்டு சுமக்கிறதற்கு தன் தோளை சாய்த்து பகுதி கட்டுகிறவனானான். தான் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களில் ஒரு கோத்திரமாகி தன் ஜனத்தை நியாயம் விசாரிப்பான். தான் குதிரையின் மேல் ஏறி இருக்கிறவன் மல்லாந்து விழும்படியாய் அதன் குதிகாலை கடிக்கிறதுக்கு வழியில் கிடைக்கிற சர்ப்பத்தை போலவும் பாதையில் இருக்கிற விரியனை போலவும் இருப்பான். கர்த்தாவே, உம்முடைய இரட்சிப்புக்கு காத்திருக்கிறேன். காத் என்பவன் மேல் இராணுவ கூட்டம் பாய்ந்து விழும். அவனோ முடிவிலே அதன் மேல் பாய்ந்து விழுவான். ஆசேருடைய ஆகாரம் கொளிமையாய் இருக்கும். ராஜாக்களுக்கு வேண்டிய ருசி வர்க்கங்களை அவன் தருவான். நப்தலி விடுதலை பெற்ற பெண்மான், இன்பமான வசனங்களை வசனிப்பான். யோசேப்பு கனிதரும் திராட்சை செடி, கனிதரும் செடி. அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி. அவன் கொடிகள் சுவரின் மேல் படரும். வில் வீரர் அவனை மனமடிவாக்கி அவன் மேல் எய்து அவனை பகைத்தார்கள். ஆனாலும் அவனுடைய வில் உறுதியாய் நின்றது. அவன் புயங்கள் யாக்கோபுடைய வல்லவரின் கரங்களால் பலத்தன. இதனால் அவன் மேய்ப்பனும் இஸ்ரவேலின் கண்மலையும் ஆனான். உன் தகப்பனுடைய தேவனாலே அப்படி ஆயிற்று. அவர் உனக்கு துணையாய் இருப்பார். சர்வ வல்லவராலே அப்படி ஆயிற்று. அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும் கீழே ஆழத்தில் உண்டாகும் ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஸ்தனங்களுக்கும் கர்ப்பங்களுக்கும் உரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். உன் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் என் பிதாக்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்கு மேற்பட்டதாய் இருந்தது. நித்திய பர்வதங்களின் முடிவு மட்டும் எட்டுகின்றன. அவைகள் யோசேப்புடைய சரசின் மேலும் தன் சகோதரரில் விசேஷத்தினுடைய உச்சந்தலையின் மேலும் வருவதாக. பெண்ணிமின் பீறுகிற ஓனாய் காலையில் தன் இரையை பட்சிப்பான், மாலையில் தான் கொள்ளையிட்டதை பங்கிடுவான் என்றான். இவர்கள் எல்லாரும் இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரத்தார். அவருடைய தகப்பன் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கையில் அவர்களுக்கு சொன்னது இதுதான். அவனவனுக்குரிய ஆசீர்வாதம் சொல்லி அவனவனை ஆசீர்வதித்தான். பின்னும் அவன் ஜனங்களை நோக்கி, நான் என் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்பட போகிறேன். ஏத்தியனாகிய எப்புரோனின் நிலத்தில் உள்ள குகையிலே என்னை என் பிதாக்கள் அண்டையிலே அடக்கம் பண்ணுங்கள் என்று கட்டளையிட்டு, அந்த குகை கானான் தேசத்திலே மம்ரேக்கு எதிராக மக்பேலா எனப்பட்ட நிலத்தில் இருக்கிறது. அதை நமக்கு சொந்த கல்லறை பூமியாயிருக்கும்படி ஆபிரகாம் ஏத்தியனாகிய எப்பிரேன் கையிலே அதற்குரிய நிலத்துடனே வாங்கினார். அங்கே ஆபிரகாமையும் அவர் மனைவியாகிய சாராளையும் அடக்கம் பண்ணினார்கள். அங்கே ஈசாக்கையும் அவர் மனைவியாகிய ரெபேக்காளையும் அடக்கம் பண்ணினார்கள். அங்கே லேயாளையும் அடக்கம் பண்ணினேன். அந்த நிலமும் அதில் இருக்கிற குகையும் ஏத்தின் புத்திரர் கையில் கொல்லப்பட்டது என்றான். யாக்கோபு தன் குமாரருக்கு கட்டளையிட்டு முடித்த பின்பு அவன் தன் கால்களை கட்டின் மேல் மடக்கி கொண்டு ஜீவித்து போய் தன் ஜனத்தாரோடே சேர்க்கப்பட்டான். ஆதியாகமம் 50ஆம் அதிகாரம். அப்பொழுது யோசேப்பு தன் தகப்பனுடைய முகத்தின் மேல் விழுந்து அழுது அவனை முத்தம் செய்தான். பின்பு தன் தகப்பனுக்கு சுகந்த வர்க்கமிடும்படி யோசேப்பு தன் ஊழியக்காரராகிய வைத்தியருக்கு கட்டளையிட்டான். அப்படியே வைத்தியர் இஸ்ரவேலுக்கு சுகந்த வர்க்கமிட்டார்கள். சுகந்த வர்க்கமிட 40 நாள் செல்லும். அப்படியே அந்த நாட்கள் நிறைவேறின. எகிப்தியர் அவனுக்காக 70 நாள் துக்கம் கொண்டாடினார்கள். துக்கம் கொண்டாடும் நாட்கள் முடிந்த பின்பு யோசேப்பு பார்வோனின் குடும்பத்தாரை நோக்கி,
உங்கள் கண்களில் எனக்கு தயவு கிடைத்ததானால் நீங்கள் பார்வோனுடைய காது கேட்க அவருக்கு அறிவிக்க வேண்டியது என்னவென்றால், என் தகப்பனார் என்னை நோக்கி, இதோ நான் மரணமடையப் போகிறேன், கானான் தேசத்திலே நான் எனக்காக வெட்டி வைத்திருக்கிற கல்லறையிலே என்னை அடக்கம் பண்ணுவாயாக என்று என்னிடத்தில் சொல்லி ஆணையிடுவித்து கொண்டார். நான் அங்கே போய் என் தகப்பனை அடக்கம் பண்ணி வருவதற்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் என்றான். அதற்கு பார்வோன், உன் தகப்பன் உன்னிடத்தில் ஆணையிடுவித்தபடியே நீ போய் அவரை அடக்கம் பண்ணி வா என்றான். அப்படியே யோசேப்பு தன் தகப்பனை அடக்கம் பண்ண போனான். பார்வோனுடைய அரண்மனையில் இருந்த பெரியவர்களாகிய அவனுடைய சகல உத்தியோகஸ்தரும் எகிப்து தேசத்தில் உள்ள சகல பெரியோரும் யோசேப்பின் வீட்டார் யாவரும் அவன் சகோதரரும் அவன் தகப்பன் வீட்டாரும் அவனுடைய கூட போனார்கள். தங்கள் குழந்தைகளையும் தங்கள் ஆடு மாடுகளையும் மாத்திரம் கொசே நாட்டிலே விட்டு போனார்கள். ரதங்களும் குதிரை வீரரும் அவனோடு போனதினால் பரிவார கூட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருந்தது. அவர்கள் யோர்தானுக்கு அக்கறையில் இருக்கிற ஆத்தாத்தின் போர்க்களத்தில் வந்தபோது அவ்விடத்திலே பெரும் புலம்பலாக புலம்பினார்கள். அங்கே தன் தகப்பனுக்காக 7 நாள் துக்கம் கொண்டாடினான். ஆத்தாத்தின் களத்திலே துக்கம் கொண்டாடுகிறதே அத்தேசத்தின் குடிகளாகிய கானானியர் கண்டு, இது எகிப்தியருக்கு பெரிய துக்கம் கொண்டாடல் என்றார்கள். அதனால் யோர்தானுக்கு அப்பால் இருக்கிற அந்த ஸ்தலத்துக்கு ஆபேல் மிஸ்ராயிம் எனும் பெயர் உண்டாயிற்று. யாக்கோபின் குமாரர் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருந்தபடியே அவனை கானான் தேசத்துக்கு கொண்டு போய் ஆபிரகாம் மம்மரேக்கு எதிராக இருக்கிற மக்பேலா என்னும் இடத்திலே தனக்கு சொந்த கல்லறை பூமியாகிய ஏத்தியனாகி எப்ரோனின் நிலத்தில் வாங்கின நிலத்தில் உள்ள குகையிலே அவனை அடக்கம் பண்ணினார்கள். யோசேப்பு தன் தகப்பனை அடக்கம் பண்ணின பின்பு அவனும் அவன் சகோதரரும் அவனுடைய தகப்பனை அடக்கம் பண்ணுவதற்கு அவனோடு கூட போனவர்கள் யாவரும் எகிப்துக்கு திரும்பினார்கள். தங்கள் தகப்பன் மரணமடைந்ததை யோசேப்பின் சகோதரர் கண்டு, ஒருவேளை யோசேப்பு நம்மை பகைத்து நாம் அவனுக்கு செய்த எல்லா பொல்லாப்புக்காகவும் நமக்கு சரிக்கு சரி கட்டுவான் என்று சொல்லி யோசேப்பின் இடத்துல ஆள் அனுப்பி, உம்முடைய சகோதரர் உமக்கு பொல்லாங்கு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் செய்த துரோகத்தையும் பாதகத்தையும் நீ தயவு செய்து மன்னிக்க வேண்டும் என்று உம்முடைய தகப்பனார் மரணம் அடையும் முன்னே உமக்கு சொல்லும்படி கட்டளையிட்டார். ஆகையால் உம்முடைய தகப்பனாருடைய தேவனுக்கு ஊழியக்காரராகிய நாங்கள் செய்த துரோகத்தை மன்னிக்க வேண்டும் என்று அவனுக்கு சொல்ல சொன்னார்கள். அவர்கள் அதை யோசேப்புக்கு சொன்னபோது அவன் அழுதான். பின்பு அவனுடைய சகோதரரும் போய் அவனுக்கு முன்பாக தாழ விழுந்து, இதோ நாங்கள் உமக்கு அடிமைகள் என்றார்கள். யோசேப்பு அவர்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நான் தேவனா? நீங்கள் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிறபடியே வெகு ஜனங்களை உயிரோடே காக்கும்படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார். ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள், நான் உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் பராமரிப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவர்களோடைய பட்சமாய் பேசினான். யோசேப்பும் அவன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் எகிப்திலே குடியிருந்தார்கள். யோசேப்பு 110 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். யோசேப்பு எப்ராயிமுக்கு பிறந்த 3ஆம் தலைமுறை பிள்ளைகளையும் கண்டான். மனாசேயின் குமாரனாகிய மாகீரின் பிள்ளைகளும் யோசேப்பின் மடியிலே வளர்க்கப்பட்டார்கள். யோசேப்பு தன் சகோதரனை நோக்கி, நான் மரணமடையப் போகிறேன், ஆனாலும் தேவன் உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து நீங்கள் இந்த தேசத்தை விட்டு தாம் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் ஆணையிட்டு கொடுத்திருக்கிற தேசத்துக்கு போக பண்ணுவார் என்று சொன்னதுமன்றி, தேவன் உங்களை சந்திக்கும் போது என் எலும்புகளை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போவீர்களாக என்று சொல்லி யோசேப்பு இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் ஆணையிட்டு கொண்டான். யோசேப்பு 110 வயதுள்ளவனாய் மரித்தான். அவனுக்கு சுகந்த வர்க்கமிட்டு எகிப்து தேசத்தில் அவனை ஒரு பெட்டியிலே வைத்தார்கள். யாத்திராகமம் 1ஆம் அதிகாரம் முதல். எகிப்துக்கு போன இஸ்ரவேலருடைய குமாரரின் நாமங்களாவன: ரூபன், சிமியோன், லேவி, யூதா, இசக்கார், செபுலோன், பென்யமீன், தான், நப்தலி, காத், ஆசேர் என்பவைகளே. இவர்கள் யாக்கோபுடனே தங்கள் குடும்பத்தோடு கூட போனார்கள். யோசேப்பு அதற்கு முன்னமே எகிப்தில் போயிருந்தான். யாக்கோபின் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய யாவரும் 70 பேர். யோசேப்பும் அவனுடைய சகோதரர் யாவரும் அந்த தலைமுறையார் எல்லாரும் மரணமடைந்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிகுதியும் பலுகி ஏராளமாய் பெருகி பலத்திருந்தார்கள்.
தேசம் அவர்களால் நிறைந்திருந்தது. யோசேப்பை அறியாத புதிய ராஜன் ஒருவன் எகிப்தில் தோன்றினான். அவன் தன் ஜனங்களை நோக்கி, இதோ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய ஜனங்கள் தம்மிலும் ஏராளமானவர்களும் பலத்தவர்களுமாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பெருகாதபடிக்கும் ஒரு யுத்தம் உண்டானால் அவர்களும் நம்முடைய பகைஞரோடே கூட நமக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணி தேசத்தை விட்டு புறப்பட்டு போகாதபடிக்கும் நாம் அவர்களை குறித்து ஒரு உபாயம் பண்ண வேண்டும் என்றான். அப்படியே அவர்கள் சுமை சுமக்கிற வேலையினால் ஒடுக்கும்படிக்கு அவர்கள் மேல் விசாரணைக்காரரை வைத்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் பார்வோனுக்காக பித்தோம், ராமதேஸ் என்னும் பண்டசாலை பட்டணங்களை கட்டினார்கள். ஆனாலும் அவர்களை எவ்வளவு ஒடுக்கினார்களோ அவ்வளவாய் அவர்கள் பலுகி பெருகினார்கள். ஆகையால் அவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரரை குறித்து எரிச்சல் அடைந்தார்கள். எகிப்தியர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை கொடுமையாய் வேலை வாங்கினார்கள். சாந்தும் செங்கலுமாகிய இவைகளை செய்யும் வேலையினாலும் வயலில் செய்யும் சகலவித வேலையினாலும் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள். அவர்களை கொண்டு செய்வித்த மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் அவர்களை கொடுமையாய் நடத்தினார்கள். அதுவும் அன்றி எகிப்தின் ராஜா 𝗙𝗿 என்னும் பேருடைய எபிரேய மருத்துவச்சிகளுடைய பேசி, நீங்கள் எபிரேய ஸ்திரீகளுக்கு மருத்துவம் செய்யும்போது அவர்கள் மனையின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கையில் பார்த்து, ஆண் பிள்ளையானால் கொன்று போடுங்கள், பெண் பிள்ளையானால் உயிரோடு இருக்கட்டும் என்றான். மருத்துவச்சிகளோ தேவனுக்கு பயந்ததினால் எகிப்தின் ராஜா தங்களுக்கு இட்ட கட்டளைப்படி செய்யாமல் ஆண் பிள்ளைகளையும் உயிரோடு காப்பாற்றினார்கள். அதனால் எகிப்தின் ராஜா மருத்துவச்சிகளை அழைப்பித்து, நீங்கள் ஆண் பிள்ளைகளை உயிரோடு காப்பாற்றுகிற காரியம் என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு மருத்துவச்சிகள் பார்வோனை நோக்கி, எபிரேய ஸ்திரீகள் எகிப்திய ஸ்திரீகளைப் போல் அல்ல, அவர்கள் நல்ல பலமுள்ளவர்கள். மருத்துவச்சி அவர்களிடத்துக்கு போகும் முன்னமே அவர்கள் பிரசவித்தாகும் என்றார்கள். இது நிமித்தம் தேவன் மருத்துவச்சிகளுக்கு நன்மை செய்தார். ஜனங்கள் பெருகி மிகுதியும் பலத்து போனார்கள். மருத்துவச்சிகள் தேவனுக்கு பயந்ததினால் அவர்களுடைய குடும்பங்கள் தலைக்கும்படி செய்தார். அப்பொழுது பார்வோன் பிறக்கும் ஆண் பிள்ளைகளையெல்லாம் நதியிலே போட்டுவிடவும் பெண் பிள்ளைகளையெல்லாம் உயிரோடைய வைக்கவும் தன் ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் கட்டளையிட்டான். லேவியின் குடும்பத்தாரில் ஒருவன் லேவியின் குமாரத்திகளில் ஒருத்தியை விவாகம் பண்ணினான். அந்த ஸ்திரீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு ஆண் பிள்ளையை பெற்று அது அழகுள்ளது என்று கண்டு அதை 3 மாதம் ஒளித்து வைத்தாள். அவள் அதை அப்புறம் ஒளித்து வைக்க கூடாமல் ஒரு நாணர் பெட்டியை எடுத்து அதற்கு பிசினும் கீழும் பூசி அதிலே பிள்ளையை வளர்த்தி நதியோரமாய் நாணலுக்குள்ளே வைத்தாள். அதற்கு என்ன சம்பவிக்கும் என்பதை அறியும்படி அதன் தமக்கை தூரத்திலே நின்று கொண்டிருந்தாள். அப்பொழுது பார்வோனுடைய குமாரத்தி நதியின் ஸ்நானம் பண்ண வந்தாள். அவருடைய தாதிகள் நதியோரத்தில் உலாவினார்கள். அவர்கள் நாணலுக்குள்ளே இருக்கிற பெட்டியை கண்டு தன் தாதியை அனுப்பி அதை கொண்டு வரும்படி செய்தாள். அதை திறந்தபோது பிள்ளையை கண்டாள். பிள்ளை அழுதது. அவள் அதன் மேல் இரக்கமுற்று, இது எபிரேய பிள்ளைகளில் ஒன்று என்றாள். அப்பொழுது அதன் தமக்கை பார்வோனின் குமார்த்தியை நோக்கி, உமக்கு இந்த பிள்ளையை வளர்க்கும்படி எபிரேய ஸ்திரீகளில் பால் கொடுக்கிற ஒருத்தியை நான் போய் உம்மிடத்தில் அழைத்து கொண்டு வரட்டுமா என்றாள். அதற்கு பார்வோனுடைய குமாரத்தி, அழைத்து கொண்டு வா என்றாள். இந்த பெண் போய் பிள்ளையின் தாயையே அழைத்து கொண்டு வந்தாள். பார்வோனுடைய குமாரத்தி அவளை நோக்கி, நீ இந்த பிள்ளையை எடுத்து கொண்டு போய் அதை எனக்கு வளர்த்திடு, நான் உனக்கு சம்பளம் கொடுக்கிறேன் என்றாள். அந்த ஸ்திரீ பிள்ளையை எடுத்துக்கொண்டு போய் அதை வளர்த்தாள். பிள்ளை பெரிதான போது அவள் அதை பார்வோனுடைய குமார்த்திகளிடத்தில் கொண்டு போய் விட்டாள். அவளுக்கு அவன் குமாரனானான். அவள் அவனை ஜலத்திலிருந்து எடுத்தேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு மோசே என்று பெயரிட்டாள். மோசே பெரியவனான காலத்தில் அவன் தன் சகோதரனிடத்தில் போய் அவர்கள் சுமை சுமக்கிறதை பார்த்து தன் சகோதரராக எபிரேயரில் ஒருவனை ஒரு எகிப்தியன் அடிக்கிறதை கண்டு அங்குமிங்கும் பார்த்து ஒருவரும் இல்லை என்று அறிந்து எகிப்தியனை வெட்டி அவனை மணலிலே புதைத்து போட்டான். அவன் மறுநாளிலே வெளியே போனபோது எபிரேய மனுஷர் இருவர் சண்டை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது
அவன் அநியாயம் செய்கிறவனை நோக்கி, நீ உன் தோழனை அடிக்கிறது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு அவன், எங்கள் மேல் உன்னை அதிகாரியாகவும் நியாயாதிபதியாகவும் ஏற்படுத்தினவன் யார்? நீ எகிப்தியனை கொன்று போட்டது போல என்னையும் கொன்று போட நினைக்கிறாயோ என்றான். அப்பொழுது மோசே, காரியம் நிச்சயமாய் வெளிப்பட்டது என்று பயந்தான். பார்வோன் அந்த காரியத்தை கேள்விப்பட்ட போது மோசேயை கொலை செய்ய வகை தேடினான். மோசே பார்வோனிடத்திலிருந்து தப்பியோடி மீதியான் தேசத்தில் போய் தங்கி ஒரு துறவண்டையிலே உட்கார்ந்திருந்தான். மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனுக்கு 7 குமாரத்திகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் தகப்பனுடைய ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டும்படிக்கு அங்கே வந்து தண்ணீர் மொண்டு தொட்டிகளை நிரப்பினார்கள். அப்பொழுது மேய்ப்பர்கள் வந்து அவர்களை துரத்தினார்கள். மோசே எழுந்திருந்து அவர்களுக்கு துணை நின்று அவர்களுடைய ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டினான். அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய ரகுவேலிடத்தில் வந்தபோது அவன், நீங்கள் இன்று இத்தனை சீக்கிரமாய் வந்தது என்ன என்று கேட்டான். அதற்கு அவர்கள், எகிப்தியன் ஒருவன் மேய்ப்பரின் கைகளுக்கு எங்களை தப்புவித்து எங்களுக்கு தண்ணீர் முண்டு கொடுத்து ஆடுகளுக்கும் தண்ணீர் காட்டினான் என்றார்கள். அப்பொழுது அவன் தன் குமாரத்திகளை பார்த்து, அவன் எங்கே? அந்த மனிதனை நீங்கள் விட்டு வந்தது என்ன? போஜனம் பண்ணும்படி அவனை அழைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்றான். மோசே அந்த மனிதனிடத்தில் வந்திருக்கிறதை சம்மதித்தான். அவன் சிப்போராள் என்னும் தன் குமாரத்தியை மோசேக்கு கொடுத்தான். அவள் ஒரு குமாரனை பெற்றாள். நான் அந்நிய தேசத்தில் பரதேசியாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு கெர்சோம் என்று பெயரிட்டான். சில காலம் சென்ற பின்பு எகிப்தின் ராஜா மரித்தான். இஸ்ரவேல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து முறையிடும் சத்தம் தேவ சந்நிதியில் எட்டினது. தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தாம் ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார். தேவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை கண்ணோக்கினார். தேவன் அவர்களை நினைத்தருளினார். மோசே மீதியான் தேசத்து ஆசாரியனாயிருந்த தன் மாமனாகிய எத்திரோவின் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டு வந்தான். அவன் ஆடுகளை வனாந்தரத்தில் பின்புறத்திலே ஓட்டி தேவபர்வதமாகிய ஓரே மட்டும் வந்தான். அங்கே கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முச்செடியின் நடுவிலிருந்து உண்டான அக்னி ஜுவாயிலே நின்று அவனுக்கு தரிசனமானார். அப்பொழுது அவன் உற்று பார்த்தான். முச்செடி அக்கினியால் ஜுவாலித்து எரிந்தும் அது வெந்து போகாமல் இருந்தது. அப்பொழுது மோசே, இந்த முச்செடி வெந்து போகாதிருக்கிறது என்ன? நான் கிட்ட போய் இந்த அற்புத காட்சியை பார்ப்பேன் என்றான். அவன் பார்க்கும்படி கிட்ட வருகிறதை கர்த்தர் கண்டார். முச்செடியின் நடுவிலிருந்து தேவன் அவனை நோக்கி, மோசே, மோசே என்று கூப்பிட்டார். அவன், இதோ அடியேன் என்றான். அப்பொழுது அவர், இங்கே கிட்டி சேராயாக, உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சியை கலற்றி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்த பூமி என்றார். பின்னும் அவர், நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாவின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகிய உன் பிதாக்களுடைய தேவனாயிருக்கிறேன் என்றார். மோசே தேவனை நோக்கி பார்க்க பயந்ததினால் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டான். அப்பொழுது கர்த்தர், எகிப்திலிருந்து என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்த்து ஆலோட்டிகளை நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன். அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன். அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி கானானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெர்ஷியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நிலமும் விசாலமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன். இப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்ததியில் வந்து எட்டினது. எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்குதலையும் கண்டேன். நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனுக்கு அனுப்பினேன், வா என்றார். அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி, பார்வோனிடத்துக்கு போகவும் இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரவும் நான் எம்மாத்திரம் என்றான். அதற்கு அவர், நான் உடனே இருப்பேன். நீ ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வந்த பின் நீங்கள் இந்த மலையை தேவனுக்கு ஆராதனை செய்வீர்கள். நான் உன்னை அனுப்பினேன் என்பதற்கு இதுவே அடையாளம் என்றார். அப்பொழுது மோசே தேவனை நோக்கி, நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் போய் உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவன் உங்களிடத்தில் என்னை அனுப்பினார் என்று அவர்களுக்கு சொல்லும்போது அவருடைய நாமம் என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தில் கேட்டார். நான் அவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன் என்றான். அதற்கு தேவன், இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று மோசேயுடனே சொல்லி, இருக்கிறேன் என்பவர் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய சொல்வாயாக என்றார். மேலும் தேவன் மோசையை நோக்கி, ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகியிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை
உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று நீ இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்வாயாக. என்றைக்கும் இதுவே என் நாமம், தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இதுவே என் பேர் பிரஸ்தாபம். நீ போய் இஸ்ரவேலின் மூப்பரை கூட்டி அவர்களிடத்தில் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களுடைய தேவனாயிருக்கிற உங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எனக்கு தரிசனமாகி உங்களை நிச்சயமாய் சந்தித்து எகிப்தில் உங்களுக்கு செய்யப்பட்டதை கண்டேன் என்றும், நான் உங்களை எகிப்தின் சிறுமையிலிருந்து நீக்கி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாகிய கானானியர், ஏத்தியர், எமோரியர், பெர்சியர், ஏவியர், எபூசியருடைய தேசத்துக்கு கொண்டு போவேன் என்றும் சொன்னேன் என்றார் என்று சொல்லு. அவர்கள் உன் வாக்குக்கு செவி கொடுப்பார்கள். அப்பொழுது நீயும் இஸ்ரவேலின் மூப்பரும் எகிப்தின் ராஜாக்களிடத்தில் போய், எபிரேயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களை சந்தித்தார். இப்பொழுது நாங்கள் வனாந்தரத்தில் 3 நாள் பிரயாணம் போய் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பலியிடும்படி எங்களை போகவிட வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். ஆனாலும் எகிப்தின் ராஜா கைவல்லமையை கண்டால் ஒழிய உங்களை போகவிடான் என்று நான் அறிவேன். ஆகையால் நான் என் கையை நீட்டி எகிப்தின் நடுவிலே நான் செய்யும் சகலவித அற்புதங்களாலும் அதை வாதிப்பேன். அதற்கு பின்பு அவன் உங்களை போக விடுவான். அப்பொழுது இந்த ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்க பண்ணுவேன். நீங்கள் போகும்போது பொறுமையாய் போவதில்லை. ஒவ்வொரு ஸ்திரீயும் தன் தன் அயலகத்தாரிடத்திலும் தன் தன் வீட்டில் தங்குவர்களிடத்திலும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டு வாங்குவாள். அவர்களை உங்கள் குமாரருக்கும் உங்கள் குமாரத்திகளுக்கும் தரிப்பித்து எகிப்தியரை கொள்ளையிடுவீர்கள் என்றார். அப்பொழுது மோசே, அவர்கள் என்னை நம்பார்கள், என் வாக்குக்கு செவி கொடார்கள், கர்த்தர் உனக்கு தரிசனமாகவில்லை என்று சொல்வார்கள் என்றான். கர்த்தர் அவனை நோக்கி, உன் கையில் இருக்கிறது என்ன என்றான். ஒரு கோல் என்றான். அதை தரையிலே போடு என்றார். அதை தரையிலே போட்டபின் போது அது சர்ப்பமாயிற்று. மோசே அதற்கு விலகி ஓடினான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, உன் கையை நீட்டி அதன் வாளை பிடி என்றார். அவன் தன் கையை நீட்டி அதை பிடித்த போது அது அவன் கையிலே கோலாயிற்று. ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாயிருக்கிற தங்கள் பிதாக்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு தரிசனமானதை அவர்கள் நம்புவதற்கு இதுவே அடையாளம் என்றான். மேலும் கர்த்தர் அவனை நோக்கி, உன் கையை உன் மடியிலே போடு என்றார். அவன் தன் கையை தன் மடியிலே போட்டு அதை வெளியே எடுக்கும்போது இதோ அவன் கை உறைந்த மலையை போல குஷ்டம் பிடித்திருந்தது. அவர், உன் கையை திரும்பவும் உன் மடியிலே போடு என்றார். அவன் தன் கையை திரும்ப தன் மடியிலே போட்டு தன் மடியிலிருந்து அதை வெளியே எடுத்தபோது அது திரும்ப அவனுடைய மற்ற சதையை போலாயிற்று. அப்பொழுது அவர், முந்தின அடையாளத்தை அவர்கள் கண்டு உன்னை நம்பாமலும் உனக்கு செவி கொடாமலும் போனால் பிந்தின அடையாளத்தை கண்டு நம்புவார்கள். இவ்விரண்டு அடையாளங்களினாலும் அவர்கள் நம்பாமலும் உன் வாக்குக்கு செவி கொடாமலும் இருப்பார்களானால் அப்பொழுது நீ நதியின் தண்ணீரை மொண்டு நிலத்தில் ஊற்றுவாயாக. நதியில் மொண்ட தண்ணீர் வெட்டாந்தரையிலே இரத்தமாகும் என்றான். அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இதற்கு முன்னாவது தேவரீர் உமது அடியேனோடே பேசினதற்கு பின்னாவது நான் வாக்கு வல்லவன் அல்ல, நான் திக்குவாயும் மந்தனாவும் உள்ளவன் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி, மனுஷனுக்கு வாயை உண்டாக்கினவர் யார்? ஊமையனையும் செவ்விடனையும் பார்வையுள்ளனையும் குருடனையும் உண்டாக்கினவர் யார்? கர்த்தராகிய நான் அல்லவா? ஆதலால் நீ போ, நான் உன் வாயோடே இருந்து நீ பேச வேண்டியதை உனக்கு போதிப்பேன் என்றார். அதற்கு அவன், ஆண்டவரே, நீர் அனுப்ப சித்தமாயிருக்கிற யாரையாகிலும் அனுப்பும் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசே மேல் கோபமுண்டவராகி, லேவியனாகி ஆரோன் தன் சகோதரன் அல்லவா? அவன் நன்றாய் பேசுகிறவன் என்று அறிவேன். அவன் உன்னை சந்திக்க புறப்பட்டு வருவான். உன்னை காணும்போது அவன் இருதயம் மகிழும். நீ அவனுடைய பேசி அவன் வாயில் வார்த்தைகளை போடு. நான் உன் வாயிலும் அவன் வாயிலும் இருந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை உங்களுக்கு உணர்த்துவேன். அவன் உனக்கு பதிலாக ஜனங்களுடைய பேசுவான்.
இவ்விதமாய் அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான், நீ அவனுக்கு தேவனாக இருப்பாய். இந்த கோலையும் உன் கையிலே பிடித்து கொண்டு போ, இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் என்றார். மோசே தன் மாமனாகிய எத்திரனிடத்திற்கு வந்து, நான் எகிப்தில் இருக்கிற என் சகோதரத்துக்கு திரும்பி போய் அவர்கள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறார்களா என்று பார்க்கும்படி புறப்பட்டு போக உத்தரவு தர வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது எத்தனையோ மோசையை நோக்கி மோசையை நோக்கி சுகமாய் போய் வாருங்கள் என்றான். பின்னும் கர்த்தர் மீதியானிலே மோசையை நோக்கி, நீ எகிப்துக்கு திரும்பி போ, உன் பிராணனை வாங்க தேடின மனிதர் எல்லாரும் இறந்து போனார்கள் என்றார். அப்பொழுது மோசே தன் மனைவியும் தன் பிள்ளையையும் கழுதையின் மேல் ஏற்றி கொண்டு எகிப்து தேசத்துக்கு திரும்பினான். தேவனுடைய கோலையும் மோசே தன் கையிலே பிடித்து கொண்டு போனான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ எகிப்திலே திரும்பி போக சேர்ந்த பின் நான் உன் கையில் அளித்திருக்கிற அற்புதங்களையும் யாவையும் பார்வோனுக்கும் முன்பாக செய்யும்படி எச்சரிக்கையாயிரு. ஆகிலும் நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவேன், அவன் ஜனத்தை போகவிடான். அப்பொழுது நீ பார்வோனுடைய சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் என்னுடைய குமாரன், என் சேஷ்ட புத்திரன், எனக்கு ஆராதனை செய்யும்படி என் குமாரனை அனுப்பிவிடு என்று கட்டளையிடுகிறேன். அவனை விடமாட்டேன் என்பாயாகில் நான் உன்னுடைய குமாரனை, உன் சேஸ்திரபுத்திரனை சங்கரிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று சொல் என்றார். வழியிலே தங்கும் இடத்திலே கர்த்தர் அவனுக்கு எதிர்பட்டு அவனை கொல்ல பார்த்தார். அப்பொழுது சிப்போரால் கற்கான ஒரு கல்லை எடுத்து தன் புத்தனுடைய நுனி தோலை அறுத்து அதை அவன் கால்களுக்கு முன்பாக எறிந்து, நீர் எனக்கு இரத்த சம்மதமான புருஷன் என்றாள். பின்பு அவர் அவனை விட்டு விலகினார். அப்பொழுது அவள் விருத்த சேதனத்தை நிமித்தம், நீர் எனக்கு இரத்த சம்பந்தமான புருஷன் என்றாள். கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி, நீ வனாந்தரத்தில் மோசேக்கு எதிர்கொண்டு போ என்றார். அவன் போய் தெய்வ பர்வதத்தில் அவனை சந்தித்து அவனை முத்தம் செய்தான். அப்பொழுது மோசே தன்னை அனுப்பின கர்த்தருடைய சகல வார்த்தைகளையும் அவர் தனக்கு கட்டளையிட்ட சகல கட்டளைகளையும் ஆரோனுக்கு தெரிவித்தான். மோசேயும் ஆரோனும் போய் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் மூப்பர் எல்லாரையும் குடிவர செய்தார்கள். கர்த்தர் மோசேக்கு சொல்லிய சகல வார்த்தைகளையும் ஆரோன் சொல்லி ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாக அந்த அடையாளங்களை செய்தான். ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள். கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் என்றும் அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களே கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்றும் அவர்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள். பின்பு மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்தில் போய், இஸ்ரவேல் தேவனாகிய கர்த்தர் வனாந்தரத்திலே எனக்கு பண்டிகையை கொண்டாடும்படி என் ஜனங்களை போகவிட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் என்றார்கள். அதற்கு பார்வோன், நான் இஸ்ரவேலை போகவிட கர்த்தரின் வார்த்தையை கேட்கிறதற்கு அவர் யார்? நான் கர்த்தரை அறியேன், நான் இஸ்ரவேலை போகவிடுவதில்லை என்றான். அப்பொழுது அவர்கள், எபிரேயருடைய தேவன் எங்களை சந்தித்தார். நாங்கள் வனாந்தரத்தில் 3 நாள் பிரயாணம் போய் எங்கள் தேவன் ஆகிய கர்த்தருக்கு பலியிடும்படி போகவிட வேண்டும். போகாதிருந்தால் அவர் கொள்ளை நோயும் பட்டயமும் எங்கள் மேல் வரப்பண்ணுவார் என்றார்கள். எகிப்தின் ராஜா அவர்களை நோக்கி, மோசேயும் ஆரோனுமாகிய நீங்கள் ஜனங்களை தங்கள் வேலைகளை விட்டு களைய பண்ணுகிறது என்ன? உங்கள் சுமைகளை சுமக்க போங்கள் என்றான். பின்பு பார்வனின், இதோ தேசத்தில் ஜனங்கள் மீதியாய் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் சுமை சுமக்கிறதை விட்டு ஓய்ந்திருக்கும்படி செய்கிறீர்களே என்றான். அன்றியும் அந்நாளிலே பார்வோன் ஜனங்களின் ஆலோட்டிகளையும் அவர்கள் தலைவரையும் நோக்கி, செங்கல் வேலைக்கு நீங்கள் முன்போல இனி ஜனங்களுக்கு வைக்கோல் கொடுக்க வேண்டாம், அவர்கள் தாங்களே போய் தங்களை வைக்கோல் சேர்க்கட்டும், அவர்கள் முன் செய்து கொடுத்த கணக்கின்படியே செங்கல் செய்யும்படி சொல்லுங்கள், அதிலே நீங்கள் ஒன்றும் குறைக்க வேண்டாம். அவர்கள் சோம்பலாய் இருக்கிறார்கள், அதனால் நாங்கள் போய் எங்கள் தேவனுக்கு பலியிடுவோம் என்று கூக்குரலிடுகிறார்கள். அந்த மனிதர் மேல் முன்னிலும் அதிக வேலையை சுமத்துங்கள், அதில் அவர்கள் கஷ்டப்படட்டும், வீண் வார்த்தைகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்க விடாதிருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான். அப்பொழுது ஜனங்களின் ஆலோட்டிகளும் அவர்கள் தலைவர்களும் புறப்பட்டு போய் ஜனங்களை நோக்கி, உங்களுக்கு வைக்கோல் கொடுப்பதில்லை, நீங்களே போய் உங்களை அகப்படுகிற இடங்களில் வைக்கோல் சம்பாதியுங்கள்.
ஆனாலும் உங்கள் வேலையில் ஒன்றும் குறைக்கப்படுவதில்லை என்று பார்வோன் சொல்கிறார் என்றார்கள். அப்பொழுது வைக்கோலுக்கு பதிலாக தாளடிகளை சேர்க்கும்படி ஜனங்கள் எகிப்து தேசம் எங்கும் சிதறி போனார்கள். ஆலோட்டிகள் அவர்களை நோக்கி, வைக்கோலில் இருந்த நாளில் செய்தபடியே உங்கள் வேலைகளை ஒவ்வொரு நாளிலும் செய்து முடியுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை துரிதப்படுத்தினார்கள். பார்வோனுடைய ஆலோட்டிகள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் வைத்த அவர்களுடைய தலைவர்களை நோக்கி, செங்கல் வேலையில் நீங்கள் முன் செய்தது போல நேற்றும் இன்றும் ஏன் செய்யவில்லை என்று கேட்டு அவர்களை அடித்தார்கள். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தலைவர் பார்வோனிடத்தில் போய் சத்தமிட்டு, உமது அடியாரும் நீர் இப்படி செய்கிறது என்ன? உமது அடியாருக்கு வைக்கோல் கொடாதிருந்தும் செங்கல் அறுத்து தீர வேண்டும் என்று எங்களுக்கு சொல்லுகிறார்கள். உம்முடைய ஜனங்களிடத்தில் குற்றம் இருக்க உமது அடியாரையே நாங்கள் அடிக்கப்படுகிறோம் என்றார்கள். அதற்கு அவன், நீங்கள் சோம்பலாயிருக்கிறீர்கள், அதனால்தான் போக வேண்டும். கர்த்தருக்கு பலியிட வேண்டும் என்கிறீர்கள். போய் வேலை செய்யுங்கள், உங்களுக்கு வைக்கோல் கொடுக்கப்படுவதில்லை, ஆனாலும் கணக்கின்படியே நீங்கள் செங்கலை ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்றான். நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளிலும் அறுத்து தீர வேண்டிய செங்கலிலே ஒன்றும் குறைந்துபடாது என்று சொல்லப்பட்டதினாலே இஸ்ரவேல் புத்திரரின் தலைவர் தங்களுக்கு இக்கட்டு வந்தது என்று கண்டார்கள். அப்பொழுது பார்வோனுடைய சமூகத்தை விட்டு புறப்படுகையில் வழியில் நின்ற மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிர்பட்டு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் பார்வோன்களின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவருடைய ஊழியக்காரரின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் எங்கள் வாசனையை கெடுத்தது, எங்களை கொல்லும்படி அவர்கள் கையிலே பட்டயத்தை கொடுத்தது நிமித்தம் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து நியாயந்தீர்க்க கடவர் என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி போய், ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்களுக்கு தீங்கு வர பண்ணினது என்ன? ஏன் என்னை அனுப்பினீர்? நான் உமது நாமத்தை கொண்டு பேசும்படி பார்வோனிடத்தில் பிரவேசித்தது முதல் அவன் இந்த ஜனங்களை உபத்திரவப்படுத்தியிருக்கிறான். நீர் உம்முடைய ஜனங்களை விடுதலையாக்கவில்லையே என்றான். 6ஆம் அதிகாரம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் பார்வோனுக்கு செய்வதை இப்பொழுது காண்பாய். பலத்த கையை கண்டு அவர்கள் போகவிட்டு பலத்த கையை கண்டு அவர்களை தன் தேசத்திலிருந்து துரத்தி விடுவான் என்றார். மேலும் தேவன் மோசேயை நோக்கி, நான் யெகோவா சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தினால் நான் ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்கும் யாக்கோபுக்கும் தரிசனமானேன். ஆனாலும் யெகோவா என்னும் என் நாமத்தினால் நான் அவர்களுக்கு அறியப்படவில்லை. அவர்கள் பரதேசிகளாய் தங்கின தேசமாகிய கானான் தேசத்தை அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நான் அவர்களுடைய என் உடன்படிக்கையையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன். எகிப்தியர் அடிமை கொள்ளுகிற இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பெருமூச்சையும் நான் கேட்டு என் உடன்படிக்கையை நினைத்தேன். ஆனாலும் இஸ்ரவேலின் புத்திரரை நோக்கி, நானே கர்த்தர், உங்கள் மேலே எகிப்தியர் சுமத்திர சுமைகளை நீக்கி நான் உங்களை விடுவித்து உங்களை அவர்கள் அடிமைத்தனத்திற்கு நீங்களாக்கி ஓங்கிய புயத்தினாலும் மகா தண்டனைகளினாலும் உங்களை மீட்டு உங்களை எனக்கு ஜனங்களாக சேர்த்து கொண்டு உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பேன். உங்கள் மேல் எகிப்தியர் சுமைகளை நீங்கள் உங்களுக்கு விடுவிக்கிற உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நான் என்று அறிவீர்கள். ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் கொடுப்பேன் என்று நான் ஆணையிட்ட தேசத்தில் உங்களை கொண்டு போய் அதை உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன். நான் கர்த்தர் என்று அவர்களுக்கு சொல் என்றார். இந்த பிரகாரமாக மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொன்னான். அவர்களோ மனமடிவினாலும் கொடுமையான வேலையினாலும் மோசேக்கு செவி கொடாமற் போனார்கள். பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனிடத்தில் போய் அவன் தன் தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேல் புத்திரரை போக விடும்படி அவனுடைய பேசு என்றார். மோசே கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் நின்று, இஸ்ரவேல் புத்திரரே, எனக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. பார்வோன் எனக்கு எப்படி செவி கொடுப்பான்? நான் விருத்த சிரமில்லாத உதடுள்ளவன் என்றான். கர்த்தர் மோசேயோடும் ஆரோனோடும் பேசி இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்தின் தேசத்தில் இருந்து வரவழைத்து கொண்டு போகும்படி அவர்களை இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்திற்கு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனிடத்துக்கும் கட்டளை கொடுத்து அனுப்பினார். அவர்களுடைய பிதாக்கள் வீட்டாரின் தலைவர் யாரென்றால், இஸ்ரவேலுக்கு முதல் பிறந்தவராகிய ரூபனுடைய குமாரன் ஆனோக், பல்லு, எஸ்ரோன், கர்மி. இவர்கள் ரூபனுடைய வம்சங்களின் தலைவர். சிமியோனின் குமாரர் எமுவேல், யாமின், ஓஹாத், யாகின், சோகார்,
கானானிய ஸ்திரீயின் குமாரனாகிய சவுல். சிமியனுடைய வம்சங்களின் தலைவர் இவர்களே. உற்பத்தி கிரமப்படி பிறந்த லேவியின் குமாரனுடைய நாமங்களாவன கெர்சோன், கோகாத், மொராரி என்பவைகள். லேவி 137 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். அவரவர் வம்சங்களின்படி பிறந்த கெர்சோனின் குமாரர் லீப்னி, சிமேய் என்பவர்கள். கோகாத்தின் குமாரர் அம்ராம், இத்சேயார், எப்ரோன், ஊசியேல் என்பவர்கள். கோகாத் 133 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். மெராரின் குமாரர் மகேலி, மூசி என்பவர்கள். அவரவர் சந்ததியின்படி லேவியனுடைய வம்சங்களின் தலைவர் இவர்களே. அம்ராம் தன் அத்தையாகிய யோகேபேத்தை விவாகம் பண்ணினான். அவனுக்கு ஆரானையும் மோசேயையும் பெற்றாள். அம்ராம் 137 வருஷம் உயிரோடு இருந்தான். இத்சேயாரின் குமாரன் கோராகு, நெபேக், சித்ரி என்பவர்கள். ஊசியலின் குமாரர் மீசவேல், எல்சாபான், சித்ரி என்பவர்கள். ஆரோன் அமினதாவின் குமாரத்தையும் நகசோனின் குமாரத்தையுமாகிய எலிசபாலை விவாகம் பண்ணினான். இவள் அவனுக்கு நாதாபையும் அபியுவையும் எலியசாரையும் இத்தாமாரையும் பெற்றாள். கோராரின் குமாரர் ஆசீர், எல்கானா, அபியாசாப் என்பவர்கள். கோராரியரின் வம்ச தலைவர்கள் இவர்களே. ஆரோனின் குமாரனாகிய எலியசார் பூத்தியலுடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தியை விவாகம் பண்ணினான். அவளுக்கு பினேகாசை பெற்றாள். அவரவர் வம்சங்களின்படி லேவியருடைய பிதாக்களாகிய தலைவர் இவர்களே. இஸ்ரவேல் புத்திரரை அணி அணியாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து நடத்தி கொண்டு போவதே கர்த்தரால் கட்டளை பெற்ற ஆரோனும் மோசேனும் இவர்களே. இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்திலிருந்து நடத்தி கொண்டு வருகிறதற்கு எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனுடைய பேசின மோசேயும் ஆர்மோனும் இவர்களே. கர்த்தர் எகிப்து தேசத்திலே மோசேயோடு பேசின நாளில் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நானே கர்த்தர், நான் உன்னுடைய சொல்லுகிறவைகள் எல்லாம் நீ எகிப்து ராஜாவாகிய பார்வோனுக்கு சொல் என்று சொன்னபோது, மோசே கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில், நான் விருத்த சேதனம் இல்லாத உதடுகள் உள்ளவன், பார்வோன் எனக்கு எப்படி செவி கொடுப்பான் என்றான். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, யார் உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன்? உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் உன் தீர்க்கதரிசியாயிருப்பான். நான் உனக்கு கட்டளையிடும் யாவையும் நீ சொல்ல வேண்டும். பார்வோன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை தன் தேசத்திலிருந்து அனுப்பிவிடும்படி உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் அவனிடத்தில் பேச வேண்டும். நான் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி எகிப்து தேசத்தில் என் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் மிகுதியாய் நடப்பிப்பேன். பார்வோன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டான். ஆகையால் எகிப்துக்கு விரோதமாக நான் என் கையை நீட்டி மகா தண்டனையினால் என் சேனைகளும் என் ஜனங்களுமாகிய இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணுவேன். நான் எகிப்தின் மேல் என் கையை நீட்டி இஸ்ரவேல் புத்திரரை அவர்கள் நடுவிலிருந்து புறப்பட பண்ணும்போது நானே கர்த்தர் என்று அறிவார்கள் என்றார். மோசேயும் ஆரோனும் கர்த்தர் தங்கள் கட்டளையிட்டபடி செய்தார்கள். அவர்கள் பார்வோனுடைய பேசும்போது மோசேக்கு 80 வயதும் ஆரோனை நோக்கி, உங்கள் பட்சத்திற்கு ஒரு அற்புதம் காட்டுங்கள் என்று பார்வோன் உங்களிடையே சொன்னால், அப்பொழுது நீ ஆரோனை நோக்கி, உன் கோலை எடுத்து அதை பார்வோனுக்கு முன்பாக போடு என்பாயாக, அது சர்ப்பமாகும் என்றான். மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்தில் போய் கர்த்தர் தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி செய்தார்கள். ஆரோன் பார்வோனுக்கு முன்பாக அவன் ஊழியக்காரரும் முன்பாக தன் கோலையும் போட்டான், அதை சர்ப்பமாயிற்று. அப்பொழுது பார்வோன் சாஸ்திரிகளையும் சூனியக்காரர்களையும் அழைத்து வந்தான். எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திரவித்தையினால் அப்படி செய்தார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவனாக தன் தன் கோலை போட்டபோது அவைகள் சர்ப்பமாயின. ஆரோனுடைய கோலோ அவர்களுடைய கோல்களை விழுங்கிற்று. கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி பார்வோன் இதயம் கடினப்பட்டது. அவர்கள் செவி கொடாமற் போனார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, பார்வோனின் இருதயம் கடினமாயிற்று, ஜனங்களை விடமாட்டேன் என்கிறான். காலமே நீ பார்வோனுடைய இடத்துக்கு போ, அவன் நதிக்கு புறப்பட்டு போய் வருவான். நீ அவனுக்கு எதிராக நதியோரத்திலே நின்று சர்ப்பமாக மாறின கோலை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு அவனை நோக்கி, வனாந்தரத்தில் எனக்கு ஆராதனை செய்ய ஜனங்களை அனுப்பிவிட வேண்டும் என்று சொல்லும்.
சொல்லும்படி எபிரேயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை உம்மிடத்திற்கு அனுப்பியும் இதுவரைக்கும் நீர் கேளாமற் போனீர். இதோ என் கையில் இருக்கிற கோடியினால் நதியில் இருக்கிற தண்ணீர் மேல் அடிப்பேன். அப்பொழுது அது இரத்தமாக மாறி நதியில் இருக்கிற மீன்கள் செத்து நதியின் ஆறிப்போய் அப்பொழுது நதியில் இருக்கிற தண்ணீரை எகிப்தியர் குடிக்கக்கூடாமல் ஆலோசிப்பார்கள். இதனால் நானே கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வாய் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று சொல் என்றான். மேலும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீர் ஆரோனிடத்தில் உன் கோலை எடுத்துக்கொண்டு எகிப்தின் நீர்நிலைகளாகிய அவர்கள் வாய்க்கால் மேலும் நதிகள் மேலும் குளங்கள் மேலும் தண்ணீர் நிற்கிற எல்லா இடங்கள் மேலும் அவைகள் இரத்தமாகும்படிக்கு உன் கையை நீட்டு. அப்பொழுது எகிப்து தேசம் எனக்கும் எங்கும் மகா மர பாத்திரங்களிலும் கற்பாத்திரங்களிலும் இரத்தம் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல் என்றார். கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடி மோசேயும் ஆரோனும் செய்தார்கள். பார்வோனுடைய கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவன் ஊழியக்காரன் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கோலை ஓங்கி நதியில் உள்ள தண்ணீரை அடித்து நதியில் உள்ள தண்ணீரெல்லாம் இரத்தமாய் மாறி போயிற்று. நதியின் மீன்கள் செத்து நதியின் ஆறி போயிற்று. நதியின் தண்ணீரை குடிக்க எகிப்தியருக்கு கூடாமற் போயிற்று. எகிப்து தேசம் எங்கும் இரத்தமாயிருந்தது. எகிப்தின் மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திர வித்தையினால் அப்படி செய்தார்கள். கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி பார்வோன் இருதயம் கடினப்பட்டது. அவர்களுக்கு செய்கொடாமல் போனார்கள். பார்வோன் இதையும் சிந்தியாமல் தன் வீட்டிற்கு திரும்பி போனான். நதியின் தண்ணீர் குடிக்க உதவாதபடியால் குடிக்கத்தக்க தண்ணீருக்காக எகிப்தியர் எல்லாரும் நதியோரத்தில் ஊற்று தோண்டினார்கள். கர்த்தர் நதியை அடித்து 7 நாள் ஆயிற்று. 8ஆம் அதிகாரம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீர் பார்வோனிடத்தில் போய் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு. நீ அவர்களை அனுப்பிவிட மாட்டேன் என்பாயாகில் உன் எல்லை அடங்கலையும் தவளைகளால் வாதிப்பேன். நதி தவளைகளை திரளாய் பிறப்பிக்கும். அவைகள் உன் வீட்டிலும் உன் படுக்கை அறையிலும் உன் மஞ்சத்தின் மேலும் உன் ஊழியக்காரர் வீடுகளிலும் உன் ஜனங்களிடத்திலும் உன் அடுப்புகளிலும் மாப்பி செய்கிற உன் தொட்டிகளிலும் வந்து ஏறும். அந்த தவளைகள் உன் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் உன் ஊழியக்காரர் எல்லாரும் மேலும் வந்து ஏறும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் என்று சொல் என்றார். மேலும் கர்த்தர் மோசேயினிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி, நீ உன் கையில் இருக்கிற கோலை நதிகள் மேலும் வாய்க்கால்கள் மேலும் குளங்கள் மேலும் நீட்டி எகிப்து தேசத்தின் மேல் தவளைகளை வரும்படி செய் என்று சொல் என்றார். அப்படியே ஆரோன் தன் கையை எகிப்திலுள்ள தண்ணீர்கள் மேலும் நீட்டினான். அப்பொழுது தவளைகள் வந்து எகிப்தின் தேசத்தை மூடிக்கொண்டது. மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திர வித்தையினால் அப்படி செய்து எகிப்து தேசத்தின் மேல் தவளைகளை வரப்பண்ணினார்கள். பார்வோன் மோசேயும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, அந்த தவளைகள் என்னையும் என் ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தரை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தருக்கு பலியிடும்படி ஜனங்களை போக விடுவேன் என்றான். அப்பொழுது மோசே பார்வோனை நோக்கி, தவளைகள் நதியிலே மாத்திரம் இருக்கத்தக்கதாய் அவைகளை உம்மிடத்திலும் உம்முடைய வீட்டிலும் இல்லாமல் ஒளிந்து போகும்படி செய்ய உமக்காகவும் உம்முடைய ஊழியக்காரருக்காகவும் உம்முடைய ஜனங்களுக்காகவும் நான் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டிய காலத்தையும் குறிக்கும் மேன்மை உமக்கே இருப்பதாக என்றான். அதற்கு அவன், நாளைக்கு என்றான். அப்பொழுது அவன், எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒப்பானவர் இல்லை என்பதை நீர் அறியும்படிக்கு உம்முடைய வார்த்தையின் மேல் ஆக கடவது. தவளைகள் உம்மையும் உம்முடைய வீட்டையும் உம்முடைய ஊழியக்காரரையும் உம்முடைய ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கி நதியிலே மாத்திரம் இருக்கும் என்றான். மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனை விட்டு புறப்பட்டார்கள். பார்வோனுக்கு விரோதமாய் வர பண்ணின தவளைகள் நிமித்தம் மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். கர்த்தர் மோசேயின் சொற்படி செய்தார். வீடுகளிலும் முற்றங்களிலும் வயல்களிலும் இருந்த தவளைகள் செத்து போயிற்று. அவைகளை குவியலாக சேர்த்தார்கள். அதனால் பூமி எங்கும் நாற்றம் எடுத்தது. லகு உண்டாயிற்றென்று பார்வோன் கண்டபோது தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி அவர்களுக்கு செவிகொடாமற் போனான். கர்த்தர் சொல்லியிருந்தபடி ஆயிற்று. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயினிடத்தில், நீ ஆரோனை நோக்கி உன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடி. அப்பொழுது அது எகிப்து தேசம் எங்கும் பேன்களாய் போயும் என்று சொன்னான்.
அப்படியே செய்தார்கள். ஆரோன் தன் கையிலிருந்து தன் கோலை நீட்டி பூமியின் புழுதியின் மேல் அடித்தார்கள். அப்பொழுது அது மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் பேன்களாய் எகிப்து தேசம் எங்கும் பூமியில் புழுதியெல்லாம் உண்டாயிற்று. மந்திரவாதிகளும் தங்கள் மந்திர வித்தையினால் பேன்களை பிறப்பிக்கும்படி பிரயத்தனம் செய்தும் அவர்களால் கூடாமற் போயிற்று. பேன்கள் மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் இருந்தது. அப்பொழுது மந்திரவாதிகள் பார்வோனை நோக்கி, இது தேவனுடைய விரல் என்றார்கள். ஆனாலும் அவர்கள் சொல்லியிருந்தபடி பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டது. அவர்களுக்கு செவிகொடாமற் போனார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நாளை அதிகாலமே நீ எழுந்து போய் பார்வோன் நதிக்கு புறப்பட்டு வரும்போது அவனுக்கு முன்பாக நின்று எனக்கு ஆராதனை செய்யும்படி என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு. என் ஜனங்களை போகவிடாயாகில் நான் உங்களுக்கு உன் ஊழியக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் உன் வீடுகள் மேலும் பலவித வண்டுகளை அனுப்புவேன். எகிப்தியர் வீடுகளும் அவர்கள் இருக்கிற தேசமும் அந்த வண்டுகளால் நிறையும். பூமியின் நடுவில் நான் கர்த்தர் என்பதை நீ அறியும்படி என் ஜனங்கள் இருக்கிற கோசே நாட்டில் அந்நாளிலே வண்டுகள் வராதபடிக்கு அந்த நாட்டை விசேஷப்படுத்தி என் ஜனங்களுக்கும் உன் ஜனங்களுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகும்படி செய்வேன். இந்த அடையாளம் நாளைக்கு உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல் என்றார். அப்படியே கர்த்தர் செய்தார். மகா திரளான வண்டு ஜாதிகள் பார்வோன் வீட்டிலும் அவர்கள் ஊழியக்காரர் வீடுகளிலும் எகிப்து தேசம் முழுவதிலும் வந்தது. வண்டுகளினாலும் தேசம் கெட்டு போயிற்று. அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, நீங்கள் போய் உங்கள் தேவனுக்கு தேசத்திலே தானே பலியிடுங்கள் என்றார். அப்பொழுது மோசே, அப்படி செய்ய தகாது. எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நாங்கள் எகிப்தியருடைய அருவருப்பு பலியிடுகிறதா இருக்குமே. எகிப்தியருடைய அருவருப்பை நாங்கள் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பலியிட்டால் அவர்கள் எங்களை கல்லறிவார்கள் அல்லவா. நாங்கள் வனாந்தரத்தில் 3 நாள் பிரயாணம் போய் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு விதிக்கிறபடியே அவர்களுக்கு பலியிடுவோம் என்றார்கள். அப்பொழுது பார்வோன், நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு வனாந்தரத்தில் பலியிடும்படிக்கு நான் உங்களை போக விடுவேன். ஆனாலும் நீங்கள் அதிக தூரமாய் போக வேண்டாம், எனக்காக வேண்டுதல் செய்யுங்கள் என்றான். அதற்கு மோசே, நான் உம்மை விட்டு புறப்பட்ட பின் நாளைக்கு வண்டுகளையும் பார்வோனையும் அவர்கள் ஊழியக்காரரையும் அவர்கள் ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கும்படி நான் கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்வேன். ஆனாலும் கர்த்தருக்கு பலியிடுவதற்கு ஜனங்களை புகவிடாதபடி பார்வோன் இனி வஞ்சனை செய்யாதிருப்பாராக என்றான். மோசே பார்வோனை நோக்கி புறப்பட்டு போய் கர்த்தரை நோக்கி வேண்டுதல் செய்தான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையின் சொற்படி வண்டு ஜாதிகள் பார்வோனையும் அவன் ஊழியக்காரரையும் அவன் ஜனங்களையும் விட்டு நீங்கும்படி செய்தார். ஒன்றாகிலும் இந்திருக்கவில்லை. பார்வோனோ இந்த முறையும் தன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி ஜனங்களை போகவிடாதிருந்தான். பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ பார்வோனிடத்தில் போய் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை போகிவிடு. நீ அவர்களை விடமாட்டேன் என்று இன்னும் நிறுத்தி வைத்தாயாகில் கர்த்தருடைய கரம் வெளியில் இருக்கிற உன் மிருக ஜீவன்களாகிய குதிரைகளின் மேலும் கழுதைகளின் மேலும் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஆடுகளின் மேலும் இருக்கும். மகா கொடிதான கொள்ளை நோய் உண்டாகும். கர்த்தர் இஸ்ரவேலின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் எகிப்தியரின் மிருக ஜீவன்களுக்கும் வித்தியாசம் பண்ணுவார். இஸ்ரவேலருக்கு உரியவர்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒன்றும் சாவதில்லை என்றார். மேலும் நாளைக்கு கர்த்தர் இந்த காரியத்தை தேசத்தில் செய்வார் என்று சொல்லி கர்த்தர் ஒரு காலத்தை குறித்தார் என்றும் எபிரேயருடைய தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றும் அவனிடத்தில் சொல் என்றார். மறுநாளிலே கர்த்தர் அந்த காரியத்தை செய்தார். எகிப்தியருடைய மிருக ஜீவன்கள் எல்லாம் செத்து போயிற்று. இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிருக ஜீவன்களில் ஒன்றாகியும் சாகவில்லை. பார்வோன் விசாரித்து இஸ்ரவேலரின் மிருக ஜீவன்களில் ஒன்றாகிலும் சாகவில்லை என்று அறிந்தான். பார்வோனுடைய இருதயமோ கடினப்பட்டது.
அவன் ஜனங்களை போக விடவில்லை. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனை நோக்கி, உங்கள் கைப்பிடி நிறைய சூளையின் சாம்பலை அள்ளி கொள்ளுங்கள். மோசே அதை பார்வோனுடைய கண்களுக்கு முன் வானத்திற்கு நேராக இறைக்க கடவன். அது எகிப்து தேசம் மீதெங்கும் தூசியாகி எகிப்து தேசமெங்கும் மனிதர் மேலும் மிருகஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தமான கொப்பளங்களை எலும்பு பண்ணும் என்றார். அப்படியே அவர்கள் சூளையின் சாம்பலை அள்ளி கொண்டு பார்வோனுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள். மோசே அதை வானத்துக்கு நேராக இறைத்தான். அப்பொழுது மனிதர் மேலும் மிருகஜீவன்கள் மேலும் எரிபந்தமான கொப்பளங்கள் எழும்பிற்று. அந்த கொப்பளங்கள் மந்திரவாதிகள் மேலும் எகிப்தியர் எல்லார் மேலும் உண்டானதினால் அந்த கொப்பளங்கள் நிமித்தம் மந்திரவாதிகளும் மோசேக்கு முன்பாக நிற்கக்கூடாது இருந்தது. ஆனாலும் கர்த்தர் மோசையோடே சொல்லியிருந்தபடி கர்த்தர் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். அவன் அவர்களுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ அதிகாலமே எழுந்திருந்து போய் பார்வோனுக்கு முன்பாக நின்று எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை அனுப்பிவிடு. விடாதிருந்தால் பூமி எங்கும் என்னை போல வேறொருவரும் இல்லை என்பதை நீ அறியும்படி இந்த முறை நான் சகலவித வாதைகளையும் உன் இருதயத்திலும் உன் ஊழியக்காரர் மேலும் உன் ஜனங்கள் மேலும் அனுப்புவேன். நீ பூமியில் ஏறாமல் நாசமாய் போகும்படி நான் என் கையை நீட்டி உன்னையும் உன் ஜனங்களையும் கொள்ளையினால் வாதிப்பேன். என்னுடைய வல்லமையை உன்னிடத்தில் காண்பிக்கும்படியாகவும் என் நாமம் பூமி எங்கு பிரஸ்தாபப்படும்படியாகவும் உன்னை நிலைநிறுத்தினேன். நீ என் ஜனங்களுக்கு போக விடாமல் இன்னும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் உன்னை உயர்த்துகிறாயா? எகிப்து தோன்றிய நாள் முதல் இதுவரைக்கும் அதில் பெய்யாத மிகவும் கொடிய கல்மழையை நான் இந்நேரம் பெய்ய பண்ணுவேன். இப்பொழுதே ஆள் அனுப்பி உன் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியில் உனக்கு இருக்கிற யாவையும் சேர்த்துக்கள். வீட்டிலே சேர்க்கப்படாமல் வெளியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் மிருகமும் செத்து போகத்தக்கதாய் அந்த கல்மலை பெய்யும் என்று எபிரேயரின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று அவனுக்கு சொல் என்றார். பார்வோனுடைய ஊழியக்காரரில் எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு பயப்பட்டானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மிருகங்களையும் வீடுகளுக்கு ஓடிவர பண்ணினான். எவன் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மதியாமற் போனானோ அவன் தன் வேலைக்காரரையும் தன் மிருக ஜீவன்களையும் வெளியிலே விட்டுவிட்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதர் மேலும் மிருக ஜீவன்கள் மேலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து சகலவிதமான பயிர் வகைகள் மேலும் கல்மலைகள் பெய்ய உன் வகையை வனாந்தரத்திற்கு நீராக விட்டு நீ நீட்டு என்றார். வானத்திற்கு நேராக நீட்டு என்றார். அப்படியே மோசே தன் கோலை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் இடி முழக்கங்களையும் கல்மலையும் அனுப்பினார். அக்கினி தரையின் மேல் வேகமாய் ஓடிற்று. எகிப்து தேசத்தின் மேல் கர்த்தர் கல்மலையை பெய்ய பண்ணினார். கல்மலையும் கல்மலையோடைய கலந்த அக்கினியும் மிகவும் கொடிதாயிருந்தது. எகிப்து தேசம் குடியேற்றப்பட்ட நாள் முதல் அது அப்படி ஒரு கோலும் உண்டானதில்லை. எகிப்து தேசம் எங்கும் மனிதரையும் மிருகஜீவன்களையும் வெளியே இருந்தவைகள் எவைகளோ அவைகள் எல்லாவற்றிலும் அந்த கல்மலை அழித்து போட்டது. அது வெளியில் பயிர் வகைகளை எல்லாம் அழித்து வெளியின் மரங்களை எல்லாம் முறித்து போட்டது. இஸ்ரவேல் புத்திரர் இருந்த கோசேன் நாட்டிலே மாத்திரம் கல்மலை இல்லாதிருந்தது. அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, நான் இந்த முறை பாவம் செய்தேன். கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நானும் என் ஜனமும் துன்மார்க்கர். இது போதும். இந்த மகா இடி முழக்கங்களும் கல்மலையும் ஒளியும்படிக்கு கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். நான் உங்களை போகவே விடுவேன். இனி உங்களுக்கு தடையில்லை என்றான். மோசே அவனை நோக்கி, நான் பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டவுடனே என் கைகளை கர்த்தருக்கு நேராக விரிப்பேன். அப்பொழுது இடி முழக்கங்கள் ஓய்ந்து கல்மலை நின்று போம். அதனால் பூமி கர்த்தருடையது என்பதை நீர் அறிவீர். ஆகிலும் நீரும் உடைய ஊழியக்காரரும் இன்னும் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயப்பட்டீர்கள் என்பதை அறிவேன் என்றான். அப்பொழுது வார்கோதுமை கதிர் பயிரும் சணல் நாற்பயிருமாய் இருந்தது. அதனால் சணலும் வார்கோதுமையும் அழிக்கப்பட்டு போயிற்று. கோதுமையும் கம்பும் கதிர்விடாதிருந்தால் அவைகள் அழிக்கப்படவில்லை. மோசே பார்வோனை விட்டு பட்டணத்திலிருந்து புறப்பட்டு தன் கைகளை கர்த்தருக்கு நேராக விரித்தான். அப்பொழுது இடி முழக்கம் கல்மலையும் நின்றது.
மழையும் பூமியிலே பெய்யாமல் இருந்தது. மழையும் கல்மழையும் இடி முழக்கமும் நின்று போனதை பார்வோன் கண்டபோது அவனும் அவன் ஊழியக்காரரும் பின்னும் பாவம் செய்து தங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள். கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு சொல்லியிருந்தபடியே பார்வோன் இருதயம் கடினப்பட்டது. அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை போக விடவில்லை. பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ பார்வோனிடத்தில் போய் அவர்கள் நடுவே நான் இந்த என் அடையாளங்களை செய்யும்படிக்கு நான் எகிப்திலே நடப்பித்ததையும் நான் அவர்களுக்குள்ளே செய்த என் அடையாளங்களையும் நீ உன் பிள்ளைகளின் செவிகள் கேட்கவும் உன் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளின் செவிகள் கேட்கவும் விரித்து சொல்லும்படிக்கும் நானே கர்த்தர் என்பதை நீங்கள் அறியும்படிக்கும் நான் அவன் இருதயத்தையும் அவன் ஊழியக்காரன் இருதயத்தையும் கடினப்படுத்தினேன் என்றார். அப்படியே மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்தில் வந்து, உன்னை தாழ்த்த எதுவரைக்கும் மனதில்லாதிருப்பாய்? என் சமூகத்தில் எனக்கு ஆராதனை செய்ய என் ஜனங்களை போகவிடு. நீ என் ஜனங்களை போகவிட மாட்டேன் என்பாயாகில் நான் நாளைக்கு உன் எல்லைகளுக்குள்ளே வெட்டுக்கிளிகளை வரப்பண்ணுவேன். தரை காணாதபடிக்கும் அவைகள் பூமியில் முகத்தை மூடி கல்மலைக்கு தப்பி மீதியாக வைக்கப்பட்டதை பட்சித்து வெளியிலே துளிர்க்கிற செடிகளை எல்லாம் தின்று போடும். உன் வீடுகளும் உன் ஊழியக்காரருடைய வீடுகளும் எகிப்தியரின் வீடுகளும் எல்லாம் அவைகளால் நிரம்பும். உன் பிதாக்களின் பிள்ளைகளும் நாங்கள் பூமியில் தோன்றின நாள் முதல் இந்நாள் வரைக்கும் அப்படிப்பட்டவைகளை கண்டதில்லை என்று எபிரேயரின் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி திரும்பி கொண்டு பார்வோனை நோக்கி புறப்பட்டான். அப்பொழுது பார்வோன் ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி, எந்த மட்டும் இந்த மனிதன் நமக்கு கண்ணியாயிருப்பான்? தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய இந்த மனிதரை போகவிடும். எகிப்து அழிந்து போனதை நீர் இன்னும் அறியவில்லையா என்றார்கள். அப்பொழுது மோசேயும் ஆரோனும் பார்வோனிடத்திற்கு திரும்ப அழைக்கப்பட்டார்கள். அவன் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் போய் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி, யார் போகிறார்கள் என்று கேட்டான். அதற்கு மோசே, எவர்கள் இளைஞரோடும் எங்கள் முதியோரோடும் எங்கள் குமாரோடும் எங்கள் குமார்த்திகளோடும் எங்கள் ஆடு மாடுகளையும் எங்கள் மாடுகளையும் கூட்டிக் கொண்டு போவோம். நாங்கள் கர்த்தருக்கு பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும் என்றார்கள். அப்பொழுது அவன், நான் உங்களையும் உங்கள் குழந்தைகளையும் எப்படி விடுவேனோ அப்படியே கர்த்தர் உங்களுடைய இருப்பாராக. எச்சரிக்கையாயிருங்கள், உங்களுக்கு பொல்லாப்பு நேரிடும். அப்படி வேண்டாம், புருஷராகிய நீங்கள் போய் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள், இதானே நீங்கள் விரும்பி கேட்டது என்று சொன்னான். அவன் பார்வோனுக்கு சமூகத்தினின்று துரத்தப்பட்டார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, வெட்டுக்கிளியையும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து வந்த கல்மழையினால் அழியாத பூமியின் பயிர் வகைகளை எல்லாம் பட்சிக்கும்படிக்கு எகிப்து தேசத்தின் மேல் உன் கையை நீட்டு என்றார். அப்படியே மோசே தன் கோலை எகிப்து தேசத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் அன்று பகல் முழுவதும் அன்று ராம் முழுவதும் கீழ்காற்றை தேசத்தின் மேல் விழப்பண்ணினார். விடியற் காலத்திலே கீழ்காற்று வெட்டுக்கிளிகளை கொண்டு வந்தது. வெட்டுக்கிளிகள் எகிப்து தேசம் எங்கும் பரம்பி எகிப்தின் எல்லையில் எங்கும் மிகவும் ஏராளமாய் இறங்கிற்று. அப்படிப்பட்ட வெட்டுக்கிளிகள் அதற்கு முன் இருந்ததுமில்லை, அதற்கு பின் இருப்பதுமில்லை. அவைகள் பூமியின் முகம் முழுவதையும் மூடிற்று. நேரம் அவைகள் தேசம் அவைகளால் அந்தகாரப்பட்டது. கல்மலையும் தப்பியோடுகிற அவைகளால் அந்தகாரப்பட்டது. கல்மலையும் தப்பி இருந்த நிலத்தில் பயிர் வகைகள் யாவையும் மரங்களில் கனிகள் யாவையும் அவைகள் பட்சித்து போட்டது. எகிப்து தேசம் எங்குமுள்ள மரங்களிலும் வயல்வெளியின் பயிர் வகைகளிலும் ஒரு பட்சியும் மீந்திருக்கவில்லை. அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயும் ஆரோன் தீவிரமாய் அழைப்பித்து, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு உங்களையும் விரோதமாக பாவம் செய்தேன். இந்த ஒரு முறை மாத்திரம் நீர் ஏன் பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும்? உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த சாவை மாத்திரம் என்னை விட்டு விலக்க அவரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் என்றான். அவன் பார்வோனை விட்டு புறப்பட்டு போய் கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். அப்பொழுது கர்த்தர்
அப்பொழுது கர்த்தர் மகாபலத்த புயல் காற்றை வீசும்படி செய்தார். அது வெட்டுக்கிளிகளே அடித்து கொண்டு போய் செங்கடலிலே போட்டது. எகிப்தின் எல்லையில் எங்கும் ஒரு வெட்டுக்கிளி ஆகிலும் மீதியாய் இருந்ததில்லை. கர்த்தரோ பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை போகவிடவில்லை. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, தடவி கொண்டிருக்கத்தக்கதான இருள் எகிப்து தேசத்தின் மேல் உண்டாகும். உன் கையை வானத்திற்கு நேராக நீட்டு என்றார். மோசே தன் கைகளை வானத்திற்கு நேராக நீட்டினான். அப்பொழுது எகிப்து தேசம் எங்கும் 3 நாட்கள் மட்டும் காரிருள் உண்டாயிற்று. 3 நாள் மட்டும் ஒருவர் காணவும் இல்லை, ஒருவரும் தம்மிடத்தை விட்டு எழுந்திருக்கவும் இல்லை. இஸ்ரவேல் புத்திரர் யாவருக்குமோவெனில் அவர்கள் வாசஸ்தலங்களிலே வெளிச்சம் இருந்தது. அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயை அழைப்பித்து, நீங்கள் போய் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். உங்கள் ஆடுகளும் உங்கள் மாடுகளும் மாத்திரம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். உங்கள் குழந்தைகள் உங்களிடம் போகலாம் என்றான். அதற்கு மோசே, நாங்கள் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். அப்பொழுது பார்வோன் மோசேயை அழைப்பித்து, நீங்கள் போய் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். உங்கள் ஆடுகளும் உங்கள் மாடுகளும் மாத்திரம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். உங்கள் குழந்தைகளும் உங்களுடனே போகலாம் என்றான். அதற்கு மோசே, நாங்கள் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு படைக்கும் பலிகளையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் நீர் எங்கள் கையிலே கொடுக்க வேண்டும். எங்கள் மிருகஜீவன்களும் எங்களுடைய கூட காண வேண்டும். கர்த்தருக்கு படைக்கும் பலிகளையும் சர்வாங்க தகன பலிகளையும் நீ எங்கள் கையிலே கொடுக்க வேண்டும். எங்கள் மிருகஜீவன்களும் எங்களுடைய கூட வர வேண்டும். ஒரு குழம்பும் பின் வைக்கப்படுவதில்லை. எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறதற்கு அவைகளிலிருந்து எடுக்க வேண்டும். இன்னதை கொடுத்து கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்கிறதற்கு அவைகளிலிருந்து எடுக்க வேண்டும். இன்னதை கொண்டு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வோம் என்பதை நாங்கள் அங்கே போய் சேருமளவும் எங்களுக்கு தெரியாது என்றான். கர்த்தர் பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். அவன் அவர்களை போகவிட மனதில்லாதிருந்தான். பார்வோன் அவனை நோக்கி, என்னை விட்டு அப்பாலே போ. நீ இனி என் முகத்தை காணாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. நீ இனி என் முகத்தை காணும் நாளில் சாவாய் என்றார். அப்பொழுது மோசே, மோசே நீர் சொன்னது சரி, இனி நான் உம்முடைய முகத்தை காணவில்லை என்றான். 11வது அதிகாரம். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இன்னும் ஒரு வார்த்தை பார்வோன் மேலும் எகிப்தின் மேலும் வரப்பண்ணுவேன். அதற்கு பின் அவன் உங்களை இவ்விடத்திலிருந்து போக விடுவான். சமூலமாய் உங்களை போக விடுவதும் அல்லாமல் உங்களை இவ்விடத்திலிருந்து துரத்தியும் விடுவான். இப்பொழுது ஒவ்வொருவனும் அவனவன் அயலாடத்திலும் ஒவ்வொருவர் அவளவள் அயலாண்டத்திலும் வெள்ளியுடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் கேட்கும்படி ஜனங்களுக்கு சொல் என்றான். அப்படியே கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்திலிருந்து எகிப்தின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்தார். மோசேயின் மகன் எகிப்து தேசத்தில் பார்வனுடைய ஊழியக்காரரின் பார்வைக்கும் ஜனங்களின் பார்வைக்கும் மிகவும் பெரியவனாயிருந்தான். அப்பொழுது மோசே, கர்த்தர் நடுராத்திரியிலே நான் எகிப்தின் மத்தியில் புறப்பட்டு போவேன். அப்பொழுது சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் பார்வனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் ஏந்திரம் வரைக்கும் அடிமை பெண்ணுடைய தலைப்பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருக்கிற முதற் பேர் அனைத்தும் மிருகஜீவன்களின் தலையீச்சனைத்தும் சாகும் என்று உரைக்கிறார் என்று சொன்னதுமன்றி, அதனால் எகிப்து தேசம் எங்கும் முன்னும் பின்னும் ஒரு காலம் உண்டாகாத பெரிய குக்கரல் உண்டாகும். ஆனாலும் கர்த்தர் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறியும்படிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவருக்குள்ளும் மனிதர் முதல் மிருகஜீவன்கள் வரைக்கும் ஒரு நாயாகிலும் தன் நாவை அசைப்பதில்லை. அப்பொழுது உம்முடைய ஊழியக்காரராகிய இவர்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திலிருந்து வந்து பணிந்து, நீயும் உன்னை பின்பற்றுகிறவர்கள் யாவரும் புறப்பட்டு போங்கள் என்று சொல்லுவார்கள். அதன்பின் புறப்படுவேன் என்று சொல்லி உக்கிரமான கோபத்தோடே பார்வோனை விட்டு புறப்பட்டான். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, எகிப்து தேசத்தில் என் அற்புதங்கள் அநேகமாயிருக்கும்படி பார்வோன் உங்களுக்கு செவி கொடுக்க மாட்டான் என்று சொல்ல சொன்னான்.
மோசே ஆரோனும் இந்த அற்புதங்களை எல்லாம் பார்வோனுக்கு முன்பாக செய்தார்கள். கர்த்தர் பார்வோனுக்கு இருதயங்களை கடினப்படுத்தினால் அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை தன் தேசத்திலிருந்து போக விடவில்லை. 12ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, இந்த மாதம் உங்களுக்கு பிரதான மாதம், இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் 1ஆம் மாதமாயிருப்பதாக. நீங்கள் இஸ்ரவேல் சபையார் யாவரையும் நோக்கி, இந்த மாதம் 10ஆம் தேதியில் வீட்டுத் தலைவர்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள கடவர்கள். ஒரு வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை புசிக்கிறதற்கு போதுமான பேர்களாயிராமற் போனால் அவன் சமீபமாயிருக்கிற அவனுடைய அயல் வீட்டுக்காரனும் தங்களிடத்தில் உள்ள ஆத்துமாக்களின் இலக்கத்திற்கு தக்கதாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவனவன் புசிப்புக்கு தக்கதாக இலக்கத்தை பார்த்து ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த ஆட்டுக்குட்டியை பழுதற்றதும் ஆணும் 1 வயதுள்ளதுமாய் இருக்க வேண்டும். செம்மறி ஆடுகளிலாவது வெள்ளாடுகளிலாவது அதை தெரிந்து கொள்ளலாம். அதை இந்த மாதம் 14ஆம் தேதி வரைக்கும் வைத்திருந்து இஸ்ரவேல் சபையின் ஒவ்வொரு கூட்டத்தாரும் சாயங்காலத்தில் அதை அடித்து அதன் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து தங்களை அதை புசிக்கும் வீட்டு வாசல் நிலைக்கால்கள் 2லும் நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் தெளித்து அன்று ராத்திரியிலே அதன் கொஞ்சம் எடுத்து தாங்கள் அதை புசிக்கவும் வீட்டு வாசல் நீர்க்கால்கள் 2லும் நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் தெளித்து அன்று ராத்திரியிலே அதில் மாம்சத்தை நெருப்பினால் சுட்டு புளிப்பில் அப்பத்தோடும் கசப்பான கீரையோடும் அதை புசிக்க கடவன். பச்சையாயும் தண்ணீரில் அவிக்கப்படாதாயும் அல்ல. அதன் தலைகளையும் அதன் தொடைகளையும் அதற்குள்ள யாவையும் ஏகமாய் நெருப்பினால் சுட்டதாய் அதை புசிப்பீர்களாக. அதிலே ஒன்றையும் விடியற்காலம் மட்டும் மீதியாக வைக்காமல் விடியற்காலம் மட்டும் அதிலே மீதியாய் இருக்கிறதை அக்னியால் சுட்டற்பீர்களாக. அதை புசிக்க வேண்டும். விதமாவது நீங்கள் உங்கள் அறைகளில் கச்சை கட்டி கொண்டும் உங்கள் கால்களில் பாதரட்சை தொடுத்து கொண்டும் உங்கள் கையில் தடி பிடித்து கொண்டும் அதை தீவிரமாய் புசிக்க கிடைவீர்கள். அது கர்த்தருடைய பஸ்கா. அந்த ராத்திரியிலே நான் எகிப்து தேசம் எங்கும் கடந்து போய் எகிப்து தேசத்துள்ள மனிதர் மேல் மிருக ஜீவன்களிலும் முதற் பேரானவைகளை எல்லாம் அதம் பண்ணி எகிப்தில் தேவர்கள் மேல் நீதியை செலுத்துவேன். நானே கர்த்தர். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த இரத்தம் உங்களுக்காக அடையாளமாய் இருக்கும். அந்த நாள் உங்களுக்கு நினை கூறுதலான நாளாக இருக்க கடவுது. அதை கர்த்தருக்கு பண்டிகையாக ஆசரிப்பீர்களாக. அதை உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய நியமமாக ஆசரிக்க கடவீர்கள். புளிப்பில்லா அப்பத்தை 7 நாள் அளவும் புசிக்க கடவீர்கள். 1ஆம் நாளில் தானே புளித்த மாவை உங்கள் வீடுகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும். 1ஆம் நாள் தொடங்கி 7ஆம் நாள் வரைக்கும் புளித்த அப்பம் புசிக்கிறவன் எவனோ அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேலில் இருந்து அறுப்புண்டு போவான். 1ஆம் நாளில் பரிசுத்த சபை கூடுதலும் 7ஆம் நாளிலும் பரிசுத்த சபை கூடுதலும் இருக்க வேண்டும். அவைகளில் ஒரு வேலையும் செய்யப்படலாகாது. அவரவர் சாப்பிடுவதற்கு தேவையானது மாத்திரம் உங்களால் செய்யப்படலாம். புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையை ஆசரிப்பீர்களாக.
இந்த நாளில்தான் நான் உங்கள் சேனைகளை எகிப்து தேசத்தில் இருந்து புறப்பட பண்ணினேன். ஆகையால் உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய நியாயமாக இந்த நாளை ஆசரிக்க கடவீர்கள். 1ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி சாயங்காலம் தொடங்கி மாதத்தின் 21ஆம் தேதி சாயங்காலம் வரைக்கும் புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்க கடவீர்கள். 7 நாள் அளவும் உங்கள் வீடுகளில் புளித்த மா காணப்படலாகாது. எவனாகிலும் புளிப்பிடப்பட்டதை புசித்தால் அவன் பரதேசியானாலும் சுதேசியானாலும் அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேல் சபையில் இராமல் அறுப்புண்டு போவான். புளிப்பிடப்பட்ட யாதொன்றையும் நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம். உங்கள் வாசல் ஸ்தலங்களில் எல்லாம் புளிப்பில்லா அப்பம் புசிக்க கடவீர்கள் என்று சொல் என்றார். அப்பொழுது மோசே இஸ்ரவேல் மூப்பர் யாவரையும் அழைப்பித்து, நீங்கள் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு தக்கதாக உங்களுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தெரிந்து கொண்டு பஸ்காவை அடித்து ஈசோப்பு கொழுந்துகளில் கொத்தை எடுத்து கிண்ணியில் இருக்கும் இரத்தத்தில் தோய்த்து அதில் இருக்கும் அந்த இரத்தத்தை வாசல் நிலைக்கால்களில் மேற்சட்டத்திலும் வாசலின் நிலைக்கால்கள் 2லும் தெளியுங்கள். விடைய காலம் வரைக்கும் உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசலை விட்டு புறப்பட வேண்டாம். கர்த்தர் எகிப்தியரை அதம் பண்ணுகிறதற்கும் கடந்து வருவார். நிலையின் மேற்சட்டத்திலும் வாசலின் நிலைக்கால்கள் 2லும் அந்த இரத்தத்தை காணும்போது கர்த்தர் சங்காரக்காரனை உங்கள் வீடுகளில் உங்களை அதம் பண்ணுகிறதுக்கு வர ஒட்டாமல் வாசற்படியை விலக்கி கடந்து போவார். இந்த காரியத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நித்திய நியாயமாக கைக்கொள்ள கடவீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு தாம் சொன்னபடி கொடுக்க போகிற தேசத்திலே நீங்கள் போய் சேரும்போது அந்த ஆராதனையை கைக்கொள்ள கடவீர்கள். அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள் அந்த ஆராதனையில் கருத்து என்ன என்று உங்களை கேட்டால், இது கர்த்தருடைய பஸ்காவாகிய பலி. அவர் எகிப்தியரை அதம் பண்ணி தம்முடைய வீடுகளை தப்ப பண்ணின போது எகிப்தில் இருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய வீடுகளை கடந்து போனார் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றான். அப்பொழுது ஜனங்கள் தலைவணங்கி பணிந்து கொண்டார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் போய் அப்படியே செய்தார்கள். கர்த்தர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள். நடுராத்திரியிலே சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிற்கும் பார்வோனுடைய தலைப்பிள்ளை முதல் காவல் கிடங்கில் இருக்கும் சிறைப்பட்டவனின் தலைப்பிள்ளை வரைக்கும் எகிப்து தேசத்தில் இருந்த முதற் பேர் அனைத்தையும் மிருக ஜீவன்களின் தலையீற்றையும் கர்த்தர் அளித்தார். அப்பொழுது பார்வோனும் அவனுடைய சகல ஊழியக்காரரும் எகிப்தியர் யாவரும் ராத்திரியிலே எழுந்திருந்தார்கள். மகா கூக்குரல் எகிப்திலே உண்டாயிற்று. சாவில்லாத ஒரு வீடும் இருந்ததில்லை. ராத்திரியிலே அவன் மோசேயையும் ஆரோனையும் அழைப்பித்து, நீங்களும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் எழுந்து என் ஜனங்களை விட்டு புறப்பட்டு போய் நீங்கள் சொன்னபடியே கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்யுங்கள். நீங்கள் சொன்னபடியே உங்கள் ஆடு மாடுகளையும் ஓட்டி கொண்டு போங்கள், என்னையும் ஆசீர்வதிங்கள் என்றான். எகிப்தியர் நாங்கள் எல்லோரும் சாகிறோமே என்று சொல்லி தீவிரமாய் அந்த ஜனங்களை தேசத்தில் இருந்து அனுப்பிவிட அவர்களை மிகவும் துரிதப்படுத்தினார்கள். பிசைந்த மா புளிக்கும் முன் ஜனங்கள் அதை பாத்திரத்துடைய தங்கள் வஸ்திரங்களில் கட்டி தங்கள் தோள்களில் மேல் எடுத்து கொண்டு போனார்கள். மோசே சொல்லியிருந்தபடி இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியரிடத்தில் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன்னுடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டார்கள். கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்களில் தயவு கிடைக்கும்படி செய்ததினால் கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். இவ்விதமாய் அவர்கள் எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் ராமேசை விட்டு கால்நடையாய் பிரயாணம் பண்ணி சுக்கோத்துக்கு போனார்கள். அவர்கள் பிள்ளைகள் தவிர 6,00,000 புருஷராய் இருந்தார்கள். அவர்களோட கூட பல ஜாதியான ஜனங்கள் அநேகர் போனதுமன்றி மிகுதியான ஆடு மாடுகள் முதலான மிருக ஜீவன்களுக்கு போயிற்று. எகிப்திலிருந்து அவர்கள் கொண்டு வந்த பிசைந்த மாவை புளிப்பில்லா அப்பங்களாக சுட்டார்கள். அவர்கள் எகிப்தில் தரித்திருக்க கூடாமல் துரத்தி விடப்பட்டதினால் அது புளியாதிருந்தது. அவர்கள் தங்களுக்கு வழிக்கென்று ஒன்றும் ஆயத்தம் பண்ணவில்லை. இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்திலே குடியிருந்த காலம் 430 வருஷம். 430 வருஷம் முடிந்த அன்றைய தினமே கர்த்தருடைய சேனைகள் எல்லாம் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டது. கர்த்தர் அவர்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதினால்
இது அவருக்கென்று முக்கியமாய் ஆசரிக்கத்தக்க ராத்திரி ஆயிற்று. இஸ்ரவேல் சந்ததியார் எல்லாரும் தங்கள் தலைமுறை தோறும் கர்த்தருக்கு முக்கியமாய் ஆசரிக்க வேண்டிய ராத்திரி இதுவே. மேலும் கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, பஸ்காவின் நியாயமாவது அந்நிய புத்திரர் ஒருவனும் அதிலே புசிக்க வேண்டாம். பணத்தினால் கொல்லப்பட்ட அடிமையானவன் எவனும் நீ அவனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணின பின்பு அவன் அதை புசிக்கலாம். அந்நியனும் ஊழியாலும் அதிலே புசிக்க வேண்டாம். அதை ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் புசிக்க வேண்டும். அந்த மாம்சத்தில் கொஞ்சமாகிலும் வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு போகக்கூடாது. அதில் ஒரு எலும்பையும் முறிக்கக்கூடாது. இஸ்ரவேல் சபையார் எல்லாரும் அதை ஆசரிக்க கடவர்கள். அந்நியன் ஒருவன் உன்னிடத்திலே தங்கி கர்த்தருக்கு பஸ்காவை ஆசரிக்க வேண்டுமென்று இருந்தால் அவனை சேர்ந்த ஆண் பிள்ளைகள் யாவரும் விருத்த சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும். பின்பு அவன் சேர்ந்து அதை ஆசரிக்க வேண்டும். அவன் சுதேசியைப் போல் இருப்பான். விருத்த சேதனம் இல்லாத ஒருவனும் அதிலே புசிக்க வேண்டாம். சுதேசிக்கும் உங்களிடத்தில் தங்கும் பரதேசிக்கும் ஒரே பிரமாணம் இருக்க கடவது என்றார். இப்படியே இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் செய்தார்கள். கர்த்தர் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள். அன்றைய தினமே கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை அணியணியாய் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் மனிதரிலும் மிருக ஜீவன்களிலும் கற்பத்திலிருந்து பிறக்கிற முதற் பேரனைத்தையும் எனக்கு பரிசுத்தப்படுத்து, அது என்னுடையது என்றார். அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாளை நினையுங்கள். கர்த்தர் பலத்த கையினாலும் உங்களை அவ்விடத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். ஆகையால் நீங்கள் புளித்த அப்பம் புசிக்க வேண்டாம். ஆபிப் மாதத்தின் இந்த நாளிலே நீங்கள் புறப்பட்டீர்கள். ஆகையால் கர்த்தர் உனக்கு கொடுப்பேன் என்று உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டதும் பாலும் தேனும் ஓடுகிறதுமான தேசமாகிய கானானியர், ஏத்தியர், எமோரியர், ஏவியர், எபூசியர் என்பவர்களுடைய தேசத்துக்கு உன்னை வரப்பண்ணி வரப்பண்ணும் காலத்தில் நீ இந்த மாதத்திலே இந்த ஆராதனையை செய்வாயாக. புளிப்பில்லா அப்பத்தை 7 நாளளவும் புசிக்க கடவாய். 7ஆம் நாளிலே கர்த்தருக்கு பண்டிகை ஆசரிக்கப்படுவதாக. அந்த 7 நாளும் புளிப்புள்ள அப்பம் புசிக்க வேண்டும். புளிப்புள்ள அப்பம் உன்னிடத்திலே காணப்பட வேண்டாம். உன் எல்லைக்குள்ளே எங்கும் புளித்த மாவும் உன்னிடத்தில் காணப்பட வேண்டாம். அந்நாளில் நீ உன் புத்திரன் நோக்கி, நான் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகையில் கர்த்தர் எனக்கு செய்ததற்காக இப்படி நடப்பிக்கப்படுகிறது என்று சொல். கர்த்தர் நியாயப்பிரமாணம் உன் வாயில் இருக்கும்படிக்கு இது உன் கையிலே ஒரு அடையாளமாகவும் உன் கண்களின் நடுவே நினைப்பூட்டுதலாகவும் இருக்க கடவது. பலத்த கையினால் கர்த்தர் உன்னை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். ஆகையால் நீ வருஷந்தோறும் குறித்த காலத்தில் இந்த நியாயத்தை ஆசரித்து வருவாயாக. மேலும் கர்த்தர் உனக்கு உன் பிதாக்களுக்கும் ஆணையிட்டபடியே உன்னை கானானியனின் தேசத்திலே வரப்பண்ணி அதை உனக்கு கொடுக்கும்போது கற்பந்திறந்து பிறக்கும் அனைத்தையும் உனக்கு இருக்கும் மிருக ஜீவன்களின் தலையீற்றையும் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பாயாக. அவைகளில் உள்ள ஆண்கள் கர்த்தருடையவைகள். கழுதையின் தலையீற்றையெல்லாம் ஆட்டுக்குட்டியால் மீட்டுக் கொள்வாயாக. மீட்காவிட்டால் அதில் கழுத்தை முறித்து போடு. உன் பிள்ளைகளின் முதற்பேரான சகல நர ஜீவன்களையும் மீட்டுக் கொள்வாயாக. பிற்காலத்தில் உன் குமாரர் இது என்ன என்று உன்னை கேட்டால் நீ அவனை நோக்கி, கர்த்தர் எங்களை பலத்த கையினால் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். எங்களை விடாதபடிக்கு பார்வோன் கடினப்பட்டிருக்கும் போது கர்த்தர் எகிப்து தேசத்தில் மனிதரின் தலைப்பிள்ளைகள் முதல் மிருக ஜீவன்களின் தலையீற்று வரைக்கும் உண்டாயிருந்த முதற்பெயர்கள் யாவையும் கொன்று போட்டார். ஆகையால் கற்பந்திறந்து பிறக்கும் ஆணையெல்லாம் நான் கர்த்தருக்கு பலியிட்டு என் பிள்ளைகளின் முதற்பேர் அனைத்தையும் மீட்டுக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் எங்களை பலத்த கையினால் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினதற்கு இது உன் கையில் அடையாளமாகவும்
கண்களின் நடுவே ஞாபகுறியாகவும் இருக்க கிடவது என்று சொல்வாயாக என்றார். பார்வோன் ஜனங்களை போகவிட்ட பின் ஜனங்கள் யுத்தத்தை கண்டால் மனமடிந்து எகிப்து திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தரின் நேர் வழியாய் போவது சமீபமானாலும் தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல் சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தர வழியாய் ஜனங்களை சுற்றி போக பண்ணினார். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அணி அணியாய் புறப்பட்டு போனார்கள். மோசே தன்னுடனே கூட யோசேப்பின் எலும்புகளை எடுத்துக்கொண்டு போனான். தேவன் நிச்சயமாய் உங்களை சந்திப்பார், அப்பொழுது உங்களோட கூட என் எலும்புகளை இவ்விடத்திலிருந்து கொண்டு போங்கள் என்று யோசேப்பு சொல்லி இஸ்ரவேல் புத்திரரை உறுதியாய் ஆணையிடும்படி செய்தான். அவர்கள் சுக்கோத்திலிருந்து பிரயாணப்பட்டு வனாந்தரத்தின் ஓரமாய் ஏத்தாமிலே பாலை இறங்கினார்கள். அவர்கள் இரவும் பகலும் வழி நடக்கக்கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழிநடத்த மேக ஸ்தம்பத்தினாலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்தினாலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். பகலிலே மேகஸ்தம்பமும் இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பமும் ஜனங்களிடத்திலிருந்து விலகி போகவில்லை. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீங்கள் திரும்பி மிக்தோலுக்கும் சமுத்திரத்துக்கும் நடுவே பாகால் சேபோனுக்கு முன்பாக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையமே இறங்க வேண்டும் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு. அதற்கு எதிராக சமுத்திரக்கரையிலே பாளையம் இறங்குவீர்களாக. அப்பொழுது பார்வோன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை குறித்து, அவர்கள் தேசத்திலே திகைத்து திரிகிறார்கள், வனாந்தரம் அவர்களை அடைத்து போட்டது என்று சொல்லுவான். ஆகையால் பார்வோன் அவர்களை தொடரும்படிக்கு நான் அவன் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறியும்படி பார்வோனாலும் அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன் என்றார். அவர்கள் அப்படியே செய்தார்கள். ஜனங்கள் ஓடி போய்விட்டார்கள் என்று எகிப்தின் ராஜாவுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட போது ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் பார்வோனும் அவன் ஊழியக்காரனும் மனம் வேறுபட்டு தமக்கு வேலை செய்யாதபடிக்கு நாம் இஸ்ரவேலரை போக விட்டது என்ன காரியம் என்றார்கள். அவன் தன் ரதத்தை பூட்டி தன் ஜனங்களை கூட்டிக் கொண்டு பிரதானமான 600 ரதங்களையும் எகிப்தில் உள்ள மற்ற சகல ரதங்களையும் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரரையும் கூட்டிக் கொண்டு போனான். கர்த்தர் எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். அவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை பின்தொடர்ந்தான். இஸ்ரவேல் புத்திரர் பலத்த கையுடன் புறப்பட்டு போனார்கள். எகிப்தியர் பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் அவருடைய குதிரை வீரரோடும் சேனைகளோடும் அவர்களை தொடர்ந்து போய் சமுத்திர தண்டையிலே பாகால் சேபோனுக்கு எதிரே இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடியிலே பாளையம் இறங்கி இருக்கிற அவர்களை கிட்டினார்கள். பார்வோன் சமீபத்து வருகிற போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து எகிப்தியர் தங்களுக்கு பின்னே வருகிறதை கண்டு மிகவும் பயந்தார்கள். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அன்றியும் அவர்கள் மோசேயை நோக்கி, எகிப்திலே பிரேத குழிகள் இல்லை என்றா வனாந்தரத்திலே சாகும்படி எங்களை கொண்டு வந்தீர்? நீர் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினால் எங்களுக்கு இப்படி செய்தது என்ன? நாங்கள் எகிப்திலே இருக்கும்போது நாங்கள் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்ய எங்களை சும்மா விட்டுவிடும் என்று சொன்னோம் அல்லவா? நாங்கள் வனாந்தரத்திலே சாகிறதை பார்க்கிலும் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்கிறது எங்களுக்கு நலமாயிருக்குமே என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே ஜனங்களை நோக்கி, பயப்படாதிருங்கள், நீங்கள் நின்று கொண்டு இன்றைக்கும் கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யும் ரட்சிப்பை பாருங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காண மாட்டீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார், நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்கள் என்றார். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ என்னிடத்தில் முறையிடுகிறது என்ன? புறப்பட்டு போங்கள் என்று இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லு. நீ உன் கோலை ஓங்கி உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டி சமுத்திரத்தை பிளந்து விடு. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போவார்கள். எகிப்தியர் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரும்படி நான் அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி பார்வோனாலும் அவன் ரதங்கள் குதிரை வீரர் முதலாகிய அவனுடைய எல்லா இராணுவத்தாலும் மகிமைப்படுவேன். இப்படி நான் பார்வோனாலும்
அவன் ரதங்களாலும் அவன் குதிரை வீரராலும் மகிமைப்படும் போது நானே கர்த்தர் என்பதை எகிப்தியர் அறிவார்கள் என்றார். அப்பொழுது இஸ்ரவேலின் சேனைக்கு முன்னாக நடந்த தேவதூதனானவர் விலகி அவனுக்கு பின்னாக நடந்தார். அவர்களுக்கு முன்னிருந்த மேகஸ்தம்பம் விலகி அவர்கள் பின்னே சென்றது. அது எகிப்தியரின் சேனையையும் இஸ்ரவேலின் சேனையையும் முழுவதும் ஒன்றோடொன்று சேராதபடி அவைகள் நடுவில் வந்தது. எகிப்தியருக்கு அது மேகமும் அந்தகாரமாயிருந்தது, இஸ்ரவேலருக்கோ அது இரவை வெளிச்சமாக்கிற்று. மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து பிரிந்து போயிற்று. அப்பொழுது கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, நான் உங்களுக்கு வனாந்தரத்திலிருந்து அப்பம் வரிசிக்க பண்ணுவேன். ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள் மனிதரிலும் மிருகஜீவன்களும் கர்த்தர் பிறக்கிற முதற் பேர் அனைத்தும் எனக்கு பரிசுத்தப்படுத்த அது என்னுடையது என்றார். மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். அப்பொழுது கர்த்தர் முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார். ஜலம் பிளந்து திரும்பி போயிற்று. இஸ்ரவேல் புத்திரர் சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள். அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. அப்பொழுது எகிப்தியர் அவர்களை தொடர்ந்து பார்வோனுடைய சகல குதிரைகளோடும் ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் அவர்கள் பிறகாலே சமுத்திரத்தின் நடுவே பிரவேசித்தார்கள். கிழக்கு வெளுத்து வரும் ஜாமத்தில் கர்த்தர் அக்கினியும் மேகமுமான ஸ்தம்பத்திலிருந்து எகிப்தியரின் சேனையை பார்த்து அவர்கள் சேனையை கலங்கடித்து அவர்களுடைய ரதங்களிலிருந்து உருளைகள் கலரவும் அவர்கள் தங்கள் ரதங்களை வருத்தத்தோடு நடத்தவும் பண்ணினார். அப்பொழுது எகிப்தியர் இஸ்ரவேலரை விட்டு ஓடி போவோம், கர்த்தர் அவர்களுக்கு துணை நின்று எகிப்தியருக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணுகிறார் என்றார்கள். கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, ஜலம் எகிப்தியர் மேலும் அவர்களுடைய ரதங்கள் மேலும் அவருடைய குதிரை வீரர்கள் மேலும் திரும்பும்படிக்கு உன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டு என்றார். அப்பொழுது மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான். விடிய காலத்தில் சமுத்திரம் பலமாய் திரும்பி வந்தது. எகிப்தியர் அதற்கு எதிராக ஓடும்போது கர்த்தர் அவர்களை கடலின் நடுவே கவிழ்த்து போட்டார். ஜலம் திரும்பி வந்து ரதங்களையும் குதிரை வீரரையும் அவர்கள் பின்னாக சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்திருந்த பார்வோனுடைய இராணுவம் அனைத்தையும் மூடிக்கொண்டது. அவர்களில் ஒருவனாகிலும் தப்பவில்லை. இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாந்தரையின் வழியாய் நடந்து போனார்கள். அவர்கள் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் ஜலம் அவர்களுக்கு மதிலாக நின்றது. இவ்விதமாய் கர்த்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரட்சித்தார். கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள். கர்த்தர் எகிப்தியர் செய்த அந்த மகத்தான கிரியையை இஸ்ரவேலர் கண்டார்கள். அப்பொழுது ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தரிடத்திலும் அவருடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசேயின் இடத்திலும் விசுவாசம் வைத்தார்கள்.
அப்பொழுது மோசேயும் இஸ்ரவேல் புத்திரரும் கர்த்தரை புகழ்ந்து பாடின பாட்டு. கர்த்தரை பாடுவேன், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார். குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலில் தள்ளினார். கர்த்தர் என் பலனும் என் கீதமுமானவர், அவர் எனக்கு ரட்சிப்புமானவர். அவரே என் தேவன், அவருக்கு வாசலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவேன். அவரே என் தகப்பனுடைய தேவன், அவரை உயர்த்துவேன். கர்த்தரே யுத்தத்தில் வல்லவர், கர்த்தர் என்பது அவருடைய நாமம். பார்வோனின் ரதங்களையும் அவன் சேனைகளையும் சமுத்திரத்திலே தள்ளிவிட்டார். அவனுடைய பிரதான அதிபதிகள் சிவந்த சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து போனார்கள். ஆழி அவர்களை மூடிக்கொண்டது, கல்லை போல ஆழங்களில் அமிழ்ந்து போனார்கள். கர்த்தாவே, உம்முடைய வலதுகரம் பலத்தினால் மகத்துவம் சிறந்திருக்கிறது. கர்த்தாவே, உம்முடைய வலதுகரம் பலத்தினால் மகத்துவம் சிறந்திருக்கிறது. கர்த்தாவே, உம்முடைய வலதுகரம் பகைஞனை நொறுக்கிவிட்டது. உமக்கு விரோதமாய் எழும்பினவர்களை உமது முக்கியத்தின் மகத்துவத்தினாலே நிர்மூலமாக்கினீர். உம்முடைய கோவாக்கினையை அனுப்பினீர், அது அவர்களை தாளியடியை போல பட்சித்தது. உமது நாசியின் சுவாசத்தினால் ஜலம் குவிந்து நின்றது, வெள்ளம் குவியலாக நிமிர்ந்து நின்றது. ஆழமான ஜலம் நடுக்கடலிலே உறைந்து போயிற்று. கொடருவேன், பிடிப்பேன், கொள்ளையாடி பங்கிடுவேன். என் ஆசை அவரிடத்தில் திருப்தியாகும். என் பட்டயத்தை உருவேன், என் கை அவர்களை சங்கரிக்கும் என்று பகைஞன் சொன்னான். உம்முடைய காற்றை வீச பண்ணினீர், கடல் அவர்களை மூடிக்கொண்டது. திரளான தண்ணீர்களில் ஈயம் போல அமிழ்ந்து போனார்கள். கர்த்தாவே, தேவர்களில் உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? பரிசுத்தத்தில் மகத்துவமுள்ளவரும் துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரும் அற்புதங்களை செய்கிறவரும் ஆகிய உமக்கு ஒப்பானவர் யார்? நீர் உமது வலது கரத்தை நீட்டினீர், பூமி அவர்களை விழுங்கி போய்த்தது. நீர் மீட்டு கொண்ட இந்த ஜனங்களை உமது கிருபையினாலே அழித்து வந்தீர். உம்முடைய பரிசுத்த வாஸ்தலத்துக்கு நேராக அவர்களை உமது பலத்தினால் வழி நடத்தினீர். ஜனங்கள் அதை கேட்டு தத்தளிப்பார்கள். பெலிஸ்தியாவின் குடிகளை திகில் பிடிக்கும். ஏதோமின் பிரபுக்கள் கலங்குவார்கள். மோவாபின் பராக்கிரமசாலிகளில் நடுக்கம் பிடிக்கும். கானானின் குடிகள் யாவரும் கரைந்து போவார்கள். பயமும் திகிலும் அவர்கள் மேல் விழும். கர்த்தாவே, உமது ஜனங்கள் கடந்து போகும் வரைக்கும், நீர் மீட்ட ஜனங்களே கடந்து போகும் வரைக்கும் அவர்கள் உம்முடைய பயத்தின் மகத்துவத்தினால் கல்லை போல அசைவற்றிருப்பார்கள். நீர் அவர்களை கொண்டு போய் கர்த்தராகிய தேவரீர் வாசம் பண்ணுகிறதுக்கு நியமித்த ஸ்தலமாகிய உம்முடைய சுதந்திரத்தின் பர்வதத்திலும் ஆண்டவராகிய தேவருடைய கரங்கள் ஸ்தாபித்த பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் அவர்களை நாட்டுவீர். கர்த்தர் சதா காலங்களாகிய என்றென்றைக்கும் ராஜரீகம் பண்ணுவார். பார்வோனின் குதிரைகள் அவருடைய ரதங்களோடும் குதிரை வீரரோடும் சமுத்திரத்தில் பிரவேசித்தது. கர்த்தர் சமுத்திரத்தின் ஜலத்தை அவர்கள் மேல் திரும்ப பண்ணினார். இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவே வெட்டாந்தரையிலே நடந்து போனார்கள் என்று பாடினார்கள். ஆரோனின் சகோதரியாகிய மிரியாம் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவளும் தன் கையிலே தம்புரையை எடுத்துக்கொண்டாள். சகல ஸ்திரீகளும் தம்புர்களோடும் நடனத்தோடும் அவர்களுக்கு பின்னே புறப்பட்டு போனார்கள். மிரியாம் அவர்களுக்கு பிரதிவசனமாக, கர்த்தரை பாடுங்கள், அவர் மகிமையாய் வெற்றி சிறந்தார், குதிரையையும் குதிரை வீரனையும் கடலிலே தள்ளினார் என்று பாடினாள். பின்பு மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை சிவந்த சமுத்திரத்திலிருந்து பிரயாணப்படுத்தினான். அவர்கள் சூர் வனாந்தரத்துக்கு புறப்பட்டு போய் 3 நாள் வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் கிடையாமல் நடந்தார்கள். அவர்கள் மாராவிலே வந்தபோது மாராவின் தண்ணீர் கசப்பாய் இருந்ததினால் அதை குடிக்க அவர்களுக்கு கூடாது இருந்தது. அதனால் அவ்விடத்துக்கு மாரா என்று பெயரிடப்பட்டது. அப்பொழுது ஜனங்கள் மோசேக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்து, எண்ணத்தை குடிப்போம் என்றார்கள். மோசே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு மரத்தை காண்பித்தார். அதை அவன் தண்ணீரில் போட்டவுடனே அது மதுரமான தண்ணீராயிற்று. அவர் அங்கே அவர்களுக்கு ஒரு நியமத்தையும் ஒரு நியாயப்பிரமாணத்தையும் கட்டளையிட்டு அங்கே அவர்களை சோதித்து, நீ உன் தேவனாய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியாயங்கள் யாவையும் கை கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வர பண்ணின
வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்றார். பின்பு அவர்கள் ஏலிமுக்கு வந்தார்கள். அங்கே 12 நீரூற்றுகளும் 70 பேரீச்ச மரங்களும் இருந்தது. அங்கே தண்ணீர் அருகே பாளையம் இறங்கினார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் ஏலிமை விட்டு பிரயாணம் பண்ணி எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட 2ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதியிலே ஏலிமுக்கு சீனாய்க்கும் நடுவே இருக்கிற சீன் வனாந்தரத்தில் சேர்ந்தார்கள். அந்த வனாந்தரத்திலே இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்து, நாங்கள் இறைச்சியை பாத்திரங்கள் அண்டையிலே உட்கார்ந்து அப்பத்தையும் திருப்தியாய் சாப்பிட்ட எகிப்து தேசத்திலே கர்த்தரின் கையால் செத்து போனமானால் தாவிலை, இந்த கூட்டம் முழுவதையும் பட்டியினால் கொல்லும்படி நீங்கள் எங்களை புறப்பட பண்ணி இந்த வனாந்தரத்திலே அழைத்து கொண்டு வந்தீர்களே என்று அவர்களிடத்தில் சொன்னார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் உங்களுக்கு வனாந்தரத்தில் இருந்து அப்பம் வர்ஷிக்க பண்ணுவேன். ஜனங்கள் போய் ஒவ்வொரு நாளைக்கு வேண்டியதை ஒவ்வொரு நாளிலும் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் அவர்கள் என் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று அவர்களை சோதிப்பேன். 6ஆம் நாளிலோ அவர்கள் நாள்தோறும் சேர்க்கிறதை பார்க்கிலும் 2 தனையாய் சேர்த்து அதை ஆயத்தம் பண்ணி வைக்க கடவர்கள் என்றார். அப்பொழுது மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரையும் நோக்கி, கர்த்தர் உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவர் என்பதை சாயங்காலத்திலே அறிவீர்கள். விடிய காலத்தில் கர்த்தருடைய மகிமையும் காண்பீர்கள். கர்த்தருக்கு விரோதமான உங்கள் முறுப்புகளை அவர் கேட்டார். நீங்கள் எங்களுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் என்றார்கள். பின்னும் மோசே, சாயங்காலத்தில் நீங்கள் புசிக்கிறதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு இறைச்சியையும் விடைய காலத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைவதற்கு அப்பத்தையும் கொடுக்கையில் இது விளங்கும். கர்த்தருக்கு விரோதமாக நீங்கள் முறுமுறுத்த உங்கள் முறுமுறுப்புகளை அவர் கேட்டார். நாங்கள் எம்மாத்திரம் உங்கள் முறுமுறுப்புகள் எங்களுக்கல்ல, கர்த்தருக்கே விரோதமாய் இருக்கிறது என்றார். அப்பொழுது மோசே ஆரோனை பார்த்து, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரையும் நோக்கி கர்த்தருடைய சந்நிதியில் சேருங்கள், அவர் உங்கள் முறுமுறுப்புகளை கேட்டார் என்று சொல் என்றார். ஆரோன் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையாருக்கெல்லாம் இதை சொல்லுகிற போது அவர்கள் வனாந்தரத்தமாக திரும்பி பார்த்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை மேகத்திலே காணப்பட்டது. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரரின் முறுமுறுப்புகளை கேட்டிருக்கிறேன். நீ அவர்களோட பேசி, நீங்கள் சாயங்காலத்தில் இறைச்சியை புசித்து விடிய காலத்தில் அப்பத்தால் திருப்தியாகி நான் உங்கள் தேவனாய கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல் என்றார். சாயங்காலத்தில் காடைகள் வந்து விழுந்தது, பாளையத்தை மூடிக்கொண்டது. விடிய காலத்தில் பாளையத்தை சுற்றி பனி பெய்திருந்தது. பெய்திருந்த பனி நீங்கின பின்பு இதோ வனாந்தரத்தின் மீதெங்கும் உருட்சியான ஒரு சிறிய வஸ்து உறைந்த பனிக்கட்டி பொடிகளை போல் தரையிலே கிடந்தது. இஸ்ரவேல் புத்திரர் அதை கண்டு இது என்னது என்று அறியாதிருந்து ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இது என்ன என்றார்கள். அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி, இது கர்த்தர் உங்களுக்கு புசிக்க கொடுத்த அப்பம். 16 வசனம் 16 16 16 எக்ஸோடஸ் The Israelites did as they were told. Some gathered much, some little. And when they measured it by the omen, the one who gathered
Much did not have too much, and the one who gathered little did not have too little. Everyone had gathered just as much as they needed. Then Moses said to them, "No one is to keep any of it until morning." However, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Each morning everyone gathered as much they needed, and when the sun grew hot, it melted away. On the sixth day they gathered twice as much, 2 omers for each person, and the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, "This is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of Sabbath, rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil. Save whatever is left and keep it until morning." So they saved it until morning as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. "Eat it today," Moses said, "because today is the Sabbath to the Lord. You will not find any of it on the ground today. 6 days you are to gather it, but on the seventh day, the Sabbath, there will not be any." Nevertheless, some of the people went out on the seventh day to gather it, but they found none. Then the Lord said to Moses, "How long will you refuse to keep my commandments and my instructions? Bear to mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the sixth day he gives you bread for 2 days. Everyone is to stay where they are on the seventh day. No one is to go out." So the people rested on the seventh day. The people of the Israel called the bread manna. It was white like a coriander seed and tasted like waffles made with honey. Moses said, "This is what the Lord has commanded. Take a omer of manna and keep it for the generations to come, so that can see the bread and I gave to you eat in the wilderness, when I brought you out of the Egypt." So Moses said to Aaron, "Take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come." As the Lord commanded Moses, Aaron put the manna with the tablets of the covenant law so that it might be preserved. The Israelites ate manna for 40 years until they came to a lot that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan. An omer is 1/10 of an ephah. Water from the rock. Chapter 17. The holy Israelite community set out from the desert of Sinai, traveling from the place to place as the Lord commanded. They camped at Rehoboam, but there was no water for the people to drink. So they quarreled with Moses and said, "Give us water to drink." Moses replied, "Why do you quarrel with me? Why do you put the Lord to the test?" But the people were thirsty for water there, and they grumbled against Moses. They said, "Why did you bring us up out of Egypt to make us and our children and livestock die of thirsty?" Then Moses cried out to the Lord, "What am I to do with this people? They are almost ready to stone me." The Lord answered Moses, "Go out in front of the people, take with you some of the elders of the Israel, and take in your hand the staff with which you struck the Nile, and go. I will stand there before you by the rock at Hebron. Strike the rock, and water will come out of it for the people to drink."
So Moses did this in the sight of the elders of Israel. And he called the place Mashah and Mihira, because the Israelites quarreled and because they tested the Lord, saying, Is the Lord among us or not? The Amalekites defeated. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rehoboam. Moses said to Joshua, Choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whatever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Then the Lord said to Moses, Write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of the Amalekite from under heaven. Moses built an altar and called it, The Lord is my banner. He said, Because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Jericho visits Moses. Chapter 18. Now Jericho, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard of everything God had done for Moses and for his people Israel, and how the Lord had brought Israel out of Egypt. After Moses had sent away his wife Zipporah, his father-in-law Jericho received her and her two sons. One son was named Gershom, for Moses said, I have become a foreigner in a foreign land. And the other was named Eliezer, for he said, My father's God was my helper. He saved me from the sword of Pharaoh. Jericho, Moses' father-in-law, together with Moses' sons and wife, came to him in the wilderness, where he was camped near the mountain of God. Jericho had sent word to him, I, your father-in-law Jericho, am coming to you with your wife and her two sons. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and they went into the tent. Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh and the Egyptians for Israelites' sake, and about all the hardships they had met along the way and how the Lord had saved them. Jericho was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, Praise be to the Lord, who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is great than all other gods, for he did is to those who had treated Israel arrogantly. Then Jericho, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat a meal with Moses' father-in-law in the presence of God. The next day, Moses took his seat to serve as judge for the people, and they stood around him from morning till evening. When his father-in-law
saw all the Moses was doing for the people. He said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?" Moses answered him, "Because the people came to me seek God's will. Whenever they have a dispute, it is brought to me, and I decided between the parties and informed them of God's decrees and instructions." Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good. You and these people who came to you will only wear yourselves out. The work is too heavy for you. You can't handle it alone. Listen now to me, and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them His decrees and instructions, and show them the way they are to live and how they are to behave. But select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Have them serve as the judges for the people at all the times, but have them bring every difficulty case to you. The simple cases they can handle themselves, that will make your load lighter, because they will share it with you. If you do this, and God so commands, you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied." Moses listened to his father-in-law and did everything he said. He chose capable men from all the Israel and made them leaders of the people, officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. They served as judges for the people at all times. The difficulty cases they brought to Moses, but the simple ones they decided themselves. Then Moses sent his father-in-law on his way, and Jericho returned to his own country. At Mountain Sinai, chapter 19. On the first day of the third month after the Israelites left Egypt, on that every day they came to the desert of Sinai. After they set out from David, they entered the desert of the Sinai, and Israel camped there in the desert in front of the mountain. Then Moses went up to God, and the Lord called to him from the mountain and said, "This is what you are to say to the descendants of Jacob, and what you are to tell the people of Israel. You yourself have seen what I done to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey my fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. All thought the whole earth is mine. You will be for me a kingdom of priests and a holy nation." These are the words you are to speak to the Israelites. So Moses went back and summoned the elders of the people and said before them all the words of the Lord had commanded him to speak. The people all responded together, "We will do everything the Lord has said." So Moses brought their answer back to the Lord. The Lord said to Moses, "I am going to come to you in distant cloud, so that the people will hear me speaking with you, and will always put their trust in you." Then Moses told the Lord what the people had said. And the Lord said to Moses, "Go to the people and concentrate them today.
and tomorrow. Have them wash their clothes and be ready by the third day, because on that day the Lord will come down on Mountain Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not appropriate the mountain or approach the mountain or touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. They are to be stoned or shoot with arrows. Not a hand is to be laid on them. No person or animal shall be permitted to live. Only when the ram's horn sounds a long blast may they approach the mountain. After the Moses had gone down the mountain to the people, he concentrated them and they washed their clothes. He said to the people, prepare yourself for the third day. Abstain from sexual relations. On the morning of the third day, there was thunder and lightning with a thick cloud over the mountain and a very loud trumpet blast. Everyone in the camp trembled. Then Moses led the people out of the camp to meet with God, and they stood at the foot of the mountain. Mountain Sinai was covered with smoke, because the Lord descended on it in fire. The smoke blew up from it like smoke from the furnace, and whole mountain trembled violently. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of the God answered him. The Lord descended to the top of the mountain Sinai and called Moses to the top of the mountain. So Moses went up, and the Lord said to him, go down and warn the people so they don't force their way through to see the Lord, and many of them perish. Even the priests who approach the Lord must consent themselves on the Lord will break out against them. Moses said to the Lord, the people can't come up Mountain Sinai because you yourself warned us, but limits around the mountain and set it apart as holy. The Lord replied, go down and bring Aaron up with you. But the priest and the people must not force their way through to come up to the Lord, or he will break out against them. So Moses went down to the people and told them the 10 Commandments, chapter 20. And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven, above or on the earth, beneath or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and the fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, either you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreign resident in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Honor your father and your mother, so that you may live long
in the land the Lord your God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his ox or donkey, or anything that belongs to your neighbor. When the people saw the thunder and lightning, and heard the trumpet, and saw the mountain in smoke, they trembled with fear. They stayed at a distance and to Moses, "Speak to us yourself, and we will listen. But do not have God speak to us, or we will die." Moses said to the people, "Do not be afraid. God has come to test you, so that the fear of the Lord will be with you, to keep you from sinning." The people remained at the distance while Moses approached the thick darkness where God was, idols and the altars. Then the Lord said to Moses, "Tell the Israelites this, you have seen for yourself that I have spoken to you from the heaven. Do not make any gods to be alongside me. Do not make for yourself gods of silver or gods of gold. Make an altar of earth for me, and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and the goats and your cattle, wherever I cause my name to be honored. I will come to you and bless you if you make an altar of stones for me. Do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. And do not go up to my altar on steps, or your private parts may be exposed." Chapter 21. These are the laws you are to set before them. Hebrew servants. If you buy a Hebrew servant, he is no servant for 6 years, but in the 7th year he shall go free, without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife, when it comes, she is to go with him. If this master gives him her wife, and she bears him sons or daughters, the women and the children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, "I love my master and my wife and children, and do not want to go free," then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost, and praise his ear with an awl. Then he will be his servant for life. If a man sells his daughters as a servant, she is not to go free, as male servants do. If she does not please the master who has selected her for himself, he must let her be redeemed. He has no right to sell her to foreigners, because he has brought faith with her. If he selects her for his son, he must grant her the rights of a daughter. If he marries another woman, he must not deprive the first one of her food, clothing, and maternal rights. If he does not provide her with these 3 things, she is to go free, without any payment of money. Personal injuries. Anyone who strikes a person with a fatal blow, it is to be put to death. However, if it is not done initially, but God lets it happen, they are to flee to a place I will designate. But if anyone schemes and kills someone deliberately, that person is to be
taken from my altar and put to death. Anyone who attacks the father or mother is to be put to death. Anyone who kidnaps someone is to be put to death, whether the victim has been sold or is to still in the kidnapper possession. Anyone who curses their father or mother is to be put to death. If people quarrel and one person hits another with a stone or with their fist, and the victim does not die but is confined to bed, the one who struck the blow without be held liable if the other can get up and walk around outside with a staff. However, the guilty party must pay the injured person for any loss of time and see that the victim is completely healed. Anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as the direct result, but they are not to be punished if the slave recovers after the day or two, since the slave is their property. If the people are fighting and hit a pregnant woman and she gives birth prematurely, but there is no serious injury, the offender must be fined whatever the woman's husband demands and the court allows. But if there is a serious injury, you are to take life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, breast for breast. An owner who eats a male or female slave in the eye and destroy it must let the slave go free to compensate for the eye. And an owner who knocks out the tooth of a male or female slave must let the slave go free to compensate for the tooth. If a bull grieves a man or a woman to death, the bull is to be stoned to death, and its meat must not be eaten, but the owner of the bull will not be held responsible. If, however, the bull has had the habit of the grooming and the owner has been warned by it, has not kept it pendant by up, and it kills a man or woman, and the bull is to be stoned and its owner also to be put to stone. However, if payment is demanded, the owner may redeem his life by the payment of whatever is demanded. His law also applies if the bull grieves a son or daughter. If the bull grieves a male or female slave, the owner must pay 30 shekels of silver to the master of the slave, and the bull is to be stoned to death. If anyone uncovers a pit or digs one and fails to cover it, and an ox or a donkey falls into it, the one who opened the pit must pay the owner for the loss and take the dead animal in exchange. If anyone bull injures someone else's bull and it dies, the two parties are to sell the live on one and divide both the money and the dead animal equally. However, if it was known that the bull had the habit of growing, yet the owner did not keep it penned up, the owner must pay animal for animal and take the dead animal in exchange. Chapter 22. Whoever steals an ox or a sheep and slaughters it or sell it must
Pay back 5 heads of cattle for the ox and 4 sheep for the sheep. If a thief is caught breaking in at night and it struck a fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed. But if it happens after sunrise, the defender is guilty of bloodshed. Anyone who steals must certainly make restitution, but if they have nothing, they must be sold to pay for their theft. If the stolen animal is found alive in their possession, whether ox or donkey or sheep, they must pay back double. If anyone grazes their livestock in a field or vineyard and lets them stray and graze in someone else's field, the offender must make restitution from the best of their own field or vineyard. If a fire breaks out and spreads into the thorn bushes so that it burns sheaves of corn or standing corn or the whole field, the one who started the fire must make restitution. If anyone gives a neighbor silver or goods for safekeeping and they are stolen from the neighbor's house, the thief, if caught, may pay back double. If the thief is not found, the owner of the house must appear before the judges and they must determine whether the owner of the house has laid hand on the other person's property. In all case of illegal possession of an ox or donkey, a sheep, and a garment, or any other lost property about which somebody says, "This is mine," both parties are to bring their cases before the judges. The one whom the judge declared guilty must pay back double to the other. If anyone gives a donkey, an ox, a sheep, or any other animal to their neighbor for safekeeping, and it dies or is injured or is taken away while no one is looking, the issue between them will be settled by the taking of an oath before the Lord that the neighbor did not lay hands on the other person's property. The owner is to accept this, and no restitution is required. But if the animal was stolen from the neighbor, restitution must be made to the owner. If it was torn to pieces by a wild animal, the neighbor shall bring in the remains as an evidence and shall not be required to pay for the torn animal. If anyone borrows an animal from the neighbor and it is injured or dies while the owner is not present, they must make restitution. But if the owner is with the animal, the borrower will not have to pay. If the animal was hired, the money paid for the hire covers the loss. If a man seduces a virgin who is not pledged to be married and ships with her, he must pay the bride price and she shall be his wife. If a father absolutely refuses to give her to him, he must still pay the bride price for virgin. Do not allow Socrates to live. Anyone who has a sexual relations with an animal is to be put to death. Whoever sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. Do not ill-treat or oppress a foreigner, for you were foreigners in Egypt. Do not take advantage of the widow or the fatherless. If you do, and they cry out to me, I will certainly hear their cry. My anger will be aroused, and I will kill you with the sword. Your wives will become widow, and your children fatherless. If you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal. Charge no interest. If you take your neighbor's cloak as a pledge, return it by sunset, because that cloak is the only covering your neighbor's has. What else can they sleep in? When they cry out to me, I will hear, for I am compassionate. Do not blaspheme God or curse the rules of your people. Do not hold back offering from your granaries of your wards. You must give me the firstborn of your sons. Do the same with your cattle and your sheep. Let them stay with their mother for 7 days, but give them to me on the 8th day. You are to be my holy people. So do not eat the meat of an animal torn by wild beasts, throw it to the dogs. Chapter 23. Do not spread false report. Do not help a guilty person by being a malicious witness. Do not follow the crowd in doing wrong. When you give testimony in a lawsuit, do not pervert justice by siding with the crowd, and do not show favoritism to a poor person in lawsuit.
If you come across your enemy's ox or donkey wandering off, be sure to return it. If you see the donkey of someone who hates you fallen down under its load, do not leave it there. Be sure you help them with it. Do not deny justice to your poor people in their lawsuit. Have nothing to do with a false charge, and do not put an innocent or honest person to death, for I will not accuse the guilty. Do not accept a bribe, for a bribe blinds those who see and twists the words of the innocent. Do not oppress a foreigner. You yourself know how it feels to be foreigners, because you were foreigners in Egypt. For 6 years you are to sow your fields and harvest the crop, but during the 7th year let the land lie unplowed and unused. Then the poor among you, your people, may get food from it, and the wild animals may eat what is left. Do the same with your vineyard and olive grove. 6 days do you work, but on the 7th day do not work, so that your ox and your donkey may rest, so that the slave born in your household and the foreigner living among you may be refreshed. Be careful to do everything I have said to you. Do not invoke the names of other gods. Do not let them be heard on your lips. 3 times a year you are to celebrate a festival to me. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Ab, for in that month you came out of Egypt. No one is to appear before me empty-handed. Celebrate the festival of harvest with the first fruits of the crops you sow in your field. Celebrate the festival of ingathering at the end of the year, when you gather in your crops from the field. 3 times a year all the men are to appear before the sovereign Lord. Do not offer the blood of a sacrifice to me along with anything containing yeast. The fat of my festival offering must not be kept until morning. Bring the best of the first fruits of your soil in the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion, since my name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you and bring you into the land of Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, and Hivites, and Jebusites, and I will wipe them out. Do not bow down before their gods or worship them or follow their practices. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Worship the Lord your God, and his blessings will be on your food and water. I will take away any diseases from among you, and none will be miscarry or be barren in your land. I will give you a full lifespan. I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run. I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites and Canaanites and the Hittites out of your way. But I will not drive them out in a single year, because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take possession of the land. I will establish your borders from the Red Sea to the Mediterranean Sea, and from the desert to the Euphrates River. I will give into your hands the people who live in the land, and you will drive them out before you. Do not make a covenant with them or with their gods. Do not let them live in your land, or they will cause you a sin against me, because the worship of their gods will certainly be snare to you. Chapter 24. Then the Lord said to Moses, Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. You are to worship at the distance, but the Moses alone is to approach the Lord.
The others must not come near, and the people may not come up with him. When Moses went and told the people all the Lord's word and laws, they responded with one voice, "Everything the Lord has said we will do." Moses then wrote down everything the Lord had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offering and sacrificed young bulls as fellowship offering to the Lord. Moses took half of the blood and put it in balls, and the other half he slashed against the altar. Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of 𝗙će as bright blue as the sky. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God, and they ate and drank. The Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commandments I have written for their instruction." Then Moses set out with Joshua, his assistant, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, "Wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in a dispute can go to them." When Moses went up on the mountain, the cloud covered it, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the cloud covered the mountain, and on the 7th day the Lord called to Moses from within the cloud. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. Then Moses entered the cloud as he went on up to the mountain, and he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. Chapter 25. The Lord said to Moses, "Tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me from everyone whose heart prompts them to give. These are the offering you are to receive from them: gold, silver, and bronze, blue, purple, and scarlet yarn, and fine linen, goat hair, ram skin dyed red, and another type of durable leather, acacia wood, olive oil for the light, spices for the anointing oil and for the fragrant incense, and onyx stone and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. Then let them make a sanctuary for me, and I will dwell among them. Make this tabernacle and all its furnishing exactly like the pattern I will show you. Let them make an ark of acacia wood, 2.5 cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half high. Overlay it with a pure gold both inside and out, and make a gold molding again around it. Cast 4 gold rings for it and fasten them to its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other. Then make poles of acacia wood and overlap them with gold. Insert the pole into the rings on the sides of the ark to carry it. The poles are to remain in the ring of this ark. They are not to be removed. Then put it in the ark the tablets of the covenant law, which I will give you. Make an atonement cover of pure gold, 2.5 cubits long and a cubit and a half wide, and made 2 cherubim out of hammered gold at the end of the cover. Make 1 cherub on one of the cover and the second cherub on the other. Make the cherubim of one piece with the cover at the 2 ends. The cherubim are to have the wings spread upwards, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking towards the cover. Place the cover on the top of the ark and put in the ark the tablets of the covenant law that I will give you. There above the cover between the cherubim that are over the ark of the covenant law, I will meet with you and give you all my commands for the Israelites. Make a table of acacia wood,
2 cubits long, a cubit wide, and a cubit and a half high. Overlay it with a pure gold and make a gold molding around it. Also make around it a rim, a handbreadth wide, and put a gold molding on the rim. Make 4 gold rings for the table and fasten them to the 4 corners where the 4 legs are. The rings are to be close to the rim to hold the poles used in carrying the table. Make the poles of acacia wood, overlay them with gold, and carry the table with them. And make its plates and dishes of pure gold, as well as the pitchers and bowls for the pouring and offering. Put the bread of the presence on this table to be before me at all times. Make a lampstand of pure gold, hammer out its base and shaft, and make its flower like cups, buds and blossoms of one piece with them. 6 branches are to extend it from the sides of the lampstand, 3 on one side and 3 on the other. 3 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms are to be on one branch, 3 on the next branch, and the same for all the 6 branches extending from the lampstand. And on the lampstand there are to be 4 cups shaped like almond flower with buds and blossom. 1 bud shall be under the first pair of branches, extending from the lampstand, a second bud under the second pair, and the third bud under the third pair. 6 branches in all. The buds and the branches shall all be of one piece with the lampstand hammered out of pure gold. Then make it 7 lamps and set them up on it so that the light the space in front of it. Its wick, trimmers and trays are to be of pure gold. A talent of pure gold is to be used for the lampstand and all these accessories. See that you make them according to the pattern shown on the mountain. Chapter 26. Make the tabernacle with 10 curtains of finely twisted linen and blue, purple and scarlet yarn with a cherubim woven into them by a skilled worker. All the curtains are to be the same size, 28 cubits long and 4 cubits wide. Join 5 of the curtain together and do the same with the other 5. Make loops of blue material along the edge of the end curtain in the one set and do the same with the end curtain in the other set. Make 50 loops on one curtain and 50 loops on the other curtain of the other set with the loop opposite each other. Then make 50 gold clasps and use them to fasten the curtain together so that the tabernacle is a unit. Make curtains of goat hair for the tent over the tabernacle, 11 altogether. All 11 curtains are to be the same size, 30 cubit long and 4 cubit wide. Join 5 of the curtains together into one set and the other 6 into the other set. Fold the 6th curtain double at the front of the tent. Make 50 loops along the edge of the end curtain in one set and also along the edge of the other end in the other set. Then make 50 bronze clasps and put them in the loops to fasten the tent together as a unit. As for the additional length of the tent curtain, the half curtain that is left over is to hang down at the rear of the tabernacle. The tent curtain will be a cubit longer on both the sides. What is left will hang over the side of the tabernacle so as to cover it. Make for the tent a covering of ram skin dyed red and over that a covering of other durable leather. Make upright frames of acacia wood for the tabernacle. Each frame is to be 10 cubits long and a cubit and a half wide, with 2 projections set parallel to each other. Make all the frames of the tabernacle in this way. Make 20 frames for the south side of the tabernacle and make 40 silver bases to go under them. 2 bases for each frame, 1 under each projection. For the other side, the north side of the tabernacle, make 20 frames and 40 silver bases to another each frame. Make 6 frames for the far end, that is the west end of the tabernacle, and make 2 frames for the corners at the far end. At these 2 corners, they must be double from the bottom all the way to the top and fitted into a single ring. Both shall be like that. So there will be 8 frames and 16 silver bases to under each frame.
Also make crossbars of acacia wood, 5 for the frame on one side of the tabernacle, 5 for those on the other side, and 5 for the frame on the west at the far end of the tabernacle. The center crossbar is to extend from end to end at the middle of the frame. Overlay the frames with gold and make gold rings to hold the crossbar. Also overlay the crossbars with gold. Set up the tabernacle according to the plan shown you on the mountain. Make a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen with a cherubim woven into it by a skilled worker. Hang it with 2 gold hooks on a 4 post of acacia wood overlaid with gold and standing on 4 silver bases. Hang the curtains from the clasp and place the Ark of the Covenant law behind the curtain. The curtain will separate the holy place from the most holy place. Put the atonement cover on the Ark of the Covenant law in the most holy place. Place the table outside the curtain on the north side of the tabernacle and put the lampstand opposite it on the south side. For the entrance to the tent, make a curtain of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen and the work of an embroiderer. Make gold hooks for this curtain and 5 posts of acacia wood overlaid with gold and cast 5 bronze bases for them. Chapter 27. Build an altar of acacia wood 3 cubits high. It is to be square, 5 cubits long and 5 cubits wide. Make a horn at each of the 4 corners so that the horns and the altar are of one piece, and overlay the altar with bronze. Make all its utensils of bronze, its posts to remove all the ashes and its shoals, sprinkling balls, meat, forks and fire pans. Make a grating for it, a bronze network, and make a bronze ring at each of the 4 corners of the network. Put it under the ledge of the altar so that it is halfway up the altar. Make pole of acacia wood for the altar and overlay them with bronze. The pole are to be inserted into the ring so they will be on 2 sides of the altar when it is carried. Make the altar hollow out of boards. It is to be made just as you were shown on the mountain. Make a courtyard for the tabernacle. The south side shall be 100 cubits long, and it is to have the curtains of finely twisted linen with 20 posts and 20 bronze bases and with silver hooks and bands on the post. The north side shall also be 100 cubits long and is to have curtains with 20 posts and 20 bronze bases and silver hooks and bands on the post. The west end of the courtyard shall be 50 cubits wide and have a curtain with 10 posts and 10 bases. On the east end, towards the sunrise, the courtyard shall also be 50 cubits wide. Curtains 15 cubits long are to be on the one side of the entrance with 3 posts and 3 bases, and the curtain 15 cubits long are to be on the other side with 3 posts and 3 bases. For the entrance to the courtyard, provide a curtain 20 cubits long of blue, purple and scarlet yarn and finely twisted linen, the work of an embroiderer with 4 posts and 4 bases. All the posts around the courtyard are to have silver bands and hooks and bronze bases. The courtyard shall be 100 cubits long and 50 cubits wide, with a curtain of finely twisted linen 5 cubits high and with bronze bases. All the other articles used in the service of the tabernacle, whatever the function, including all the 10 pegs for it and for other side for the courtyard, are to be of bronze. Command the Israelite to bring you clear oil or pressed olives for the light, so that the lamp may be kept burning in the tent of meeting outside the curtain that shield the ark of the covenant law. Aaron and his sons are to keep the lamp burning before the Lord from evening till morning. This is to be lasting audience among the Israelites for the generation to come.
Exodus chapter 28. Let Aaron your brother be brought to you from among the Israelites with his son Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar, so that they may serve me as priests. Make scad garments for you, brother Aaron, to give him dignity and honor. Tell all the skilled workers to whom I had given wisdom in such matters that they are to make garments for Aaron, for his consecration, so that he may serve me as priest. These are the garments they are to make: a breastpiece, an ephod, a robe, a woven tunic, a turban, and a sash. They are to make these scattered garments for your brother Aaron and his sons, so that they may serve me as priests. Make them use gold and blue, purple, and scarlet yarn and fine linen. Make the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn and of finely twisted lines, the work of skilled hands. It is to have 2 shoulder pieces attached to 2 of its corners, so that I can be fastened. Its skillfully woven waistband is to be like it, of 1 piece with the ephod, and make with gold, and with blue, purple, and scarlet yarn, and with finely twisted linen. Take 2 onyx stones and engrave on them and the names of the sons of Israel in the order of their birth, 6 names on one stone and the remaining 6 on the other stone. Engrave the names of the sons of Israel of the 2 stones, the way a gem cutter engraves a seal. Then mount the stones in the gold filigree settings and fasten them on the shoulder pieces of the ephod as memorial stones for the sons of Israel. Aaron is the bear the name on his shoulders as a memorial before the Lord. Make gold filigree settings and 2 braided chains of pure gold like a rope, and attach the chain to the settings. The breastpiece. Fashion a breastpiece for making decisions, the work of skilled hands. Make it like the apron of gold and of blue, purple, and scattered iron, and of finely twisted linen. It is to be square, a span long and a span wide, and folded double. Then mount 4 rows of precious stones on it. The first row shall be carnelian, chrysolite, and beryl. The second row shall be turquoise, lapis lazuli, and emerald. The third row shall be jade, agate, and amethyst. The fourth row shall be topaz, onyx, and jasper. Mount them in gold filigree settings. There are to be 12 stones, 1 for each of the names of the sons of Israel, each guarded like a seal with the name of one of the 12 tribes. For the breastpiece, make braided chains of pure gold like a rope. Make 2 gold rings for it and fasten them to 2 corners of the breastpiece. Fasten the 2 gold chains to the ring at the corners of the breastpiece, and the other end of the chain to the 2 settings, attaching them to the shoulder piece of the ephod at the front. Make 2 gold rings and attach them to the other 2 corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. Make 2 more gold rings and attach them to the bottom of the shoulder piece of the front of the ephod, close to the
same, just above the waistband of the ephod. The ring of the breastpiece are to be tied to the ring of the ephod with blue cord connected it to the waistband, so that the breastpiece will not swing out from the ephod. Whenever Aaron enters the holy place, he will bear the name of the sons of the Israel over his heart on the breastpiece of decision as a continuing memorial before the Lord. Also put the Urim and the Thummim in the breastpiece, so they may be over Aaron's heart whenever he enters the presence of the Lord. Thus Aaron will always bear the means of making decisions for the Israelites over his heart before the Lord. Make the robe of the ephod entirely of blue cloth with an opening of the head in its center. There shall be a worn edge like a collars around its opening, so that will not tear. Make pomegranates of blue, purple and scarlet yarns around the hem of the robe with gold bells between them. The gold bells and the pomegranates are the alternate round the hem of the robe. Aaron must wear it when he ministers. The sound of the bell will be heard when he enters the holy place before the Lord, and when he comes out, so that he will not die. Make a plate of pure gold and engrave on it as on a seal, holy to the Lord. Fast a blue cord to attach it to the turban. It is to be on the front of the turban. It will be on Aaron's forehead, and he will bear the guilt involved in the scarred gifts the Israelites consecrate, whatever their gifts may be. It will be on Aaron's forehead continuously, so that they will be acceptable to the Lord. Wave the tunic of fine linen and make the turban of the fine linen. The sash is to be the work of an embroiderer. Make tunics, sashes and caps for Aaron's sons to give them dignity and honor. After you put these clothes on your brother Aaron and his son, anointed and ordained them, consecrate them so they may serve me as priest. Make linen undergarments as a covering for the body, reaching from the waist to the thigh. Aaron and his son must wear them wherever they enter the tent of meeting of approach the altar to minister in the holy place, so that they will not incur guilt and die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants. This is what 29. This is what you are to do to consecrate them, so that they may serve me as priest. Take a young bull and 2 rams without defect, and form the finest wheat flour. Make round loaves without yeast, thick loaves without yeast and with oil mixed in, and thin loaves without yeast and brushed with oil. Put them in a basket and present them in it along with the bull and the 2 rams. Then bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. Take the garments and dress Aaron with the tunic, the robe of the ephod itself, and the breastpiece. Fasten the ephod on him by its skillfully worn waistband. Put the turban on his head and attach the scarred emblem to the turban. Take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons and dress them in tunic and fasten caps on them. Then tie sashes on Aaron and his son. The priesthood is there by a last ordinance.
Then you shall ordain Aaron and his sons. Bring the bull to the front of the tent of meeting, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head. Slaughter it in the Lord's presence at the entrance to the tent of meeting. Take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar with your finger, and pour out the rest of it all the bases of the altar. Then take all the fat on the internal organs, the covering of the liver and both kidneys, with the fat on them, and burn them on the altar. But burn the bull's flesh and its hide and its intestines outside the camp. It is a sin offering. Take one of the rams, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head, slaughter it, and take the blood and splash it against the sides of the altar. Cut the ram into pieces and wash the internal organs and the legs. Put them with the head and the other pieces. Then burn the entire ram on the altar. It is a burnt offering to the Lord, a pleasing aroma, a food offering present to the Lord. Take the other ram, and Aaron and his sons shall lay their hands on its head. Slaughter it, take some of its blood and put it on the lobes of the right ears of Aaron and his sons, on the thumbs of their right hand, and on the big toes of their right feet. Then splash blood against the sides of the altar, and take some of the blood on the altar and some of the anointing oil, and sprinkle it on Aaron and his garments, and on his son and their garments. Then he and his sons and their garments will be consecrated. Take from this ram the fat tail, the fat on the internal organs, the covering of the liver, both kidney with the fat on them, and the right thing. This is the ram of the ordination. From the basket of bread made without yeast, which is before the Lord, take one round loaf, one thick loaf with olive oil mixed in, and on one thin loaf. Put all this in the hand of Aaron and his son, and wave them before the Lord as a wave offering. Then take them from their hands and burn them on the altar along with the burnt offering, for a pleasing aroma to the Lord, a food offering presented to the Lord. After you take the breast of the ram for Aaron's ordination, wave it before the Lord as a wave offering, and it will be your share. Consecrate those parts of the ordination ram that belongs to Aaron and his sons, the breast that was waved and the thigh that was presented. This is always to be the regular share for the Israelites, for Aaron and his sons. It is the contribution the Israelites are to make to the Lord from their fellowship offering. Aaron's scarred garments will belong to his descendants, so that they can be anointed and ordained in them. The son who succeeded him as priest comes to the tent of meeting to minister in the holy place. He is to wear them 7 days. Take the ram for the ordination, and cook the meat in a scarred place at the entrance to the tent of meeting. Aaron and his son are to eat the meat of the ram and the bread that is in the basket. They are to eat this offering by which atonement was made for their ordination and consecrate, but no one else may eat them, because they are scattered. And if any of the meat of the ordination ram or any bread is left over till morning, burn it up. It must not be eaten, because it is scared. Do for Aaron and his sons everything I have commanded you. Take 7 days to ordain them,
Sacrifice a bull each day as a sin offering to make atonement. Purify the altar by making atonement for it and anoint it to consecrate it. For 7 days make atonement for the altar and consecrate it. Then the altar will be most holy, and whatever touches it will be holy. This is what you are to offer on the altar regularly each day: 2 lambs a year old. Offer one in the morning and the other at twilight. With the first lamb offer a tenth of an ephah of the finest flour mixed with a quarter of a hin of oil from pressed olives and a quarter of a hin of wine as a drink offering. Sacrifice the other lamb at twilight with the same grain offering and its drink offering the same as in the morning, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. For the generations to come, this burnt offering is to be made regularly at the entrance to the tent of meeting before the Lord. There I will meet you and speak to you. There always I will meet with the Israelites, and the place will become created by my glory. So I will consecrate the tent of meeting, and the altar will consecrate Aaron and his sons to serve me as priest. Then I will dwell among the Israelites and be their Lord, their God. They will know that I am the Lord their God, who brought them out of Egypt, so that I might dwell among them. I am the Lord their God. 30. Make an altar of acacia wood for burning incense. It is to be square, a cubit long and a cubit wide, 2 cubits high. It horns of one piece with it. Overlay the top and all the sides and the horns with pure gold, and make a gold molding around it. Make 2 gold rings for altar below the molding, 2 on each of the opposite sides to hold the poles used to carry it. Make the poles of the acacia wood and overlay them with gold. Put the altar in front of the curtain that shields the ark of the covenant law. Before the atonement cover that it is over the table of the covenant law, where I will meet with you, Aaron must burn fragrant incense on the altar. Every morning when he tends the lamps, he must burn incense against when he lights the lamp at twilight, so that incense will burn regularly before the Lord. For the generations to come, do not offer on this altar any other incense or any burnt offering or grain offering, and do not pour a drink offering on it. Once a year Aaron shall make atonement on its horns. This annual atonement must be made with the blood of the atoning sin offering for the generations to come. It is most holy to the Lord. Atonement money. Then the Lord said to Moses, when you take a census of the Israelites to count them, each one must pay the Lord a ransom for his life at the time he counted. Then no plague will come on them when you number them. Each one who crosses over to those already counted is to give a half shekel according to the sanctuary shekel, which weighs 20 grants. This half shekel is an offering to the Lord. All who cross over those 20 years old or more are to give an offering to the Lord. The rich are not to give more than a half shekel, and the
and the poor are not to give less when you make the offering to the Lord at to an atoning for your lives. Receive the atonement money from the Israelites and use it for the service of the tent of meeting. It will be memorial for the Israelites before the Lord. Make atonement for your lives. Then the Lord said to Moses, make a bronze basin with its brown stand for washing place. It between the tent of meeting and the altar, and put water in it. Aaron and his sons are to wash their hands and feet with water from it. Whenever they enter the tent of meeting, they shall wash with water so that they will not die. Also, when they approach the altar to minister by presenting a food offering to the Lord, they shall wash their hands and feet so that they will not die. This is to be a lasting ordinance for Aaron and his descendants for the generations to come. Then the Lord said to Moses, take the following fine spices, 500 shekels of liquid myrrh, half as much. This is 250 shekels of fragrant cinnamon, 250 shekels of fragrant calamus, 500 shekels of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hint of olive oil. Make this into a scad anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the scad anointing oil. Then use it to anoint the tent of meeting. The art of the covenant law, the table and all its articles, the lampstand and its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offering, and all its utensils, and the basin with its stand. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Say to the Israelites, this is to be my scad anointing oil for the generations to come. Do not pour it on anyone else's body, and do not make any other oil. Use the same formula. It is scattered, and you are to consider it scad. Whoever makes perfume like it and puts it on any one other than a priest must be cut off from their people. Then the Lord said to Moses, take fragrant spices, gum, resin, onycha and galbanum, and pure frankincense, all in equal amounts, and make a fragrant blessed of incense, the work of a perfumer. It is to be salted and pure and scad. Grind some of it to powder and place it in front of the ark of the covenant law in the tent of meeting, where I will meet with you. It shall be most holy to you. Do not make any incense with this formula for yourself. Consider it holy to the Lord. Whoever makes incense like it to enjoy its fragrance must be cut off from the people. Then the Lord said to Moses, see, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills, to make artistic designs for work. The tent of meeting of the moreover I have appointed to make artistic designs for work in gold, silver and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engage in all kinds of crafts.
Moreover, I have appointed Oholiab, son of Abishamak of the tribe of Dan, to help him. Also, I have given ability to all the skilled workers to make everything I have commanded you: the tent of meeting, the ark of the covenant law with the atonement cover on it, and all the other furnishing of the tent, the table and its articles, the pure gold lampstand and all its accessories, the altar of incense, the altar of burnt offering and all its utensils, the basic with its stands, and also the woven garments, both the scaled garments for Aaron the priest and the garments for his sons when they serve as priests, and the anointing oil and fragrant incense for the holy place. They are to make them just as I commanded you. The Sabbath. Then the Lord said to Moses, say to the Israelites, you must observe my Sabbaths. This will be a sin between me and you for the generations to come, so that you may know that I am the Lord who makes you holy. Observe the Sabbath because it is holy to you. Anyone who discretes it is to be put to death. Those who do not do any work on that day must be cut off from their place. For 6 days work is to be done, but the seventh day is a day of Sabbath rest, holy to the Lord. Whoever does any work on the Sabbath day is to be put to death. The Israelites are to be put to death. The Israelites are to observe the Sabbath, celebrating it for generations to come as a lasting covenant. It will be a sin between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth. On the seventh day he rested and was refreshed. When the Lord finished speaking to Moses on Mount Sinai, he gave him the two tablets of the covenant law, the tablets of stone engraved by the finger of God. When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, they gathered round Aaron and said, come, make us gods who will be before us. As for their fellow Moses who brought us up out of Egypt, we don't know what has happened to him. Aaron answered them, take off the gold earrings that your wives, your sons and your daughters are wearing, and bring them to me. So all the people took off their earring and brought them to Aaron. He took what they handed him and made it into an idol, cast in the shape of a calf, fashioning it with a tool. Then they said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. When Aaron said this, he built an altar in front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. So the next day the people rose early and sacrificed burnt offering and presented fellowship offering. Afterward they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, go down, because your people whom you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them, and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it, and have said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. I have seen this people, the Lord said to Moses, and they are a stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a greater nation. But Moses sought the favor of the Lord his God. Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? Why should the Egyptians say, it was with the evil intent that he brought them out to kill
them in the mountains and to wipe them off the face of the earth. Turn from your fierce anger, relent, and do not bring disaster on your people. Remember your servant Abraham, Isaac, and Israel, to whom you swore by your own self. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and I will give your descendants all this land I promised them, and it will be their inheritance forever. Then the Lord relented and did not bring on his people the disaster he had threatened. Moses turned and went down the mountain with the 2 tablets of the covenant law in his hands. They were scribbled on both sides, from front and back. The tablets were the work of God. The writing was the writing of God engraved on the tablet. When Joshua heard the noise of the people shouted, he said to Moses, "There is the sound of war in the camp." Moses replied, "It is not the sound of victory. It is not the sound of defeat. It is the sound of singing that I hear." When Moses approached the camp and saw the calf and the dancing, his anger burned, and he threw the table out of his hands, breaking them to pieces at the foot of the mountain. And he took the calf the people had made and burned it in the fire. Then he grew in the power, scattered on the water, and made the Israelites drink it. He said to Aaron, "What did these people do to you that you led them into such great sin? Do not be angry, my lord." Aaron answered, "You know how prone these people are to evil. They said to me, 'Make us gods who will go before us.' As for this fellow Moses who brought up out of the Egypt, we don't know what had happened to him." So I told them, 'Whoever has any gold jewels, take it off.' Then they gave me the gold, and I threw it into the fire, and out called this calf. Moses saw that the people were running wild, and that Moses had let them get out of the control, and so become a laughing stock to their enemies. So he stood at the entrance to the camp and said, "Whoever is for the Lord, come to me." And all the Levites railed to him. Then he said to them, "This is what the Lord, the God of Israel says. Each man trap a sword to his side, go back and forth through the camp from one end to other, each killing his brother and friend and neighbors." The Levites did as Moses commanded, and that day about 3,000 of people died. Then Moses said, "You have been set apart today, for you were against your own son and brothers, and he had blessed you this day." The next day Moses said to the people, "You have committed a great sin, but now I will go up to the Lord. I can make antonyms for your sin." So Moses went back to the Lord and said, "Oh, what a great sin these people have committed. They have set themselves goods of gold. But now, please forgive their sin, but if not, they bolt me out of the book you have written." The Lord replied to Moses, "Whatever have sinned against me, I will bolt out of my book. Now go lead the people to the place I have spoke of."
and my angels will go before you. However, when the people take time comes for me to punish, I will punish them for their sin. And the Lord struck the people with a plague because of what they did with the calf Aaron had made. Then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stuff-naked people, and I might destroy you on the way. When the people heard these distress words, they began to mount, and no one put on an ornament. For the Lord has said to Moses, tell the Israelites, you are a stuff-naked people. If I were to go with you, even for a moment, I might destroy you. Now take off your ornaments, and I will decide what to do with you. So the Israelites stripped off their ornaments at Mount Horeb. Now Moses used to take a tent and pitched it outside the camp some distance away, calling it the tent of meeting. Anyone inquiring of the Lord would go to the tent of meeting outside the camp, and whoever Moses went out to the tent, all the people rose and stood at the entrance to their tents, watching Moses until he enters the tent. As Moses went into the tent, the pillars of clouds would come down and stay at the entrance. While the Lord spoke with Moses, whatever the people saw the pillars of the clouds standing at the entrance to the tent, they all stood and worshipped each of the entrance to their tent. The Lord would speak to Moses face to face, as one speaks to a friend. Then Moses would return to the camp, but his young assistant Joshua, son of Nun, did not leave this tent. Moses said to the Lord, you have been telling me, lead this people, but you have not let me know who you will send me. You have said, I know your name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your way, so I may lead you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my pleasure will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your vision does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish you, me, and your people from all the other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do every destroy you have asked before I am pleased with you, and I know you by name. Then Moses said, now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my gloriousness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. But he said, you cannot see my face, but no one may see me and live. Then the Lord said, there is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hands until I pass by. Then I removed my hand, and you will see my back, but my face must not be seen. The Lord said to Moses, chisel out 2 stones table like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tables, which you broke. Be ready in the morning, and then come up on Mount Sinai. Present your
Present yourself to me there on top of the mountain. No one is to come with you or be seen anywhere on the mountains. Not even the flock and herds may glance in the front of the mountains. So Moses clinched out 2 stone tables like the first ones and went up to Mount Sinai early in the morning, as the Lord has commanded him, and he cried the 2 tablets in his hands. Then the Lord came down in the clouds and stood there with him and proclaimed his name, the Lord, and he passed in front of the Moses proclaiming, the Lord, compassionate and gracious God, slow to anger, abundant in love and faithfulness, maintaining love to thousands and forgiving weakness, rebels and sin, yet he does not leave to guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of their parents to the 3rd and 4th generation. Moses bowed to the ground at once and worshipped. Lord, he said, if I have found favor in your eyes, then let the Lord go with us, although this is a stiff-necked people. Forgive our wickedness and our sins and take up as your inheritance. Then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people I will do wonders, never before done in any nation in all the world. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Obey what I commanded you today. I will drive out before the Amorites, Canaanites, Hittites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Be careful not to make a treasure and those who live in the land where you are going, or they will be a snare among you. Break down their altars, smash their stones, and cut down their Asherah poles. Do not worship any other gods, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Be careful not to make a treaty with those who live in the land, for when they prostrate themselves to their gods and sacrifice to them, they will invite you and you will eat their sacrifices, and then you choose some of their daughters as wives for your sons, and those daughters prostitute themselves to their gods. They will lead your sons to do the same. Do not make any idol. Celebrate the festival of unleavened bread. For 7 days, eat bread made without yeast, as I commanded you. Do this at the appointed time in the month of Aven, for in the month you came out of Egypt. The first offering of every womb belongs to me, including all the firstborn males of your livestock, wherever for head or flock. Redeem the firstborn donkey with a lamb, but if you do not redeem it, break its neck, redeems all your firstborn sons. No one is to appear before me empty-handed. 6 days you shall labor, but on the 7th day you shall rest. Even during the plodding season and harvest you must rest. Celebrate the festival of weeks and first fruits of the wheat harvest, and the festival of ingaining at the turn of the year. 3 times a year all you men are to be appeared before the sovereign Lord, the God of Israel. I will drive out nations before you and enlarge your territories, and no one will covet your land when you go up 3 times each year to appear before the Lord your God. Do not offer the blood of sacrifice to me along with anyone containing yeast, and do not let any of the sacrifices from the Passover feast remain until morning. Bringing the best of the first fruit of the soil to the house of the Lord your God. Do not cook a young goat in its mother's milk. Then the Lord said to Moses, write down these words, for in accordance with these words I have made a covenant with you and with Israelites. More was there with the Lord,
40 days and 40 nights without eating bread or drinking water. Without eating, and he wrote on the table the laws of the covenant, the 10 commandments. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the covenant, law in his hands, he was not aware that his face were radiant before he had spoken with the Lord. When Aaron and all the Israelites saw Moses, his face was radiant and they were afraid to come near him. But Moses called to them. So Aaron and all the leaders of the community came back to him and he spoke to them. Afterwards all the Israelites came near him and he gave them all the commands the Lord had given him on Mount Sinai. When Moses finished speaking to them, he put a veil on over his face, but whenever he entered the Lord's presence to speak with him, he removed the veil until he came out. And when he came out and told the Israelites what he had been commanded, they saw that his face was radiant. Then Moses would put the veil back over his face until he went in to speak with the Lord. Moses assembled the whole assembly, Israel's community, and said to them, "There are the things of the Lord as commanded you to do. For 6 days work is to be done, but the 7th day shall be your holy day, a day of Sabbath rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Do not light a fire in any of the dwelling on the Sabbath day." Moses said to the whole assembly community, "This is what the Lord has commanded. For what you have taken an offering for the Lord, everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze, blue, purple, and skin yarn, and fine linen, goat hair, ram skins dyed red, and another type of scriven leathers, anic wood, olive oil, and the light spices for the anointing oil, and for the fragrance incense, and onyx stones, and other gems to be mounted on the top breastpiece. All who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. The tabernacle will its tent and its covering, scapes, frames, crossbars, posts, and bases, the ark will its poles, and the anointment covers, and the curtains that shelters it, the table with its poles, and all its articles, and the breast of the presence, the lampstand that is for the light with its ancestors, lamps and oils for the light, the altar of the incense with its poles, the anointing oils and the fragrance incense, the curtain from the downway at the entrance to the tabernacle, the altar of the burnt offering with its bronze scaling, its poles and all its utensils, the bronze basin with its stand, the curtains of the courtyard with its posts and basins, and the curtains for the entrance to the courtyard, the tent page from the tabernacle, and for the courtyard and their robes, the women garments worn from ministering in the sanctuary, but the sanctuary garments for Aaron the priest, and the garments for their sons, then they serve as priests. The whole Israelites community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved then came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its servant, and for the sacred garments. All who were willing, men and women alike, came and brought gold, jewels of all kinds, broken earrings, rings, and ornaments. They all presented these golds as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, or skin yarn, or fine liners, or goat hair, ram skin dyes red, or other dyed leather brought them. Those presents and offering or
of silver or bronze bought it as an offering to the Lord, and everyone who has ascended wood for any part of the work bought it. Every skilled woman spent with her hands and brought what she has spent, blue, purple, or skein yarns, or fine liners, and all the women who were willing and had the skill span the goat hairs. The leaders brought onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpieces. They all brought spices and olive oil for the light and for the anointing oil and for the fragrance incense. All the Israelites, men and women who were willing, brought to the Lord freewill offerings for all the work the Lord through Moses has commanded them to do. Then Moses said to the Israelites, "See, the Lord for chosen Bezalel son of Uri, the son of Hur, of the tribes of Judah, and he had filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills, to make the artisans design for work in gold, silver, and bronze, to cut and set stones, to work in wood, and to engrave in all kinds of artists' crafts. And he has given both him and Onim son of 𝗙់of the tribes of Dan the ability to teach others. He has filled them with skill to do all kinds of work and engraves design, embossing in blue, purple weaves, all of them skilled workers and design. So Bezalel and every skilled people to whom the Lord has given skill and ability to know how to cry out, all the workers of constructing the sanctuary are to do the work just as the Lord has commanded. Then Moses summoned Bezalel and Oholiab and every skilled person to whom the Lord has given ability and who was willing to come and do the work. They received from Moses all the offering the Israelites has brought to carry out the work of constructing the sanctuary. And the people constructed to bring freewill offerings morning after morning. So all the skilled workers who were doing all the work on the sanctuary left what they were doing and said to Moses, "The people are bringing more than enough for doing the work the Lord commanded to do." And then Moses gave an order, and they said their words throughout the camp, "No man or woman is to be make anything else as an offering for the sanctuary." And so the people were rested from bringing more, because what they already had was more than enough to do all the work. All those who were skilled among the workers made the tabernacle with 10 curtains of finely twisted lines and blues, purple and scam yarns, with cherubims woven into them by experienced hands. All the curtains were the same size, 28 cubits long and 4 cubits wide. They wired 5 of the curtains together and did the same with the other 5. Then they made loops of blue material along the edge of the end curtains in one set, and the same was done with the end curtains in the other set. Then they also made 50 loops on one curtain and 50 loops on the end curtain of the other set, with the loops opposite each other. Then they made 50 gold shapes and used them to fasten the 2 sets of curtains together so that the tabernacle was a unit. They made curtains of goat hair for the tent over the tabernacle, 11 altogether. All 11 curtains were the same size, 30 cubits long and 4 cubits wide. They joined 5 of the curtains into one set and the other 6 into another set. Then they made 50 loops along the edge of the end curtain in one set and along the edge of the end curtain in the other set. They made 50 bronze capes to fasten the tent together as a unit.
Then they made for the tent a covering of ram skin dyes red, and over that a covering of other durable leathers. They made upright frames of acidic wood from the tabernacle. Each frame was 10 cubits long and a cubit and a half wide, with two projections set parallel to each other. They made all the frames of the tabernacle in this way. They made 20 frames for the south side of the tabernacle and made 40 silver bases to go under them, 2 bases for each frame, other under each projection. For the other side, the north side of the tabernacle, they made 20 frames and 40 silver bases, 2 under each frames. They made 6 frames for the far end, that is the west end of the tabernacle, and 2 frames were made for the cornice of the tabernacle at the far end. At these two corners, the frames were dowed from for the bottom all the ways to the top and fitted into a single ring. Both were made alike, so there were 80 frames and 16 silver bases, 2 under each frame. They also made crossbars of acidic wood, 5 from the frame on one side of the tabernacle, 5 from those on the other side, and 5 from the frames on the west. At the far end of the tabernacle, they made the center crossbar so that it existed from end to end at the middle of the frames. They overlaid the frames with gold and made gold rings to hold the crossbars. They also overlaid the crossbars with gold. They made the curtains of blue, purple, and scarlet yarns and finely twisted yarns, with cherubim woven into it by a skilled worker. They made 4 posts of acidic wood for it and overlaid them with gold. They made gold hooks for them and cast these 4 silver basins. For the entrance to the tent, they made a curtain of blue, purple, and scarlet yarns and finely twisted liners, the work of an embossed, and they made 5 posts with hooks from them. They overlaid the tops of the posts and their bands with gold and made these 5 basins of bronze. Basil made the ark of silken wood, 2.5 cubits long, a cubit and a half wide, and a cubit and a half height. He overlaid it with a pure gold, both inside and outside, and made a gold mounting around it. He cast 4 gold rings for it and fastened them its 4 feet, with 2 rings on one side and 2 rings on the other side. Then he made poles of 𝗙Σ wood and overlaid them with gold, and he instructed the poles into the rings on the side of the ark to carry it. He made the anotams covered of pure gold, 2.5 cubits long and a cubit and a half wide. Then he made 2 cherubims out of hammed gold at the end of the cupboard. He made 1 cherubim at one end and the second cherubim on the other at the end. At the 2 ends he made them of 1 pieces with the covers. The cherubim had these wings spread upward, showing the cover with them. The cherubim faced each other, looking towards the cover. They made the table of 𝗙Σ wood, 2 cubits long, a cubit wide, and a cubit half high. Then they overlaid it with pure gold and made a gold molded around it. They also made around it a rim a handbreadth wide and put a gold molding on the rim. They cast 4 gold rings from the table and fixed them to the 4 corners where the 4 legs were. The rings were put close to the rim to hold the poles used in carrying the table. The poles for carrying the table were made of 𝗙Σ woods and were overlaid with gold, and they made from pure gold and artisans from the table. It plates and dishes and bowls, and it pitched from the flowing out of the ring.
offering. They made the lampstand of pure gold. They hammered out its basin and shift and made its flower like cups, buds and blossoms of one piece with other. Six branches existed from side of the lampstand, three on one side and three on the other. Three cups shaped like almond flowers with buds and blossoms were on the other branch, three on the next branch, and the same for all 6 branches existing from the lampstands. And on the lampstand were 4 cups shaped like almond flowers with buds and blossoms. One bud was under the first pair of branches existing from the lampstand, and a second bud under the second pair, and a third bud under the third pair. 6 branches in all. The buds and the branches were all of one pieces, with the lampstand hammered out of pure gold. They made it 7 lamps as well as its wicket trimmed and trayed of pure gold. They made the lampstand on all its accessories from 1 talents of pure gold. They made the altar of incense out of arsenic wood. It was square, a cubits long and a cubits wide, and 2 cubits high. Its horns of one pieces with it. They overlaid the top and all the side and the horns with pure gold, and made a gold molding around it. They made 2 gold rings below the molding, 2 on each of the opposite sides to hold the opposite used to carry it. They made the poles of arsenic wood and overlaid them with gold. They also made the scant anointing oil and the pure fragrance incense, the work of a perfume. They built the altar of burning offerings of 𝗙cie wood, 3 cubits high. It was square, 5 cubits long and 5 cubits wide. They made a horn at each of the 4 corners, so that the horns and the altars were of one piece, and they overlaid the altar with bronze. They made all its utensils of bronze, its pots, shovels, sprinkling bowls, meat, forks, and fire spans. They made a grating for the altar, a bronze network to be under its ledge. Halfway up the altar, they cast bronze rings to hold the poles. For the 4 corners of the bronze grating, they made the poles of 𝗙cie wood and overlaid them with bronze. They inserted the poles into the rings so that they would not be one side of the altar for carrying it. They made it shovel out of boards. They made the bronze base and its bronze stand from the mirror of the woman who served at the entrance to the tent meeting. Next they made the courtyard. The court side was 100 cubits long and had cubits and had curtains of finely twisted liners with 20 posts and 20 bronze bases, and with silver hooks and banes on the posts. The north side was also 100 cubits long and had 20 posts and 20 bronze basins with silver hooks and band on the post. The west end was 50 cubits wide and had curtains with 10 posts and 10 basins with silver hooks and the bands on the posts. The silver end towards the sunrise was also 50 cubits wide. Curtains 15 cubits long were on the one side of the entrance with 3 posts and 3 basins, and curtains 15 cubits long were on the other side of the entrance to the court. All the curtains around the courtyard were of freely twisted liners. The base from the post were bronze. The hooks and the bands on the posts were silver, and these tops were overlaid with silver, so all the posts of the courtyard had silver bands. The curtains from the entrance to the courtyard was made of blue, purple, and scarlet yarns, and finely twisted liners. The cubits long and light the curtains of the courtyard, 5 cubits high,
5 cubits high, with 4 posts and 4 bronze basins. The hook and band were silver, and their tops were overlaid with silver. All the 10 pigeons of the tabernacle of the surrounding courtyard were bronze. These are the amount of materials used for the tabernacle of the covenant law, which were recorded at Moses' command by the Levites under the restrictions of Aaron the priest. With him, the Lord commanded Moses of the tabernacle of Den and engraving and designed and an blue, purple, and scarlet yarns and fine liners. The total amount of gold from the wave offerings used for all the work on the sanctuary was 29 talents and 730 shekels. According to the sanctuary shekels, the silver obtained from those of the community who were counted in the scenes was 10 talents and 1,775 shekels. According to the sanctuary shekels, 1 bake per person, that is half a shekel, according to the sanctuary shekel, from everyone who have crossed over to those 20 years old or more, a total of 6,03,550 men. The 100 talents of silver were used to cast the base from the sanctuary and from the curtains, 100 basins from the 100 talents, 1 talent from each basin. They used 1,775 shekels to make the hook from the post, to overlay the ropes of the post, and to make their bands. Exodus chapter 38 verse 28. They used the 1,775 shekels to make the hooks for the posts, to overlay the tops of the posts, and to make their bands. The bronze from the wave offering was 70 talents and 2,400 shekels. They used it to make the bases for the entrance to the tent of meeting, the bronze altar with its bronze grating and all its utensils, the bases for the surrounding courtyard and those for its entrance, and all the 10 pegs for the tabernacles and those for the surrounding courtyard. Exodus chapter 39. From the blue, purple, and scarlet yarn, they made woven garments for ministering in the sanctuary. They also made skate garments for Aaron, as the Lord commanded Moses. They made the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn and of finely twisted linen. They hammered out thin sheets of gold and cut strands to be worked into the blue, purple, and scarlet yarn and fine linen, the work of skilled hands. They made shoulder pieces for the ephod, which were attached to 2 of its corners so that it could be fastened. Its skillfully woven waistband was like it, of 1 piece with the ephod and made with gold and with blue, purple, and scarlet yarn, and with finely twisted linen, as the Lord commanded Moses. They mounted the onyx stone in gold filigree settings and engraved them like a seal with the name of the sons of Israel. Then they fastened them on the shoulder pieces of the ephod as memorial stones for the sons of Israel, as the Lord commanded Moses. They fashioned the breastpiece, the work of skilled craftsmen. They made it like the ephod of gold and of blue, purple, and scarlet yarn, and of finely twisted linen. It was square, a span long, and a span wide, and folded double. Then they mounted 4 rows of precious stones on it. The first row was carnelian, chrysolite, and beryl. The second row was turquoise, lapis lazuli, and emerald.
The third row was jacinth, agate, and amethyst. The fourth row was topaz, onyx, and jasper. They were mounted in gold filigree settings. There were 12 stones, one for each of the names of the sons of Israel, each engraved like a seal with the name of the one of the 12 tribes. For the breastpiece, they made braided chains of pure gold like a rope. They made 2 gold filigree settings and 2 gold rings and fastened the rings to 2 of the corners of the breastpiece. They fastened the 2 gold chain to the ring at the corner of the breastpiece and the other ends of the chain to the 2 settings, attaching them to the shoulder pieces of the ephod at the front. They made 2 gold rings and attached them to the other 2 corners of the breastpiece on the inside edge next to the ephod. Then they made 2 more gold rings and attached them to the bottom of the shoulder piece on the front of ephod, close to the seam just above the waistband of the ephod. They tied the rings of the breastpiece to the rings of the ephod with blue cord, connecting it to the waistband so that the breastpiece would not swing out from the ephod, as the Lord commanded Moses. They made the robe of the ephod entirely of blue cloth, the work of a weaver, with an opening in the center of the robe like the opening of a collar, and a band around this opening, so that it would not tear. They made pomegranate of blue, purple, and scarlet yarn and finely twisted linen round the hem of the robe, and they made bells of pure gold and attached them around the hem between the pomegranates. The bells and the pomegranates altered round the hem of the robe to be worn for ministering, as the Lord commanded Moses. For Aaron and his sons, they made tunics of fine linen, the work of the weavers, and the turbans of fine linen, the linen caps and the undergarments of finely twisted linen. The sash was made of finely twisted linen and blue, purple, and scarlet yarn, the work of an embroiderer, as the Lord commanded Moses. They made the plate, the sacred emblem, out of pure gold and engraved on it like an inscription on a seal, holy to the Lord. Then they fastened a blue cord to it to attach it to the turban, as the Lord commanded Moses. So all the work on the tabernacles, the tent of meeting, was completed. The Israelites did everything just as the Lord commanded Moses. Then they brought the tabernacle to Moses, the tent and all its furnishing, its glass frames, crossbars, posts, and bases, the covering of ram skins dyed red, and the covering of another durable leather, and the shielding curtain, the ark of the covenant, law with its poles, and the atonement cover, the table with all its articles, and the bread of presence, the pure gold lampstand with its row of lamp and all its accessories, and the olive oil for the light, the gold altar and the anointing oil, the fragrant incense, and the curtain for the entrance to the tent, the bronze altar with its bronze grating, its poles, and all its utensils, the basin with its stand, the curtain of the courtyard with its posts and the bases, and the curtain for the entrance to the courtyard, the ropes and tent pegs for the courtyard, all the furnishings for the tabernacles, the tent of meeting, and the woven garments worn for ministering in the sanctuary. Both the sacred garments for Aaron, the priest, and the garments for his sons were serving as priests. The Israelites had done all the work just as the Lord had commanded Moses. Moses inspected the work and saw that they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them. Exodus chapter 40. Then the Lord said to Moses, "Set up the tabernacle, the tent of meeting, on the first day of the first month. Place the ark of covenant law in it and shield the ark with a curtain. Bring in the table and set out what belongs on it. Then bring in the lampstand and set up its lamp. Place the gold altar of incense in front of the ark of the covenant law and put the curtain at the entrance to the tabernacle. Place the altar of burnt offering in front of the entrance to the tabernacle.
the tent of meeting, place the basin between the tent of meeting and the altar and put water in it. Set up the courtyard around it and put the curtain at the entrance to the courtyard. Take the anointing oil and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will be holy. Then anoint the altar of burnt offerings and all its utensils. Consecrate the altar, and it will be most holy. Anoint the basin and its stand and consecrate them. Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting and wash them with water. The dress Aaron in the sacred garment, anoint him and the consecrate him so that he may serve me as priest. Bring his sons and dress them in tunics. Anoint them just as you anointed their father, so that they may serve me as priests. Their anointing will be to a priesthood that will continue throughout their generations. Moses did everything just as the Lord commanded him. So the tabernacle was set up on the first day of the first month in the second year. When Moses set up the tabernacle, he put the bases in place, erected the frames, inserted the crossbars, and set up the posts. Then he spread the tent over the tabernacle and put the covering over the tent as the Lord commanded him. He took the tablets of the covenant law and placed them in the ark, attached the poles to the ark, and put the atonement cover over it. Then he brought the ark into the tabernacle and hung the shielding curtain and shielded the ark of the covenant law as the Lord commanded him. Moses placed the table in the tent of meeting on the north side of the tabernacle outside the curtain and set out the bread on it before the Lord, as the Lord commanded him. He placed the lampstand in the tent of meeting opposite the table on the south side of the tabernacle and set up the lamps before the Lord, as the Lord commanded him. Moses placed the gold altar in the tent of meeting in front of curtain and burned fragrant incense on it, as the Lord commanded him. Then he put up the curtain at the entrance to the tabernacle. He set the altar of burnt offering near the entrance to the tabernacle, the tent of meeting, and offered on it burnt offering and grain offerings as the Lord commanded him. He placed the basin between the tent of meeting and the altar and put water in it for washing, and Moses and Aaron and his sons used it to wash their hands and feet. They washed whenever they entered the tent of meeting or approached the altar, as the Lord commanded Moses. Then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance to the courtyard, and so Moses finished the work. Then the cloud covered the tent of the meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled on it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. In all the travels of the Israelites, whenever the cloud lifted from above the tabernacle, they would set out. But if the cloud did not lift, they did not set out until the day it lifted. So the cloud of the Lord was over the tabernacle by day, and fire was in the cloud by night, in the sight of all the Israelites during all their travels. Leviticus chapter 1. The Lord called to Moses and spoke to him from the tent of meeting. He said, "Speak to the Israelites and say to them, when anyone among you brings an offering to the Lord, bring as your offering an animal from either the herd of the flock. If the offering is a burnt offering from the herd, you are to offer a male without defect. You must present it at the entrance to the tent of meeting so that it will be acceptable to the Lord. You are to lay your hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on your behalf to make atonement for you. You are to slaughter the young bull before the Lord, and then Aaron's sons, the priest, shall drink the blood and splash it against the sides of the altar at the entrance to the meeting. You are to skin the burnt offering and cut it into pieces,
The sons of Aaron, the priest, are to put fire on the altar and arrange wood on the fire. Then Aaron's sons, the priests, shall arrange the pieces, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to burn all of it on the altar. It is a burnt offering, a food offering, and aroma pleasing to the Lord. If the offering is a burnt offering from the flock, from either the sheep or the goat, you are to offer a male without defect. You are to slaughter it at the north side of the altar before the Lord, and Aaron's sons, the priest, shall splash its blood against the sides of the altar. You are to cut it into pieces, and the priest shall arrange them, including the head and the fat, on the wood that is burning on the altar. You are to wash the internal organs and the legs with water, and the priest is to bring all of them and burn them on the altar. It's a burnt offering, a food offering, and aroma pleasing to the Lord. If the offering to the Lord is a burnt offering of birds, you are to offer a dove or a young pigeon. The priest shall bring it to the altar, wring off the head, and burn it on the altar. Its blood shall be drained out on the side of the altar. He is to remove the crop and the feathers and throw them down east of the altar where the ashes are. He shall tear it open by the wings, not dividing it completely, and then the priest shall burn it on the wood that is burning on the altar. It is a burnt offering, a food offering, and aroma pleasing to the Lord. Chapter 2. When anyone brings a grain offering to the Lord, their offering is to be of the finest flour. They are to pour olive oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's sons, the priests. The priest shall take a handful of flour and oil together with all the incense, and burn this as a memorial portion on the altar, a food offering and aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is most holy part of the food offerings presented to the Lord. If you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of finest flour, either thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in, or thin loaves made without yeast and brushed with olive oil. If your grain offering is prepared on griddle, it is to be made of the finest flour mixed with oil and without yeast. Crumble it and pour oil on it. It is a grain offering. If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of the finest flour and some olive oil. Bring the grain offering made of these things to the Lord. Present it to the priest who shall take it to the altar. He shall take out the memorial portion from the grain offering and burn it on the altar as a food offering, an aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his sons. It is a most holy part of the food offering presented to the Lord. Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast, for you are not to burn any yeast or honey in a food offering presented to the Lord. You may bring them to the Lord as an offering of the first fruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. If you bring a grain offering of first fruits to the Lord, offer crushed heads of new grain roasted in the fire. Put oil and incense on it. It is a grain offering. The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil together with all the incense as a food offering presented to the Lord. Chapter 3. If your offering is a fellowship offering and you offer an animal from the herd, whether male or female, you are to present before the Lord an animal without defect.
You are to lay your hand on the head of your offering and slaughter it at the entrance to the tent of meeting. Then Aaron's sons, the priest, shall splash the blood against the sides of the altar from the fellowship offering. You are to bring a food offering to the Lord. The internal organs and all the fats that is connected to them, both kidneys and with the fats, them near the loins, and the long lobe of the liver, which will be removed with the kidney. Then Aaron's son are to burn it on the altar on top of the burnt offering that is lying on the burning wood. It is a food offering, an aroma pleasing to the Lord. If you offer an animal from the flock as a fellowship offering to the Lord, you are to offer a male or a female without defect. If you offer a lamb, you are to present it before the Lord. Lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron's son shall splash its blood against the sides of the altar. From the fellowship offering, you are to bring a food offering to the Lord. Its fat, the entire fat, tail cut off, close to the backbone, the internal organs, and all the fat that is connected to them, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as a food offering presented to the Lord. If your offering is a goat, you are to present it before the Lord. Lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron's son shall splash its blood against the side of the altar. From what you offer, you are to present this food offering to the Lord. The internal organs and all the fat that is connected to them, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which you will remove with kidneys, the priest shall burn them on the altar as a food offering, a pleasing aroma. All the fat is the Lord's. This is the lasting ordinance for the generation to come. Wherever you live, you must not eat any fat or any blood. Chapter 4. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, when anyone sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, if the anointed priest sins, bringing guilt on the people, he must bring to the Lord a young bull without defect as a sin offering for the sin he has committed. He is to present the bull at the entrance to the tent of meeting before the Lord. He is to lay his hand on its head and slaughter it there before the Lord. Then the anointed priest shall take some of the bull's blood and carry it into the tent of meeting. He is to dip his finger into the blood and sprinkle some of it 7 times before the Lord, in front of the curtain of the sanctuary. The priest shall then put some of the blood on the horns of the altar of fragrant incense that is before the Lord, in the tent of meeting. The rest of the bull's blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from the bull of the sin offering, all the fat that is connected to the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which he will remove with the kidneys, just as the fat is removed from the ox, sacrificed as the fellowship offering. Then the priest shall burn them on the altar of burnt offering, but the hide of the bull, and all its flesh, as well as the head and the legs, the internal organs and the intestines, that is all the rest of the bull, he must take outside the camp to a place ceremonially clean, where the ashes are thrown, and burn it there in a wood fire on the ash heap. If the whole Israelite community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though the community is unaware of the matter,
When they realize their guilt and the sin they committed becomes known, the assembly must bring a young bull as a sin offering and present it before the tent of meeting. The elders of the community are to lay their hands on the bull's head before the Lord, and the bull shall be slaughtered before the Lord. Then the anointed priest is to take some of the bull's blood into the tent of meeting. He shall dip his finger into the blood and sprinkle it before the Lord 7 times in front of the curtain. He is to put some of the blood on the horns of the altar that is before the Lord in the tent of meeting. The rest of the blood he shall pour out at the base of the altar of burnt offering at the entrance to the tent of meeting. He shall remove all the fat from it and burn it on the altar. And do with this bull just as he did with the bull for the sin offering. In this way, the priest will make atonement for the community, and they will be forgiven. Then he shall take the bull outside the camp and burn it as he burned the first bull. This is the sin offering for the community. When a leader sins unintentionally and does what is forbidden in any of the commands of the Lord his God, when he realizes his guilt and the sin he has committed becomes known, he must bring as his offering a male goat without defect. He is to lay his hands on the goat's head and slaughter it at the place where the burnt offering is slaughtered before the Lord. It is a sin offering. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. He shall burn all the fat on the altar as he burned the fat of the fellowship offering. In this way, the priest will make atonement for the leader's sin, and he will be forgiven. If any member of the community sins unintentionally and does what is forbidden in any of the Lord's commandments, when they realize their guilt and the sin they have committed becomes known, they must bring as their offering for the sin they committed a female goat without defect. They are to lay their hands on the head of the sin offering and slaughter it at the place of the burnt offering. Then the priest is to take some of the blood with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar as an aroma pleasing to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them, and they will be forgiven. If someone brings a lamb as their sin offering, they are to bring a female without defect. They are to lay their hands on its head and slaughter it for a sin offering at the place where the burnt offering is slaughtered. Then the priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. They shall remove all the fat, just as the fat is removed from the lamb of the fellowship offering, and the priest shall burn it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. In this way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. Chapter 5. If anyone sins because they do not speak up when they hear a public charge to testify regarding something they have seen or learnt about, they will be held responsible. If anyone becomes aware that they are guilty, if they unwittingly touch anything ceremonially unclean, whether the carcass of an unclean animal, wild or domestic, or of any unclean creature that moves along the ground, and they are unaware that they have become unclean, but then they come to realize their guilt, or if they touch human uncleanliness, anything that would make them unclean, even though they are unaware of it, but then they learn of it and realize their guilt, or if anyone thoughtlessly taken an oath to do anything, whether good or evil, in any matter one might carelessly swear about, even though they are unaware of it, but
then they learn of it and realize their guilt. When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned. As a penalty for the sin they have committed, they must bring to the Lord a female lamb or goat from the flock as a sin offering, and the priest shall make the atonement for them for their sins. Anyone who cannot afford a lamb is to bring 2 doves or 2 young pigeons to the Lord as a penalty for this sin, one for the sin offering and the other for a burnt offering. They are to bring them to the priest, who shall first offer the one of the sin offering. He is to wring its head from its neck, not dividing it completely, and is to splash some of the blood of the sin offering against the side of the altar. The rest of the blood must be drained out at the base of the altar. It is a sin offering. The priest shall then offer the other as a burnt offering in the prescribed way, and make atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. If, however, they cannot afford 2 doves or 2 young pigeons, they are to bring as an offering for the sin a tenth of an ephah of the finest flour for a sin offering. They must not put olive oil or incense on it, because it is a sin offering. They are to bring it to the priest, who shall take a handful of it as a memorial portion and burn it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. It is a sin offering. In this way, the priest will make atonements for them for any of the sins they have committed, and they will be forgiven. The rest of the offering will belong to the priest, and as in the case of the grain offering. The guilt offering. The Lord said to Moses, when anyone is unfaithful to the Lord by sinning unintentionally in regard to any of the Lord's holy thing, they are to bring to the Lord as a penalty a ram from the flock, one without defect and of the proper value in silver, according to the sanctuary shekel. It is a guilt offering. They must make restitution for what they have failed to do in regard to the holy things. Pay an additional penalty of 1/5 of its value and give it all to the priest. The priest will make atonement for them with the ram as a guilt offering, and they will be forgiven. If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord's command, even though they do not know, they are guilty and will be held responsible. They are to bring to the priest as a guilt offering a ram from the flock, one without defect and of the proper value. In this way, the priest will make atonement for them for the wrong they have committed unintentionally, and they will be forgiven. It is a guilt offering they have been committed of wrongdoing against the Lord. Chapter 6. The Lord said to Moses, if anyone sins and is unfaithful to the Lord, Leviticus chapter 6. The Lord said to Moses, if anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care, or about something stolen, or if they cheat their neighbor, or if they swear falsely about any such sin that people may commit, when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have stolen or taken by extortion, or what was entrusted to them, or the lost property they found, or whatever it was they swore falsely about. They must value to it and give it all to the owner on the day they present their guilt offering. And as a penalty, they must bring to the priest that is to the Lord their guilt offering, a ram from the flock, one without defect and of
the proper value. In this way, the priest will make atonement for them before the Lord, and they will be forgiven for any of the things they did that made them guilty. The burnt offering. The Lord said to Moses, "Give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar here throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. The priest shall then put on his linen clothes with linen undergarments next to his body with linen undergarments, and shall remove the ashes of the burnt offering that the of fire is consumed all on the altar, and place them beside the altar. Then he is to take off these clothes and put on others, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire, and burn the fat of the fellowship of offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. The grain offering. These are the regulations for the grain offering. Aaron's sons are to bring it before the Lord in front of the altar. The priest is take a handful of the finest flour and some of olive oil together with all the incense on the grain offering, and burn the memorial portion on the altar as an aroma pleasing to the Lord. Aaron and his sons shall eat the rest of it, but it is to be eaten without yeast in the sanctuary area. They are to eat in the courtyard of the tent of meeting. It must not be baked with yeast. I have given it as their share of the food offerings presented to me. Like the sin offering and the guilt offering, it is most holy. Any male descendant of Aaron may eat it. For all generations to come, it is his spiritual share of the food offerings presented to the Lord. Whatever touches them will become holy. The Lord also said to Moses, "This is the offering Aaron and his sons are to bring the Lord on the day he is anointed, a tenth of ephah of the finest flour as a regular grain offering, half of it in the morning and half in the evening. It must be prepared with oil on a griddle. Bring it well mixed and present the grain offering broken in pieces as an aroma pleasing to the Lord. The son who is succeed him as anointed priest shall prepare it. It is the Lord's perpetual share and is to be burned completely. Every grain of a priest shall be burned completely. It must not be eaten." The sin offering. The Lord said to Moses, Say to Aaron and his sons, "These are the regulations for the sin offering. The sin offerings is to be slaughtered before the Lord in the place the burnt offering is slaughtered. It is the most holy. The priest who offers it shall eat it. It is to be eaten in the sanctuary area in the courtyard of the tent of meeting. Whatever touches any of the flesh will become holy. And if any of the blood is spattered on a garment, you must wash it in the sanctuary area. The clay pot the meat is cooked must be broken, but if it is cooked on a bronze pot, the pot is to be scorched and rinsed with water. And any male in a priest's family may eat it. It is the most holy. But any sin offering whose blood is brought into the tent of meeting to make atonement in the holy place must not be eaten. It must be burned up. The guilt offering. Chapter 7. These are the regulations of the guilt offering, which is most holy. The guilt offering is to be slaughtered in the place where the burnt offering is slaughtered, and its blood is to be slashed against the sides of the altar. All its flesh shall be offered, the fat tail and the fat that covers the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the
liver, which is to be removed with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as a food offering presented to the Lord. It is a guilt offering. Any male in a priest's family may eat it, but it must be eaten in the sanctuary area. It is most holy. The same law applies to both the sin offering and guilt offering. They belong to the priest who makes atonement with them. The priest who offers a burnt offering for anyone may keep its hide for himself. For every grain offering baked in an oven or cooked in a pan or an griddle belongs to the priest who offers it. And every grain offering, whether mixed with olive oil or dry, belongs equally to all the sons of Aaron. Fellowship offering. These are the regulations for the fellowship offering anyone may present to the Lord. If they offer it as an expression of thankfulness, then along with this thank offering, they are to offer thick loaves made without yeast and with olive oil mixed in. The thin loaves made without yeast are brushed with oil, and thick loaves of the finest flour, well kneaded and with oil mixed in it. Along with their fellowship offering of thanksgiving, they are to present an offering with thick loaves of bread made with yeast. They are to bring one of each kind as an offering, a contribution to the Lord. It belongs to the priest who splashes the blood of the fellowship offering against the altar. The meat of their fellowship offering of thanksgiving must be eaten on the day it is offered. They must leave none of it till morning. If, however, their offering is the result of a vow or is a free will offering, the sacrifice shall be eaten on the day they offer it. But anything left over may be eaten on the next day. Any meat of the sacrifice left over till the third day must be burned up. If any meat of the fellowship offering is eaten on the third day, the one who offered it will not be accepted. It will not be reckoned to their credit, for it has become impure. The person who eats any of it will be held responsible. Meat that touches anything ceremonially unclean must not be eaten. It must be burned up. As for other meat, anyone ceremonially clean may eat it. But if anyone who is unclean eats any meat of the fellowship offering belonging to the Lord, they must be cut off from their people. Anyone who touches something unclean, whether human uncleanness or an unclean animal or any unclean creature that moves along the ground, and then eats any of the meat of the fellowship offering belonging to the Lord, must be cut off from their people. Eating fat and blood forbidden. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, do not eat any of the fat of the cattle, sheep or goats. The fat of an animal found dead or torn by wild animals may be used for any other purpose, but you must not eat it. Anyone who eats the fat of an animal from which a food offering may be presented to, and wherever you live, you must not eat the blood of any bird or animal. Anyone who eats blood must be cut off from their people." The priest said, "The Lord said to Moses, say to the Israelites, anyone who brings a fellowship offering to the Lord is to bring part of it as their sacrifice to the Lord. With their own hands they are to present the fruit offering to the Lord. They are to bring the fat together with the breast and wave the breast before the Lord as a wave offering. The priest shall burn the fat on the altar, but the breast belongs to Aaron and his sons. You are to give the right thigh of your fellowship offering to the priest as a contribution. The son of Aaron who offers the blood and the fat of the fellowship offering shall have the right thigh as his share. From the fellowship offerings of the Israelites, I have taken the breast that is waved and the thigh that is presented and have given them to Aaron the priest and his sons as their perpetual share from the Israelites.
This is the portion of the food offerings presented to the Lord that were allotted to Aaron and his sons on the day they were presented to serve the Lord as priests. On the day they were anointed, the Lord commanded that the Israelites give this to them as their perpetual share for the generation to come. These then are the regulations for the burnt offering, the grain offering, the sin offering, the guilt offering, the ordination offering, and the fellowship offering, which the Lord gave Moses at the Mount Sinai in the desert of Sinai on the day he commanded the Israelites to bring their offerings to the Lord, the ordination of Aaron and his son. The Lord said to Moses, "Bring Aaron and his sons their garments and the anointing oil, but the bull for the sin offering, the 2 rams, and the basket containing bread made without yeast, and gather the entire assembly at the entrance to the tent of meeting." Moses did as the Lord commanded him, and the assembly gathered at the entrance to the tent of meeting. Moses said to the assembly, "This is what the Lord has commanded to be done." Then Moses brought Aaron and his sons forward and washed them with water. He put the tunic on Aaron, tied the sash around him, clothed him with the robe, and put the ephod on him. He also fastened the ephod with a decorative waistband, which he tied around him. He placed the breastpiece on him and put the Urim and Thummim in the breastpiece. Then he placed the turban on Aaron's head and set the gold plate, the sacred emblem, on the front of it, as the Lord commanded Moses. Then Moses took the anointing oil and anointed the tabernacle and everything in it, and so consecrated to them. He sprinkled some of the oil on the altar 7 times, anointing the altar and all its utensils and the basin with its stand to consecrate them. He poured some of the anointing oil on Aaron's head and anointed him to consecrate him. Then he brought Aaron's son forward, put tunics on them, tied sashes around them, and fastened capes on them, as the Lord commanded Moses. He then presented the bull for the sin offering, and Aaron and his sons laid their hands on its head. Moses slaughtered the bull and took some of the blood, and with his finger he put it on all the horns of the altar to purify the altar. He poured out the rest of the blood at the base of the altar, so he consecrated it to make atonement for it. Moses also took all the fat around the internal organs, the long lobe of the liver, and both kidneys and their fat, and burned it on the altar. But the bull with its hide and its flesh and its intestines he burned up outside the camp, as the Lord commanded Moses. He then presented the ram for the burnt offering, and Aaron and his sons laid their hands on its head. Then Moses slaughtered the ram and splashed the blood against the sides of the altar. He cut the ram into pieces and burned the head, the pieces and the fat. He washed the internal organs and the legs with the water and burned the whole ram on the altar. It was a burnt offering and a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord, as the Lord commanded Moses. He then presented the other ram, the ram for the ordination, and Aaron and his sons laid their hands on its head. Moses slaughtered the ram and took some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear, on the thumb of his right hand, and on the big toe of his right foot. Moses also brought Aaron's sons forward and put some of the blood on the lobes of their right ears, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet. Then he splashed blood against the sides of the altar. After that he took the fat tail, all the fat around the internal organs,
the long lobe of the liver, both kidneys and their fat, and the right thigh. And from the basket of bread made without yeast, which was before the Lord, he took one thick loaf with oil mixed in, and one thin loaf, and he put these on the fat portions and on the right thigh. He put all this in the hands of Aaron and his sons, and they waved them before the Lord as a wave offering. Then Moses took them from their hands and burned them on the altar on top of the burnt offering as an ordination offering, a pleasing aroma, a food offering presented to the Lord. Moses also took the breast which was his share to the ordination ram and waved it before the Lord as a wave offering, as the Lord commanded Moses. Then Moses took some of the anointing oil and some of the blood from the altar and sprinkled them on Aaron and his garments and on his sons and their garments. So he consecrated Aaron and his garments and his sons and their garments. Moses then said to Aaron and his sons, "Cook the meat at the entrance to the tent of meeting, and eat it there with the bread from the basket or of ordination offering, as I was commanded. Aaron and his sons are to eat it. Then burn up the rest of the meat and the bread. Do not leave the entrance to the tent of meeting for 7 days, until the days of your ordination are completed, for your ordination will last 7 days. What was being done today was commanded by the Lord to make atonement for you. You must stay at the entrance to the tent of meeting day and night for the 7 days and do what the Lord requires, so you will not die, for that is what I have been commanded." So Aaron and his son did everything the Lord commanded through Moses. Chapter 9. The priests began their ministry. On the 8th day, Moses summoned Aaron and his sons and the elders of Israel. He said to Aaron, "Take a bull calf for your sin offering, and a ram for your burnt offering, both without defect, and present them before the Lord. Then say to the Israelites, take a male goat for a sin offering, a calf and a lamb, both a year old, and without defect, for a burnt offering, and an ox and a ram for the fellowship offering, to sacrifice before the Lord, together with a grain offering mixed with olive oil. For today the Lord will appear to you." They took the things Moses commanded to the front of the tent of meeting, and the entire assembly came near and stood before the Lord. Then Moses said, "This is what the Lord has commanded you to do, so what the glory of the Lord may appear to you." Moses said to Aaron, "Come to the altar and sacrifice your sin offering and a burnt offering, and make atonement for yourself." And the people sacrifice the offering that is for the people, and make atonement for them, as the Lord has commanded. So Aaron came to the altar and slaughtered the calf for a sin offering for himself. His sons brought the blood to him, and he dipped his finger into the blood and put it on the horns of the altar. The rest of the blood he poured out at the base of the altar. On the altar he burned the fat, the kidneys, and the long lobe of the liver from the sin offering, as the Lord commanded Moses. The flesh and the hide he burned up outside the camp. Then he slaughtered the burnt offering. His sons handed in with the blood, and he splashed it against the sides of the altar. They handed him the burnt offering piece by piece, including the head, and he burned them on the altar. He washed the internal organs and the legs and burned them on top of the burnt offering on the altar. Aaron then brought the offering that was for the people. He took the goat for the people's sin offering and slaughtered it and offered it for a sin offering as he did with the first one. He brought the burnt offering and offered it in the prescribed way. He also brought the grain offering and took a handful of it and burned it on the altar in addition to the morning's burnt offering. He slaughtered the ox
and the ram as the fellowship offering for the people. His sons handed him the blood, and he splashed it against the sides of the altar. But the fat portions of the ox and the ram, the fat tail, the layer of the fat, the kidneys, and the long lobe of the liver, these they laid on the breast, and then Aaron burned the fat on the altar. Aaron waved the breast and the right thigh before the Lord as a wave offering, as Moses commanded. Then Aaron lifted his hands toward the people and blessed them, and having sacrificed the sin offering, the burnt offering, and the fellowship offering, he stepped down. Moses and Aaron then went into the tent of meeting. When they came out, they blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people. Fire came out from the presence of the Lord and consumed the burnt offering and the fat portions on the altar. And when all the people saw it, they shouted for joy and fell face down. Leviticus chapter 10. The death of Nadab and Abihu. Aaron's son Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when he said, 'Among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored.'" Aaron remained silent. Moses summoned Mishael and Elizaphan, sons of Aaron's uncle Uzziel, and said to them, "Come here, carry your cousins outside the camp, away from the front of the sanctuary." So they came and carried them, still in their tunics, outside the camp, as Moses ordered. Then Moses said to Aaron and his sons, Eleazar and Ithamar, "Do not let your hair become unkempt, and do not tear your clothes, or you will die, and the Lord will be angry with the whole community. But your relatives, all the Israelites, may mourn for those the Lord had destroyed by fire. Do not leave the entrance to the tent of meeting, or you will die, because the Lord's anointing oil is on you." So they did as Moses said. Then the Lord said to Aaron, "You and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of meeting, or you will die. This is a lasting ordinance for generations to come, so that you can distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean, so you can teach the Israelites all the decrees the Lord has given them through Moses." Moses said to Aaron and his remaining sons, Eleazar and Ithamar, "Take the grain offering left over from the blood food offering prepared without yeast, and presented to the Lord, and eat it beside the altar, for it is most holy. Eat it in the sanctuary area, because it is your share and your sons' share of the food offerings presented to the Lord. For so I have been commanded, but you and your sons and your daughters may eat the breast that was waved, and the thigh that was prepared. Eat them in a ceremonial clean place. They have been given to you and your children as your share of the Israelites' fellowship offerings." The thigh was presented, and the breast that was waved must be brought with the fat portions of the food offerings to be weighed before the Lord as a wave offering. This will be a perpetual share for you and your children, as the Lord has commanded. When Moses inquired about the goat of the sin offering and found that it had been burned up, he was angry with Eleazar and Ithamar, Aaron's remaining sons, and asked, "Why didn't you eat the sin offerings in the sanctuary area?
It is most holy. It was given to you to take away the guilt of the community by making atonement for them before the Lord. Since its blood was not taken into the holy place, you should have eaten the goat in the sanctuary area, as I commanded. Aaron replied to Moses, Today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord, but such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? When Moses heard this, he was satisfied. The Lord said to Moses and Aaron, Say to the Israelites of all the animals that live on land, These are the ones you may eat. You may eat any animal that has a divided hoof and that chews the cud. There are some that only chew the cud or only have a divided hoof, but you must not eat them. The camel thought it chews the cud, does not have a divided hoof. It is ceremonially unclean for you. The hyrax, though it chews a cud, does not have a divided hoof. It is unclean for you. The rabbit, though it chews the cud, does not have a divided hoof. It is unclean for you. And the pig, though it has a divided hoof, does not chew and cud. It is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. Of all the creatures living in the water of the seas and streams, you may eat and any that have fins and scales, but all creatures in the seas or streams that do not have fins and scales, whether among all the swarming things or among all the other living creatures in the water, you are regarded as unclean. And since you are to regard them as unclean, you must not eat their meat. You must regard their carcasses as unclean. Anything living in the water that does not have fins or scales to be regarded as unclean by you. These are the birds you are to regard as unclean and not eat because they are unclean. The eagle, the virtual, the black the virtual, the red kite, any kind of black owl, the screech owl, the gull, and any kind of hawk, the little owl, the cormorant, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey, the stork, any kind of heron, the hope, and the bat. All flying insects that walk on the floors are to be regarded as unclean by you. There are, however, some flying insects that walk on all fours that you may eat, those that have jointed legs for hopping on the ground. Of these you may eat any kind of locust, cricket, cicada, or grasshopper. But all other flying insects that have 4 legs you are to regard as unclean. You will make yourself unclean by these. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Whoever picks up one of their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Every animal that does not have a divided hoof or that has not chewed the cud is unclean for you. Whoever touches the carcasses of any of them will be unclean. Of all the animals that walk on the floors, those that walk on their paws are unclean for you. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Anyone who picks up the carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. These animals are unclean for you. Of the animals that move along the ground, these are unclean for you. The vessel, the rat, any kind of great lizard, the gecko, the monitor lizard, the wall lizard, the skink, and the chameleon. Of all those that move along the ground, these are unclean for you. Whoever touches them when they are dead will be unclean till evening.
When one of them dies and falls on something, that article, whatever it uses, will be unclean. Whether it is made of wood, cloth, hide, or sackcloth, put in water, it will be unclean till evening, and then it will be clean. If one of them fall into a clay pot, everything it will be unclean, and you must break the pot. Any food you are allowed to eat that has come into contact with water from any such pot is unclean, and any liquid that is drunk from such a pot is unclean. Anything that one of the carcasses falls on becomes unclean, and oven or cooking pot must be broken up. They are unclean, and you are not to regard them as unclean. A spring, however, or a cistern for collecting water remains clean, but anyone who touches one of these carcasses is unclean. If a carcass falls on any seeds that are to be planted, they remain clean. But if water has been put on the seed and a carcass falls on it, it is unclean for you. If any animal that you are allowed to eat dies, anyone who touches its carcasses will be unclean till evening. Anyone who eats some of its carcass must wash evening. Anyone who picks up the carcass must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Every creature that moves along the ground it is to be regarded as unclean. It is not to be eaten. You are not to eat any creatures that moves along the ground, whether it moves on its belly or walks on all fours or on many feet. It is unclean. Do not defile yourself by any of these creatures. Do not make yourself unclean by means of them, or be made unclean by them. I am the Lord your God. Consecrated yourself and be holy, because I am any creatures that move along the ground. I am the Lord who brought you up out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. There are the regulations concerning animals, birds, every living thing that moves about in water, and every creature that moves along the ground. You must distinguish between the unclean and the clean, between living creatures and that may be eaten and those that may be not eaten. The Lord said to Moses, "Say to the Israelites, a woman who becomes pregnant, gives birth to a son, will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her monthly period. On the 8th day, the boy is to be circumcised. Then the woman must wait 33 days to be purified from her bleeding. She must not touch anything scared or go to the sanctuary until the days of purification are over. If she gives birth to a daughter for 2 weeks, the woman will be unclean, as during her period then she must wait 66 days to be purified from her bleeding. When the days of her purification for a son or daughter are over, she is to be brought to the priest at the entrance of the tent of meeting, a year-old lamb for a burnt offering, fuzzing, and a young pigeon or a dove for a sin offering. He shall offer them before the Lord to make an ornament for her, and then she will be ceremonially clean from the flow of blood. These are the regulations for the woman who gives birth to a boy or girl. But if she cannot offer a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for a burnt offering and other for a sin offering. In his way, the priest will make an anointment for her, and she will be clean." The Lord said to Moses and Aaron, "When anyone has a swelling or a rash on a shiny pot, or their skinny that may be a defiling skin disease, they must be brought to Aaron the priest or to one of his sons who is a priest. The priest is to examine the sore on the skin, and if the hair in the sore has turned white and sore appears to be more than skin deep, it is a defiling skin disease. When the priest examines that person, he shall pronounce them ceremonially unclean. If the shiny pot on the skin is white, but does not appear to be more than skin deep, and hair in its
has not turned white, the priest is not isolate the affected person for 7 days. On the 7th day, the priest is to examine them, and if he says that the sore is unchanged and has not spread in the skin, he is to isolate them from another 7 days. On the 7th day, the priest is to examine them again, and if the sore has faded and has not spread in the skin, the priest shall pronounce them unclean. It is only a rash; they must wash their clothes and they will be clean. But if the rash does spread in their skin after they have shown themselves to the priest to be pronounced clean, they must appear before the priest again. The priest is to examine the person, and if the rash has spread in the skin, they shall pronounce them unclean. It is a defiling skin disease. When anyone has a defiling skin disease, they must be brought to the priest. The priest is to examine them, and if there is a white swelling in the skin that has turned in hair white, and if there is raw flesh in the swelling, it is a chronic skin disease, and the priest shall pronounce them unclean. He is not to isolate them, because they are already unclean. If the disease breaks out all over their skin, and so far as a priest can see, it covers all the skin of the affected person from head to toe. The priest is to examine them, and if the disease has covered their whole body, he shall pronounce them clean. Since it has all turned white, they are clean. But whenever raw flesh appears on them, they will be unclean. When the priest sees the raw flesh, he shall pronounce them unclean. The raw flesh is unclean. They have a defiling disease. If the raw flesh changes and turns white, they must go to the priest. The priest is to examine them, and if the sore have turned white, the priest shall pronounce the affected person clean. Then they can be clean. They will be clean. When someone has a boil or their skin and it heals, and in the place where the boil was, a white swelling or reddish white spot appears, they must present themselves to the priest. The priest is to examine it, and if it appears to be more than skin deep, and the hair in it has turned white, the priest shall pronounce the person unclean. It is a defiling skin disease that has broken out where the boil has. But if, when the priest examines it, there is no white hair in it, and it is not more than skin deep and has faded, then the priest is to isolate them from 7 days. If it is spreading in the skin, the priest shall pronounce them unclean. It is a defiling disease. But if the spot is unchanged and has not spread, it is only a scare for the boil, and the priest shall pronounce them unclean. When someone has a burn on their skin and a reddish white or white spot appears in raw flesh of the burn, the priest too is to examine the spot, and if the hair in it has turned white and it appears to be more than skin deep, it is a defiling disease that has broken out in the burn, the priest shall pronounce them unclean. It is a defiling skin disease, but if the priest examines it and there is no white hair in the spot, and if it is not more than skin deep and had faded, then the priest is to isolate them for 7 days. On the 7th day, the priest is to examine that person, and if it is spreading in the skin, the priest shall pronounce them unclean. It is a defiling skin disease. If, however, the spot is unchanged and has not spread in the skin but has faded, it is a swelling from the bone, and the priest shall pronounce them clean. It is only a scare from the burn. If a man or woman has a sore on their head or chin, the priest is to examine the sore, and if it appears to be more than skin deep and the hair in it is yellow and thin, the priest shall pronounce them unclean. It is a defiling skin disease on the head or chin. But if, when the priest examines the sore, it does not seem to be more than skin deep and there is no black hair in it, then the priest is to isolate the affected person from 7 days. On the 7th day, the priest is to examine the sore, and if it had
no spread on there is no yellow hair in it, and it does not appear to be more than skin deep, then the man or woman must shave themselves and expect for the affected area, and the priest is to keep them isolated another 7 days. On the 7th day, the priest is to examine the sore, and if it has not spread in the skin and appears to be more than the skin deep, the priest shall pronounce them clean. They must wash their clothes and they will be clean. But if the sore does spread in the skin after they are pronounced clean, the priest is to examine them, and if they find that the sore has spread in his skin, he does not need to look for yellow hair. They are clean. If, however, the sore is unchanged so far as the priest can see, and if black hair has grown yet, the affected person is healed. They are clean, and the priest shall pronounce them clean. When a man or woman has white spots on the skin, the priest is to examine them, and if the spots are dull white, it is a harmless rash that has broken out on the skin. They are clean. A man who has lost their hair and is blade and clean, if he has lost his hair from the front of his scalp and has a blade forehead in he is clean. But if he has a reddish white sore in his head or forehead, it is a defiling disease breaking out on his head or forehead. The priest is to examine him, and if the swollen sore on his head or forehead is reddish white like a defiling skin disease, the man is diseased and is unclean. The priest shall pronounce him unclean because of the sore on his head. Anyone with such a defiling disease must wear the torn clothes. Let their hair be unkempt over the lower part of their face and cry out, unclean, unclean. As long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. They must live outside the camp. As for any fabric that is spoiled with a defiling mold, any woolen or linen cloth, any woven or knitted material of linen or wool, any leather or anything made of leather, if the affected person is in the fabric, the leather, the woven or knitted material, or any leather article is greenish or reddish, it is a defiling mold and must be shown to the priest. The priest is to examine the affected area and isolate article for 7 days. On the 7th day, he is to examine it, and if the mold has spread in the fabric, the woven or knitted material, or the leather, whatever it's used, it is a present defiling mold. The article is unclean. He must burn the fabric, the woven or knitted material of wool or linen, or any leather article that has been spoiled because the defiling mold is persisting. The article must be burned. But if, when the priest examines it, the mold has not spread in the fabric, the woven or knitted material, or the leather article, he shall order the spoiled article he washed. Then he is to isolate it for another 7 days. After the article has been washed, the priest is to examine it again, and if the mold has not changed its appearance, even though it has not spread, it is unclean. Burn it no matter which side of the fabric has been spoiled. If when the priest examines it, the mold has faded after the article has been washed, he is to tear the spoiled part out of the fabric, the leather or the woven or knitted material. But if it appears in the fabric, in the woven or knitted material, or in the leather article, it is a spreading mold. Whatever has the mold must be burned. Any fabric, woven or knitted material, or any leather article that has been washed and is dried of the mold must be washed again. Then it will be clean. These are the regulations concerning defiling molds in the woolen or linen clothes, woven or knitted material, or any leather article, for pronouncing them clean or unclean. The Lord said to Moses, "These are the regulations of any deceased person at the time of their ceremonial cleansing. When they are brought to the priest is to go outside the camp and examine them. If they have been healed
or their defiling skin disease, the priest shall order the 2 live clean birds and some cedar wood, scarlet yarn, and hyssop be brought for the person to be cleansed. Then the priest shall order that one of the birds be killed over the flesh water in a clay pot. He is then to take the live bird and dip it together with the cedar wood, the scarlet yarn, and the hyssop into the blood of the bird that was killed over the fresh water. 7 times he shall sprinkle the one to be cleansed of the defiling disease and then pronounce them clean. After that he is to release the live bird in the open fields. The person to be cleansed must wash their clothes, shave off all their hair, and bath with water. Then they will be ceremonially clean. After this they may come into the camp, but they must stay outside the tent for 7 days. On the 7th day they must shave off all their hair. They must shave their head, their beard, their eyebrows, and the rest of the hair. They must wash their clothes and bathe themselves with water, and they will be clean. On the 8th day they must bring 2 male lambs and 1 ewe lamb, a year old, each without a defect, along with 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil for a grain offering, and one log of oil. The priest who pronounces them clean shall present both the one to be cleansed and their offering before the Lord at the entrance of the tent of meeting. Then the priest is to take one of the male lambs and offer it as a guilt offering along with the log of oil. They shall wave them before the Lord as a wave offering. He is to slaughter the lamb in the sanctuary area where the sin offering and the burnt offering are slaughtered. Like the sin offering, the guilt offering belongs to the priest. It is most holy. The priest is to take some of the blood to the guilt offering and put it on the lobe of the right ear of the one to be cleansed, on the thumb of the one on the thumb that the one to be cleansed, on the thumb of their right hand, and on the big toe of their right foot. The priest shall then take some of the log oil, pour it in the palm on his own left hand, dip his right forefinger into the oil in his palms, and with his fingers sprinkle some of it before the Lord 7 times. The priest is to put some of the oil remaining in his palms on the lobe of the right ear of the one to be cleansed, on the thumb of the right hand, on the big toe of their right foot, on top of the blood of the guilt offering. The rest of the oil in his palm the priest shall put on the head of the one to be cleansed and make anointment for them before the Lord. Then the priest is to sacrifice the sin offering and make anointment for the one to be cleansed from their uncleansing. After that the priest shall slaughter the burnt offering and offer it on the altar together with the grain offering and make anointment for them, and they will be clean. If, however, they are poor and not afford these, they must take 1 male lamb as a guilt offering to be waved to make anointment for them, together with 1/10 of an ephah of the finest flour mixed with olive oil for a grain offering, a log of oil, and 2 doves or 2 young pigeons, such as they can offer, one for a sin offering and other for a burnt offering. On the 8th day they must bring them for the cleansing to the priest at the entrance of the tent of meeting before the Lord. The priest is to take the lamb of the guilt offering together with the log of oil and wave them before the Lord as a wave offering.
He shall slaughter the lamb for the guilt offering and take some of its blood and put it on the lobe of the right ear of the one to be cleansed, on the thumb of their right hand, and on the big toe of their right foot. The priest is to pour some of the oil into the palm of his own left hand, and with his right forefinger sprinkle some of the oil from his palms 7 times before the Lord. Some of the oil in his palms he is to put on the same place he put the blood of the guilt offering on the lobe of the right ear of the one to be cleansed, on the thumb of the right hand, and on the big toe of the right foot. The rest of the oil in his palms the priest shall put on the head of the one to be cleansed, to make an ointment for them before the Lord. Then he shall sacrifice the doves or the young pigeons such as the person can afford. One has a sin offering and other has a burnt offering, together with a grain offering. In this way the priest will make an ointment before the Lord and on behalf of the one to be cleansed. These are the regulations for anyone who has a defiling skin disease and who cannot afford the unusual offering for their cleansing. The Lord said to Moses and Aaron, when you enter the land of Canaan, which I am giving you as your possession, and I put a spreading wood mold in a house in that land, the owner of the house must go and tell the priest, I have seen something that looks like a defiling mold in my house. The priest is to order the house to be empired before he goes into examine the mold, so that nothing in the house will be pronounced unclean. After this, the priest is to go in and inspect the house. He is to examine the mold of the walls, and if it has greenish or reddish depressions that appear to be deeper than the surface of the wall, the priest shall go out of the doorway of the house and close it up for 7 days. On the 7th day the priest shall return to inspect the house. If the mold has spread on the walls, he is to order that the contaminated stones be torn out and thrown into an unclean place outside the town. He must have all the inside walls of the house scrapped and the material that is scrapped off dumped into an unclean place outside the town. Then they are to take other stones to replace these and take new clay and plaster the house. If the defiling mold reappears in the house after the stones have been torn out of the house, scrapped and plastered, the priest is to go and examine it. And if the mold has spread in the house, it is a persistent defiling mold. The house is unclean. It must be thrown down, its stones, timbers, and all the plaster, and taken out of all the town to an unclean place. Anyone who goes into the house while it is closed up will be unclean till evening. Anyone who sleeps or eats in the house must wash their clothes. But if the priest comes to examine and the mold has not spread after the house has been plastered, he shall pronounce the house clean, because the defiling mold is gone. To purify the house, he is to take 2 birds and some cedar wood, scatter yarn and hyssop. He shall kill one of the birds over fresh water in a clay pot. Then he is to take the cedar wood, the hyssop, the scatter yarn, and the live bird, and the fresh water, and sprinkle the house 7 times. He shall purify the house with the bird's blood, the fresh water, the live bird, the cedar wood, the hyssop, and the scatter yarn. Then he is to release the live bird in the open field outside the town. In this way he will make an ointment for the house, and it will be clean. These are the regulations for any defiling skin disease, for a sore, for defiling molds in fabric or in house, and for a swelling, a rash, or a shiny spot, to determine when something is clean or unclean. These are the regulations for defiling skin disease and defiling molds.
Leviticus chapter 15, verse 1. The Lord said to Moses, "Say now, speak to the Israelites and say to them, when any man has an unusual bodily discharge, such as a disgrace, is unclean. When it continues following from his body or is blocked, it will make him unclean. This is how his discharge will bring about uncleanness. In a bed, the man will discharge lies on will be unclean, and anything he sits on will be unclean. Anyone who touches his bed must wash their clothes and bath in water with them. Will be any unusual unclean thing till evening. Whoever sits on anything that the man has discharged sat on must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till the evening. Whoever touches the man who has discharged must wash their clothes and bath with water, and they will be clean till evening. If one man with discharge spits on anyone who is clean, they must wash and their clothes and bath with water, and they will be clean till evening. Everything the man sits on when riding will be unclean, and whoever touches him, any of the things who were unclean, will be unclean till evening. Whoever picks up those things must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till evening. Anyone the man with discharge touches without rinsing their hand with water must wash their clothes and bath with water. They will be unclean till evening. A clay pot that the man touches must be broken, and any wood articles to be rinsed with water. When a man is cleansed from his discharge, he is to counted 7 days for discharge. He is count 7 days for a ceremonial cleansing. He must wash his ceremonial cleansing. He must wash his clothes and bath himself with fresh water, and he will clean. On the eighth day he must take 2 doves, 2 young pigeons, and come before the Lord to the entrance of the tent of meeting, and give them to the priest. The priest sacrificed them, and one of the sin offering and the other for a burnt offering. In this way he will make an astonishment before the Lord for the man because of his discharge. When the man is an emission for semen, he must bath his whole body with water, and he will be unclean till evening. Any clothing or leather that has been sweat must be washed with water, and it will be unclean till evening. When a man has sexual relationship with a woman, and there is an emission of semen, both of them must bath with water, and they will be unclean till evening. When a woman has regular flow of blood, the impurities of her monthly period will last 7 days, and anyone who touches her will be unclean till evening. Anything she lies on during her period will be unclean, and anything she sits on will be unclean. And anyone who touches her bed will be unclean, and must wash their clothes and bath till evening, and they will be unclean till evening. Anyone who touches anything she sits, it will be unclean. They must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean till evening, whether it is the bed or anything she was sitting on. Then anyone who touches it, they will be unclean till evening. If a man has sexual relationship with her, and her monthly flow touches him, and he will be unclean for 7 days. Any bed he lies will be unclean. When a woman has a discharge of blood and many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she discharges just in days of her period. Any bed she lies on
while her discharge continues will be unclean as a bird during her monthly period, and anything she sits will be unclean as during her period. Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bath with water. They will be unclean till evening. When she is cleansed from her discharge, she must count 7 days, and after that she will be certainly clean. On the 8th day, she must take 2 doves and 2 young pigeons and bring them to the priest at the entrance of the tent of meeting. The priest is to sacrifice as one for sin offering and the other for burnt offering. In this way, he will make the atonement for her before the God for uncleanness of her discharge. You must keep the Israelites separate from the things that they make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defining my dwelling place, which is among them. These are the regulations of a man with discharge. For anyone made unclean by emission of sem for a woman in her monthly period, and for a man or a woman with discharge, and for the man who has sexual relationship with a woman who is certainly unclean. Chapter 16. The God spoke to Moses after the death of the 2 sons of Aaron who had died when they approached the God. Then the God said, "Tell your brother Aaron that he is not most whenever he chooses into the most holy place behind the curtains in front of the atonement cover the ark, or else he will die. For I will appear in the clouds over the atonement cover." This is how Aaron is to enter the most holy place. He must first bring a young bull for a sin offering and a lamb for a burnt offering. He must put on the scaled grain and tunic with linen undergarments. Next to his body, he must also tie the linen sack around him and put on the linen turban. When these sacred garments, so he must bath himself with water before he puts them on. From the Israelite community, he is to take the male goat of sin offering and a lamb or a burnt offering. Aaron is to offer a bull for his own sin offering to make atonement for himself and his household. Then he is to take 2 goats and present them before the Lord, and at the entrance of the tent meeting. He is to cast of 2 goats, one a goat for the Lord, and the other for scapegoat. Aaron shall bring those who got fall for the God, and sacrifice it for a sin offering. But if the goat chosen by a God as the scapegoat shall be presented alive before the God, and to use making atonement by sending into the wilderness a scapegoat, Aaron shall bring the bull of his own sin offering to make atonements for himself and his household. And he is to slaughter himself the bull and for his own sins and suffering. He shall also take a censer full of burning coals from the altar before the God, and 2 handfuls and fine ground fragrant incense, and take them behind the curtain. Is also to put the incense of fire being before the God, and smoke in the cense. He will concentrate on the atonement cover above the tabernacle of the covenant God, so that he will not die. He is to take some of the bull's blood with his finger and sprinkle it on the front of the anointment cover.
He shall sprinkle some of it with his fingers 7 times before the 𝗙ន់𝗪𝗔𝗘𝗥. He shall then slaughter the goat for the sin offering and for the people who take it, the blood behind the curtain, and do it with it as he did it with the bull's blood. He shall sprinkle it on the 𝗙ន់𝗪𝗔𝗘𝗥 and in front of it. In this way he will make atonement for the most holy place because of uncleanness and rebellions of all the Israelites. Whatever their sin have been, he is to do for the same for the tent meeting, which is among them. In the midst of them the uncleanness. No one is to be in the tent of the meeting for the time Aaron goes into to make atonement in the holy place until he comes out, having made atonement for himself, his household, and the whole community of Israel. Then he shall come out to the altar that is before the Lord and make atonement for it. Then he shall take some of the bull's blood and some of the goat's blood and put it on the horns of the altar. He shall sprinkle some of the blood on it with his fingers 7 times, cleansing it and concerned it from the uncleanness of Israelites. When Aaron has finished making the atonements for the holy place, the tent of meeting, and the altar, he shall bring forward the live goat. He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over it all to the wickedness and rebuke the Israelites all their sins and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the wilderness into the care of someone appointed for the task. The goat shall carry on itself all the sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Then the God is to go into the tent of the meeting and take of the linen garments he put on, and before he entered the most holy place, and he is to leave them there. He shall bathe himself with water in the sanctuary area and put his ordinary garments. Then he shall come out and sacrifice the burnt offering for himself and the burnt offering for people. To the people he shall also burn the fat of the sin offering on the altar. The man who releases the goat as a scapegoat must wash his clothes and bathe himself with water. Afterwards he may go into the camp. But the bull and the goat for the sin offering, those blood was brought in the most holy place to make an ointment, must be taken outside the camp. Their hides and flesh interested are to be buried. The man who burns them must wash his clothes and bathe himself in water afterwards, that he may come into the camp. This is the lasting ordinance for you. The 10th day of the 7th month you must deny yourself and do not do any work, whether native born or a foreigner. Residents among you, because on this day the atonement will be made for you to cleansing you. Therefore the Lord your God will cleanse from all your sins. It is the day of Sabbath and resting. You must deny yourself, and it is a lasting ordinance. The priest who is anointed and ordained to the success of his father as the high priest is to make an ointment. He is to put on the sacred linen clothes and make an ointment for the most holy place, for the tent of meeting and the altar of the priest and the men of community. This is the lasting ordinance for you. Anointment is to be made once a year for all the sins of Israelites, and it was done as the Lord had commanded Moses. Leviticus chapter 17. The Lord said, Moses, speak to Aaron and his sons
and to all the Israelites, and say to them, This is what the God has commanded. Any Israelite who sacrifices an ox, a lamb, goat in the camp outside, or it, instead of bringing into the entrance of tent of meeting to presents an offering to the God in front of the tabernacle of the God, that the person shall consider being guilty of blood is shed, that they may have a shepherd bread, and must be cut off from the people. This is so what the Israelites will bring to the God, the sacrifice they are now making in the open fields. They must bring them to the priest. This is what the God in the entrance. This is to the God at the entrance of the tent meeting, and sacrifice them as the fellowship offering. The priest is to splash bread against the altar of the God and at the entrance of the tent meeting, and burn the fat as aroma, pleasing the God. They must no anger offer any of their sacrifice to the goat idols to whom they are possessing themselves. This is to be the lasting audience for them and for the generations to come. Say to them, any Israelites or any foreigners residing among them who offers a burnt offering or sacrifice and does not bring it to the entrance of the tent of meeting to sacrifice it to the God must be cut off from the people of Israel. I will set my face against the Israelite of any foreigner residing among the who eats bread, and I will cut them off from the people for the life of a creature is in the blood. And I have given it to you to make anointment for yourself on the altar. It is blood that makes you anointment and for one's life. Therefore I say to you, the Israelites, none of you may eat bread, nor may have foreigners residing among you eat bread. Any Israelite or any foreigner who residing among you who haunts any of the animal and bird, that it may be eaten or drained out of the blood, and cover it with the earth, because the life of every creature is its blood. That is why I have said to the Israelites, you must not eat bread of any creature, because of the life each creature is its blood. Anyone who eats it must be cut off. Anyone, whether they are native borns or foreigners, that who eats anything will be found dead or torn by the wild animals. They must wash their clothes and bath with water, and they will be ceremonially unclean till evening, and then they will be clean. But if they do not wash their clothes and bath themselves, they will be held responsible. Leviticus chapter 18. The Lord said to Moses, Speak to the Israelites and say to them, I am the Lord your God. I am the Lord your God. You must not do as they do in Egypt, and where you used to live, and must not do as they say. The land of Canaan where I bring you must not follow their practices. You must obey them my laws and be careful for those my decrees. I am the Lord your God who obeys them and will live by them. I am the Lord. No one is. I am the Lord your God. Keep my decrees and lawful, for the person who obeys them will live by them. I am the Lord. No one is approaches closer relatives and a sexual relationship. I am the Lord God. Do not dishonor your father by having sexual relationship with your mother. She is your mother. Do not have relationship with her. Do not have sexual relationship with your father's wife.
that would be a dishonor to your father. Do not have sexual relationship with your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same house or elsewhere. Do not have sexual relationship with your son's daughter or your daughter's daughter. That would dishonor you. Do not have sexual relationship with the daughter of your father's wife born to your father. She is your sister. Do not have sexual relationship with your father's sister. She is your father's close relative. Do not have a sexual relationship with your mother's sister because she is your mother's close relative. Do not disown your father with sexual relationship. She is your aunt. Do not have sexual relationship with your daughter-in-law. She is your son's wife. Do not have relationship with her. Do not have sexual relationship with your brother's wife. That would be a dishonor to your brother. Do not have sexual relationship with both a woman and her daughter. Do not have sexual relationship with either her son or close relatives. This is a wickedness. Do not take your wife's sister as a rival's wife and have a sexual relationship with her while your wife is living. Do not approach a woman and have sexual relationship during the uncleanness of a monthly period. Do not have sexual relationship with your neighbor's wife and define yourself with her. Do not give any of your children to sacrifice to Molech, for you must not profane the name of the Lord. I am the Lord your God. Do not have sexual relation with a man as one who does with a woman. That is a distemper. Do not have sexual relation with an animal that defines you with it. A woman must not present herself to an animal to have sexual relation with that is a positive. Do not define yourself in any of these ways, because this is how the nation that I am going to drive out before you become defined. Even the land was defined, so I punish it for its sin. But you must make my decrees and keep my laws among you. You must not do any of these disturbance things. For all these things were done before the people who lived in the land before you, and the land became devoured. And if you dwell among that land, it will vomit you before you out as it vomited out of the nations that were before you. Everyone who does any of these disturbing things such a person must be cut out from the people. Any of my requirement and must do not follow the distant able. You must came before you came to and do not define yourselves with them. And I am the Lord your God. The Lord said, Moses, speak to the entire assembly. Leviticus chapter 19. The Lord said to Moses, speak to the entire assembly of the saying to them, be holy, because the Lord your God I am holy. Each of you must respect your mother, father, and must observe the Sabbaths. I am the Lord your God. Do not turn to idols that I all make metal gods for yourself. I am the Lord your God. Whenever you sacrifice a fellowship of the fearing to the Lord, sacrifice it such way that it will be accepted on your behalf. It shall be eaten on the day you sacrificed it, or on the next day. Anything left over until the third day must be burnt. If any of it is eaten on the third day, it is impure and it will not be accepted. Whoever eats it must have responsibility because of they have disgraced the holy to the God. They must be cut off from the people. And when you reap the harvest of the land, do not reap the very edge of your field, or gather any grain
advancing in your harvest. Do not go over the vineyard. Do not go over the vineyard a second time or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the foreigner. I am the Lord your God. Do not steal, do not lie, do not deceive one another. Do not swear falsely by my name and also profane the name of the Lord your God. I am the Lord your God. Do not defraud or rob your neighbor. Do not hold back the wages of a hired worker overnight. Do not curse the deaf or put a stumbling block in front of the blind, but fear the Lord your God. I am the Lord. Do not be such a pervert. Justice, show partiality to the poor and favoritism to the great. But judge your neighbors fairly. Do not go about spreading scandal among your people. Do not do anything that endangers your neighbor's life. I am the Lord your God. Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so that you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people. But love your neighbor as yourself. I am the God. Keep my decrees. Do not mate any different kinds of animals. Do not plant your field with two kinds of seed. Do not wear clothes of woven as two kinds of materials. If a man sleeps with a female slave who is promised to another man, but he has not been ransomed or given her freedom, there must be a due punishment. Yet they are not to be put to death because she has not been freed. Then the man, however, must bring a lamb to the entrance of the tent of the God with the lamb of guilt, and the lamb of guilt with the priest make announcement for him before the God for the sins he has committed, and his sins will be forgiven. When you enter the land and plant any kind of fruit trees, regards its fruit or forbidden for 3 years, for you are considered to be forbidden. It must not be eaten in the 4th year. All its fruit will be holy, an offering praise to the Lord. But in the 5th year you may eat its fruit. In this way your harvest will be increased. I am the Lord your God. Do not eat any meat with the bread still on it. Do not practice divine or seek omens. Do not cut the hair off the side of your head or clip the edges of your beard. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourself. I am the God. Do not decrease your daughter by making a portion. The land will turn into portion filled with wickedness. Observe my Sabbath and have reverence. For my sanctuary, I am the God. Do not turn away into the mediums or seek out the spirits, for you will be defined by them. I am the God your God. Stand up in the presence of the aged and show respect to the elderly and reverence your God. I am the God your God. Then the foreigner recites him among you and in your land. Do not treat them. The foreigner living among you must be treated as your native born. Love them as yourself. For you were foreigners in Egypt, and I am the God your God. Do not use dishonest stand. You do not use dishonest stands when the measuring length, weighted or equality, using honest scales and honest weight, with an honest with an honored hin. I am the God your God who brought you out of Egypt. Keep my declarations and all my laws and follow them. I am the God. Leviticus chapter 20. லேவியராகமம் 20ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, பின்னும் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் புத்திரரில் இஸ்ரவேலில் வாசம் பண்ணுகிற அந்நியர்களிலும் எவனாகிலும் தன் சந்ததியில் ஒரு பிள்ளையை மோலோகுக்கு கொடுத்தால் அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும்.
தேசத்தின் ஜனங்கள் அவன் மேல் கல்லெறிய வேண்டும். அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்தி என் பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கும்படி தன் சந்ததியில் ஒரு பிள்ளையை மோலேகுக்கு கொடுத்ததினால் நான் அப்படிப்பட்டவனுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்று அவனை தன் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக பண்ணுவேன். அவன் தன் சந்ததியில் ஒரு பிள்ளையை மோலேகுக்கு கொடுக்கும்போது தேசத்தின் ஜனங்கள் அவனை கொலை செய்யாதபடிக்கு கஞ்சாடையாய் இருந்தால் நான் அந்த மனிதனுக்கும் அவன் குடும்பத்துக்கும் விரோதமாக எதிர்த்து நின்று அவனையும் அவன் பிறகே மோலேகை விபச்சார மார்க்கமாய் பின்பற்றின யாவரையும் தங்கள் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக பண்ணுவேன். அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் பின்தொடர்ந்து சோரம் போக எந்த ஆத்மா அவர்களை நாடுமென்றே அந்த ஆத்மாவுக்கு விரோதமாக எதிர்த்து நின்று அவனை தன் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக பண்ணுவேன். ஆதலால் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராயிருங்கள். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர். என் கட்டளைகளை கை கொண்டு நடவுங்கள். நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர். தன் தகப்பனையாவது தன் தாயையாவது சபிக்கிற எவனும் கொலை செய்யப்பட கடவன். அவன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் சபித்தான். அவன் இரத்த பழி அவன் மேல் இருப்பதாக. ஒருவன் பிறனுடைய மனைவியோடு விபச்சாரம் செய்தால் பிறன் மனைவியோடு விபச்சாரம் செய்த அந்த விபச்சாரனும் அந்த விபச்சாரியும் கொலை செய்யப்பட கடவார்கள். தன் தகப்பன் மனைவியோடு சயனிக்கிறவன் தன் தகப்பனை நிர்வாணமாக்கினபடியினால் இருவரும் கொலை செய்யப்பட கடவார்கள். அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக. ஒருவன் தன் மருமகளோடு சயனித்தால் இருவரும் கொலை செய்யப்பட கடவார்கள். அருவருப்பான தாறுமாறு பண்ணுகினார்கள். அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக. ஒருவன் பெண்ணோடு சம்யோகம் பண்ணுகிறது போல ஆணோடும் சம்யோகம் பண்ணினால் அருவருப்பான காரியம் செய்த அவ்விருவரும் கொலை செய்யப்பட கடவார்கள். அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக. ஒருவன் ஒரு ஸ்திரீயையும் அவள் தாயையும் படைத்தால் அது முறைகேடு. இவ்வித முறைகேடு உங்களுக்குள் இராதபடிக்கு அவனையும் அவர்களை அக்கினியிலே சுட்டெரிக்க வேண்டும். ஒருவன் மிருகத்தோடு புணர்ந்தால் அவன் கொலை செய்யப்பட கடவன். அந்த மிருகத்தையும் கொல்ல கடவீர்கள். ஒரு ஸ்திரீ யாதொரு மிருகத்தோடு சேர்ந்து சயனித்தால் அந்த ஸ்திரீயையும் அந்த மிருகத்தையும் கொலை செய்ய கடவாய். இரு ஜீவனும் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். அவைகளின் இரத்த பழி அவர்கள் மேல் இருப்பதாக. ஒருவன் தன் தகப்பனுக்காவது தன் தாய்க்காவது குமார்த்தியாயிருக்கிற தன் சகோதரியை சேர்த்து கொண்டு அவன் அவளுடைய நிர்வாணத்தையும் அவள் அவனுடைய நிர்வாணத்தையும் பார்த்தால் அது பாதகம். அவர்கள் தங்கள் ஜனங்களில் கண்களுக்கு முன்பாக அறுப்புண்டு போக கடவார்கள். அவன் தன் சகோதரியை நிர்வாணப்படுத்தினான். அவன் தன் அக்கிரமத்தை சுமப்பான். ஒருவன் சூதக ஸ்திரீயோடும் சயனித்தவனை நிர்மாணமாக்கினால் அவன் அவளுடைய உதிர ஊற்றை திறந்து அவளும் தன் உதிர ஊற்றை வெளிப்படுத்தினபடினால் இருவரும் தங்கள் ஜலத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போக வேண்டும். உன் தாயினுடைய சகோதரியும் தகப்பனுடைய சகோதரியும் நிர்வாணமாக்காயாக. அப்படிப்பட்டவன் தன் நெருங்கின இனத்தை அவமானமாக்கினான். அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்தை சுமப்பார்கள். ஒருவன் தன் தகப்பனின் சகோதரனுடைய மனைவியோடும் சயனித்தால் அவன் தன் தகப்பனின் சகோதரனை நிர்வாணமாக்கினான். அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை சுமப்பார்கள். சந்தானம் இல்லாமல் சாவார்கள். ஒருவன் தன் சகோதரன் மனைவி விவாகம் பண்ணினால் அது சுத்தம். தன் சகோதரனை நிர்வாணமாக்கினான். அவர்கள் சந்தானமற்றிருப்பார்கள். ஆகையால் நீங்கள் குடியிருப்பதற்காக நான் உங்களை கொண்டு போகிற தேசம் உங்களை கக்கி போடாதபடிக்கு நீங்கள் என் கட்டளைகள் யாவையும் என்னுடைய நியாயங்கள் யாவையும் கை கொண்டு நடவுங்கள். நான் உங்களுக்கு முன்பாக துரத்தி விடுகிற ஜாதியினுடைய வழிபாடுகளில் நடவாதிருங்கள். அவர்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் செய்தபடியினால் நான் அவர்களை ஆலோசித்தேன். நீங்கள் அவர்கள் தேசத்தை சுதந்தரிப்பீர்கள் என்று உங்களுடனே சொன்னேன். பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பேன். உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்த உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே. ஆகையால் சுத்தமான மிருகங்களும் அசுத்தமான மிருகங்களும் சுத்தமான பறவைகளும் அசுத்தமான பறவைகளும் நீங்கள் வித்தியாசம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு தீட்டாக என்ன சொல்லி விலகின மிருகங்களும் பறவைகளும் தரையிலே ஊறுகிற யாதொரு பிராணிகளும் உங்களை அருவருப்பாக்காதிருப்பார்களாக. கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடியினால் நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தராய் இருப்பீர்களாக. நீங்கள் என்னுடையவர்களாய் இருக்கும்படி உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன். அஞ்சனம் பார்க்கிறவர்களும் குறி சொல்லுகிறவர்களுமாயிருக்கிற புருஷனாகிலும் ஸ்திரீயாகிலும் கொள்ளை செய்யப்பட வேண்டும். அவர்கள் மேல் கல்லெறிவார்கள். அவர்கள் இரத்தப்பழி அவர்கள் மேல் இருக்க கடவது என்று சொல் என்றான். 21ஆம் அதிகாரம். பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, ஆரோனின் குமாரனாகிய ஆசாரியர்களில் ஒருவனும் தன் ஜனத்தாரில் இறந்து போன யாதொருவனுக்காக தங்களை தீட்டுப்படுத்தலாவதென்று அவர்களோடு சொல். தன் தாயும் தன் தகப்பனும் தன் குமாரனும் தன் குமார்த்தியும் தன் சகோதரனும் புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்படாமல் தன்னிடத்தில் இருக்கிற கன்னியாஸ்திரியான தன் சகோதரியுமாகிய தனக்கு நெருங்கின இனமான இவர்களுடைய
சாவுக்காக தீட்டுப்படலாம். தன் ஜனத்தாரில் பெரியவனாகிய அவன் வேறொருவனுக்காக தன்னை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கி தீட்டுப்படுத்தலாகாது. அவர்கள் தங்கள் தலையை மொட்டை அடிக்காமலும் தங்கள் தாடியின் ஓரங்களை சிரைத்து போடாமலும் தங்கள் தேகத்தை கீறிக்கொள்ளாமல் இருப்பார்களாக. தங்கள் தேவனுடைய நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காமல் அவருக்கேற்ற பரிசுத்தராய் இருப்பார்களாக. அவர்கள் கர்த்தரின் தகன பலிகளையும் தங்கள் தேவனுடைய அப்பத்தை செலுத்துகிறவர்களாதலால் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் தேவனுக்கு பரிசுத்தமானவர்கள் ஆகியால் வேசியாகிலும் கற்பு குலைத்தவளாகிலும் விவாகம் பண்ணார்களாக. தன் புருஷனாலே தள்ளப்பட்ட ஸ்திரீயும் விவாகம் பண்ணார்களாக. அவன் தேவனுடைய அப்பத்தை செலுத்துகிறபடினால் நீ அவனை பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும். உங்களை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராயிருக்கிறபடியினால் அவனுக்கும் உனக்கு முன்பாக பரிசுத்தமாய் இருப்பானாக. ஆசாரனுடைய குமாரத்தி வேசித்தனம் பண்ணி தன்னை பரிசுத்த குலைச்சலாக்கினாள். அவள் தன் தகப்பனையும் பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறாள். அவள் அக்கினியிலே சுட்டரிக்கப்பட கடவள். தன் சகோதரருக்குள்ளே பிரதான ஆசாரியனாகிய தன் சிரசிலே அபிஷேகத்தால் வார்க்கப்பட்டவனும் அவனுக்குரிய வஸ்திரங்களை தரிக்கும்படி பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறவன் எவனோ அவன் தன் பாகை எடுக்காமலும் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொள்ளாமலும் பிரேதம் கிடக்கும் இடத்தில் போகாமலும் தன் தகப்பனுக்காகவும் தன் தாய்க்காகவும் தன்னை திடப்படுத்தி கொள்ளாமலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படாமலும் தன் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காமல் இருப்பானாக. அவனுடைய தேவனின் அபிஷேக தைலம் என்னும் கிரீடம் நன்மேல் இருக்கிறதே. நான் கர்த்தர். கன்னியாய் இருக்கிற பெண்ணை அவன் விவாகம் பண்ண வேண்டும். விதவையானாலும் தள்ளப்பட்டவளை ஆனாலும் கற்புழைத்தவளை ஆனாலும் வேசியானாலும் விவாகம் பண்ணாமல் தன் ஜனங்களுக்குள்ளே ஒரு கன்னியை விவாகம் பண்ண கடவன். அவன் தன் வித்தை தன் ஜனங்களுக்குள்ளே பரிசுத்த குலைச்சலாக இருப்பானாக. நான் அவனை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ ஆரோனோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உன் சந்ததியாருக்குள்ளே அங்கவீனம் உள்ளவன் தலைமுறை தோறும் தேவனுடைய அப்பத்தை செலுத்தும்படி சேரலாகாது. அங்கவீனம் உள்ள ஒருவனும் அணுகலாகாது. குருடனானாலும் சப்பானியானாலும் குறுகின அல்லது நீண்ட அவயம் உள்ளவனானாலும் கால் ஒடிந்தவனானாலும் கை ஒடிந்தவனானாலும் கூனானாலும் குள்ளனானாலும் பூ விழுந்த கண்ணனானாலும் சொரியனானாலும் அசரு உள்ளவனானாலும் விதை நசுங்கினவனாய் அணுகலாகாது. ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் சந்ததியாரில் அங்கவீனம் உள்ள ஒருவனும் கர்த்தரின் தகன பலிகளை செலுத்த சேரலாகாது. அவன் அங்கவீனம் உள்ளவனாகையால் அவன் தேவனுடைய அப்பத்தை செலுத்த சேரலாகாது. அவன் தன் தேவனுடைய அப்பமாகிய பரிசுத்த மகா பரிசுத்தமானவைகளிலும் மற்ற பரிசுத்தமானவைகளிலும் புசிக்கலாம். ஆனாலும் அவன் அங்கவீனம் உள்ளவனாகையால் அவன் என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதபடிக்கு திரைக்குள்ளே போகாமலும் பலிபீட தண்டையிலே சேராமலும் இருப்பானாக. நான் அவர்களை பரிசுத்தமாக்குற கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். மோசே இவைகளை ஆரோனோடும் அவன் குமாரனோடும் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரோடும் சொன்னான். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கென்று நியமித்து செலுத்துகிற பரிசுத்த வஸ்துக்களை குறித்து ஆரோனும் அவன் குமாரனும் என் பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சல் ஆக்காதபடி எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும் என்று அவர்களோட சொல். நான் கர்த்தர். அன்றியும் நீ அவர்களை நோக்கி, உங்கள் தலைமுறைகளில் உள்ள சந்ததியாரில் எவனாகிலோ நான் தீட்டுப்பட்டிருக்கும் போது இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு நியமித்து செலுத்துகிற பரிசுத்தமானவைகள் அண்டையில் சேர்ந்தால் அந்த ஆத்துமா என் சந்ததியில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான் என்று சொல். நான் கர்த்தர். ஆரோனின் சந்ததியாரில் எவன் குஷ்டரோகியோ எவன் பிரமியம் உள்ளவனோ அவன் சுத்தமாகட்டும். பரிசுத்தமானவைகளில் புசிக்கலாகாது. பிணத்தினாலே தீட்டானவைகளில் எதையாகிலும் தொட்டவனோ இத்திரியம் கழிந்தவனும் தீட்டுப்படுத்துகிற யாதொரு ஊரும் பிராணியானாலும் தீட்டுள்ள மனிதனாகலாலும் தொட்டவனானும் சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டவனாயிருப்பான். அவன் ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணும் வரைக்கும் பரிசுத்தமானவைகளை புசிக்கலாகாது. சூரியன் அஸ்தமித்து பின்பு சுத்தமாயிருப்பான். அதன் பின்பு அவன் பரிசுத்தமானவைகளை புசிக்கலாம். அது அவனுடைய ஆகாரம். தானாய் செத்ததை பீருண்டதையும் அவன் புசிக்கிறதினாலே தன்னை தீட்டுப்படுத்தலாகாது. நான் கர்த்தர். ஆகையால் பரிசுத்தமானதை அவர்கள் பரிசுத்த குலைச்சலாக்குகிறதினாலே பாவம் சுமந்து அதிநிமித்தம் சாகாதபடி என் கட்டளையை காக்க கடவார்கள். நான் அவர்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர். அந்நியன் ஒருவனோ பரிசுத்தமானவைகளில் புசிக்கலாகாது. ஆசாரியன் வீட்டில் தங்கி இருக்கிறவனும் கூலி வேலை செய்கிறவனோ பரிசுத்தமானதில் புசிக்கலாகாது. ஆசாரியனானால்
பணத்துக்கு கொல்லப்பட்டவனும் அவன் வீட்டிலே பிறந்தவனும் அவனுடைய ஆகாரத்தில் புசிக்கலாம். ஆசாரனுடைய குமாரத்தி அந்நியனும் வாழ்க்கைப்பட்டவள். அவள் பரிசுத்தமானவைகளில் பாடையிலே புசிக்கலாகாது. விதவையாய் போன அல்லது தள்ளப்பட்டவளான ஆசாரியனுடைய குமாரத்தி பிள்ளை இல்லாதிருந்து தன் தகப்பன் வீட்டில் தன்னுடைய இள வயதில் இருக்கிறது போல திரும்ப வந்து இருந்தானே ஆனால் அவன் தன் தகப்பன் ஆகாரத்தை புசிக்கலாம். அந்நியனாகிய ஒருவனும் அதை புசிக்கலாகாது. ஒருவன் அறியாமல் பரிசுத்தமானதில் புசித்ததுண்டானால் அவன் அதிலே 1/5 அதிகமாய் கூட்டி பரிசுத்தமானவைகளோடு கூட ஆசாரியனுக்கு கொடுக்க கடவன். அவர்கள் கர்த்தருக்கு படைக்கிற இஸ்ரவேல் புத்தருடைய பரிசுத்தமானவைகளை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காமலோ அவைகளை புசிக்கிறதினால் அவர்கள் மேல் குற்றமான அக்கிரமத்தை சுமர பண்ணாமலும் இருப்பார்களாக. நான் அவர்களை பரிசுத்தமாக்கிற கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, நீ ஆரோனோடும் அவன் குமாரனோடும் இஸ்ரவேல் புத்திர அனைவரோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரிலும் இஸ்ரவேலில் தங்குகிற அந்நியர்களிலும் தங்களுடைய பொருத்தனைகளின் படியாகிலும் உற்சாகத்தின் படியாகிலும் சர்வாங்க தகன பலிகளை கர்த்தருக்கு தங்கள் காணிக்கை எவர்கள் செலுத்த போகிறார்களோ அவர்கள் தங்கள் மனதின்படியே மாடுகளிலாகிலும் ஆடுகளாகிலும் வெள்ளாடுகளிலும் பழுதற்ற ஒரு ஆணை பிடித்து வந்த செலுத்துவார்கள். பழுதுள்ள ஒன்றையும் செலுத்த வேண்டாம், அது உங்கள் நிமித்தம் அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை. ஒருவன் விசேஷித்த பொருத்தனையாவது உற்சாகமாவது கர்த்தருக்கு ஆடுகளிலாகிலும் சமாதான பலிகளை செலுத்த போனால் அது அங்கீகரிக்கப்படும். ஒரு பழுதில்லாமல் உத்தமமாய் இருக்க வேண்டும். குருடு, நெரிசல், மூடம், களலை, சொறி, புண் முதலிய பழுதுள்ளவைகளை நீங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தாமல் அவைகளாலே கர்த்தருக்கு பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலியிடாமலும் இருப்பீர்களாக. நீண்ட அல்லது குறுகின அவயம் உள்ள மாட்டையும் ஆட்டையும் நீ உற்சாக பலியாக இடாமல் பொருத்தனைக்காக அது அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டாது. விதை நசுங்கினதையும் நொறுங்கினதையும் காயப்பட்டதையும் விதை அறுக்கப்பட்டதையும் நீங்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தாமல் அவைகளை உங்கள் தேசத்திலே பலியிடாமலும் இருப்பீர்களாக. அந்நிய புத்திரரின் கையிலோ இப்படிப்பட்டதை வாங்கி தேவனுக்கு அப்பமாக செலுத்தீர்களாக. அவைகளில் கேடும் பழுதும் அவைகளில் இருக்கிறது, அவைகள் உங்களுக்காக அங்கீகரிக்கப்படுவதில்லை என்று சொல் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, ஒரு கன்றாவது செம்மறியாட்டு குட்டியாவது வெள்ளாட்டு குட்டியாவது பிறந்தால் அது 7 நாள் தன் தாயின் இடத்தில் இருக்க கடவுது. 8ஆம் நாள் முதல் அது கர்த்தருக்கு தகன பலியாக அங்கீகரிக்கப்படும். பசுவையும் அதன் கன்றையும் ஆட்டையும் அதன் குட்டியும் ஒரே நாளில் கொள்ள வேண்டாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திர பலியை செலுத்துவீர்களானால் மனப்பூர்வமாய் அதை செலுத்துவீர்களாக. அந்நாளில் தான் அதை புசிக்கப்பட வேண்டும். விடியற்காலம் மட்டும் நீங்கள் அதில் ஒன்றும் மீதியாக வைக்க வேண்டாம். நான் கர்த்தர். நீங்கள் என் கட்டளைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்ய கடவீர்கள். நான் கர்த்தர். என் பரிசுத்த நாமத்தை பரிசுத்த குலைச்சலாக்காதிருப்பீர்களாக. நான் இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவே பரிசுத்தர் என்று மதிக்கப்படுவேன். நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்கிற கர்த்தர். நான் உங்களுக்கு தேவனாயிருப்பதற்காக உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினேன். நான் கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். 23ஆம் அதிகாரம். பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், சபை கூடி வந்த பரிசுத்த நாட்களாக ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் கூற வேண்டிய கர்த்தருடைய பண்டிகை நாட்கள் ஆவன. 6 நாளும் வேலை செய்ய வேண்டும். 7ஆம் நாள் பரிசுத்த சபை கூடுதலான ஓய்வு நாள். அதில் ஒரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். அது உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எல்லாம் கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கிற நாளாய் இருப்பதாக. சபை கூடி வந்த பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்கும்படி நீங்கள் குறித்த காலத்திலே கூற வேண்டிய கர்த்தரின் பண்டிகைகளாவன. 1ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி அந்தி நேரமாகிற வேளையிலே கர்த்தரின் பஸ்கா பண்டிகையும், அந்த மாதம் 15ஆம் தேதியிலே கர்த்தருக்கு புளிப்பில்லா அப்ப பண்டிகையும் இருக்கும். 7 நாள் புளிப்பில்லா அப்பங்களை புசிக்க வேண்டும். 1ஆம் நாள் உங்களுக்கு பரிசுத்தமான சபை கூடுதல். அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். 7 நாளும் கர்த்தருக்கு தகன பலியிட வேண்டும். 7ஆம் நாள் பரிசுத்தமான சபை கூடுதல். அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செயலாகாது என்று சொல் என்றான். பின்னும் கர்த்தர் மோசையை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தேசத்திலே நீங்கள் போய் சேர்ந்து அதன் வெள்ளாமையும் அறுக்கும்போது உங்கள் அறுப்பின் முதற் பலனாகிய ஒரு கதிர்கட்டை ஆசாரியனிடத்தில் கொண்டு வர கடவீர்கள். உங்களுக்காக அது அங்கீகரிக்கப்படும். ஆசாரியன் அந்த கதிர்கட்டை ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாளிலே கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அசைவாட்ட வேண்டும். நீங்கள் அந்த கதிர்கட்டை அசைவாட்டும் நாளில் கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாக 1 வயதான பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியும்
கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியாக ஒரு மரக்காலிலே 2 பங்கானதும் எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவாகிய போஜன பலியும் திராட்சை பழ ரசத்திலே கார்படியாகிய பானபலியும் செலுத்த கடவீர்கள். உங்கள் தேவனுக்கு காணிக்கையை நீங்கள் கொண்டு வரும் அந்நாள் மட்டும் அப்பமும் வாட்டின கதிரும் பச்சை கதிரும் புசிப்பீர்களாக. இது உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எல்லாம் உங்கள் தலைமுறை தோறும் சொல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை. நீங்கள் அசைவாட்டும் கதிர்கட்டை கொண்டு வரும் ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாள் முதற்கொண்டு எண்ணத்து வாக்கி 7 வாரங்கள் நிறைவேறின பின்பு 7ஆம் ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாளாகிய 50ஆம் நாள் மட்டும் எண்ணி கர்த்தருக்கு புதிய போஜன பலியை செலுத்த கடவீர்கள். நீங்கள் ஒரு மரக்காலில் 2 பங்காக மெல்லிய மாவிலே புளிப்பாக பாகம் பண்ணப்பட்ட அசைவாட்டும் காணிக்கையாக இருக்கிற 2 அப்பங்களை உங்கள் வாசஸ்தலங்களிலிருந்து கர்த்தருக்கென்று முதற் பலனாக கொண்டு வந்து அப்பத்தோடே கூட கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாக ஒரு வயதான பழுதற்ற 7 ஆட்டுக்குட்டிகளையும் ஒரு காளையும் 2 ஆட்டு கடாக்களையும் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியாக அவைகளுக்கு அடுத்த போஜன பலியாகவும் பான பலியாகவும் செலுத்தி வெள்ளாடுகளில் ஒரு கடாவை பான நிவாரண பலியாகவும் ஒரு வயதான 2 ஆட்டுக்குட்டிகளை சமாதான பலியாகவும் இடக்கடவீர்கள். அவைகளை ஆசாரியன் முதற் பலனாக அப்பத்தோடு 2 ஆட்டுக்குட்டிகளோடு கூட கர்த்தருடைய சன்னதியில் அசைவாட்டும் பலியாக அசைவாட்ட கடவன். கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாகிய அவைகள் ஆசாரியனுடையவைகளாகும். அந்த நாள் உங்களுக்கு சபை கூடும் பரிசுத்த நாள் என்று கூற வேண்டும். அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செயலாகாது. இது உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எல்லாம் உங்கள் தலைமுறை தோறும் செல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை. உங்கள் தேசத்தின் வெள்ளாண்மையை நீங்கள் அறுக்கையில் வயலின் ஓரத்தில் இருக்கிறதையும் முற்றிலும் அறுக்காமலும் சிந்தி கிடக்கிற கதிர்களை பொறுக்காமலும் எளியவனுக்கும் பரதேசிக்கும் அவர்களை விட்டுவிட வேண்டும். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்களுக்கு 7ஆம் மாதம் 1ஆம் தேதி எக்கால சத்தத்தால் ஞாபகக்குறியாக கொண்டாடுகிற பண்டிகை என்கிற சபை கூடும் பரிசுத்த ஓய்வு நாளாய் இருப்பதாக. அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்யாமல் கர்த்தருக்கு தகன பலி செலுத்த வேண்டும் என்று சொல் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, அந்த 7ஆம் மாதம் 10ஆம் தேதியிலே உங்களுக்கு பாவ நிவர்த்தி செய்யும் நாளும் சபை கூடும் பரிசுத்த நாளுமாய் இருப்பதாக. அப்போது நீங்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களை தாழ்மைப்படுத்தி கர்த்தருக்கு தகன பலி செலுத்த கடவீர்கள். அந்த நாள் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சன்னதியில் உங்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்யப்படும். பாவ நிவாரண நாளாய் இருக்கிறபடினால் அதிலே யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். அந்நாளிலே தன்னை தாழ்மைப்படுத்தாத எந்த ஆத்துமாவும் தன் ஜனத்தில் இராதபடி அறுப்புண்டு போவான். அந்நாளிலே ஒரு ஆத்துமா யாதொரு வேலையை செய்தால் அந்த ஆத்துமா அவன் ஜனத்தின் நடுவிலே வைக்காமல் அழிப்பேன். அதிலே நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யாதிருப்பது உங்கள் வாசஸ்தலங்கள் எல்லாம் உங்கள் தலைமுறை தோறும் செல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை. அது உங்களுக்கு விசேஷித்த ஓய்வு நாள். அதிலே உங்கள் ஆத்துமாக்களை தாழ்மைப்படுத்த வேண்டும். அந்த மாதத்தின் 9ஆம் தேதி சாயங்காலம் துவங்கி மறுநாள் சாயங்காலம் மட்டும் உங்கள் ஓய்வை ஆசரிக்க கடவீர்கள் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், அந்த 7ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் 7 நாளாகவும் கர்த்தருக்கு ஆசரிக்கும் கூடார பண்டிகையாய் இருப்பதாக. 1ஆம் நாள் சபை கூடும் பரிசுத்த நாள். அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செயலாகாது. 7 நாளும் கர்த்தருக்கு தகன பலி செலுத்த கடவீர்கள். 8ஆம் நாள் உங்களுக்கு சபை கூடும் பரிசுத்த நாள். அதிலே கர்த்தருக்கு தகன பலி செலுத்த கடவீர்கள். அது ஆசரிக்கப்படும் நாள். அதிலே சாதாரணமான யாதொரு வேலையும் செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் கர்த்தருடைய ஓய்வு நாட்களில் செலுத்துவதும் தவிர நீங்கள் கர்த்தருக்கு படைக்கிற உங்கள் எல்லா காணிக்கைகளும் பொருத்தனைகளும் உற்சாக வழிகளும் தவிர நீங்கள் அந்தந்த நாளுக்கு தக்கதாய் கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலி, போஜன பலி, இரத்த பலி, பான பலி முதலானவைகளை செலுத்தும்படி சபை கூடி வந்து பரிசுத்தமாய் ஆசரிப்பதற்காக நீங்கள் கூற வேண்டிய கர்த்தருடைய பண்டிகைகள் இவைகளே. நிலத்தின் பலனை நீங்கள் சேர்த்து வைக்கும் 7ஆம் மாதம் 15ஆம் தேதி முதல் கர்த்தருக்கு பண்டிகையை 7 நாள் ஆசரிக்க கடவீர்கள். 1ஆம் நாளிலும் ஓய்வு,
8ஆம் நாளிலும் ஓய்வு. முதல் நாளிலே அலங்காரமான விருட்சங்களின் கனிகளையும் பேரிச்ச ஓலைகளையும் தழைத்திருக்கிற விருட்சங்களின் இலைகளையும் ஆற்றல் அரிகளையும் கொண்டு வந்து உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய சன்னதியில் 7 நாளும் மகிழ்ச்சியா இருங்கள். வருஷந்தோறும் 7 நாள் கர்த்தருக்கு இந்த பண்டிகையை ஆசரிக்க கடவீர்கள். இது உங்கள் தலைமுறை தோறும் சொல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை. 7ஆம் மாதத்திலே அதை ஆசரிக்க வேண்டும். நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின போது அவைகளை கூடாரங்களிலே குடியிருக்க பண்ணினதையோ உங்கள் சந்ததியார் அறியும்படி 7 நாள் கூடாரங்களில் குடியிருக்க கடவீர்கள். இஸ்ரவேலில் பிறந்தவர்கள் எல்லோரும் கூடாரங்களில் வாசம் பண்ண வேண்டும். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். அப்படியே மோசே கர்த்தருடைய பண்டிகைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு தெரிவித்தான். 24ஆம் அதிகாரம். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, குத்துவிளக்கு எப்போதும் எரிந்து கொண்டிருக்கும்படி அதற்காக இடித்து பிழிந்த தெளிவான ஒலிவ எண்ணெயை இஸ்ரவேல் புத்திரர் உன்னிடத்தில் கொண்டு வரும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிடு. ஆசாரிப்பு கூடாரத்தில் சாட்சி சன்னிதானத்தின் திரைக்கு வெளிப்புறமாக ஆரோன் அதை எப்போதும் சாயங்காலம் தொடங்கி விடிய காலம் மட்டும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் எரியும்படி ஏற்ற கடவன். இது உங்கள் தலைமுறை தோறும் சொல்ல வேண்டிய நித்திய கட்டளை. அவன் எப்பொழுதும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் பரிசுத்தமான குத்து விளக்கின் மேல் இருக்கிற விளக்குகளை எரிய வைக்க கடவன். அன்றியும் நீ மெல்லிய மாவை எடுத்து அதை 12 அப்பங்களாக சுடுவாயாக. ஒவ்வொரு அப்பம் மரக்காலில் 10ல் 2 பங்கு மாவினால் செய்யப்பட வேண்டும். அவைகளை நீ கர்த்தருடைய சன்னதியில் பரிசுத்தமான மேஜையின் மேல் 2 அடுக்காக ஒவ்வொரு அடுக்கில் ஒவ்வொரு அப்பம் இருக்கும்படியாக வைத்து ஒவ்வொரு அடுக்கினிடத்தில் சுத்தமான தூப வர்க்கம் போட கடவாய். அது அப்பத்தோடு இருந்து ஞாபகக்குறியாக கர்த்தருக்கேற்ற தகன பலியாயிருக்கும். அப்பத்தை நித்திய உடன்படிக்கையாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் கையில் வாங்கி ஓய்வு நாள் தோறும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் அடிக்க வைக்க கடவாய். அது ஆரோனையும் அவன் குமாரனையும் சேரும். அதை பரிசுத்த இடத்திலே புசிக்க கடவார்கள். நித்திய கட்டளையாக கர்த்தருக்கு இடும்படி தகன பலிகளில் அது அவனுக்கு மகா பரிசுத்தமாயிருக்கும் என்றார். அக்காலத்திலே இஸ்ரவேல் ஜாதியான ஸ்திரீக்கும் எகிப்தின் புருஷனுக்கும் பிறந்த புத்திரனாகிய ஒருவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு கூட புறப்பட்டு வந்திருந்தான். இவனும் இஸ்ரவேலாகிய ஒரு மனிதனும் பாளையத்திலே சண்டை பண்ணினார்கள். அப்போது இஸ்ரவேல் ஜாதியான அந்த ஸ்திரீயின் மகன் கர்த்தரின் நாமத்தை நிந்தித்து தூஷித்தான். அவனை மோசேனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அவன் தாயின் பெயர் செலோமித். அவள் தான் கோத்திரத்தாகிய திப்ரியின் குமாரத்தி. கர்த்தரின் வாக்கினால் தங்களுக்கு உத்தரவு வருமட்டும் அவனை காவல்படுத்தினார்கள். அப்போது கர்த்தர் மோசே நோக்கி, தூஷித்தவனை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போ. கேட்டவர்கள் எல்லோரும் தங்கள் கைகளை அவன் தலையின் மேல் வைப்பார்கள். பின்பு சபையார் எல்லோரும் அவனை கல்லெறிய கடவார்கள். மேலும் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரை நோக்கி, எவனாகிலும் தன் தேவனை தூஷித்தால் அவன் தன் பாவத்தை சுமப்பான். கர்த்தருடைய நாமத்தை நிந்திக்கிறவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். சபையார் எல்லோரும் அவனை கல்லெறிய வேண்டும். பரதேசியானாலும் சுதேசியானாலும் கர்த்தரின் நாமத்தை தூஷிக்கிறவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். ஒரு மனிதனை கொல்லுகிறவன் எவனோ அவன் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். மிருகத்தை கொன்றவன் மிருகத்துக்கு மிருகம் கொடுக்க கடவன். ஒருவன் பிறனை ஊனப்படுத்தினால் அவன் செய்தபடியே அவனுக்கு செய்யப்பட கடவது. நொறுக்குதலுக்கு நொறுக்குதல், கண்ணுக்கு கண், பல்லுக்கு பல். அவன் ஒரு மனிதனை ஊனப்படுத்தினது போல அவனும் ஊனப்படுத்தப்பட வேண்டும். மிருகத்தை கொன்றவன் பதில் கொடுக்க வேண்டும். மனிதனை கொன்றவனோ கொலை செய்யப்பட கடவன். உங்களில் பரதேசிக்கும் சுதேசிக்கும் ஒரே நியாயம் இருக்க வேண்டும். நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். அப்படியே தூஷித்தவனை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் அவனை கல்லெறியும்படி மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரோடு சொன்னான். கர்த்தர் மோசே கட்டளையிட்டபடியே செய்தார்கள். Leviticus chapter 25. The Lord said to Moses at Mount Sinai, "Speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you,
the land itself must observe a Sabbath to the Lord. For 6 years sow your fields, and for 6 years prune your vineyard, and gather your crops. But in the 7th year the Lord is to have a year of Sabbath rest, a Sabbath to the people. Do not sow your fields or prune your vineyards. Do not reap what grows itself, or harvest the grapes of your untended vines. The land is to have a year of rest. Whatever the land yields during the Sabbath year will be food for you, for yourself, your male and female servants, and the hired worker and temporary resident who lives among you, as well as for your livestock and the wild animals in your land. Whatever the land produces may be eaten. Count 7 Sabbath years, 7 times 7 years, so that the 7th Sabbath year amount to be a period of 49 years. Then sound the trumpet everywhere on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement, sound the trumpet throughout your land. Consecrate a 50th year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you. Each of you is to return to your family, property, and to your own clan. The 50th year shall be a jubilee for you. Do not sow and do not reap what grows itself, or harvest the untended vines. For it is a jubilee, and it is to be holy for you. Eat what is taken directly from the fields. In this year of jubilee, everyone is to return to their own property. If you sell land to any of your people or buy land from them, do not take advantage of each other. You are to buy from your own people on the basis of the number of years since the jubilee, and then you are to sell to you on the basis of the number of years left for harvesting crops. When the years are many, you are to increase the price, and when the years are few, you are to decrease the price, because what is really being sold to you is the number of crops. Do not take advantage of each other, but fear your God. I am the Lord your God. Follow your decrees and be careful to obey my laws, and you will live safely in the land. Then the land will yield its fruit, and you will eat your fill and live there in safety. You may ask, what will we eat in the 7th year if we do not plant or harvest our crops? I will send you such a blessing in the 6th year that the land will yield enough for 3 years. While you plant during the 8th year, you will eat from the old crop and will continue to eat from it until the harvest of the 9th year comes in. The land must not be sold permanently, because the land is mine, and you reside in my land as foreigners and strangers. Throughout the land that you hold as a possession, you must provide for the redemption of the land. If one of your fellow Israelites becomes poor and sells some of their property, their nearest relative is to come and redeem what they have sold. If, however, there is no one to redeem it for them, but later on they prosper and acquire sufficient means to redeem it themselves, they are to determine the value for the year since they sold it and refund the balance to the one to whom they sold it. They can then go back to their own property. But if they do not acquire the means to repay, what was sold will remain in the possession of the buyer until the year of Jubilee. It will be returned in the Jubilee, and you can then go back to your property. Anyone who sells a house in a walled city retains the right of redemption a full year after its sale. During that time, the seller may redeem it. If it is not redeemed before a full year has passed, the house in the walled city shall belong permanently to the buyer and the buyer's descendants. It is not to be returned in the Jubilee, but houses in villages without walls round them are to be considered as belonging to the open country. They can be redeemed, and they are to be returned in the Jubilee. The Levites always have the right to redeem their houses in the Levitical towns which they possess. So the property of the Levites is redeemable, that is, a house sold in any town they hold and is to be returned in the Jubilee, because the houses in the towns of the Levites are their property among the Israelites. But the pasture land belonging to their towns must not be sold. It is a permanent possession. If any of your fellow Israelites becomes poor and are unable to support themselves among you, help them as you would a foreigner and stranger, so that they can continue to live among you. Do not take interest or any profit from them, but fear your God, so that they may continue to live among you. You shall
You shall not lend them money at interest or sell them food at a profit. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt to give you the land of Canaan unto your God. If any of your fellow Israelites becomes poor and sell themselves to you, do not make them work as slaves. They are to be treated as hired workers or temporary residents among you. They are to work for you until the year of Jubilee. Then they and their children are to be released, and they will go back to their own clans and to the property of their ancestors. Because the Israelites are my servants, whom I brought out of Egypt, they must not be sold as slaves. Do not rule over them ruthlessly, but fear your God. Your male and female slaves are to come from the nations around you. From them you may buy slaves. You may also buy some of your temporary residents living among you and members of their clans born in your country, and they will become your property. You can bequeath them to your children as inherited property and can make them slaves for life. But you must not rule over your fellow Israelites ruthlessly. If a foreigner residing among you becomes rich and any of your fellow Israelites become poor and sell themselves to the foreigner or to a member of the foreigner clan, they retain the right of redemption after they have sold themselves. One of their relatives may redeem them. An uncle or a cousin or any blood relative in their clan may redeem them. Or if they prosper, they may redeem themselves. They and their buyer are to count the time from the year they sold themselves up to the year of Jubilee. The price for their release is to be based on the rate paid to a hired worker for that number of years. If many years remain, they must pay for the redemption a larger share of the price paid for them. If only a few years remain until the year of Jubilee, they are to complete that and pay for the redemption accordingly. They are to be treated as workers hired from year to year. You must see to it that those to whom you owe service do not rule over them ruthlessly. Even if someone is not redeemed in any of these ways, they and their children are to be released in the year of Jubilee. For the Israelites belong to me as servants. They are my servants whom I brought out of Egypt. I am the Lord your God. Leviticus 26. Do not make idols to set up an image or a sacred stone for yourselves, and do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God. Observe my Sabbaths and have reverence for my sanctuary. I am the Lord. If you follow my decrees and are careful to obey my commands, I will send you rain in its season, and the ground will yield its crops, and the trees their fruits. Your threshing will continue until grape harvest, and the grape harvest will continue until planting. And you will eat all the food you want and live in safety in your land. I will grant peace in the land, and you will lie down, and no one will make you afraid. I will remove wild beasts from the land, and the sword will not pass through your country. You will pursue your enemies, and they will fall by the sword before you. 5 of you will chase 100, and 100 of you will chase 10,000, and your enemy will fall by the sword before you. I will look on you with favor and make fruitful and increase your numbers. I will keep my covenant with you. You will still be eating last year's harvest when you will have to move out to make room for the new. I will put my dwelling place among you, and I will not harbor you. I will walk among you and be your God, and you will be my people. I am the Lord your God, who brought you out of Egypt, so that you would no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with heads held high. But if you do not listen to me and carry out these commands, and if you reject the decrees and harbor my laws, and fail to carry out the commands, and so violate my covenant, then I will do this to you. I will bring on you sudden terror, wasting diseases and fever that will destroy your sight and sap your strength. You will plant seed in vain, because your enemies will eat it. I will set my face against you, so that you will be defeated by your enemies. Those who hate you will rule over you, and you will flee even when no one is pursuing you. If after all this you will not listen to me, I will punish you for your sins 7 times over. I will break down your stubborn pride and make the sky above you like iron and the ground beneath you like bronze. Your strength will be spent in vain, because your soil will not yield its crops, nor will the trees of your land yield their fruit.
If you remain hostile towards me and refuse to listen to me, I will multiply your afflictions 7 times over as your sin deserved. I will send wild animals against you, and they will rob you of your children, destroy your cattle, and make you so few in number that your roads will be deserted. If in spite of these things you do not accept my correction, but continue to be hostile towards me, I myself will be hostile towards you and afflict you for my sin 7 times over, and I will bring the sword on you to avenge the breaking of the covenant. When you withdraw into your cities, I will send a plague among you, and you will be given into enemy hands. When I cut off your supply of bread, 10 women will be able to bake your bread in one oven, and they will dole out the bread by weight. You will eat, but you will not be satisfied. If in spite of this, you still do not listen to me, but continue to be hostile towards me, then in my anger, I will be hostile towards you, and I myself will punish you for your sins 7 times over. You will eat the flesh of your sons and the flesh of your daughters. I will destroy your high places, cut down your incense altars, and pile your dead bodies on the lifeless forms of your idols, and I will harbor you. I will turn your cities into ruins and lay waste your sanctuaries. I will take no delight in the pleasing aroma of your offerings. I will lay waste the land so that your enemies will live there, will be upheld. I will scatter you among the nations and will draw out my sword and pursue you. Your land will be laid waste and your cities will lie in ruins. Then the land will enjoy its Sabbath year all the time that it lies desolate and you are in the country of your enemies. Then the land will rest and enjoy its Sabbaths all the time that it lies desolate, and the land will have rest it did not have during the Sabbaths you lived in. As for those of you who are left, I will make their hearts so fearful in the lands of their enemies that the sound of a wind-blown leaf will put them to flight. They will run as though fleeing from the sword, and they will fall even though no one is pursuing them. They will stumble over one another as though fleeing from the sword, even though no one is pursuing them. So you will not be able to stand before your enemies. You will perish among the nations. The land of your enemies will devour you. Those of you who are left will waste away in the lands of their enemies because of their sins. Also, because of their ancestors' sin, they will waste away. But if they will confess their sins and the sins of their ancestors, their unfaithfulness and their hostility towards me, which makes me hostile towards them, so that I will send them into the land of their enemies, then when their uncircumcised hearts are humbled and they pay for their sins, I will remember my covenant with Jacob and my covenant with Isaac and my covenant with Abraham. I will remember the land, for the land will be deserted by them and will enjoy its Sabbaths while it lies desolate without them. They will pay for their sins because they rejected my laws and harbored my decrees. Yet in spite of this, when they are in the land of their enemies, I will not reject them or harbor them so as to destroy them completely, breaking my covenant with them. I am the Lord your God, but for their sake I will remember the covenant with their ancestors, whom I brought out of Egypt, in the sight of the nations, to their God. I am the Lord. These are the decrees, the laws, the regulations that the Lord established at Mount Sinai before himself and the Israelites throughout Moses. Chapter 27. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, if anyone makes a special vow to dedicate a person to the Lord by giving them equivalent value, set the value of a male between the ages of 20 and 60 at 50 shekels of silver, according to the sanctuary shekel for a female. Set her value at 30 shekels. For a person between the age of 5 and 20, set the value of a male at 20 shekels and of a female at 10 shekels. For a person between 1 month and 5 years, set the value of a male at 5 shekels of silver and that of a female at 3 shekels of silver. For a person 60 years old or more, set the value of a male at 15 shekels and that of a female at 10 shekels. If anyone making the vow is too poor to pay the specified amount, the person being dedicated is to be presented to the priest, who will set the value according to what the one making the vow can afford.
If what they owed is an animal, but that is acceptable as an offering to the Lord, such an animal is given to the Lord, becomes holy. They must not exchange it or substitute a good one for a bad one, or a bad one for a good one. If they should substitute one animal for another, both it and the substitute become holy. If what they owed is ceremony unclean animal, one that is not acceptable as an offering to the Lord, the animal must be presented to the priest, who will judge its quality as good or bad. Whatever value the priest then sets, that is what it will be. If the owner wishes to redeem the animal, a fifth must be added to its value. If anyone dedicates their house as something holy to the Lord, the priest will judge its quality as good or bad. Whatever value the priest then sets, so it will remain. If the one who dedicates their house wishes to redeem it, they must add a fifth of its value, and the house will again become theirs. If anyone dedicates to the Lord part of their family land, its value is to be set according to the amount of seed required for it, 50 shekels of silver to a homer of barley seed. If they dedicate a field during the year of Jubilee, the year that has been set remains. But if they dedicate a field after the Jubilee, the priest will determine the value according to the number of years and remain until the next year of Jubilee, and its set value will be reduced. If one who dedicates the field wishes to redeem it, they must add a fifth of its value, and the field will again become theirs. If, however, they do not redeem the field, or if they have sold it to someone else, it can never be redeemed. When the field is released in the Jubilee, it will become holy, like a field devoted to the Lord. It will become priestly property. If anyone dedicates to the Lord a field that has been brought, which is not part of a family land, then the priest will determine its value up to the year of Jubilee, and the owner must pay its value on that day as something holy to the Lord. If the year of Jubilee, the field will revert to the person from whom it was brought, the one whose land it was. Every value is to be set according to the sanctuary shekel, 20 gerahs to the shekel. No one, however, may dedicate the firstborn of an animal, since the firstborn already belongs to the Lord. Whether an ox or a sheep, it is to the Lord's. If it is one of the unclean animals, it may be brought back and its set value, adding a fifth of the value to it. If it is not redeemed, it is to be sold at its set value. But nothing that a person owes and devotes to the Lord, whether a human being or an animal or family land, may be sold or redeemed. Everything so devoted is most holy to the Lord. No one devoted to destruction may be ransomed. They are to be put to death. A 𝗙ǐ of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Whoever would redeem any of their 𝗙ǐ must add a fifth of the value to it. Every 𝗙ǐ of the herd and flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod, will be holy to the Lord. No one may pick out the good from the bad or make any substitution. If anyone does make a substitution, both the animal and its substitute become holy and cannot be redeemed. These are the commands the Lord gave Moses at Mount Sinai for the Israelites. Numbers chapter 1. The Lord spoke to Moses in the tent of meeting in the desert of Sinai on the first day of the second month of the second year of the Israelites came out of Egypt. He said, "Take a census of the whole Israelite community by their clans and family, listing every man by their name, one by one. You and Aaron are to count according to their divinations all the men in Israel who are 20 years or more and able to be served in the army. One man from each tribe, each of them the head of his family, is to help you. These are the names of the men who are to assist you. From Reuben, Elizur son of Shedeur. From Simeon, Shelumiel son of Zurishadai. From Judah, Nashon son of Aminadab. From Issachar, Nathaniel son of Zahur. From Zebulun, Eliab son of Helon. From the sons of Joseph. From Ephraim, Elishama son of Ammiud. From Manasseh, Gamaliel son of Pedazur. From Benjamin, Abidan son of Gideoni. From Dan, Ahiezer son of Amishadai. From Asher, Pagdiel son of Okran. From Gad, Elishaf son of Duel. From Naphtali, Ahira son of Enan.
These were the men appointed from the community, the leaders of their ancestral tribes. These were the heads of the clans of Israel. Moses and Aaron took these men whose names had been specified, and they called the whole community together on the first day of the second month. The people registered their ancestry by their clans and family, and the men 20 years or more were listed by name, one by one, as the Lord commanded Moses. And so he counted them in the desert of Sinai. From the descendants of Reuben, the firstborn of Israel, all the men 20 years or more who were able to serve in the army were listed by name, one by one, according to the records of their clans and family. The numbers from the tribe of Reuben was 46,500. From the descendants of Simeon, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were counted and listed by name, one by one, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Simeon was 59,300. From the descendants of Gad, all the men 20 years or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and family. The number from the tribe of Gad was 45,650. From the descendants of Judah, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Judah was 74,600. From the tribe of Issachar, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number of the tribe of Issachar was 54,400. From the descendants of Zebulun, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Zebulun was 57,400. From the sons of Joseph, from the descendants of Ephraim, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Ephraim was 40,500. From the descendants of Manasseh, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Manasseh was 32,200. From the descendants of Benjamin, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Benjamin was 35,400. From the descendants of Dan, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and family. The number from the tribe of Dan was 62,700. From the tribe of Asher, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number of the tribe of Asher was 41,500. From the descendants of Naphtali, all the men 20 years old or more who were able to serve in the army were listed by name, according to the records of their clans and families. The number from the tribe of Naphtali was 54,400. These are the men counted by Moses and Aaron and the 12 leaders of Israel, each one representing his family. All the Israelites 20 years old or more who were able to serve in Israel's army were counted according to their families. The total number was 6,03,550. The ancestral tribe of the Levites, however, was not counted along with the others. The Lord said to Moses, "You must not count the tribe of Levi or include them in the census of the other Israelites. Instead, appoint the Levites to be in charge of the tabernacle of the covenant law, over all its furnishings and everything belonging to it. They are to carry the tabernacle and all its furnishings. They are to take care of it and camp around it. Whenever the tabernacle is to be moved, the Levites are to take it down, and whenever the tabernacle is to be set up, the Levites shall do it. Anyone else who approaches it is to be put to death. The Israelites are to set up their tents by divisions, each of them in their own camp under their standard. The Levites, however, are to set up their tents round the tabernacle of the covenant law, so that my wrath will not fall on the Israelite community. The Levites are to be responsible for the care of the tabernacle and the covenant law.
The Israelites did all this just as the Lord commanded them. Chapter 2. The Lord said to Moses and Aaron, the Israelites had to camp round the tent of meeting, some distance from it, each of them under their standard and holding the banners of their family. Each on the east towards the sunrise. The divisions of the camp of Judah are to camp under their standard. The leader of the people is Judah, Nahshon son of Amminadab. His division number was 74,600. The tribe of Issachar will camp next to them. The leader of the people of Issachar is Nathaniel son of Zuar. His division number is 54,400. The tribe of Zebulun will be next. The leader of the people of Zebulun is Eliab son of Helon. His division numbers 57,400. All the men assigned to the camp of Judah, according to their divisions, numbers 1,86,400. They will be set out first. On the south will be the divisions of the camp of Reuben under their standard. The leaders of the people of Reuben is Elizur son of Shedeur. His division numbers 46,500. The tribe of Simeon will camp next to them. The leader of the people of Simeon is Shelumiel son of Zurishaddai. His division numbers 59,300. The tribe of Gad will be next. The leader of the people of Gad is Elishab son of Duel. His division numbers 46,650. All the men assigned to the camp of Reuben according to their divisions number 1,51,450. They will set out second. Then the tent of meeting and the camp of the Levites will set out in the middle of the camps. They will set out in the same order as they set up camp, each in their own place under their standard. On the west will be the divisions of the camp of Ephraim under their standard. The leaders of the people of Ephraim is Elishama son of Ammiud. His division numbers 40,500. The tribe of Manasseh will be next to them. The leader of the people of Manasseh is Gamaliel son of Peldur. His division numbers 32,200. The tribe of Benjamin will be next. The leader of the people of Benjamin is Abidan son of Gideoni. His division numbers 35,400. All the men assigned to the camp of Ephraim, according to their divisions, number 1,08,100. They will set out third. On the north will be the division of the camp of Dan, under their standard. The leader of the people of Dan is Ahiezer son of Ammishaddai. His division number 62,700. The tribe of Asher will camp next to them. The leader of the people of Asher is Pagdiel son of Okran. His division numbers 41,500. The tribe of Naphtali will be next. The leader of the people of Naphtali is Ahira son of Enan. His division numbers 53,400. All the men assigned to the camp of Dan numbered 1,57,600. They will set out last under their standards. These are the Israelites counted according to their families. All the men in the camps by their division numbers 6,03,550. The Levites, however, were not counted along with the other Israelites as the Lord commanded Moses. So the Israelites did everything the Lord commanded Moses. That is the way they camped under their standards, and that is the way they set out, each of them with their clan and family. This is the account of family of Aaron and Moses at the time of the Lord spoke to Moses at Mount Sinai. The names of the son of Aaron were Nadab the firstborn, and Abihu, Israel, and Ithamar. Those were the names of Aaron's son, the anointed priests who were ordained as served as priests. Nadab and Abihu, however, died before the Lord when they made an offering with Nadab of fire before him in the desert of Sinai. They had no sons. No Azariah and Ithamar served as priests during the lifetime of the father Aaron. The Lord said to Moses, "Bring the tribe of Levi and present them to Aaron the priest to assign them
They are to perform duties for them and for the whole community at the length of meeting by doing the work of tabernacle. They are to take care of all the furnishing of the tent of meeting, fulfilling the obligations of the Israelites by doing the work of the tabernacle. Give the Levites to Aaron and his sons. They are the Israelites who are to be given wholly to them. Appoint Aaron and his sons to serve as priests. Anyone else who approaches the sanctuary is to put to be dead. The Lord also said to Moses, I have taken the Levites from among the Israelites in place of the first male offspring of every Israelite woman. The Levites are mine, for all the firstborn are mine. Even I struck down all the firstborn in Egypt. I set apart for myself every firstborn in Israel, whether human or animal. They are to be mine. I am the Lord. The Lord said to Moses in the desert of Sinai, count the Levites by the families and clans. Count every male a month old or more. So Moses counted them, so as he was commanded by the Lord of the word of the Lord. These were the names of the sons of Sinai, Gershon and Merari. These were the sons of the Gershonite clans, Libni and Semai. To Gershon belonged to the clans of the Levites and Simeonites. They were the Gershonite clans. The number of all the males a month old or more who counted was 7,500. The Gershonite line clans were to camp on the west behind the tabernacle. The leader of the families of Gershonites was 𝗙ihe of Elim. At the tent of meeting, the Gershonites were responsible for the care of the tabernacle and tent. It's covering the curtain of the entrance to the tent of meeting, the curtains of the courtyard, the curtains of the entrance to the courtyard surrounding the tabernacle and altar, and the ropes and everything related to the youth. The Kohath belonged to clans of Amarites and the Uzzites. They were Kohathite clans. The number of all the males a month old or more than 8,600. The Kohathites were responsible for the care of the sanctuary. The Kohathite clans were the charm of the south side of the tabernacle. The leader of the families of Kohathite was son of Uzziah. They were responsible for the care of the ark, the table, the lampstand, the altars, and the articles of the sanctuary used in the ministering, the curtain, and everything related to the youth. The chief leader of the Levites was 𝗙ihe, son of Aaron, the priest. He was appointed over those who were responsible for the care of the sanctuary. To Merari belonged the clans of the Malalites and the Mushnites. They were the Meronite clans. The number of all the males a month old or more who were counted was 6,200. The leader of the families of the Merarite clans was Zudiah, son of Abilam. They were the camp of the north side of the tabernacle. The Merari were appointed to take care of the frames of the tabernacle, its crossbars, posts, bases, and all its equipment, and everything related to the use, as well as the ports of the surrounding courtyard with their bases, tent pegs, and ropes. Moses and Aaron and his sons were to camp to the east of the tabernacle towards and sunrise. In front of the tent of meeting, they were responsible for the care of sanctuary on behalf of the Israelites. Anyone else who approached the sanctuary was to be put to death. The total number of Levites counted at the Lord's command by Moses and Aaron according to their clans, including every male a month old or more, was 22,000. The Lord said to Moses, count all the firstborn Israelite males who are a month old or more, make a list of their names. Take the Levites for me in names for all the firstborn of the Israelites, and the livestock of the Levites in place of all the firstborn of the livestock of the Israelites. I am the Lord. So Moses counted all the firstborn of the Israelites as the Lord commanded him. The total number of firstborn males a month old or more listed was 22,273. The Lord also said to Moses, take the Levites in place of all the firstborn of Israel, and the livestock of all the Levites in place of the livestock. The Levites are also to be mine. I am the Lord. To redeem the 273 firstborn Israelites who succeed the number of the Levites, collect 5 shekels of each one according to the sanctuary shekel, which weighs 20 brahas.
give the money for the recommendation of the additional Israelites to Aaron and his sons. So Moses collected the recommendations for money from those who exceeded the number of remanded by the Levites. From the firstborn of the Israelites, he collected silver weighing 1,365 shekels, according to the sanctuary shekel. Moses gave them redemption money to Aaron and his sons, as he was commanded by the Lord of the law. Chapter 4. The Lord said to Moses and Aaron, take a census of all the Kohathite branch of the Levites by their clans and families. Count all the men from 30 families. Count all the men from 30 families to 50 families of age who come to serve in the Lord at the tent of meeting. This is the work of Kohathites at the tent of meeting, the care of the most holy things. When the camp is to move, Aaron and his sons are to go in and take down the shedding curtain and put it over the ark of the covenant law. They were to cover the curtain with durable leather, spread a cloth of solid blue over, and that put the holes in the place. Over the table of the presence, they are to spread a blue cloth and put it on the dishes, plates, and bowls, and the jars for drink offerings, the bread that is containing which is to remain on it. They are to spread a scarlet cloth over them, cover them with durable leather, and put the poles in place. They are to take a blue cloth and cover the lampstand that is for light, together when it lamps, its wick, trimmers, and straps, and all its jars for the oil used to supply it. Then they are to wrap it and all its accessories in a covering of durable leather and put it on a carrying frame. Over the gold altar, they are to spread a blue cloth and cover all the durable leather and put the holes in place. They are to take all the articles used for ministering in the sanctuary, wrap them in a blue cloth, cover that with durable leather, and put them on a carrying frame. They are to remove the ashes from the bronze altar and spread a purple cloth over it. Then they are used to place on it all the utensils used for ministering at the altar, including the fire pans, meat forks, shovels, and sprinkling bowls. Over it they are to spread covering of durable leather and put the poles in place. After Aaron and his sons have finished covering the whole furnishing and all the holy articles, and when the camp is ready to move on, only they are the Kohathites to come and took all the care. But they must not touch the holy things or they will die. The Kohathites are to carry those things that they are in the tent of meeting. The priest is to have charge of the oil for the light, the fragrant incense, the regular grain offering, and the anointing oil. This to be in charge of the entire tabernacle and everything in it, including its holy furnishing and article. The Lord said to Moses and Aaron, see that the Kohathite tribal clans are not destroyed from among the Levites, so that they may live and not die when they come near the most holy thing. Do this for them. Aaron and his sons are to go into the sanctuary and assign to each man his works and what he is to carry. But the Kohathites must not look into the holy things even for a moment, or they will die. The Lord said to Moses, take a census also of the Zehanites of the families and clans. Count all the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the work of the tent of the meeting. This is to serve of the Gershonite clans in the carrying and the other one. They are to carry the curtains of the tabernacle, that is the length of the meeting, its covering and its outer covering of durable leather, the curtains of the entrance, the tent of the meeting, the curtains of the outward yard, the tabernacle and the altar, the curtains of the entrance to the courtyard, the robes and the equipments used in the service of the tent. The Gershonites are to do all that needs to be done with these things. All the service, whether carrying or doing other work, is to be done under the direction of Aaron and his sons. You shall assign to them as their responsibility all they are to carry. This is service of the Gershonite clans at the tent of meeting. Their duties are to be done under the direction of Ahimaatam, son of Aaron the priest. Count the Merarites by the clans and families. Count all the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the Lord at the tent of meeting. As part of all the service at the tent, they are to carry the frames of the tabernacle, its crossbars, posts, and bases, as well as the posts of the surrounding courtyard with the bases, 10 pegs, ropes, and all the equipment and everything related to the use assigned to each man the specific things he is to carry.
This is the service of the Paramanantham clans has the work at the 10th of the meeting under the direction of Ahmedkar, son of Aaron the priest. Moses, Aaron, and the leaders of the community counted the Kohathite by the clans and family. All the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the work of the 10th of meeting, counted by clans from 2,750. This was the total of all those in the Kohathite clans who served as a 10th of meeting. Moses and Aaron counted them according to the Lord's command through Moses. The Gershonites were counted by clans and families. All the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the work of the 10th of the meeting, counted by the clans and families, were 2,630. This was the total of those in the Gershonite clans who served at the 10th of meeting. Moses and Aaron counted them according to the Lord's command. The Merarites were counted by the clans and families, all the men from 30 to 50 years of age who came to serve in the work at the 10th of meeting, counted by the clans, were 3,200. This was the total of all those in the Merarite clans. Moses and Aaron counted them according to the Lord's command through Moses. So Moses and Aaron and the leaders of Israel counted all the Levites by the clans and family. All the men from 30 to 50 years of age who came to do the work of serving and carrying the 10th of meeting, numbered 8,580 at the Lord's command. Through Moses each was assigned his work and told what to carry. Thus they were counted as the Lord commanded Moses. Chapter 5. The Lord said to Moses, command the Israelites to send away from the camp anyone who was deviling skin, a discoursing or a discharge of any kind, or who is ceremonially unclean because of a dead body. Send away men and women alike. Send them outside the camp, so that they will not be defiled the camp, whether I dwell among them. The Israelites did so. They sent them outside the camp. They did just as the Lord has instructed Moses. The Lord said to Moses, say to the Israelites, any man or woman who wrongs another in any way, and so is unfaithful to the Lord, is guilty, and must confess the sin they have committed. They must make full institution for the wrong they have done, add a fifth of the value to it, and give it to all the person they have wronged. But if that person has so close related to those institutions and made the fraud wrong, the restitution belongs to the Lord and must be given to the priest. Among with the ram and the which atonement which is made for the wrongdoer, all the scared contributions the Israelites bring to the priest will belong to him. Sacred things belong to the owners, but what they give to the priest will belong to the priest. Then the Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, if a man's wife goes astray and is unfaithful to him, so that another man has sexual reputations with her, and it is hidden from her husband, and her impurity is unprotected, since there is no witness against her, and she has not been caught in her act, and if his feelings of jealousy came over her husband, and he concepts his wife, and she is impure, so if she is jealousy and suspects her, even though she is not impure, then he is to take care of his wife to the priest. He must not also take an offering of a tenth of the ephah of barley flour on her behalf. He must not pour olive oil on it or put incense on it, because it is a grain of fearing of jealousy, a reminder offering to draw attention to wrongdoing. The priest shall bring her and make her stand before the Lord, and then he shall take some holy water in a clean jar and put some dust from the tabernacle door into the water. After the priest has made the woman stand before the Lord, he loosened her hair and placed in her hands the reminder offering, the grain offering for jealousy, while he himself holds the bitter water that brings a curse. Then the priest shall put the woman under oath and say to her, if no other man has other sexual reputations with you, and you have not gone astray and become impure while married to your husband, may this bitter water that brings a curse and not harm you. But if you have gone astray with married to your husband, and you have made yourself impure by having sexual relations with a man other than your husband, here the priest is to put the woman under his curse. May the Lord cause you to become a curse among your people when he makes your womb miscarry and your abdomen swell. May this water that brings a curse enter your body, so that your abdomen swells or your womb miscarries. Then the woman is to say, Amen, so be it.
The priest is to write the curses on a scroll, and they wash them out into the bitter water. He shall make the women drink the bitter water that brings a curse, and this water that brings a curse and causes bitter suffering will enter her. The priest is to take from her hands the grain offered for jealousy, weigh it before the Lord and bring it to the altar. The priest is to then take the handful of grain offered to his memorial offering and burn it on the altar. After that, he is to make the woman drink the water. If she has made herself impure and been unfaithful to her husband, this will be the reason. When she is made to drink the water that brings a curse and causes bitter suffering, it will enter her. Her abdomen will swell, and her womb will miscarry, and will become a cave, and will become a curse. If, however, the woman has not made herself impure, but is clean, she will be cleared of guilt and will be able to have children. This then is the law of jealousy when a woman goes astray and makes herself impure while married to her husband, or when feelings of jealousy come over a man because he suspects his wife. The priest is to make the stand before the law and is to apply the entire law to them. The husband will be innocent of any wrongdoing, but the woman will bear the consequences of her sins. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, if a man or woman wants to be in a special vow, a vow of dedication to the Lord as Nazarite, they must abstain from wine and other fermented drink, and must not drink vinegar from the wine or from fermented drink. They must not drink grape juice or eat grapes or raisins as long as they remain under the Nazarite vow. They must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skins. During the entire period of the Nazarite vow, no razor may be used on their head. They must be holy until the period of the dedication to the Lord is over. They must let their hair grow long. Throughout the period of the dedication to the Lord, the Nazarite must not go near to a dead body. Even if there is its own father or mother or brother or sister died, they must not make themselves ceremonially unclean on account of them, because the symbol of the dedication to the God is on their head. Throughout the period of the dedication, they are consecrated to the Lord. If someone dies suddenly in the Nazarite presence, thus defying the hair must symbolize the dedication. They must shave their head on the 7th day, the day of the cleansing. Then on the 8th day, they must bring two doves or 2 young pigeons to the priest at the entrance at the tent of meeting. The priest is to offer one as a sin offering and the other as the burnt offering to make atonement for the Nazarite because they sinned by being in the presence of a dead body. That the same day that they had to consecrate their head again. They must rededicate themselves to the Lord for the same period of dedication and must bring a year-old male lamb and a young in the guilt offering. The previous days do not count because they became defiant and during the period of dedication. Now this is the law of the Nazarite. When the period of the dedication is over, they are to be brought to be the entrance to the tent of meeting. They are to present their offerings to the Lord: a year-old male lamb without doing for a burnt offering, a year-old ewe lamb without defect for a sin offering, a ram without defect for a fellowship offering, together with the grain offering and drink offering, and a basket of bread made the finest flour and without yeast, thick loaves with olive oil mixed in, and thin loaves bread brushed with olive oil. The priest is to present all this before the Lord and make the sin of offering and the burnt offering. It is to present the basket of unleavened bread and is to sacrifice the ram as a fellowship offering to the Lord, together with this grains offering and drink offering at the entrance at the tent of the meeting. The Nazarite must shave off the hair that symbolizes the dedication. They are to take the hair and put it in the fire that is under the sacrifice of the fellowship offering. After the Nazarite that shaved off the hair that symbolizes the dedication, the priest is to put in their hands a boiled shoulder of the ram and a thick loaf and 1 thin loaf from the basket, both made without yeast. The priest shall also wave this before the Lord as a wave offering. They are holy and belong to the priest, together with the breast that was waved and the thigh which was presented after. After that, the Nazarite may drink wine. This is the law of the Nazarite who offers offerings to the Lord in accordance with the dedication in addition to whatever else they can offer.
They must fulfill the oaths they made according to the law of the Nazarene. The Lord said to Moses, "Tell Aaron and the sons, this is how you want to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you to be gracious to you. The Lord turn his faces towards you and give you peace. So they will put my name to the Israelites, and I will bless them." Chapter 7. When Moses finished setting up in the tabernacle, he anointed and consecrated it and all its furnishing. He also anointed and consecrated the altar and all its utensils. Then the leader of all its heads of family, who were the tribal leaders in charge of those who were counted and made offering, they brought as a gift before the Lord 6 covered carts and 12 oxen, an ox from each leader and a cart from every two. They were presented before the tabernacle. The Lord said to Moses, accept these from them, that they may be given use to in the work at the tent of meeting. Give them to the work, give them to the Levites, so each man work required. So Moses took the carts and oxen and gave them to the Levites. He gave 2 carts and 4 oxen to the Gershonites as their work required, and he gave 4 carts and 8 oxen to the Merarites as their work required. They were all under the direction of the Ambedkar, son of Aaron, the priest. But Moses did not give any to the Kohanites, because they were to carry on the shoulders the holy thing for which they were responsible. When the altar was anointed, the leader brought the offering for his dedication and presented them before the altar. For the Lord has said to Moses, each day one leader is to bring his offerings for the dedication of the altar. The one who brought his offerings on the first day was the Nashon, son of Aminadab, for the tribe of Judah. His offering was 1 silver plate weighing 130 shekels, and 1 silver sprinkling bowl weighing 70 shekels, both accordance to the sanctuary shekel, each filled with the finest flour mixed with olive oil as a grain offering. 1 gold dish weighing 10 shekels filled with incense, 1 young bull, 1 ram, and 1 male lamb, and 1 female lamb, year-old, a burnt offering, 1 male goat for a sin offering, and 2 oxen, 5 rams, and 5 male goats, and 5 male lambs, a year-old, to be sacrificed as a fellowship offering. This was the offering of Nahshon, son of Aminadab. On the second day, Nathanael, son of Azariah, the leader of Issachar, brought his offerings. His offerings he brought was the first, the silver plate weighing 130 shekels, and 1 silver with incense, 1 bull and 1 ram, and 1 male year-old for a burnt offering, 1 male goat and 5 rams, 5 male goats, and 5 male lambs, a year-old, to be sacrificed as a fellowship offering. This was the offering of Ahira, son of Enan. These were the offerings of the Israelites leaders for the dedication of the plates: 12 silver sprinkled bowls and 12 gold dishes, each silver plate weighing 130 shekels, and each sprinkling bowl 70 shekels. Altogether, the silver dishes weighed 2,400 shekels. According to the sanctuary shekel, the 12 gold dishes filled with incense weighted 10 shekels each. According to the sanctuary shekel, although the gold dishes weighted 120 shekels, the total number of animals for the burnt offering came to 12 young bulls, 12 rams, and 12 male young bulls, 12 rams, and 12 male lambs, a year old, together with the grain of offering. 12 male goats were used for the sin offering. The total number of animals for the sacrifice of the fellowship offering came to 24 oxen, 60 rams, 60 male goats, and 60 male lambs, a year old. They were offered for the dedication of the altar after it was anointed. When Moses entered the tent of the meeting to speak with the Lord, he heard the voice making to him from between the 2 cherubim above the entombment cover on the ark of the covenant law. In this way the Lord spoke to him. Chapter 8. The Lord said to Moses, speak to the Aaron and say to him, when you set up the lamps, set that 7th light up at the area in front of the lamps. Aaron did so. He set up the lamps so that they faced towards on the lampstand, just as the Lord commanded Moses. This is how the lampstand was made. It was the first of hammered gold from its bases and to its bosom. The lampstand was made exactly with the pattern that the Lord had shown Moses. The Lord said to Moses, take the Levites from among all the Israelites and make them ceremonially clean. To purify them to do this, sprinkle the water of cleansing on them
Make them shave their whole bodies and wash their clothes, and so they will purify themselves. Make them take a young bull with a grain of flaring of the finest flour mixed with the olive oil, and then to take a second young bull for a sin offering. Bring the Levites to the front of the tent of meeting and assemble the whole Israelite community. You are to bring the Levites before the Lord, and the Israelites are to lay their hands on them. Aaron is to present the Levites before the Lord as a way offering from the Israelites, so that they may be ready to do the work of the Lord. Then the Levites are to lay their hands on the heads of the bulls, using one for a sin offering to the Lord and the other for a burnt offering, to make allotment for the Levites. Make the Levites stand in the front of Aaron and his sons, and then present them as a wave offering to the Lord. In this way, you are to set the Levites apart from the other Israelites, and the Levites will be mine. After you have purified the Levites and presented them as a wave offering, then you are to come to do the work as the tent of meeting. They are the Israelites who are to be given wholly to them. I have taken as mine in place of the firstborn, the first male offspring from first Israelite women. Every firstborn male in Israel, whether human or male, is mine. Whether I struck down from all the firstborn in Egypt, I set them apart from myself. And I have taken the Levites in place of all the firstborn sons in Israel. From among all the Israelites, I have given the Levites the gifts as Aaron and his sons to do the work at the tent of the meeting on behalf of the Israelites, and to make atonement for them, so that no plague will strike the Israelites when they go near the sanctuary. Moses, Aaron, and the whole Israelites community did with the Levites just as they purified themselves and washed their clothes. Then Aaron presented them as a wave offering before the Lord and made atonement for them to purify them. After that, the Levites came to do their work at the tent of meeting under the provisions of Aaron and his sons. They did with the Levites just as the Lord commanded Moses. The Lord said to Moses, This applies to the Levites. Men 25 years old or more shall come to take part in the work at the tent of meeting. But at the age of 50, they must retire from their usual duties and work no longer. They must assist the brothers in performing the duties at the tent of meeting, but they themselves must not do the work. This is how they should assign the responsibilities for the Levites. Chapter 9. The Lord spoke to Moses in the desert of Sinai in the first month of the second year after they came out of Egypt. He said, Make the Israelites celebrate the Passover at the anointment time. Celebrate it in the anointment time at twilight for the 14th day of the month, in accordance with all his rules and regulations. So Moses told the Israelites to celebrate the Passover so that the desert of Sinai at the twilight of the 14th day of the first month. The Israelites did everything just as the Lord commanded Moses. But some of them didn't celebrate the Passover on that day because they were ceremonially unclean on account of a dead body. So they came to Moses and Aaron that same day and said to Moses, We have become unclean because of a dead body. But why should we kept from presenting the Lord's offering? Then the other Israelites at the appointed time, Moses answered them, Wait until I find out that the Lord commands conquering you. Then the Lord said to Moses, Tell the Israelites, when any of you or your descendants are unclean because of a dead body or away on a journey, they are still to celebrate the Lord's Passover. But they are to do in the 14th day at the second month of twilight. They are not to eat the lamb together with unleavened bread and bitter herbs. They must not leave any of it till morning or break any of his bones. When they celebrate the Passover, they must follow all the regulations. But if anyone who is ceremonially clean and but not on a journey fails to celebrate the Passover, they must be cut off from the people of the presenting the Lord offering at the anointment time. They will bear the consequences of their sin. A foreigner resigned among you is to celebrate the Lord's Passover in accordance with the laws and regulations. You must have the same regulations for both the foreigners and the native born. On the day the tabernacle, the tent of the covenant law was set up, the cloud covered it. From evening till morning, the cloud above the tabernacle looked like fire.
This is how it continued to be. The cloud covered it, and at night it looked like fire. Everywhere the cloud lifted from above the tent, the Israelites set out. Wherever the tent, the Israelites set out. Wherever the cloud settled, the Israelites set up their camp. At the Lord's command, the Israelites set out, and the command they set up the law. As long as the cloud stayed over the tabernacle, they remained in camp. When the cloud remained over the tabernacle a long time, the Israelites obeyed the Lord's order and did not set out. Sometimes the cloud was over the tabernacle for only a few days. At the Lord's command, they could set up camp, and then at His command, they would sit down. Sometimes the Lord stayed away from the evening till morning, and when He lifted in the morning, they set out, whether by day or by night. Wherever the cloud lifted, they set out. Whether the cloud stayed over the tabernacle for 2 days or a month or a year, the Israelites would remain in the camp and not sit down. But when it lifted, they would set out at the Lord's command with their camp. And the Lord's commanded, they set out. They obeyed the Lord's order in accordance with the command through Moses. Chapter 10. The Lord said to Moses, "Make 2 trumpets of chamfered silver and use them for calling the community together and for the charms to set them. When both are sounded, the whole community is to assemble before you at the entrance of the tent of meeting. If only one is sounded, the leaders, the heads of the clans of Israel, are to assemble before you. When a trumpet blast is sounded, the drums clamping on the east are to set out. At the sounding of a second blast, the charms of the south are to set out. The blast will be the signal for setting out. To gather the assembling, blow the trumpets, but not the signal for setting out. The sons of Aaron, the priest, are not to blow the trumpets. This is to be the lasting accordance for you and the generations to come. When you come into the battle of the own land, enemy against the enemy which is passing you, sound a blast or a trumpet. Then you will be remembered by the Lord your God and rescued from your enemies. Also at your times of rejoicing, your anointing, festivals, and new moon feasts, you are to sound the trumpets over the burnt offerings and fellowship offerings, and they will be a memorial for you before your Lord. I am the Lord your God. On the 20th day of the 2nd month of the 2nd year, the Lord lifted from above the tabernacle of the covenant law. Then the Israelites set out from the desert of Sinai, traveled from place to place until the cloud came to rest in the desert of Paran. They set out the first time at the Lord's command through Moses. The divisions of the camp of Judah went first under the standard Nahshon son of Abinadab and was in command. The divisions of the camp of Reuben went next under the standard of son of Shedar was in command. The divisions of the camp of Ephraim went next under the standard Ephraim son of Abihud was in command. Gamaliel son of Pedahzur was over the divisions of the tribe of Manasseh. Finally, as the rear guard for all the units, the divisions of the camp of Dan set out under the standard Azariah son of Abishadam was in command. Now Moses said to Ohab son of Rehum, the Midianite, Moses, "Father-in-law, we are setting out for the place about the Lord said. I will give it to you. Come with us, and we will treat you well, for the Lord has promised good things to Israel." He answered, "No, I will not go. I am going back to my own land and my own people." But Moses said, "Please do not leave us. You know where we should climb in the wilderness, and you shall be your eyes. If you come with us, we will share with you whatever good things the Lord gives him." So they set out from the mount of the Lord and traveled for 3 days. The ark of the covenant of the Lord went before them during those 3 days to find them a place to live. The cloud of the Lord was over by the Lord set them for the camp. Whenever the ark set out, Moses said, "Rise up, Lord, may your enemies be scattered, may your foes flee before you. Whenever it comes to rest," he said, "Return, Lord, to the countless thousands of Israel." பின்பு ஜனங்கள் முறையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். அது கர்த்தருடைய செவிகளில் பொல்லாப்பாய் இருந்தது. கர்த்தர் அதை கேட்டபோது அவருடைய கோபம் மூண்டது. கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எரிந்தது. பாளையத்தின் கடியிலிருந்து சிலரை பட்சித்தது. அப்பொழுது
ஜனங்கள் மோசேயை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். மோசே கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினான். உடனே அக்கினி அவிந்து போயிற்று. கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்களுக்குள்ளே பற்றி எறிந்ததினால் அவ்விடத்துக்கு தபேரா என்று பெயரிட்டான். பின்பு அவர்களுக்குள் இருந்த பல ஜாதியான அந்நிய ஜனங்கள் மிகுந்த இச்சையுள்ளவர்களானார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரரும் திரும்ப அழுது, நமக்கு இறைச்சியை புசிக்க கொடுப்பவர் யார்? நாம் எகிப்திலே கிரயமில்லாமல் சாப்பிட்ட மச்சங்களையும் வெள்ளரிக்காய்களையும் கொம்மட்டிக்காய்களையும் கீரைகளையும் வெங்காயங்களையும் வெள்ளை பூண்டுகளையும் நினைக்கிறோம். இப்பொழுது நம்முடைய உள்ளம் வாடி போகிறது. இந்த மன்னாவை தவிர நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக வேறொன்றுமில்லையே என்று சொன்னார்கள். அந்த மன்னா கொத்தமல்லி விதயம் மாத்திரமும் அதன் நிறம் முத்து போலவும் இருந்தது. ஜனங்கள் போய் அதை பொறுக்கி கொண்டு வந்து எந்திரங்களில் அரைத்தாவது உரல்களில் இடித்தாவது பானைகளில் சமைப்பார்கள். அதை அப்பங்களுமாக சுடுவார்கள். அதன் ருசி புது ஒலிவ எண்ணெயின் ருசி போல் இருந்தது. இரவில் பாளையத்தின் மேல் பனி பெய்யும் போது மன்னாவையும் அதன் மேல் விழும். அந்தந்த வம்சங்களை சேர்ந்த ஜனங்கள் தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலில் நின்று அழுகிறதை மோசே கேட்டான். கர்த்தருக்கு மிகவும் கோபம் உண்டது. மோசேயின் பார்வைக்கும் அது பொல்லாப்பாய் இருந்தது. அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, நீர் இந்த ஜனங்களை எல்லாருடைய பாரத்தையும் என்மேல் சுமத்தினதினால் உமது அடியானுக்கு உபத்திரவம் வரப்பண்ணினதென்ன? உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடையாதே போனதென்ன? இவர்களுடைய பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்துக்கு நீர் இவர்களை முளையுண்கிற பாலகனை தகப்பன் சுமந்து கொண்டு போவது போல உன் மார்பிலே அணைத்து கொண்டு போ என்று நீ என்னோட சொல்லும்படி இந்த ஜனங்களையெல்லாம் கர்ப்பந்தரித்தேனோ? இவர்களை பெற்றது நானோ? இந்த ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுக்கிறதற்கு எனக்கு இறைச்சி எங்கிருந்து வரும்? எனக்கு இறைச்சி கொடு என்று என்னை பார்த்து அழுகிறார்களே. இந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் நான் ஒருவனாய் தாங்கக்கூடாது. எனக்கு இது மிஞ்சிற பாரமாய் இருக்கிறது. உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் இப்படி எனக்கு செய்யாமல் என் உபத்திரவத்தை நான் காணாதபடிக்கு இப்பொழுதே என்னை கொன்று போடும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு மூப்பரும் தலைவருமானவர்கள் இன்னார் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே. அந்த மூப்பரில் 70 பேரை கூட்டி அவர்களை ஆசரிப்பு கூடாரத்தினிடத்தில் அங்கே உன்னோட கூட வந்து நிற்கும்படி செய். அப்பொழுது நான் இறங்கி வந்து அங்கே உன்னோட பேசி, நீ ஒருவன் மாத்திரம் ஜனங்களின் பாரத்தை சுமக்காமல் உன்னோட கூட அவர்களும் அதை சுமப்பதற்காக உன்மேல் இருக்கிற ஆவியை அவர்கள் மேல் வைப்பேன். நீ ஜனங்களை நோக்கி, நாளைக்காக உங்களை பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள், நீங்கள் இறைச்சி சாப்பிடுவீர்கள். எங்களுக்கு இறைச்சி சாப்பிட கொடுப்பவர் யார் என்றும் எகிப்திலே எங்களுக்கு சௌக்கியமாய் இருந்தது என்றும் கர்த்தருடைய செவிகள் கேட்க அழுதீர்கள். ஆகையால் நீங்கள் சாப்பிடும்படி கர்த்தர் உங்களுக்கு இறைச்சி கொடுப்பார். நீங்கள் 1 நாள் 2 நாள் 5 நாள் 10 நாள் 20 நாள் மாத்திரமல்ல, 1 மாதம் வரைக்கும் புசிப்பீர்கள். அது உங்கள் மூக்காலே புறப்பட்டு உங்களுக்கு தெவிட்டு போகும் மட்டும் புசிப்பீர்கள். உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கர்த்தரை அசட்டை பண்ணி, நாங்கள் ஏன் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டோம் என்று அவருக்கு முன்பாக அழுதீர்கள் என்று சொல் என்றார். அதற்கு மோசே, என்னோடு இருக்கிற காலாட்கள் 6,00,000 பேர். 1 மாதம் முழுவதும் புசிக்கும்படி அவர்களுக்கு இறைச்சி கொடுப்பேன் என்று சொன்னீரே. ஆடு மாடுகளை அவர்களுக்காக அடித்தாலும் அவர்களுக்கு போதுமா? சமுத்திரத்து மச்சங்களை எல்லாம் அவர்களுக்காக சேர்த்தாலும் அவர்களுக்கு போதுமா என்றான். அதற்கு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, கர்த்தருடைய கை குறுகியிருக்கிறதோ? என் வார்த்தையின்படி நடக்குமோ நடவாதோ என்று நீ இப்பொழுது காண்பாய் என்றார். அப்பொழுது மோசே புறப்பட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை ஜனங்களுக்கு சொல்லி, ஜனங்களின் மூப்பரில் 70 பேரை கூட்டி
கூடாரத்தை சுற்றிலும் அவர்களை நிறுத்தினான். கர்த்தர் மேகத்தில் இறங்கி அவனோட பேசி அவன் மேல் இருந்த ஆவியை மூப்பராகிய அந்த 70 பேர் மேலும் வைத்தார். அந்த ஆவி அவர்கள் மேல் வந்து தங்கின மாத்திரத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி பின்பு ஓய்ந்தார்கள். அப்பொழுது 2 பேர் பாளையத்தில் இருந்து விட்டார்கள். ஒருவன் பேர் எல்தாத், மற்றவன் பேர் மேதாத். அவர்களும் பேர் வழியில் எழுதப்பட்டிருந்தும் கூடாரத்துக்கு போக புறப்படாதிருந்தார்கள். அவர்கள் மேலும் ஆவி வந்து தங்கினதினால் பாளையத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார்கள். ஒரு பிள்ளையாண்டான் ஓடி வந்து எல்தாத்தும் மேதாத்தும் பாளையத்தில் தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறார்கள் என்று மோசேக்கு அறிவித்தான். உடனே மோசேயினிடத்தில் உள்ள வாலிபரில் ஒருவனும் அவனுடைய ஊழியக்காரனும் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா பிரதியுத்தரமாக, என் ஆண்டவனாகிய மோசேயே, அவர்களை தடை பண்ணும் என்றான். அதற்கு மோசே, நீ எனக்காக வைராக்கியம் காண்பிக்கிறாயோ? கர்த்தருடைய ஜனங்கள் எல்லாரும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லத்தக்கதாக கர்த்தர் தம்முடைய ஆவியை அவர்கள் மேல் இறங்க பண்ணினதினால் நலமாயிருக்குமே என்றான். பின்பு மோசேயும் இஸ்ரவேலின் மூப்பரும் பாளையத்திலே வந்து சேர்ந்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை அடித்து கொண்டு வந்து பாளையத்திலும் பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணமட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணமட்டும் தரையின் மேல் 2 முழ உயரம் விழுந்து கிடக்க செய்தது. அப்பொழுது ஜனங்கள் எழும்பி அன்று பகல் முழுவதும் முழுவதும் மறுநாள் முழுவதும் காடைகளை சேர்த்தார்கள். கொஞ்சமாய் சேர்த்தவன் 10 ஓமர் அளவு சேர்த்தான். அவைகளை பாளையத்தை சுற்றிலும் தங்களுக்காக குவித்து வைத்தார்கள். தங்கள் பற்கள் நடுவே இருக்கும் இறைச்சியை அவர்கள் மென்று தின்னும் முன்னே கர்த்தருடைய கோபம் ஜனங்களுக்குள்ளே மூண்டது. கர்த்தர் ஜனங்களை மகா பெரிய வாதையால் பாதித்தார். இச்சித்த ஜனங்களை அவர் அங்கே அடக்கம் பண்ணினதினால் அந்த ஸ்தலத்துக்கு கிப்ரோத் அத்தாவா என்று பெயரிட்டான். பின்பு ஜனங்கள் கிப்ரோத் அத்தாவா என்னும் இடத்தை விட்டு அஸ்ரோத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணி அஸ்ரோத்திலே தங்கினார்கள். 12ஆம் அதிகாரம். எத்தியோப்பிய தேசத்து ஸ்திரீயை மோசே விவாகம் பண்ணியிருந்தபடியினால் மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம் பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய் பேசி, கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு மாத்திரம் பேசினாரோ, எங்களை கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள். கர்த்தர் அதை கேட்டார். மோசேயானவர் பூமியில் உள்ள சகல மனிதரிலும் மிகுந்த சாந்த குணமுள்ளவனாய் இருந்தான். சடுதியிலே கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனையும் மிரியாமையும் நோக்கி, நீங்கள் 3 பேரும் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு புறப்பட்டு வாருங்கள் என்றார். 3 பேரும் போனார்கள். கர்த்தர் மேகத்தூணில் இறங்கி கூடார வாசலிலே நின்று ஆரோனையும் மிரியாமையும் கூப்பிட்டார். அவர்கள் இருவரும் போனார்கள். அப்பொழுது அவர், என் வார்த்தைகளை கேளுங்கள். உங்களுக்குள்ளே ஒருவன் தீர்க்கதரிசியா இருந்தால் கர்த்தராகிய நான் தீர்க்க தரிசனத்தில் என்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்தி சொப்பனத்தில் அவனோட பேசுவேன். என் தாசனாகிய மோசேயோ அப்படிப்பட்டவன் அல்ல. என் வீட்டில் எங்கும் அவன் உண்மையுள்ளவன். நான் அவனுடன் மறைபொருளாக அல்ல, முகமுகமாகவும் பிரத்யட்சமாகவும் பேசுகிறேன். அவன் கர்த்தரின் சாயலை காண்கிறான். இப்படி இருக்க நீங்கள் என் தாசனாகிய மோசேக்கு விரோதமாய் பேச உங்களுக்கு பயமில்லாமற் போனதென்ன என்றார். கர்த்தருடைய கோபம் அவர்கள் மேல் மூண்டது. அவர் போய்விட்டார். மேகம் கூடாரத்தை விட்டு நீங்கி போயிற்று. மிரியாம் உறைந்த மலையின் வெண்மை போன்ற குஷ்டரோகியானாள். ஆரோன் மிரியாமை பார்த்தபோது அவள் குஷ்டரோகியாய் இருக்க கண்டான். அப்பொழுது ஆரோன் மோசேயை நோக்கி, என் ஆண்டவனே, நாங்கள் புத்தியீனமாய் செய்த இந்த பாவத்தை எங்கள் மேல் சுமத்தாதிரும். தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் பாதி மாம்சம் அழுகி செத்து விழுந்த பிள்ளையை போல அவள் ஆகாதிருப்பாளாக என்றான். அப்பொழுது மோசே கர்த்தரை நோக்கி, என் தேவனே, அவளை குணமாக்கும் என்று கெஞ்சினான்.
கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, அவள் தகப்பன் அவள் முகத்திலே காரி துப்பினதுண்டானால் அவள் 7 நாள் வெட்கப்பட வேண்டாமோ? அதுபோலவே அவள் 7 நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்து பின்பு சேர்த்து கொள்ளப்பட கடவள் என்றார். அப்படியே மிரியாம் 7 நாள் பாளையத்துக்கு புறம்பே விலக்கப்பட்டிருந்தாள். மிரியாம் சேர்த்து கொள்ளப்படும் மட்டும் ஜனங்கள் பிரயாணம் பண்ணாதிருந்தார்கள். பின்பு ஜனங்கள் அஸ்ரோத்திலிருந்து புறப்பட்டு பாரான் வனாந்திரத்திலே பாளையம் இறங்கினார்கள். 13ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ மனிதரை அனுப்பு. ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய புருஷனை அனுப்ப வேண்டும் என்றான். மோசே கர்த்தருடைய வாக்கின்படியே அவர்களை பாரான் வனாந்திரத்திலிருந்து அனுப்பினான். அந்த மனிதர் யாவரும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் தலைவர்கள். அவர்களுடைய நாமங்கள் ஆவன: ரூபன் கோத்திரத்தில் சக்கூரின் குமாரன் சம்முவா, சிமியோன் கோத்திரத்தில் ஓரியன் குமாரன் சாப்பாத், யூதா கோத்திரத்தில் எப்புன்னேயின் குமாரன் காலேப், இசக்கார் கோத்திரத்தில் யோசேப்பின் குமாரன் ஈகால், எப்ராஹிம் கோத்திரத்தில் நூனின் குமாரன் ஓசேயா, பென்யமின் கோத்திரத்தில் ரப்பூவின் குமாரன் பல்தி, செப்லோன் கோத்திரத்தில் சோதியின் குமாரன் காதியேல், யோசேப்பின் கோத்திரத்தை சேர்ந்த மனாசே கோத்திரத்தில் சூசின் குமாரன் காதி, தான் கோத்திரத்தில் கெமலியின் குமாரன் அம்மியேல், ஆசேர் கோத்திரத்தில் மிகாவேலின் குமாரன் சேத்தூர், நப்தலி கோத்திரத்தில் ஒபேசியின் குமாரன் நாக்பி, காத் கோத்திரத்தில் மாகியின் குமாரன் கூவேல். தேசத்தை சுற்றி பார்க்கும்படி மோசே அனுப்பின மனிதரின் நாமங்கள் இவைகளே. நூனின் குமாரனாகிய ஓசேயாவுக்கு யோசுவா என்று மோசே பெயரிட்டிருந்தான். அவர்களை மோசே கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்க்கும்படி அனுப்புகையில் அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்படி தெற்கே போய் மலையில் ஏறி தேசம் எப்படிப்பட்டதென்றும் அங்கே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்களோ பலவீனர்களோ கொஞ்சம் பேரோ அநேகம் பேரோ என்றும் அவர்கள் குடியிருக்கிற தேசம் எப்படிப்பட்டது, அது நல்லதோ கெட்டதோ என்றும் அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டதென்றும் அவர்கள் கூடாரங்களில் குடியிருக்கிறவர்களோ கோட்டைகளில் குடியிருக்கிறவர்களோ என்றும் நிலம் எப்படிப்பட்டது, அது வளப்பமானதோ இளப்பமானதோ என்றும் அதில் விருட்சங்கள் உண்டோ இல்லையோ என்று பாருங்கள். தைரியம் கொண்டிருந்து தேசத்தின் கனிகளில் சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றான். அக்காலம் திராட்சை செடி முதற் பழம் பழுக்கிற காலமாயிருந்தது. அவர்கள் போய் சீன் வனாந்தர தொடங்கி ஆமாத்துக்கு போகிற வழியாகிய ரேக்கோப் மட்டும் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து தெற்கேயும் சென்று எப்ரோன் மட்டும் போனார்கள். அங்கே ஏனாக்கின் குமாரனாகிய அகிமானும் சேசாயும் தல்மாயும் இருந்தார்கள். எப்ரோன் எகிப்திலுள்ள சோவானுக்கு 7 வருஷத்திற்கு முன்னே கட்டப்பட்டது. பின்பு அவர்கள் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு மட்டும் போய் அங்கே ஒரே குலையுள்ள ஒரு திராட்சை செடியை அறுத்தார்கள். அதை ஒரு தடியிலே 2 பேர் கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்தார்கள். மாதள பழங்களிலும் அத்தி பழங்களிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் அங்கே அறுத்த திராட்சை குலை நிமித்தம் அவ்விடம் எஸ்கோல் பள்ளத்தாக்கு இடப்பட்டது. அவர்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து 40 நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள். அவர்கள் பாரான் வனாந்தரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரிடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாசாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கனிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள். அவர்கள் மோசேயை நோக்கி, நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம். அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்தான். இது அதனுடைய கனி.
ஆனாலும் அந்த தேசத்திலே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள். பட்டணங்கள் அரணிப்பானவைகளும் மிகவும் பெரியவைகளுமாய் இருக்கிறது. அங்கே ஏனாக்கின் குமாரரையும் கண்டோம். அமலேக்கியர் தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள். ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள். கானானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள். அப்பொழுது காலேப் மோசேக்கு முன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி, நாம் உடனே போய் அதை சுதந்தரித்து கொள்வோம், நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்து கொள்ளலாம் என்றான். அவனோட கூட போய் வந்த மனிதரோ, நாம் போய் அந்த ஜனங்களோடு எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது, அவர்கள் நம்மை பார்க்கிலும் பலவான்கள் என்றார்கள். நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த அந்த தேசம் தன் குடிகளை பட்சிக்கிற தேசம். நாங்கள் அதிலே கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிகவும் பெரிய ஆட்கள். அங்கே ராட்சத பிறவியான ஏனாக்கின் குமாரனாகிய ராட்சதரையும் கண்டோம். நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளை போல் இருந்தோம், அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி, இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்குள்ளே தாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி பரம்ப செய்தார்கள். 14ஆம் அதிகாரம். அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கூக்குரலிட்டு புலம்பினார்கள். ஜனங்கள் அன்று முழுதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள். சபையார் எல்லாரும் அவர்களை நோக்கி, எகிப்து தேசத்திலே போனோமானால் நலமாயிருக்கும். இந்த வனாந்திரத்திலே நாங்கள் செத்தாலும் நலம். நாங்கள் பட்டயத்தால் மடியும்படிக்கும் எங்கள் பெண் ஜாதிகளும் பிள்ளைகளும் கொள்ளையாகும்படிக்கும் கர்த்தர் எங்களை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வந்தது என்ன? எகிப்துக்கு திரும்ப போகிறதே எங்களுக்கு உத்தமம் அல்லவோ என்றார்கள். பின்பு அவர்கள், நாம் ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு எகிப்துக்கு திரும்பி போவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவரோடொருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள். அப்பொழுது மோசேயும் ஆரோனும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபையாராகிய எல்லா கூட்டத்தாருக்கும் முன்பாகவும் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். தேசத்தை சுற்றி பார்த்தவர்களில் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் எப்புன்னேயின் குமாரனாகிய காலேபும் தங்கள் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சமஸ்த சபையையும் நோக்கி, நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து சோதித்த தேசம் மகா நல்ல தேசம். கர்த்தர் நம்மேல் பிரியமாய் இருந்தால் அந்த தேசத்திலே நம்மை கொண்டு போய் பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த தேசத்தை நமக்கு கொடுப்பார். கர்த்தருக்கு விரோதமாக மாத்திரம் கலகம் பண்ணாதிருங்கள். அந்த தேசத்தின் ஜனங்களுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை, அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள். அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு விலகி போயிற்று. கர்த்தர் நம்மோடே இருக்கிறார், அவர்களுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் மேல் கல்லெறிய வேண்டும் என்று சபையார் எல்லாரும் சொன்னார்கள். உடனே கர்த்தருடைய மகிமை ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாருக்கும் முன்பாக காணப்பட்டது. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, எதுவரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்குவார்கள்? தங்களுக்குள்ளே நான் கட்டின சகல அடையாளங்களையும் அவர்கள் கண்டும் எதுவரைக்கும் என்னை விசுவாசியாதிருப்பார்கள்? நான் அவர்களை கொள்ளை நோயினால் வாதித்து சுதந்திரத்துக்கு புறம்பாக்கி போட்டு அவர்களை பார்க்கிலும் உன்னை பெரிதும் பலத்ததுமான ஜாதியாக்குவேன் என்றார். மோசே கர்த்தரை நோக்கி, எகிப்தியர் எதை கேட்பார்கள்? அவர்கள் நடுவிலிருந்து உம்முடைய வல்லமையினாலே இந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தீரே. கர்த்தராகிய நீர் இந்த ஜனங்களின் நடுவே இருக்கிறதையும் கர்த்தராகிய நீர் முகமுகமாய் தரிசனமாகிறதையும் உம்முடைய மேகம் இவர்கள் மேல் நிற்கிறதையும் பகலில் மேகத்தூணிலும் இரவில் அக்கினி தூணிலும் நீர் இவர்களுக்கு முன் சொல்லுகிறதையும் கேட்கிறார்கள். இந்த தேசத்தின் குடிகளுக்கும் சொல்லுவார்கள், ஒரே மனிதனை கொல்லுகிறது போல இந்த ஜனங்களை எல்லாம் நீர் கொல்வீரானால் அப்பொழுது உம்முடைய கீர்த்தியை கேட்டிருக்கும் புறஜாதியார் கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு கொடுப்போம் என்று ஆணையிட்டிருந்த தேசத்திலே அவர்களை கொண்டு போய் விட கூடாதே போனபடியினால் அவர்களை வனாந்தரத்திலே கொன்று போட்டார் என்பார்களே. ஆகையால் கர்த்தர் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் என்றும்
அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் மன்னிக்கிறவர் என்றும் குற்றமுள்ளவர்களை குற்றமற்றவர்களாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்தில் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்றும் நீர் சொல்லி இருக்கிறபடியே என் ஆண்டவருடைய வல்லமை பெரிதாய் விளங்குவதாக. உமது கிருபையினுடைய மகத்துவத்தின்படியையும் எகிப்தை விட்டது முதல் இந்நாள் வரைக்கும் இந்த ஜனங்களுக்கு மன்னித்து வந்ததின்படியையும் இந்த ஜனங்களின் அக்கிரமத்தை மன்னித்தருளும் என்றான். அப்பொழுது கர்த்தர், உன் வார்த்தையின்படியே மன்னித்தேன், பூமி எல்லாம் கர்த்தருடைய மகிமையினால் நிறைந்திருக்கும் என்று என்னுடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன். என் மகிமையும் நான் எகிப்திலும் வனாந்தரத்திலும் செய்த என் அடையாளங்களையும் கண்டிருந்தும் என் சத்தத்துக்கு செவி கொடாமல் இதனுடைய 10 முறை என்னை பரீட்சை பார்த்த மனிதரில் ஒருவரும் அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நான் ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தை காண மாட்டார்கள். எனக்கு கோபம் உண்டாக்கினவர்களில் ஒருவரும் அதை காண மாட்டார்கள். என்னுடைய தாசனாகி காலை வேறே ஆவியை உடையவனாய் இருக்கிறபடியினாலும் உத்தமனாய் என்னை பின்பற்றி வந்தபடியினாலும் அவன் போய் வந்த தேசத்திலே அவனை சேர பண்ணுவேன். அவன் சந்ததியார் அதை சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள். அமலேக்கியரும் கானானியரும் பள்ளத்தாக்கிலே குடியிருக்கிறபடியினால் நாளைக்கு நீங்கள் திரும்பி சிவந்த சமுத்திரத்துக்கு போகிற வழியாய் வனாந்தரத்துக்கு பிரயாணம் பண்ணுங்கள் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிற இந்த பொல்லாத சபையாரை எதுவரைக்கும் பொறுப்பேன்? இஸ்ரவேல் புத்திரர் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிறதை கேட்டேன். நீ அவர்களோட சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நீங்கள் என் செவிகள் கேட்க சொல்ல பிரகாரம் உங்களுக்கு செய்வேன் என்பதை என் ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார். இந்த வனாந்தரத்தில் உங்கள் பிரேதங்கள் விழும். உங்களில் 20 வயது முதல் அதற்கு மேற்பட்டவர்களாக எண்ணப்பட்டு உங்கள் தொகைக்குட்பட்டவர்களும் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுத்திருக்கிறவர்களுமாகிய அனைவரின் பிரேதங்களும் விழும். எப்புனேயின் குமாரன் காலேபும் நூனின் குமாரன் யோசுவாவும் தவிர மற்றவர்களாகிய நீங்கள் நான் உங்களை கொடியேற்றுவேன் என்று ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை. கொள்ளை ஆவார்கள் என்று நீங்கள் சொன்ன உங்கள் குழந்தைகளையோ நான் அதில் பிரவேசிக்க செய்வேன். நீங்கள் அசட்டை பண்ணின தேசத்தை அவர்கள் கண்டறிவார்கள். உங்கள் பிரேதங்களோ இந்த வனாந்தரத்திலே விழும். அவைகள் வனாந்தரத்திலே விழுந்து தீரும் மட்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் 40 வருஷம் வனாந்தரத்திலே தெரிந்து நீங்கள் சோரம் போன பாதகத்தை சுமப்பார்கள். நீங்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த 40 நாள் லெக்கத்தின்படியே ஒவ்வொரு வருஷமாக நீங்கள் 40 வருஷம் உங்கள் அக்கிரமங்களை சுமந்து என் உடன்படிக்கைக்கு வந்த மாறுதலை உணர்வீர்கள். கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன். எனக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடின இந்த பொல்லாத சபையார் யாவருக்கும் இப்படியே செய்வேன். இந்த வனாந்தரத்திலே அழிவார்கள், இங்கே சாவார்கள் என்று சொல்லென்றார். அந்த தேசத்தை சோதித்து பார்க்கும்படி மோசேயால் அனுப்பப்பட்டு திரும்பி அந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தி கொண்டு வந்து சபையார் எல்லாரும் அவனுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கும்படி அந்த துர்ச்செய்தியை சொன்னவர்களாகிய அந்த மனிதர் கர்த்தருடைய சன்னதியில் வாதையினால் செத்தார்கள். தேசத்தை சுற்றி பார்க்க போன அந்த மனிதரில் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவாவும் எப்புனேயின் குமாரனாகிய காலேபும் மாத்திரம் உயிரோடு இருந்தார்கள். மோசே இந்த வார்த்தைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவரோடும் சொன்னபோது
ஜனங்கள் மிகவும் துக்கித்தார்கள். அதிகாலமே அவர்கள் எழுந்திருந்து, நாங்கள் பாவம் செய்தோம், கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணின இடத்துக்கு நாங்கள் போவோம் என்று சொல்லி மலையின் உச்சியில் ஏற துணிந்தார்கள். மோசே அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் இப்படி கர்த்தரின் கட்டளையை மீறுகிறது என்ன? அது உங்களுக்கு வாய்க்காது. நீங்கள் உங்கள் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக முறிய அடிக்கப்படாதபடிக்கு ஏறி போகாதிருங்கள். கர்த்தர் உங்கள் நடுவில் இரார். அமலேக்கியரும் கானானியரும் அங்கே உங்களுக்கு முன்னே இருக்கிறார்கள். பட்டயத்தினால் விழுவீர்கள். நீங்கள் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கினபடியால் கர்த்தர் உங்களோடு இருக்க மாட்டார் என்றான். ஆனாலும் அவர்கள் மலையின் உச்சியில் ஏற துணிந்தார்கள். கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டியும் மோசேயும் பாளையத்தை விட்டு போகவில்லை. அப்பொழுது அமலேக்கியரும் கானானியரும் அந்த மலையிலே இருந்து இறங்கி வந்து அவர்களை முறியடித்து அவர்களை ஓர்மா மட்டும் துரத்தினார்கள். 15ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நீங்கள் குடியிருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தேசத்தில் நீங்கள் போய் சேர்ந்த பின்பு விசேஷித்த பொருத்தனையாவது உற்சாக பலியாயாவது உங்கள் பண்டிகைகளில் செலுத்தும் பலியையாவது கர்த்தருடைக்கு மாடுகளிலாகிலும் ஆடுகளிலாகிலும் சர்வாங்க தகன பலியாவது மற்ற யாதொரு பலியாவது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகனமாக பலியிடும்போது தன் படைப்பை கர்த்தருக்கு செலுத்துகிறவன் சர்வாங்க தகன பலிக்காகிலும் மற்ற பலிக்காகிலும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியுடனே ஒரு மரக்காலிலே 10 பங்கும் கார்படி எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவின் போஜன பலியை செலுத்த கடவன். பான பலியாக கார்படி திராட்சரசத்தையும் படைக்க வேண்டும். ஆட்டுக்கடவாய் இருந்ததே ஆகில் 10 பங்கானதும் ஒரு படியில் 1 பங்காகிய எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவின் போஜன பலியையும் பான பலியாக ஒரு படியில் 1 பங்கு திராட்சரசத்தையும் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான படைப்பாக படைக்க வேண்டும். நீ சர்வாங்க தகன பலிக்காகிலும் விசேஷித்த பொருத்தனை பலிக்காகிலும் சமாதான பலிக்காகிலும் ஒரு காளையை கர்த்தருக்கு செலுத்த ஆயத்தப்படும் போது அதனோட 10 பங்கானதும் அரைப்படி எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமான மெல்லிய மாவின் போஜன பலியையும் பான பலியாக அரைப்படி திராட்சரசத்தையும் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியாக படைக்க வேண்டும். இந்த பிரகாரமாகவே ஒவ்வொரு மாட்டுக்காகிலும் ஆட்டுக்கடாவுக்காகிலும் செம்மறியாட்டு குட்டிக்காகிலும் வெள்ளாட்டு குட்டிக்காகிலும் செய்து படைக்க வேண்டும். நீங்கள் படைக்கிறவைகளின் இலக்கத்திற்கு தக்கதாய் ஒவ்வொன்றிற்காகவும் இந்த பிரகாரம் செய்ய வேண்டும். சுதேசத்தில் பிறந்தவர்கள் யாவரும் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியை செலுத்தும் போது இவ்விதமாகவே செய்ய வேண்டும். உங்களிடத்திலே தங்கியிருக்கிற அந்நியனாவது உங்கள் நடுவிலே உங்கள் தலைமுறை தோறும் குடியிருக்கிறவனாயாவது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலி செலுத்த வேண்டுமானால் நீங்கள் செய்கிறபடியே அவனும் செய்ய வேண்டும். சபையாராகிய உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் தங்குகிற அந்நியனுக்கும் ஒரே பிரமாணம் இருக்க வேண்டும் என்பது உங்கள் தலைமுறைகளில் நித்திய கட்டளையாய் இருக்க கடவது. கர்த்தருக்கு முன்பாக அந்நியனும் உங்களைப் போலவே இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கும் உங்களிடத்தில் தங்குகிற அந்நியனுக்கும் ஒரே பிரமாணமும் ஒரே முறைமையும் இருக்க கடவது என்று என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், நான் உங்களை அழைத்து கொண்டு போகிற தேசத்தில் நீங்கள் சேர்ந்து தேசத்தின் ஆகாரத்தை புசிக்கும் போது கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கும் காணிக்கையை செலுத்த கடவீர்கள். உங்கள் பிசைந்த மாவினால் செய்த முதிர்பலனாகிய அதிரசத்தை ஏறெடுத்து படைப்பீர்களாக. போரடிக்கிற களத்தின் படைப்பை ஏறெடுத்து படைக்கிறது போல அதையும் ஏறெடுத்து படைக்க வேண்டும். இப்படி உங்கள் தலைமுறை தோறும் உங்கள் பிசைந்த மாவின் முதிர்பலனிலே கர்த்தருக்கு படைப்பை ஏறெடுத்து படைக்க கடவீர்கள். கர்த்தர் மோசேயிடத்தில் சொன்ன இந்த கற்பனைகள் எல்லாவற்றின்படியும் கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு கட்டளை கொடுத்த நாள் முதற்கொண்டு அவர் உங்களுக்கும் உங்கள் சந்ததிகளுக்கும் நியமித்த எல்லாவற்றின்படியையும் நீங்கள் செய்யாமல் அறியாமல் தவறி நடந்தாலும் சபையாருக்கு தெரியாமல் யாதொரு தப்பிதம் செய்தாலும் சபையார் எல்லாரும் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலியாக ஒரு காளையையும் முறைமைப்படி அதற்கேற்ற போஜன பலியையும் பான பலியையும் பாவ நிவாரண பலியாக ஒரு வெள்ளாட்டு கடாவையும் செலுத்த வேண்டும். அதனால் ஆசாரியன் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபை அனைத்திற்காகவும் பாவ நிவர்த்தி செய்ய கடவன். அது அறியாமையினால் செய்யப்பட்டபடியினாலும் அதிநிமித்தம் அவர்கள் கர்த்தருக்கு தகன பலியையும் பாவ நிவாரண பலியையும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் கொண்டு வந்ததினாலும் அது அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படும். அது அறியாமையினாலே ஜனங்கள் யாவருக்கும் வந்தபடியால் அது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபை அனைத்திற்கும் அவர்களுக்குள்ளே தங்குகிற அந்நியனுக்கும் மன்னிக்கப்படும். ஒருவன் அறியாமையினால் பாவம் செய்தான் ஆகில் ஒரு வயதான வெள்ளாட்டை பாவ நிவாரண பலியாக செலுத்த கடவன்.
அப்பொழுது அறியாமையினால் பாவம் செய்தவனுக்காக ஆசாரியன் பாவ நிவிர்த்தி செய்யும்படி கர்த்தருடைய சன்னதியில் பாவ நிவிர்த்தி செய்ய கடவன். அப்பொழுது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும். இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய உங்களில் பிறந்தவனுக்கும் உங்களுக்குள்ளே தங்கும் அந்நியனுக்கும் அறியாமையினால் பாவம் செய்தது நிமித்தம் ஒரே பிரமாணம் இருக்க வேண்டும். அன்றியும் தேசத்திலே பிறந்தவர்களாகிலும் அந்நியர்களாகிலும் எவனாவது துணிகரமாய் யாதொன்றை செய்தால் அவன் கர்த்தரை நிந்திக்கிறான். அந்த ஆத்துமா தன் ஜனத்தாரில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போக வேண்டும். அவன் கர்த்தரின் வார்த்தையை அசட்டை பண்ணி அவர் கற்பனையை மீறினபடியால் அந்த ஆத்துமா அறுப்புண்டு போக வேண்டும். அவன் அக்கிரமம் அவன் மேல் இருக்கும் என்று சொல் என்றார். இஸ்ரவேல் புத்திரர் வனாந்திரத்தில் இருக்கையில் ஓய்வு நாளில் விறகுகளை பொறுக்கி கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை கண்டுபிடித்தார்கள். விறகுகளை பொறுக்கின அந்த மனிதனை கண்டுபிடித்தவர்கள் அவனை மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்துக்கும் சபையார் அனைவரிடத்துக்கும் கொண்டு வந்தார்கள். அவனுக்கு செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று தீர்க்கமான உத்தரவு இல்லாதபடியினால் அவனை காவலில் வைத்தார்கள். கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, அந்த மனிதன் நிச்சயமாய் கொலை செய்யப்பட வேண்டும். சபையார் எல்லாரும் அவனை பாளையத்திற்கு புறம்பே கல்லெறிய கடவர்கள் என்றார். அப்பொழுது சபையார் எல்லாரும் கர்த்தர் மோசேக்கு கட்டளையிட்டபடியே அவனை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டு போய் கல்லெறிந்தார்கள். அவன் செத்தான். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் பேசி அவர்கள் தங்கள் தலைமுறை தோறும் தங்கள் வஸ்திரங்களின் ஓரங்களிலே தொங்கல்களை உண்டாக்கி ஓரத்தின் தொங்கலிலே இளநீல நாடாவை கட்ட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு சொல். நீங்கள் பின்பற்றி சோரம் போகிற உங்கள் இருதயத்துக்கும் உங்கள் கண்களுக்கும் ஏற்க நடவாமல் அதை பார்த்து கர்த்தரின் கற்பனைகளையெல்லாம் நினைத்து அவைகளின்படியே செய்யும்படிக்கு அது உங்களுக்கு தொங்கலாய் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் என் கற்பனைகளையெல்லாம் நினைத்து அவைகளின்படியே செய்து உங்கள் தேவனுக்கு பரிசுத்தராய் இருக்கும்படி அதை பார்ப்பீர்களாக. நான் உங்களுக்கு தேவனாய் இருக்கும்படி உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர், நானே உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார். 16ஆம் அதிகாரம். லேவிக்கு பிறந்த கோகாத்தின் குமாரனாகிய இத்சேயாரின் மகன் கோராகு என்பவன் ரூபன் வம்சத்திலுள்ள எலியாவின் குமாரராகிய தாத்தானையும் அபிராமையும் பெலேத்தின் குமாரனாகிய ஓனையும் கூட்டிக் கொண்டு இஸ்ரவேல் புத்திரரில் சபைக்கு தலைவர்களும் சங்கத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களும் பிரபலமானவர்களும் ஆகிய 250 பேர்களோடும் கூட மோசேக்கு முன்பாக எழும்பி மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக கூட்டம் கூடி அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மிஞ்சி போகிறீர்கள். சபையார் எல்லாரும் பரிசுத்தமானவர்கள், கர்த்தர் அவர்கள் நடுவில் இருக்கிறாரே. இப்படி இருக்க கர்த்தருடைய சபைக்கு மேலாக உங்களை ஏன் உயர்த்துகிறீர்கள் என்றார்கள். மோசே அதை கேட்டபோது முகங்குப்புற விழுந்தான். பின்பு அவன் கோராகையும் அவனுடைய எல்லா கூட்டத்தையும் நோக்கி, நாளைக்கு கர்த்தர் தம்முடையவன் இன்னான் என்றும் தம் அண்டையிலே சேர தாம் கட்டளையிட்ட பரிசுத்தவான் இன்னான் என்றும் காண்பிப்பார். அப்பொழுது எவனை தெரிந்து கொள்வாரோ அவனை தம்மிடத்தில் சேர கட்டளையிடுவார். ஒன்று செய்யுங்கள், கோராகின் கூட்டத்தார்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தூப கலசங்களை எடுத்துக்கொண்டு நாளைக்கு அவைகளில் அக்கனி போட்டு கர்த்தருடைய சன்னதியில் தூப வர்க்கம் இடுங்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் எவனை தெரிந்து கொள்வாரோ அவன் பரிசுத்தவானாய் இருப்பான். லேவியின் புத்திரராகிய நீங்களே மிஞ்சி போகிறீர்கள் என்றான். பின்னும் மோசே கோராகை நோக்கி, லேவியின் புத்திரரை கேளுங்கள். கர்த்தருடைய வாசஸ்தலத்தின் பணிவிடைகளை செய்யவும் சபையாரின் முன்னின்று அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யவும் உங்களை தம் மண்டையிலே சேர பண்ணும்படி இஸ்ரவேலின் தேவன் இஸ்ரவேல் சபையாரிலிருந்து உங்களை பிரித்தெடுத்ததும் அவர் உன்னையும் உன்னோட கூட லேவியின் புத்திரராகி உன்னுடைய எல்லா சகோதரரையும் சேர பண்ணினதும் உங்களுக்கு அற்ப காரியமோ? இப்பொழுது ஆசாரிய பட்டத்தையும் தேடுகிறீர்களோ? இதற்காக நீயும் உன் கூட்டத்தார் அனைவரும் கர்த்தருக்கு விரோதமாகவே கூட்டம் கூடினீர்கள். ஆரோனுக்கு விரோதமாக நீங்கள் முறுமுறுக்கிறதற்கு அவன் எம்மாத்திரம் என்றான். பின்பு மோசே எலியாபின் குமாரராகிய தாத்தானையும் அபிராமையும் அழைத்தனுப்பினான். நாங்கள் வருகிறதில்லை. இந்த வனாந்திரத்தில் எங்களை கொன்று போடும்படி பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திலிருந்து எங்களை கொண்டு வந்தது அற்ப காரியமோ? எங்கள் மேல் துரைத்தனமும் பண்ண பார்க்கிறாயோ? மேலும் நீ எங்களை பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்துக்கு கொண்டு வந்ததும் இல்லை, எங்களுக்கு வயல்களையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் சுதந்திரமாக கொடுத்ததும் இல்லை. இந்த மனிதருடைய கண்களை பிடுங்க பார்க்கிறாயோ?
நாங்கள் வருகிறதில்லை என்றார்கள். அப்பொழுது மோசேக்கு கடும் கோபம் உண்டது. அவன் கர்த்தரை நோக்கி, அவர்கள் செலுத்தும் காணிக்கையை அங்கீகரியாதிருப்பீராக. நான் அவர்களிடத்தில் ஒரு கழுதையை முதலாய் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை, அவர்களில் ஒருவனுக்கும் யாதொரு பொல்லாப்பு செய்யவும் இல்லை என்றான். பின்பு மோசே கோராகை நோக்கி, நீயும் உன் கூட்டத்தார் யாவரும் நாளைக்கு கர்த்தருடைய சன்னதியில் வாருங்கள், நீயும் அவர்களும் ஆரோனும் வந்திருங்கள். உங்களில் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் தூப கலசங்களை எடுத்து அவைகளில் தூப வர்க்கத்தை போட்டு தங்கள் தங்கள் தூப கலசங்களாகி 250 தூப கலசங்களையும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் கொண்டு வர வேண்டும். நீயும் ஆரோனும் தந்தன் தூப கலசத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்றான். அப்படியே அவரவர் தங்கள் தங்கள் தூப கலசங்களை எடுத்து அவைகளில் அக்னியையும் தூப வர்க்கத்தையும் போட்டு ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்கு முன்பாக வந்து நின்றார்கள். மோசேயும் ஆரோனும் அங்கே நின்றார்கள். அவர்களுக்கு விரோதமாக கோராகு சபையெல்லாம் ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்கு முன்பாக கூடி வரும்படி செய்தான். அப்பொழுது கர்த்தருடைய மகிமை சபைக்கெல்லாம் காணப்பட்டது. கர்த்தர் மோசேயோடும் ஆரோனோடும் பேசி, இந்த சபையை விட்டு பிரிந்து போங்கள், ஒரு நிமிஷத்திலே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார். அப்பொழுது அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்து, தேவனே, மாம்சமான யாவருடைய ஆவிகளுக்கும் தேவனே, ஒரு மனிதன் பாவம் செய்திருக்க சபையார் எல்லார் மேலும் கடுங்கோபம் கொள்வீரோ என்றார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, கோராகு, தாத்தான், அபிராம் என்பவர்களுடைய வாசஸ்தலத்தை விட்டு விலகி போங்கள் என்று சபையாருக்கு சொல் என்றார். உடனே மோசே எழுந்திருந்து தாத்தான், அபிராம் என்பவர்களிடத்தில் போனான். இஸ்ரவேலின் மூப்பரும் அவனை பின் சென்று போனார்கள். அவன் சபையாரை நோக்கி, இந்த துஷ்ட மனிதனின் சகல பாவங்களிலும் நீங்கள் மாறிக்கொள்ளப்படாதபடிக்கு அவர்கள் கூடாரங்களை விட்டு விலகி அவர்களுக்கு உண்டானவைகளில் ஒன்றையும் தொடாதிருங்கள் என்றான். அப்படியே அவர்கள் கோராகு, தாத்தான், அபிராம் என்பவர்களுடைய வாசஸ்தலத்தை விட்டு விலகி போனார்கள். தாத்தானும் அபிராமும் வெளியே வந்து தங்கள் பெண் ஜாதிகள், பிள்ளைகள், குழந்தைகளோடும் தங்கள் கூடார வாசலிலே நின்றார்கள். அப்பொழுது மோசே, இந்த கிரியைகளை எல்லாம் செய்கிறதற்கு கர்த்தர் என்னை அனுப்பினார் என்றும் அவைகளை நான் என் மனதின்படியே செய்யவில்லை என்றும் நீங்கள் எதினாலே அறிவீர்கள் என்றால், சகல மனிதரும் சாகிறபடி இவர்களும் செத்து சகல மனிதருக்கும் நேரிடுகிறது போல இவர்களுக்கும் நேரிட்டால் கர்த்தர் என்னை அனுப்பவில்லை என்று அறிவீர்கள். கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை நேரிட செய்வதால் பூமி தன் வாயை திறந்து இவர்கள் உயிரோடே பாதாளத்தில் இறங்கத்தக்கதாக இவர்களையும் இவர்களுக்கு உண்டான யாவையும் விழுங்கி போட்டதே. ஆனால் இந்த மனிதர் கர்த்தரை அவமதித்தார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள் என்றான். அவன் இந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் சொல்லி முடித்தவுடனே அவர்கள் நின்றிருந்த நிலம் பிளந்தது. பூமி தன் வாயை திறந்து அவர்களையும் அவர்கள் வீடுகளையும் கோராகுக்குரிய எல்லா மனிதரையும் அவர்களுக்கு உண்டான சகல பொருள்களையும் விழுங்கி போட்டது. அவர்கள் தங்களுக்கு உண்டானவை எல்லாவற்றோடும் உயிரோடே பாதாளத்தில் இறங்கினார்கள். பூமி அவர்களை மூடிக்கொண்டது. இப்படி சபையின் நடுவிலிருந்து அழிந்து போனார்கள். அவர்களை சுற்றிலும் இருந்த இஸ்ரவேலர் யாவரும் அவர்கள் கூக்குரலை கேட்டு, பூமி நம்மையும் விழுங்கி போடும் என்று சொல்லி ஓடினார்கள். அக்கினி கர்த்தருடைய சன்னதியிலிருந்து புறப்பட்டு தூபம் காட்டின 250 பேரையும் பட்சித்து போட்டது. பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, அக்கினிக்குள் அகப்பட்ட தூப கலசங்களை எடுத்து அவைகளில் இருக்கிற அக்கினியை அப்பாலே கொட்டி போடும்படி ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் குமாரன் எலெயாசாருக்கு சொல். அந்த தூப கலசங்கள் பரிசுத்தமாயின. தங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கே கேடுண்டாக்கின அந்த பாவிகளின் தூப கலசங்களை பலிபீடத்தை மூடத்தக்க தட்டையான தகடுகளாய் அடிக்க கடவீர்கள். அவர்கள் கர்த்தருடைய சன்னதியில் அவைகளை கொண்டு வந்ததினால் அவைகள் பரிசுத்தமாயின. அவைகள் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு ஒரு அடையாளமாய் இருக்கும் என்றார். அப்படியே ஆசாரியனான எலெயாசார் சுட்டரிக்கப்பட்டவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த வெண்கல தூப கலசங்களை எடுத்து ஆரோனின் புத்திரராய் இராத அந்நியன் ஒருவனும் கர்த்தருடைய சன்னதியில் தூபங்காட்ட வராதபடிக்கும் கோராகை போலும் அவன் கூட்டத்தாரை போலும் இராதபடிக்கும் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு ஞாபகக்குறியாய் இருக்கும் பொருட்டு கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு தனக்கு சொன்னபடியே அவைகளை பலிபீடத்தை மூடும் தகடுகளாக அடிப்பித்தான். மறுநாளில் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபையார் எல்லாரும் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் விரோதமாக முறுமுறுத்து, நீங்கள் கர்த்தரின் ஜனங்களை கொன்று போட்டீர்கள் என்றார்கள். சபையார் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடி ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு நேரே பார்க்கிற போது மேகம் அதை மூடினது.
கர்த்தரின் மகிமை காணப்பட்டது. மோசேயும் ஆரோனும் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு முன்பாக வந்தார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, இந்த சபையாரை விட்டு விலகி போங்கள், ஒரு நிமிஷத்தில் அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார். அவர்கள் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். மோசே ஆரோனை நோக்கி, நீ தூப கலசத்தை எடுத்து பலிபீடத்தில் இருக்கிற அக்கினியை அதில் போட்டு அதன் மேல் தூப விரக்கமிட்டு சீக்கிரமாய் சபையினிடத்தில் போய் அவர்களுக்காக பாவ நிவிர்த்தி செய். கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து கடுங்கோபம் புறப்பட்டது, வாதை தொடங்கிற்று என்றான். மோசே சொன்னபடி ஆரோன் அதை எடுத்துக்கொண்டு சபையின் நடுவில் ஓடினான். ஜனங்களுக்குள்ளே வாதை தொடங்கி இருந்தது. அவன் தூபவர்க்கம் போட்டு ஜனங்களுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்து செத்தவர்களுக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர்களுக்கும் நடுவே நின்றான். அப்பொழுது வாதை நிறுத்தப்பட்டது. கோராகின் காரியத்தின் நிமித்தம் செத்தவர்கள் தவிர அந்த வாதையினால் செத்து போனவர்கள் 14,700 பேர். வாதை நிறுத்தப்பட்டது. அப்பொழுது ஆரோன் ஆசரிப்பு கூடார வாசலுக்கு மோசே இடத்தில் திரும்பி வந்தான். பின்பு கர்த்தர் 17ஆம் அதிகாரம். பின்பு கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே பேசி அவர்கள் பிதாக்களின் வம்சங்களாகிய ஒவ்வொரு வம்சத்தினுடைய பிரபுவிடத்தில் ஒவ்வொரு கோலாக 12 கோலை வாங்கி அவனவன் கோலில் அவனவன் பெயரை எழுதுவாயாக. லேவியினுடைய கோலின் மேல் ஆரோனின் பெயரை எழுத கடவாய். அவர்களுடைய பிதாக்களின் ஒவ்வொரு வம்ச தலைவனுக்காகவும் ஒவ்வொரு கோல் இருக்க வேண்டும். அவைகளை ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே நான் உங்களை சந்திக்கும் ஸ்தானமாகிய சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே வைக்க கடவாய். அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொள்கிறவனுடைய கோல் துளிர்க்கும். இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திரர் உங்களுக்கு விரோதமாய் முறுமுறுக்கிற அவர்கள் முறுமுறுப்பை என்னை விட்டு ஒழிய பண்ணுவேன் என்றார். இதை மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரரோடே சொன்னான். அப்பொழுது அவர்களுடைய பிரபுக்கள் எல்லாரும் தங்கள் பிதாக்களுடைய வம்சத்தின்படி ஒவ்வொரு பிரபுவுக்கு ஒவ்வொரு கோலாக 12 கோல்களை அவனிடத்தில் கொடுத்தார்கள். ஆரோனின் கோலும் அவர்களுடைய கோல்களுடனே இருந்தது. அந்த கோல்களை மோசே சாட்சியின் கூடாரத்திலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வைத்தான். மறுநாள் மோசே சாட்சியின் கூடாரத்துக்குள் பிரவேசித்த போது இதோ லேவியின் குடும்பத்தாருக்கு இருந்த ஆரோனின் கோல் துளிர்த்திருந்தது. அது துளிர் விட்டு பூ பூத்து வாதுமை பழங்களை கொடுத்தது. அப்பொழுது மோசே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்த அந்த கோல்களை எல்லாம் எடுத்து இஸ்ரவேல் புத்திரர் எல்லாரும் காண வெளியே கொண்டு வந்தான். அவர்கள் கண்டு அவரவர் தங்கள் கோல்களை வாங்கி கொண்டார்கள். அப்பொழுது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, ஆரோனின் கோல் அந்த கலகக்காரருக்கு விரோதமான அடையாளமாகும் பொருட்டு அதை திரும்பவும் சாட்சி பெட்டிக்கு முன்னே கொண்டு போய் வை. இப்படி அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய் முறுமுறுப்பதை ஒழிய பண்ணுவாய். அப்பொழுது அவர்கள் சாக மாட்டார்கள் என்றார். கர்த்தர் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே மோசே செய்தான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் மோசேயை நோக்கி, இதோ செத்து அழிந்து போகிறோம், நாங்கள் எல்லாரும் அழிந்து போகிறோம். கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்தின் கிட்டே வருகிற எவனும் சாகிறான், நாங்கள் எல்லாரும் செத்துதான் தீருமோ என்றார்கள். 18ஆம் அதிகாரம். பின்பு கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி, நீயும் உன்னோட கூட உன் குமாரரும் உன் தகப்பன் வம்சத்தாரும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை பற்றிய அக்கிரமத்தை சுமக்க வேண்டும். நீயும் உன்னோட கூட உன் குமாரரும் உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தை பற்றிய அக்கிரமத்தை சுமக்க வேண்டும். உன் தகப்பனாகிய லேவியின் கோத்திரத்தாரான உன் சகோதரரையும் உன்னோட கூடியிருக்கவும் உன்னிடத்திலே சேவிக்கவும் அவர்களை சேர்த்துக்கொள். நீயும் உன் குமாரருமோ சாட்சியின் கூடாரத்துக்கு முன் ஊழியம் செய்ய கடவீர்கள். அவர்கள் உன் காவலையும் கூடாரம் அனைத்தின் காவலையும் காக்க கடவர்கள். ஆகிலும் அவர்களும் நீங்களும் சாகாதபடிக்கு அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் பனிமுட்டுகள் அண்டையிலும் பலிபீட தண்டையிலும் சேராமல் உன்னோடே கூடிக்கொண்டு கூடாரத்துக்கடுத்த எல்லா பணிவிடையையும் செய்ய ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் காவலை காக்க கடவர்கள். அந்நியன் ஒருவனும் உங்களிடத்தில் சேரக்கூடாது. இஸ்ரவேல் புத்திரர் மேல் இனி கடுங்கோபம் வராதபடிக்கு நீங்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் காவலையும் பலிபீடத்தின் காவலையும் காக்க கடவீர்கள். ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பணிவிடையை செய்ய கர்த்தருக்கு கொடுக்கப்பட்ட உங்கள் சகோதரராகிய லேவியரை நான் இஸ்ரவேல் புத்திரரிலிருந்து பிரித்து உங்களுக்கு தத்தமாக கொடுத்தேன். ஆகையால்
நீயும் உன்னோடே கூட உன் குமாரரும் பலிபீடத்துக்கும் திரைக்கு உட்புறத்துக்கும் அடுத்த எல்லாவற்றையும் செய்யும் பொருட்டு உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தை காத்து சேவிக்க கடவீர்கள். உங்கள் ஆசாரிய ஊழியத்தை உங்களுக்கு தத்தமாக அருளினேன். அதை செய்யும்படி சேருகிற அந்நியன் கொலை செய்யப்பட கடவன் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரர் பரிசுத்தப்படுத்துகிறவைகளில் எல்லாம் எனக்கு ஏறெடுத்து படைக்கப்படும் படைப்புகளை காத்து கொண்டிருக்கிறீர்களே, அவைகளை உனக்கு கொடுத்தேன். அபிஷேகத்தின் நிமித்தம் அவைகளை உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் நித்திய கட்டளையாக கொடுத்தேன். மகா பரிசுத்தமானவைகளிலே அக்கினிக்கு உட்படுத்தப்படாமல் உன்னுடையதாய் இருப்பது எவையெனில், அவர்கள் எனக்கு படைக்கும் எல்லா படைப்பும், எல்லா போஜன பலியும், எல்லா பாவ நிவாரண பலியும், எல்லா குற்ற நிவாரண பலியும் உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் பரிசுத்தமாயிருக்கும். பரிசுத்த ஸ்தலத்திலே அவைகளை புசிக்க வேண்டும். ஆண் மக்கள் யாவரும் அவைகளை புசிக்கலாம். அவைகள் உனக்கு பரிசுத்தமாய் இருப்பதாக. இஸ்ரவேல் புத்திரர் ஏறெடுத்து படைக்கிறதும் அசைவாட்டுகிறதுமான அவர்களுடைய எல்லா காணிக்கைகளின் படைப்பும் உன்னுடையவைகளாய் இருக்கும். அவைகளை உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய நியமமாக கொடுத்தேன். உன் வீட்டிலே சுத்தமானவர்கள் எல்லாரும் அவைகளை புசிக்கலாம். அவர்கள் கர்த்தருக்கு கொடுக்கும் அவர்களுடைய முதற்பலன்களாகிய உச்சிதமான எண்ணெயையும் உச்சிதமான திராட்சரசத்தையும் தானியத்தையும் உனக்கு உரியதாக கொடுத்தேன். தங்கள் தேசத்தில் முதற்பழுத்த பலனில் அவர்கள் கர்த்தருக்கு கொண்டு வருவதெல்லாம் உனக்கு உரியதாகும். உன் வீட்டிலே சுத்தமாய் இருப்பவர்கள் யாவரும் அவைகளை புசிக்கலாம். இஸ்ரவேலிலே சாபத்தீடாக நேர்ந்து கொள்ளப்பட்டதெல்லாம் உனக்கு உரியதாயிருக்கும். மனிதரிலும் மிருகங்களிலும் அவர்கள் கர்த்தருக்கு செலுத்தும் சமஸ்த பிராணிகளுக்குள்ளே கர்ப்பந்திறந்து பிறக்கும் யாவும் உனக்கு உரியதாயிருக்கும். ஆனாலும் மனிதரின் முதற் பேச்சை அகத்தியமாய் மீட்க வேண்டும். தீட்டான மிருக ஜீவனின் தலையீற்றையும் மீட்க வேண்டும். மீட்க வேண்டியவைகள் 1 மாதத்திற்கு மேற்பட்டதானால் உன் மதிப்புக்கு இசைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் சேக்கல் கணக்கின்படி 5 சேக்கல் பணத்தால் அவைகளை மீட்க வேண்டும். 1 சேக்கல் 20 கேரா. மாட்டின் தலையீற்றும் செம்மறியாட்டின் தலையீற்றும் வெள்ளாட்டின் தலையீற்றுமோ மீட்கப்பட வேண்டாம். அவைகள் பரிசுத்தமானவைகள். அவைகளின் இரத்தத்தை பலிபீடத்தின் மேல் தெளித்து அவைகளின் கொழுப்பை கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகனமாக தகனிக்க வேண்டும். அசைவாட்டு மார்க்கண்டத்தை போலும் வலது முன்னந்தொடையை போலும் அவைகளின் மாம்சமும் உன்னுடையதாகும். இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கிற பரிசுத்த படைப்புகளை எல்லாம் உனக்கும் உன் குமாரருக்கும் உன் குமாரத்திகளுக்கும் நித்திய கட்டளையாக கொடுத்தேன். கர்த்தருடைய சன்னதியில் இது உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் செல்லும் மாறாத உடன்படிக்கை என்றார். பின்னும் கர்த்தர் ஆரோனை நோக்கி, அவர்களுடைய தேசத்தில் நீ ஒன்றையும் சுதந்தரித்து கொள்ள வேண்டாம். அவர்கள் நடுவே உனக்கு பங்கு உண்டாயிருக்கவும் வேண்டாம். இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவில் நானே உன் பங்கும் உன் சுதந்திரமாய் இருக்கிறேன். இதோ லேவியின் புத்திரர் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் பணிவிடையை செய்கிற அவர்களுடைய வேலைக்காக இஸ்ரவேலருக்குள்ளவை எல்லாவற்றிலும் தசம பாகத்தை அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்தேன். இஸ்ரவேல் புத்திரர் குற்றம் சுமந்து சாகாதபடிக்கு இனி ஆசரிப்பு கூடாரத்தை கிட்டாதிருக்க கடவர்கள். லேவியர் மாத்திரம் ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு அடுத்த வேலைகளை செய்ய வேண்டும். அவர்கள் தங்கள் அக்கிரமத்தை சுமப்பார்கள். இஸ்ரவேல் புத்திரர் நடுவே அவர்களுக்கு சுதந்திரம் இல்லை என்பது உங்கள் தலைமுறை தோறும் நித்திய கட்டளையாயிருக்கும். இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்பாகிய தசம பாகத்தை ஆசாரியருக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்தேன். ஆகையால் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் நடுவே அவர்களுக்கு சுதந்திரமில்லை என்று அவர்களுக்கு சொன்னேன் என்றார். பின்னும் கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ லேவியரோடே சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் புத்திரர் கையில் வாங்கி கொள்ளும்படி நான் உங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுத்த தசம பாகத்தை நீங்கள் அவர்கள் கையில் வாங்கும்போது தசம பாகத்தில் 10 பங்கை கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்தும் படைப்பாக செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் ஏறெடுத்து படைக்கும் இந்த படைப்பு களத்தின் தானியத்தை போலும் ஆலையின் திராட்சை ரசத்தை போலும் உங்களுக்கு எண்ணப்படும். இப்படியே நீங்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கையில் வாங்கும் தசம பாகமாகிய உங்கள் பங்குகளிலெல்லாம் நீங்களும் கர்த்தருக்கென்று ஒரு படைப்பை ஏறெடுத்து படைத்து அந்த படைப்பை ஆசாரியனாகிய ஆரோனுக்கு கொடுக்க வேண்டும். உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒவ்வொரு காணிக்கையிலும் உள்ள உச்சிதமான பரிசுத்த பங்கையெல்லாம் கர்த்தருக்கு ஏறெடுத்து படைக்கும் படைப்பாக செலுத்த வேண்டும். ஆதலால் நீ அவர்களோடு சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், அதில் உச்சிதமானதை நீங்கள் ஏறெடுத்து படைக்கும் போது அது களத்தின் வரத்திலும் ஆலையின் வரத்திலும் இருந்து எடுத்து செலுத்துகிறது போல லேவியருக்கு எண்ணப்படும். அதை நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும் எவ்விடத்திலும் புசிக்கலாம். அது நீங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே செய்யும் பணிவிடைக்கு ஈடான உங்கள் சம்பளம்.
இப்படி அதில் உச்சிதமானதை ஏறெடுத்து படைத்தீர்களானால் நீங்கள் அது நிமித்தம் பாவம் சுமக்க மாட்டீர்கள். நீங்கள் சாகாதிருக்கும்படிக்கு இஸ்ரவேல் புத்திரரின் பரிசுத்தமானவைகளை தீட்டுப்படுத்தல் ஆகாது என்று சொல் என்றார். 19ஆம் அதிகாரம். கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனை நோக்கி, கர்த்தர் கற்பித்த நியாய பிரமாணமாவது, பழுதற்றதும் ஊனமில்லாததும் நுகத்தடிக்குட்படாதுமாகிய சிவப்பான ஒரு கிடாரியும் இடத்தில் கொண்டு வரும்படி இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு சொல்லுங்கள். அதை எலெயாசார் என்னும் ஆசாரியனிடத்தில் ஒப்புக்கொடுங்கள். அவன் அதை பாளையத்துக்கு வெளியே கொண்டு போக கடவன். அங்கே அது அவனுக்குமாக கொல்லப்பட கடவது. அப்பொழுது ஆசாரியனாய் எலெயாசார் தன் விரலினால் அதன் இரத்தத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு எதிராக 7 தரம் தெளிக்க கடவர்கள். பின்பு கிடாரி அவன் கண்களுக்கு முன்பாக ஒருவன் சுட்டரிக்க வேண்டும். அதன் தோலும் அதன் மாம்சமும் அதன் இரத்தமும் அதன் சாணியும் சுட்டரிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுது ஆசாரியன் கேதுருக்கட்டையும் இசோப்பையும் சிவப்பு நுழையும் எடுத்து கிடாரி எரிக்கப்படுகிற நெருப்பின் நடுவிலே போட கடவன். பின்பு ஆசாரியன் தன் வஸ்திரங்களை தோய்த்து ஜலத்திலே ஸ்நானம் பண்ணி அதன் பின்பு பாளையத்தில் பிரவேசிக்க கடவன். ஆசாரியன் சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். அதை சுட்டரித்தவனும் தன் வஸ்திரங்களை ஜலத்தில் தோய்த்து ஜலத்திலே ஸ்நானம் பண்ணி சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். சுத்தமாயிருக்கிற ஒருவன் அந்த கிடாரின் சாம்பலை வாரிக்கொண்டு பாளையத்திற்கு புறம்பே சுத்தமான ஒரு இடத்திலே பொட்டி வைக்க கடவன். அது இஸ்ரவேல் புத்திரரின் சபைக்காக தீட்டு கழிக்கும் ஜலத்துக்கென்று காத்து வைக்கப்பட வேண்டும். அது பாவத்தை பரிகரிக்கும். கிடாரின் சாம்பலை வாரினவன் தன் வஸ்திரங்களை தோய்க்க கடவன். அவன் சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். அது இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் அவர்கள் நடுவிலே தங்குகிற அந்நியனுக்கும் நித்திய கட்டளையாய் இருப்பதாக. செத்து போனோடைய பிரேதத்தை தொட்டவன் 7 நாள் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். அவன் 3ஆம் நாளிலும் 7ஆம் நாளிலும் தீட்டு கழிக்கும் ஜலத்தினால் தன்னை சுத்திகரிக்க கடவன். அப்பொழுது சுத்தமாவான். 3ஆம் நாளிலும் 7ஆம் நாளிலும் தன்னை சுத்திகரியாமல் இருப்பான் ஆகில் சுத்தமாகான். செத்தவனுடைய பிரேதத்தை தொட்டும் தன்னை சுத்திகரித்து கொள்ளாதவன் கர்த்தரின் வாசஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துகிறான். அந்த ஆத்துமா இஸ்ரவேலில் இராமல் அறுப்புண்டு போவான். தீட்டு கழிக்கும் ஜலம் அவன் மேல் தெளிக்கப்படாததினால் அவன் தீட்டுப்பட்டு இருப்பான். அவன் தீட்டு இன்னும் அவன் மேல் இருக்கும். கூடாரத்தில் ஒரு மனிதன் செத்தால் அதற்கடுத்த நியமமாவது, அந்த கூடாரத்தில் பிரவேசிக்கிற யாவரும் கூடாரத்தில் இருக்கிற யாவரும் 7 நாள் தீட்டுப்பட்டு இருப்பார்கள். மூடி கட்டப்படாமல் திறந்திருக்கும் பாத்திரங்கள் எல்லாம் தீட்டுப்பட்டு இருக்கும். வெளியிலே பட்டயத்தால் வெட்டுண்டவனாவது செத்தவனையாவது மனித எலும்பையாவது பிரேத குழியாவது தொட்டவன் எவனும் 7 நாள் தீட்டுப்பட்டு இருப்பான். ஆகையால் தீட்டுப்பட்டவனுக்காக பாவத்தை பரிகரிக்கும் கிடாரியின் சாம்பலிலே கொஞ்சம் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு அதன் மேல் ஊற்று ஜலம் வார்க்க வேண்டும். சுத்தமான ஒருவன் ஈசோப்பை எடுத்து அந்த ஜலத்திலே தோய்த்து கூடாரத்தின் மேலும் அதில் சகல பணிமுட்டுகளின் மேலும் அங்கே இருக்கிற ஜனங்களின் மேலும் தெளிக்கிறதும் அல்லாமல் எலும்பையாகிலும் வெட்டுண்டவனையாகிலும் செத்தவனையாகிலும் பிரேத குழியாகிலும் தொட்டவன் மேலும் தெளிக்க கடவன். சுத்தமாயிருக்கிறவன் தீட்டுப்பட்டவன் மேல் 3ஆம் நாளிலும் 7ஆம் நாளிலும் தெளிக்க வேண்டும். 7ஆம் நாளில் இவன் தன்னை சுத்திகரித்து தன் வஸ்திரங்களை தோய்த்து ஜலத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி சாயங்காலத்திலே சுத்தமாயிருப்பான். தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் தன்னை சுத்திகரித்து கொள்ளாதிருந்தால் அவன் சபையில் இராதபடிக்கு அறுப்புண்டு போவான். அவன் கர்த்தரின் பசுத்தலத்தை தீட்டுப்படுத்தினான். தீட்டு கழிக்கும் ஜலம் அவன் மேல் தெளிக்கப்படாததினால் அவன் தீட்டுப்பட்டிருக்கிறான். தீட்டு கழிக்கும் ஜலத்தை தெளிக்கிறவனும் தன் வஸ்திரங்களை தோய்க்க கடவன். தீட்டு கழிக்கும் ஜலத்தை தொட்டவனும் சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். தீட்டுப்பட்டிருக்கிறவன் தொடுகிறவையெல்லாம் தீட்டுப்படும். அவைகளை தொடுகிறவனும் சாயங்காலம் மட்டும் தீட்டுப்பட்டிருப்பான். இது உங்களுக்கு நித்திய கட்டளையாயிருக்கும் என்றார். இஸ்ரவேல் புத்திரன் சபையார் எல்லாரும் 1ஆம் மாதத்தில் சீன் வனாந்தரத்திலே சேர்ந்து ஜனங்கள் காதேசிலே தங்கியிருக்கையில் மிரியாம் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டால் ஜனங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது. அப்பொழுது அவர்கள் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கு விரோதமாக கூட்டம் கூடினார்கள். ஜனங்கள் மோசையோட வாக்குவாதம் பண்ணி, எங்கள் சகோதரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மாண்டபோது நாங்களும் மாண்டு போயிருந்தால் நலமாயிருக்கும். நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் இங்கே சாகும்படி நீங்கள் கர்த்தரின் சபையை இந்த வனாந்தரத்திலே கொண்டு வந்தது என்ன? விதைப்பும் அத்திமரமும் திராட்சை செடியும் மாதுளம் செடியும் குடிக்க தண்ணீரும் இல்லாத இந்த கெட்ட இடத்தில் எங்களை கொண்டு வரும்படி நீங்கள் எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினது என்ன என்றார்கள். அப்பொழுது மோசேயும் ஆரோனும் சபையாரை விட்டு ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் போய் முகங்குப்புற விழுந்தார்கள். கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, நீ கோலை எடுத்துக்கொண்டு நீ உன் சகோதரனாகிய ஆரோனும் சபையாரை குடிவரச் செய்து அவர்கள் கண்களுக்கு முன்னே கண்மலையை பார்த்து பேசுங்கள். அப்பொழுது அது தன்னிடத்தில் உள்ள தண்ணீரை கொடுக்கும். இப்படி நீ அவர்கள் கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி சபையாருக்கும் அவர்கள் மிருகங்களுக்கும் குடிக்க கொடுப்பான் என்றார். அப்பொழுது மோசே தனக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே கர்த்தருடைய சந்நிதியிலிருந்து கோலை எடுத்தான். மோசேயும் ஆரோனும்
சபையாரை கண்மலைக்கு முன்பாக குடிவரை செய்தார்கள். அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி, கலகக்காரரை கேளுங்கள், உங்களுக்கு இந்த கண்மலையிலிருந்து நாங்கள் தண்ணீர் புறப்பட பண்ணுவோமா என்று சொல்லி தன் கையை ஓங்கி கண்மலையை தன் கோலினால் 2 தரம் அடித்தான். உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது. சபையார் குடித்தார்கள், அவர்கள் மிருகங்களும் குடித்தது. பின்பு கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனை நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தம் பண்ணும்படி நீங்கள் என்னை விசுவாசியாமல் போனபடி அந்த சபையாருக்கு நான் கொடுத்த தேசத்துக்குள் நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போவதில்லை என்றார். இங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தருடைய வாக்குவாதம் பண்ணினதினால அவர்களுக்குள் அவருடைய பரிசுத்த விளங்கினதினால் இது மேருபாவின் தண்ணீர் எனப்பட்டது. பின்பு மோசே காதேசிலிருந்து ஏதோமின் ராஜாவிடத்துக்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி, எங்கள் பிதாக்கள் எகிப்திற்கு போனதும் நாங்கள் எகிப்திலே நெடுநாள் வாசம் பண்ணினதும் எகிப்தியர் எங்களையும் எங்கள் பிதாக்களை உபத்திரவப்படுத்தினதும் இவைகளினால் எங்களுக்கு நேரிட்ட எல்லா வருத்தம் உமக்கு தெரிந்திருக்கிறது. கர்த்தரை நோக்கி நாங்கள் மன்றாடினோம். அவர் எங்களுக்கு செவி கொடுத்து ஒரு தூதனை அனுப்பி எங்களை எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினார். இப்பொழுது நாங்கள் உமது எல்லைக்கு உட்பட்ட காதேஸ்வரில் வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் உமது தேசத்தின் வழியாய் கடந்து போகும்படி உத்தரவு கொடுக்க வேண்டும். வயல்வெளியின் வழியாகவும் திராட்சை தோட்டங்கள் வழியாகவும் நாங்கள் போகாமலும் துறவுகளின் தண்ணீரை குடியாமலும் ராஜபாதையாகவே நடந்து உமது எல்லையை கடந்து போக மாட்டோம். வலதுபுறம் இடதுபுறம் சாயாதிருப்போம் என்று உமது சகோதரனாகி இஸ்ரவேல் சொல்லி அனுப்புகிறான் என்று சொன்னான். அதற்கு ஏதோ, நீ என் தேசத்தின் வழியாய் கடந்து போகக்கூடாது, போனால் பட்டயத்தோடு உன்னை எதிர்க்க புறப்படுவேன் என்று அவனுக்கு சொன்னான். அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவனை நோக்கி, நடப்பான பாதையின் வழியாய் போவோம், நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும் உன் தண்ணீரை குடித்தால் அதற்கு கிரயம் கொடுப்போம், வேறொன்றும் செய்யாமல் கால்நடையாய் மாத்திரம் கடந்து போவோம் என்றார்கள். அதற்கு அவன், நீ கடந்து போகக்கூடாது என்று சொல்லி வெகு ஜனங்களோடும் பலத்த கையோடு அவர்களை எதிர்க்க புறப்பட்டான். இப்படி ஏதோ தன் எல்லை வழியாக கடந்து போகும்படி இஸ்ரவேலருக்கு உத்தரவு கொடுக்கவில்லை. ஆகையால் இஸ்ரவேலர் அனைவரும் அவனை விட்டு விலகி போனார்கள். இஸ்ரவேலரான சபையார் எல்லாரும் காதேசை விட்டு பிரயாணப்பட்டு ஓர் என்னும் மலைக்கு போனார்கள். ஏதோம் தேசத்தின் எல்லைக்காருக்கான ஓர் என்னும் மலையிலே கர்த்தர் மோசேயும் ஆரோனை நோக்கி, ஆரோன் தன் ஜனத்தாரோடு சேர்க்கப்படுவான். மேரிபாவின் தண்ணீரை பற்றிய காரியத்தில் நீங்கள் என் வாக்கு கீழ்ப்படியாமல் போடுபடினா நான் இஸ்ரவேலுக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் அவன் பிரவேசிப்பதில்லை. நீ ஆரோனை அவன் குமாரனாக எலெயாசரை கூட்டிக் கொண்டு அவர்களை ஓர் என்னும் மலையில் ஏற பண்ணி ஆரோன் உடுத்தி இருக்கிற வஸ்திரங்களை களைச்சு அவைகளை அவன் குமாரனாக எலெயாசருக்கு உடுத்துவாயாக. ஆரோன் அங்கே மறைத்து தன் ஜனத்தாரோடு சேர்க்கப்படுவான் என்றார். கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியே மோசே செய்தான். சபையார் எல்லாரும் பார்க்க அவர்கள் ஓர் என்னும் மலையில் ஏறினார்கள். அங்கே ஆரோன் உடுத்தியிருந்த வஸ்திரங்களை மோசே கலற்றி அவைகளை அவன் குமாரனாய் எலெயாசர் கொடுத்தினான். அப்போது ஆரோன் அங்கே மலையின் உச்சிலே மறித்தான். பின்பு மோசேயும் எலெயாசரும் மலையிலிருந்து இறங்கினார்கள். ஆரோன் ஜீவித்து போனான் என்று சபையார் எல்லாரும் கண்டபோது இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எல்லாரும் ஆரோனுக்காக 30 நாள் துக்கம் கொண்டாடினார்கள். அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. அப்பா, உம்மை நோக்கி தேட கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், துதிக்கிறோம் தகப்பனே, துதிக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, உம்முடைய புஸ்தகம் நியாயப்பிரமாண புஸ்தகத்தை வாசிக்கிறதுக்கு ஆண்டவரே நீங்கள் கொடுத்த கிருபைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். அந்த வேத சத்தியங்களை கேட்டு அதன்படி நடக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக ராஜா. ஆமென். ஆண்டவரே, எங்களுடைய இருதயம் அப்பா உணர்ந்து குணப்படுகிற இருதயமா நீங்க மாற்றி தாருங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, காதுகளினால கேட்டு குணமாகாத இருதயம், மந்தமான இருதயம் எல்லாவற்றையும் நீங்க எடுத்து போட்டு ராஜா உம்முடைய சத்தியத்தின் வார்த்தைகளை கேட்டு ஆண்டவரே எங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா கட்டுகளில் இருந்தும் அப்பா நாங்கள் விடுதலையாக கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. அப்பா, காலையில் ஆண்டவரே 6 மணி முதல் ஆண்டவரே இந்த 6 மணி வரைக்கும் ஆண்டவரே இந்த வேதத்தை வாசிக்க கர்த்தர் ஆண்டவரே ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த விசேஷித்த நாளுக்காக உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா, உம்மை சோஸ்தரிக்கிறோம் ராஜா. அப்பா ஆண்டவரே, வேதத்துக்காக நேரம் ஒதுக்கி ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் அப்பா நான் உம்மை துதிக்கிறேன் ராஜா. 6 மணி முதல் ஆண்டவர் 6 மணி வரை வாசித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ராஜா உம்முடைய கரத்தில் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா. அப்போ அந்த பலிபீடத்திலிருந்து அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஆண்டவர் உம்முடைய சமூகத்தில் கெஞ்சி வேண்டிக் கொள்கிறேன் சப்பா. அந்த வார்த்தைகள் அவங்களோட ஆண்டவரே அப்போ இருதயத்தில் ஆண்டவரே அது ஒரு நல்ல ஒரு வேர் கொண்டு அப்பா ஆண்டவரே விளைய செய்கிறதா இருக்கணும் ஆண்டவரே. அப்போ இதை ஆன்லைனில் பார்த்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் இது ஆசீர்வாதமாக இருக்க கர்த்தர் கிருபை தாருங்கப்பா. ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகள் என்ன நோக்கத்தோடு இந்த இடத்துல ஆண்டவரே வந்து வாசித்தாங்களோ அவங்க உள்ளத்தில் ஆண்டவரே ஒரு தெய்வீக சமாதானத்தை அப்பா பிதாவே நீர் கட்டளையிடுவீராக ராஜா. ஆமென். அவங்களுடைய இருதயத்தின் விண்ணப்பங்கள் வாஞ்சைகள் அப்பா எதாவது இருக்குமானால் கர்த்தர் அதையெல்லாம் அந்த பிள்ளைகளுக்கு நிறைவேற்றி கொடுங்க அப்பா. அந்த வருங்காலங்கள் பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில்
ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாட்களாக இருக்கட்டும்ப்பா. ஆண்டவரே தொடர்ந்து சிறு குழந்தைகள் அப்பா, வாலிப பிள்ளைகள், பெரியவர்கள் ஆண்டவரே எல்லாரும் வாசிச்சாங்க ஆண்டவரே. அப்பா எல்லா பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆண்டவரே உங்களுடைய வேதத்தில் அவங்க வீட்டில் இருக்கும்போதும் ஆண்டவரே அந்த வேதத்தை வாசிக்கிற வாஞ்சை அவங்க இருதயத்தில் உண்டாகட்டும் ஏசப்பா. ஆண்டவரே அனுதினமும் உங்களுடைய பாதத்தில் காத்திருந்து உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தாருங்க. வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம்ப்பா. அந்த வேதத்தை அவங்களும் வாசித்து ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து ஆண்டவரே அந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்டு அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி இந்த நாளில் வாசித்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்பா நீங்கள் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அப்பா தொடர்ந்து அநேக பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த இடத்துல வந்து வேதத்தை வாசிக்கவும் அப்பா உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளவும் கர்த்தர் நீங்கள் நிறைவாய் கிருபை செய்வீராக. அப்பா ஜெபத்தை கேட்டு நீங்கள் பலன் தர போகிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையில நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென்.